Greeting. શુભેચ્છાઓ મહિલાઓ અને સજ્જનો. માનવતાનું છેલ્લું યુદ્ધ પહેલેથી જ ચાલી રહ્યું છે. જેની સામે આપણી પાસે હથિયાર નથી તેવા દુશ્મન દ્વારા આપણા પર હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આપણા દુશ્મન પાસે ન તો આત્મા છે કે ન તો લાગણી, તેને સન્માન કે ન્યાયનો કટકો નથી. તે ક્રૂર અને અમાનવીય છે. તે બેદરકારી અને નિર્દયતાથી હુમલો કરે છે. તે તેના માર્ગમાં આવતા દરેકનો નાશ કરે છે. ન તો સ્ત્રીઓને, ન તો વૃદ્ધોને અથવા બાળકોને છોડે છે. આપણો આ માનવ હત્યારો આબોહવા છે. અને આ સમયે જ્યારે દરરોજ દુશ્મનની શક્તિ વધી રહી છે અને તેના હુમલાઓ વધુ ઘાતક બની રહ્યા છે, ત્યારે આપણે વિભાજિત થયેલા છીએ. કારણ કે આપણે દેશો, રાષ્ટ્રીયતા, જાતિ, સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય જૂથોમાં વહેંચાયેલા છીએ. કૃત્રિમ રીતે વિભાજિત થયેલા છીએ અને તે જ સમયે જબરદસ્તીથી મત પરિવર્તિત કરાયેલા છીએ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે સતત નિર્જીવ, પ્રતિભાવવિહીન બની રહ્યા છીએ. આપણને એકબીજા પ્રત્યે નફરત કરવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા છે અને આપણને એકબીજા સામે લડવા માટે પણ મજબૂર કરવામાં આવ્યા છે. આપણને કૃત્રિમ રીતે આર્થિક સમસ્યાઓમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે અને દેવાની ગુલામીમાં, બંધનમાં ગુલામોની જેમ બાંધવામાં આવ્યા છે. અને આ માત્ર એટલા માટે થાય છે કેમ કે તમે અને હું હવે ઉપભોક્તાવાદી ચોકઠામાં રહીએ છીએ. પરિણામે આપણે પ્રાણીઓ કરતાં પણ વધુ ખરાબ રીતે એકબીજાનો નાશ કરી રહ્યા છીએ. જુઓ, આ યુક્રેન છે, બરબાદ થયેલું શહેર બુચા. તેમાં ઘણા નિર્દોષ, શાંતિપ્રિય વૃદ્ધ લોકો, મહિલાઓ અને બાળકો મૃત્યુ પામ્યા છે. અને આ આપણે લોકોએ કર્યું. અને જુઓ, આ છે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેન્ટકી. કેન્ટકીનું એક બરબાદ શહેર. તેમાં અનેક નિર્દોષ નાગરિકો પણ મૃત્યુ પામ્યા હતા. પણ તે આબોહવા હતી જેણે આ કર્યું. હા, લોકોએ આ બુચામાં કર્યું. પરંતુ એવી આશા છે કે લોકો આ રક્તપાત બંધ કરશે, કે આનો અંત આવશે, કે લોકો બેસીને વાટાઘાટો કરશે. કોઈ પણ યુદ્ધ વાટાઘાટો અને આખરે શાંતિ સાથે સમાપ્ત થાય છે. પરંતુ તમે આબોહવા સાથે વાટાઘાટો કરી શકતા નથી અને તે ક્યારેય બંધ થશે નહીં. યુક્રેનના નિર્દોષ લોકો માટે મારું હૃદય પીડાય છે. તેઓ કોઈની મૂર્ખતા, જુલમ અને તરફેણવાદને કારણે મૃત્યુ પામે છે અને પીડાય છે. યુક્રેનના યુદ્ધે બતાવ્યું છે કે તમે ગરીબ હો કે શ્રીમંત, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. દરેક વ્યક્તિ પોતાની જાતને સમાન સ્થિતિમાં પામે છે, પાણી અને ખોરાક વિનાના ભોંયરામાં. પરંતુ આ મુશ્કેલ કેસમાં પણ લોકો પાસે તક છે. એવી સંભાવના છે કે થોડા લોકો સમજૂતી પર આવશે અને લાખો લોકોના જીવન સાથે રમત રમવાનું બંધ કરશે. પરંતુ આબોહવા વિશે શું? કોઈ પણ આબોહવા સાથે કરાર કરશે નહીં. વિભાજિત માનવતાનું જીવન વિનાશના વાસ્તવિક જોખમમાં છે.
આજના ઉપભોક્તાવાદી ચોકઠામાં આપણી અમાનવીયતા, દ્વેષ અને લોભ સાથે આપણે દરેક માનવીના પવિત્ર અધિકાર, જીવવાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે. આપણો સમાજ હિંસા, ગુલામી અને અમાનવીયતાના શિખરે મૃત્યુની યાતનામાં છે. તે જ સમયે એક અઘોષિત યુદ્ધ છે જેનો હેતુ સમગ્ર માનવતાના વિનાશનો છે. આપણો દુશ્મન કોઈને કેદ નથી કરતો અને કોઈની પ્રત્યે સહાનુભૂતિ નથી દર્શાવતો. તે નિર્દય છે. તેની શક્તિ અને પરાક્રમ દરરોજ વધી રહ્યા છે. તેનું લક્ષ્ય આ ગ્રહ પરના તમામ જીવનનો નાશ કરવાનો છે અને આપણી સુંદર પૃથ્વીને મંગળ જેવા મૃત ગ્રહમાં ફેરવવાનો છે. આબોહવાની અનિવાર્યતા અને નિર્દયતા વિશે આપણને ખાતરી થાય તે પહેલા આપણામાંથી કેટલા લાખો માર્યા જવાના છે. આપણી ઉપભોક્તાવાદી ગાંડપણ, સ્વાર્થ અને ઉદાસીનતાને રોકવા માટે હજુ કેટલી સામૂહિક કબરો અને બલિદાનની જરૂર છે. આપણે આખરે એક થઈને પગલાં લઈએ તે પહેલાં આપણે કેટલા વધુ બાળકો, માતાઓ અને પ્રિયજનોને મરવું પડશે. આ માનવતાનું છેલ્લું યુદ્ધ છે અને જો આપણે આ પડકાર અત્યારે નહીં ઉઠાવીએ તો આવતીકાલે આબોહવા દરેકનો નાશ કરશે. તે આપણા બધાને પૃથ્વીની સપાટીથી નાબૂદ કરી દેશે. અમે આ યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર નથી. ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટમાં આપણી પાસે આબોહવાનો સામનો કરવા માટે ખરેખર કંઈ નથી. જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ તે આબોહવા સામે માહિતી યુદ્ધ છેડીએ છીએ, પરંતુ આબોહવાને તેના વિશે ખબર પણ નથી. આબોહવા છાપા વાંચતી નથી. આબોહવા ટેલિવિઝન જોતી નથી. આબોહવા ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતી નથી. આબોહવાનો મત પરિવર્તન કરવું અશક્ય છે, કારણ કે આપણે એકબીજાને જબરદસ્તીથી મત પરિવર્તિત કરીએ છીએ. આ તમામ માહિતી યુદ્ધ આપણી સામે સહયોગવાદીઓ, સામાન્ય લોકો દ્વારા નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે, પરંતુ આબોહવા સામે નહીં. આ જુઠ્ઠાણાથી કોને ફાયદો થાય છે? ફક્ત તે સહયોગવાદીઓ જેમના આદેશ પર ભ્રષ્ટ મીડિયા આપણું જબરદસ્તીથી મત પરિવર્તન કરે છે. અને યુદ્ધની પરિસ્થિતિઓમાં પણ આ જુલ્મીઓ તેમના સુરક્ષિત ભવિષ્યની આશામાં આપણી પાસેથી હેરાફેરી અને નફો કરવાનું ચાલુ રાખે છે. જો કે જો આપણે અત્યારે કંઈ નહીં કરીએ તો આ આબોહવા માત્ર આપણને જ નહીં પણ તેઓ અને તેમના સંતાનો તેમજ આપણાનો પણ નાશ કરશે. દુશ્મન આપણને શારીરિક રીતે નષ્ટ કરે છે અને આંખના પલકારામાં આપણા ઘરો, શહેરોને બરબાદ કરી નાખે છે. દરમિયાન અમે સહયોગવાદીને સાંભળીએ છીએ અને તેમના પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ, આપણી જાતને છેતરીને અને કિંમતી સમયનો બગાડ કરીએ છીએ. શું આ મૂર્ખતા નથી? શું આ મૂર્ખાઈ નથી? છેવટે આબોહવાનો સામનો કરવામાં અસત્ય અને પરિકથાઓ આપણને કોઈ રીતે મદદ કરશે નહીં. આબોહવા સામે માહિતી યુદ્ધ એ આબોહવા સામેનું યુદ્ધ નથી, પરંતુ વાસ્તવિક સહયોગવાદ અને સમગ્ર માનવજાતનો વિશ્વાસઘાત છે. આપણા પોતાના સ્વાર્થ અને ટૂંકા ગાળાના હિતોને માનવ જીવનને બદલે મૂલ્યોના પાયા પર મૂકીને
આપણામાં દરેક સહયોગવાદી અને આપણા સામાન્ય દુશ્મનના સાથી બનીએ છીએ. સમાજના ઉપભોક્તાવાદી સ્વરૂપમાં આપણે બધા બરબાદ થઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે આપણે માત્ર એક નિવેશનો જથ્થો છીએ. આપણે ગુલામ છીએ. આપણું ભાગ્ય એ થોડા લોકો દ્વારા નિયંત્રિત છે, જેઓ આપણને પોતાના હાથે મારી નાખે છે. એના વિશે વિચારો. માત્ર એક માણસ આખી માનવતાને મારી શકે છે, ફક્ત એટલા માટે કે આપણે મૂર્ખ ઘેટાની જેમ અમારી શક્તિ તેને સોંપી દીધી છે અને તેને એવા નિર્ણયો લેવાની મંજૂરી આપી છે જે આપણું જીવન અને આપણા પરિવાર જીવનનો નાશ કરે છે. જેવું આપણે આપણી જાત પરની સત્તા કોઈને સોંપીએ છીએ, આપણે તેમના માટે આપણું જીવન લેવાની લાલચ ઊભી કરીએ છીએ. લોકો આવા જ હોય છે. તે દરેકમાં છે. તે આપણા લોહીમાં છે. આપણે માનવીય નબળાઈઓને પ્રામાણિકપણે સ્વીકારવી જોઈએ અને એવી દુનિયાનું નિર્માણ કરવું જોઈએ જેમાં આપણી નબળાઈઓ અન્ય લોકોના જીવન પર અસર કરી શકે નહીં. આપણે આ હકીકતને સમજવી અને સ્વીકારવી જોઈએ. આપણે આને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ અને હવેથી સમાજમાં આવી પરિસ્થિતિને અટકાવવી જોઈએ જ્યાં અબજો લોકોના જીવન અને ભાગ્યને અમુક વ્યક્તિઓ જ નિયંત્રિત કરે. આપણે આશા ન રાખવી જોઈએ કે તે થોડા લોકો એક દિવસ પોતાના લોભને સંતૃપ્ત કરશે અને મનુષ્ય બનશે. આ ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટ છે. સત્તા અને પૈસા અહીં મુખ્ય છે. તેઓ બ્લેક હોલ જેવા છે જેમાં સમગ્ર આકાશગંગાઓનું ભક્ષણ તેઓ કરી નાખે છે તો પણ ધરાતા નથી. તેઓ અબજો ખાઈ જાય છે તો પણ ધરાતા નથી. તેઓ જીવ લઈ લે છે તો પણ ધરાતા નથી. આ કેવું કે આપણે એવી દુનિયામાં જીવીએ છીએ જ્યાં એક વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી લાખો લોકોના જીવ લઈ શકે? તે સામાન્ય નથી. તેના વિશે વિચારો. ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટમાં એક વ્યક્તિ જુલ્મી હોય તે નક્કી કરે કે લાખો લોકોએ જીવવું કે મરી જવું. જ્યારે ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં લાખો લોકોએ નિર્ણય લેવો જોઈએ કે એક વ્યક્તિએ જીવવું કે મરવું જોઈએ, ભલે તે સમાજ માટે સંભવિત જોખમી હોય. પણ આ તો જીવન છે, માનવ જીવન છે. આજે આપણી સાથે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? કારણ કે આપણે આવું થવા દઈએ છીએ. આપણે પોતે ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટને અસ્તિત્વમાં રહેવા દીધી છે. આપણે વિભાજિત થયેલા છીએ. આપણે મતિભ્રમ થયેલા છીએ અને આપણે તેને આપણા મૌન, નિષ્ક્રિયતા અને અહંકાર દ્વારા સ્વીકારીએ છીએ. આપણે ઘેટાની જેમ આ લાદવામાં આવેલી રમતો રમતા રહીએ છીએ, પરંતુ આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે માણસો જેવો વ્યવહાર કરવામાં આવે. જ્યાં સુધી આપણે ઘેટા જેવા રહીશું ત્યાં સુધી આપણને નફા માટે કાતરવામાં આવશે અને આનંદ માટે આપણા પોતાના હાથે મારવામાં આવશે. માનવ જીવનની કિંમતે ભૌગોલિક રાજકીય મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે તે તુચ્છ, ધિક્કારપાત્ર અને અસ્વીકાર્ય છે. હું મહત્વાકાંક્ષાઓ, બેવડા ધોરણો અને લોકોની હત્યાને તાત્કાલિક રોકવા માટે આહ્વાન કરું છું. કોઈ કારણ વગર કોઈને માનવ જીવન લેવાની મંજૂરી નથી. હું ભારપૂર્વક કહું છું,
આપણામાંના દરેકનું જીવન ન તો અર્થશાસ્ત્ર કે ન તો ભૌગોલિક રાજનીતિ કંઈ પણ લોકોના મૃત્યુને યોગ્ય ઠેરવી શકતું નથી. હા, જેઓ પોતાનો બચાવ કરે છે તેમને આપણે સમજી શકીએ છીએ, પરંતુ જેઓ શાંતિપ્રિય નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરે છે, તેઓ પોતાનો બચાવ કરે છે, તે વ્યાજબી નથી. તે અમાનવીય છે. તે હવે સંરક્ષણ નથી, તે પહેલેથી જ હુમલો છે. માનવ સમાજમાં હિંસા માટે કોઈ ઔચિત્ય નથી. આપણા સમાજમાંથી તમામ હિંસાનો અસ્વીકાર થવો જોઈએ. તે પ્રાણી વિશ્વનું એક તત્વ છે જેમાંથી આપણે માણસ તરીકે એક સાચી સભ્યતા બનાવવા માટે છુટકારો મેળવવો જોઈએ. નહીંતર આપણું કોઈ ભવિષ્ય નથી. હું દરેકને અપીલ કરું છું કે આ વાતને બધા સુધી પહોંચાડો. જેઓ તેને સાંભળવા માંગતા નથી તેમને પણ પહોંચાડો. તેમને તે સાંભળવા દો. માનવ જીવનથી વધુ મૂલ્યવાન બીજું કંઈ નથી. તમે એક ઘર, વ્યવસાય, સમગ્ર દેશને પણ પુનઃસ્થાપિત કરી શકો છો, પરંતુ તમે હત્યા કરાયેલા માનવીના જીવનને પુનઃસ્થાપિત કરી શકતા નથી. મીડિયાએ આપણી આંખ પર મૂકેલી પટ્ટીઓને કાઢીને જો ખુલ્લી આંખે વર્તમાન દુનિયાને જોઈએ તો આપણે આજની દુનિયાને જે જોઈએ તે ભયાનક છે કે આપણે કેટલા અમાનવીય અને હૃદયહીન છીએ. જે વ્યક્તિ પોતાને નિર્દોષ માને છે તે પણ જૂઠો છે, કારણ કે તે બીજા ખંડમાં થતા મૃત્યુની પરવા કરતો નથી. તે ભૂખ, હિંસા અને અન્ય લોકોની ગુલામીની પરવા કરતો નથી, કારણ કે તે મત પરિવર્તિત અહંકારી છે. તે ગ્રાહક છે. અને આવા જીવને મનુષ્ય ન કહી શકાય. માનવ તે છે જે માનવ દુઃખ પ્રત્યે ઉદાસીન નથી. આપણે નબળા ઈચ્છાવાળા, લોભી અને મૂર્ખ જીવો નિવેશ જથ્થામાં ફેરવાઈ ગયા છીએ. હા, તે અપમાનજનક લાગે છે, પરંતુ ચાલો સત્યનો સામનો કરીએ. ઉપભોક્તા સમાજમાં આબોહવા જ આપણા શારીરિક રીતે નાશ કરી રહી છે. તેનો તમે કેવી રીતે પ્રતિકાર કરશો? ખોટા આરોપો દ્વારા, મીડિયામાં ચિત્રો દ્વારા, કે ખોટા નારા? કેવી રીતે? આપણે નિર્જીવ, પ્રતિભાવવિહીન, અહંકારી, મૂર્ખ માણસને કેવી રીતે સમજાવશું કે આબોહવાની વફાદારી પૈસાથી ખરીદી શકાતી નથી, અને જ્યારે આબોહવા આ વ્યક્તિને તેના પોતાના ઘરમાં મારવા માટે આવે છે ત્યારે કંઈ પણ અને કોઈ તેને બચાવશે નહીં. તમે આ અહંકારીને કેવી રીતે સમજાવશો કે તેણે હવે કાર્ય કરવું જોઈએ અને દરેકને જાણ કરવી જોઈએ, કારણ કે આ તેના પોતાના હિતમાં છે, કારણ કે આ તેના પોતાના જીવનને બચાવવા માટે છે. માત્ર ક્રિએટિવ સોસાયટી જ આપણને શરતો બદલી, સમાજની ફોર્મેટને બદલીને આબોહવાથી બચાવી શકે છે, કારણ કે બદલાતી પરિસ્થિતિઓ દ્વારા સમાજના ફોર્મેટને બદલીને આપણે બધા એક થઈને અને આ રીતે આબોહવા સામેની લડાઈમાં આપણા તમામ સંશોધનો અને આપણી સમગ્ર માનવ ક્ષમતાને જોડી શકીએ છીએ. તમે મને કહો, તમારે વ્યક્તિગત રીતે સમજવા અને પગલાં લેવા માટે શું કરવું જોઈએ? તમને મનાવવા શું જોઈએ? તમારો પરિવાર અને મિત્રોનું મૃત્યુ? તમારું પોતાનું મૃત્યુ?
your own death. પરંતુ પછી તમે કંઈ પણ કરી શકશો નહીં. Wouldn't be able to do અથવા anything about it. Or આ ગ્રહ પરના તમામ મીડિયાએ સામેલ થવું જોઈએ અને તમારું મત પરિવર્તન શરૂ કરવું જોઈએ. and start brainwashing you. શું તમે તમારા Not capable of માટે thinking વિચાર for કરવા yourself? સક્ષમ નથી? Are you શું તમે તમારી પોતાની આંખોથી જોવા માટે અસમર્થ છો? આખરે સમજવા તમારી સાથે એવું તે શું થવું જોઈએ કે જેથી કરીને તમે સમજો કે ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટ એ આપણો સામાન્ય ચુકાદો છે, તેમજ as well as your own તમારી grave? પોતાની કબર છે. We have આબોહવાના only પ્રકોપથી two બચવા માટે આપણી પાસે માત્ર બે જ avoid વિકલ્પો છે. climate apocalypse. The first પ્રથમ વિકલ્પ option અને સૌથી મુશ્કેલ સર્જનાત્મક સોસાયટીનું નિર્માણ કરવાનું છે. the creative society. બીજો વિકલ્પ એ છે The કે second option આળસુ બેસી is to રહેવું sit અને કાંઈ જ ન કરવું. and do બીજા nothing. શબ્દોમાં કહીએ તો In other આબોહવા words, તે just કરે wait for તે our પહેલા tyrants આપણા to destroy us in a જુલ્મી global શાસકો nuclear war વૈશ્વિક before the પરમાણુ climate યુદ્ધમાં does it. આપણને નષ્ટ કરે Tell me, તેની રાહ જુઓ. what મને must કહો, happen for people આખરે to લોકોને એ finally સમજવા માટે realize શું that કરવું the જોઈએ creative જેથી તેમને society is સમજાય the only કે way ક્રિએટિવ out, સોસાયટી જ એકમાત્ર and to રસ્તો છે start acting અને તેના નિર્માણના કાર્યમાં લાગી જવું જોઈએ? હા, Yes. Humanity is now માનવતા in the હવે deep અહંકારના ઊંડા ખાડામાં છે of egocentrism. And it અને won't ત્યાંથી be એક જ possible સમયે to jump out of there ક્રિએટિવ into the સોસાયટીમાં creative ઝંપલાવવું society શક્ય બનશે at નહીં. once. But it is પરંતુ આપણા absolutely બધાની realistic માનવતા to take the first અને steps એકીકરણ તરફ પ્રથમ towards પગલાં લેવા humanist તે એકદમ and વાસ્તવિક છે. unification of આપણે all of મૌન ન us. રહેવું જોઈએ. We mustn't be આપણે silent. આપણા મિત્રો We must tell અને our અજાણ્યાઓને આ વિશે and જણાવવું strangers જોઈએ. about this. ક્રિએટિવ Building સોસાયટીનું the નિર્માણ creative society ત્યારે જ will વાસ્તવિક only become બનશે realistic when we જ્યારે accomplish the આપણે first and તેના most નિર્માણના પ્રથમ difficult step in અને સૌથી મુશ્કેલ તબક્કાને પૂર્ણ કરીશું, that is informing જે everyone. દરેકને જાણ કરવી. We should reach આપણે the લોકોના hearts of હૃદય સુધી people પહોંચવું જોઈએ for them to જેથી understand તેઓ સમજી that શકે it is કે તે beneficial બધા to માટે all. ફાયદાકારક છે. Everyone benefits માનવ બનવાથી from દરેકને being ફાયદો થાય છે. human. Everyone benefits સંયુક્ત from being સંસ્કૃતિ a હોવાનો united દરેકને ફાયદો છે. civilization. It is beneficial તે to each આપણામાંના and every દરેક માટે one ફાયદાકારક of છે. us. કારણ Because કે it is જીવવાની the only આ એકમાત્ર chance to તક છે. survive. હા, Yes, it તે is મુશ્કેલ hard. છે. Yes, હા, they તેઓ don't want અમને to do સાંભળવા this. માંગતા નથી, But પરંતુ we જો must do આપણે it if ટકી we રહેવું હોય તો want to આપણે તેમ survive. કરવું જોઈએ, Because કારણ we કે આપણે are people. લોકો છીએ. We આપણે want to live. જીવવા માંગીએ છીએ. Honestly thought that I was going to die. What was happening was like a nightmare. Everything was destroyed. I couldn't stand to see the corpse of a mother hugging her burnt child. બધું My નાશ heart is પામ્યું. breaking with pain. પોતાના બળેલા બાળકને ગળે લગાવતી માતાના Everything was destroyed. There was no warning, no advice, nothing. When I went out, I saw something that looked like a tsunami. My father died right under our rubbled house. If only I could have helped him. I thought my family and I would die.
because the wind and the rain were unbelievably strong. I'm looking for my wife and I need her. I want to be strong. હું આ કાઠમાળમાં મારી પત્નીને શોધી રહ્યો છું. When we realized હું મજબૂત બનવા માંગુ છું, the house, પરંતુ હું મારા આંસુ રોકી શકતો નથી. people out of the house, There was no time. જ્યારે અમને ખબર પડી કે પાણી ઘરમાં ઘૂસી ગયું છે, ત્યારે અમારી પાસે ફક્ત લોકોને ઘરની બહાર કાઢવાનો સમય હતો. કંઈ પણ પડાવી લેવાનો સમય નહોતો. મેં બધું ગુમાવ્યું. Agree on humanitarian corridors. It won't sign a peace agreement. અને It આ માત્ર doesn't તેના પ્રથમ need હુમલા છે. time તે to માનવતાવાદી regroup. કોરિડોર And it પર won't સંમત થશે run નહીં. out of તે શાંતિ missiles. કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે નહીં. Each તેને ફરીથી new સંગઠિત attack, થવા માટે સમયની જરૂર the નથી enemy અને તે only મિસાઇલોથી gets ખતમ નહીં થાય. stronger. દરેક નવા હુમલા What સાથે can we દુશ્મન માત્ર oppose મજબૂત બને against છે. this enemy? આ Can દુશ્મન we, સામે આપણે humans, શું વિરોધ કરી શકીએ? survive જો આપણે this મનુષ્ય war? આ યુદ્ધમાંથી બચી If શકીએ, meanwhile, જો instead તે of દરમિયાન carrying out ગ્રહોની planetary ગતિવિધિ હાથ ધરવા mobilization અને and સંયુક્ત મોરચો creating a બનાવવાને બદલે united front, અમે we are એકબીજાને મારી killing રહ્યા each છીએ. other. I don't want to die. હું મરવા નથી I want માંગતો. it all to be હું over ઈચ્છું as છું soon કે as આ બધું possible. શક્ય તેટલું જલ્દી સમાપ્ત થાય. અચાનક બારીઓ ધ્રુજવા લાગી અને બીજી સાથે જ બધું વિસ્ફોટ થઈ ગયું. Suddenly the windows તેઓને ત્યાં ખરેખર જીવતા સળગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. everything exploded. They were actually burnt alive. the second bomb, બીજો બોમ્બ પડ્યો. અમે એ ગ્રહને મારી રહ્યા છીએ જે આપણું એકમાત્ર ઘર છે. અમે સ્યુડો સાયન્સમાં અબજો ડોલરનું રોકાણ કરી રહ્યા That છીએ is our only અને અબજો લોકોને જીવન પૂરું પાડવાને બદલે થોડા લોકોના વ્યવસાયમાં આપણને કૃત્રિમ રીતે વિભાજિત કરવામાં આવી રહ્યા in છે. pseudoscience and the business of a few. Instead of providing for life to billions, અમે એકબીજા માટે ધિક્કાર માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા છે we અને were બધું અબજોથી વધુની સત્તા માટે આપણા ઉપર, પરંતુ આબોહવા પહેલા દરેક સમાન છે. of a few over the billions over The- us. But before the દરેક fight, વ્યક્તિ એક સામૂહિક કબરમાં સૂઈ જશે equal. જ્યાં સુધી આપણે આજે આપણી તાકાત એકત્ર નહીં કરીએ અને સામાન્ય દુશ્મન સાથે એકજૂટ થઈએ. Unless we હા, તે મુશ્કેલ છે, પરંતુ જો આપણે ટકી રહેવું હોય તો આપણે આમ કરવું જોઈએ. united અમે against લોકો the છીએ. common અમે enemy. જીવવા માંગીએ છીએ. Yes, it's hard, but we must do so if we want to survive. For we are people. We want to live. Greetings. છેલ્લું I would યુદ્ધ. like to welcome everyone to this unprecedented international online forum, Global Crisis. We are people. We want to live. Thanks to the millions of volunteers from around the world, this event right now is simultaneously interpreted into 100 languages and streamed live to thousands of media channels and platforms. અને in પ્લેટફોર્મ્સ over પર જીવન 180 પ્રસારિત થાય છે. countries. Multiple આપણા world સમાજના દરેક topics will be વ્યક્તિની ચિંતા presented કરતા today. અનેક મહત્વપૂર્ણ Concerns વિષયો આજે રજૂ every કરવામાં single આવશે. person in our અમુક સમય society. અસહ્ય બિંદુ સુધી Some જોવાનું might મુશ્કેલ be હોઈ શકે difficult છે, to watch, પરંતુ to the જો point તમે of અત્યારે સત્ય unbearable સાંભળવામાં tears. નિષ્ફળ જાઓ છો તો But if you આવતીકાલે fail ઘણું to મોડું થઈ hear the શકે છે. truth now, અમે જે મહત્વપૂર્ણ માહિતી અને તથ્યો રજૂ કરવાના છીએ the તે vital મુખ્ય પ્રવાહના information માધ્યમો and દ્વારા આવરી facts લેવામાં we આવશે are નહીં. about to present will not be covered by the mainstream media. This forum આ મંચ was વિશ્વભરના created ક્રિએટિવ for the સોસાયટી people, સ્વયંસેવકો દ્વારા by લોકો the દ્વારા creative લોકો માટે society બનાવવામાં આવ્યો છે, volunteers કારણ કે around અમને the વિશ્વાસ world. છે કે જો Because દરેક we are વ્યક્તિ સમજે confident છે કે that એક if જ વાસ્તવિક every દુશ્મન આબોહવા છે, single તો person અમારી પાસે માત્ર understands છેલ્લું that યુદ્ધ there is જીતવાની only તક one નથી, real પણ enemy, આપણી જાતને climate, અને ભાવિ we have a પેઢીઓને chance મહત્તમ લાભ not સાથે only આ to win the સમયમાંથી last બહાર war, આવવા માટે but આપણે પ્રયત્ન also કરી to શકીએ come છીએ. out of these times with maximum benefit to ourselves and future generations. Throughout this આ forum, સમગ્ર you will ફોરમમાં learn તમે about the ક્રિએટિવ creative સોસાયટીના society ફોર્મેટ format વિશે શીખી and શકશો why it અને is તે our શા માટે only અમારો solution. એકમાત્ર ઉકેલ છે. We will show what a આપણે deceitful, બતાવીશું કે dead, આપણે inhumane સમાજના form કેવા of કપટપૂર્ણ society we મૃત live in અંત now, and અમાનવીય why all સ્વરૂપમાં જીવીએ attempts છીએ in અને the વર્તમાન current ગ્રાહક consumer સમાજમાં society કોઈ પણ to make સકારાત્મક any ફેરફારો positive કરવાના changes તમામ પ્રયાસો were કેમ નિષ્ફળ ગયા. unsuccessful. આબોહવાની You will come to કટોકટી કેટલી understand ગંભીર છે about અને how શા માટે critical આપણે the સર્જનાત્મક climate સમાજ crisis તરફ is, તાત્કાલિક પગલાં and લેવાની why જરૂર છે, we તે need to વિશે take તમને સમજણ immediate આવશે. action towards the creative society.
દરેક શબ્દ જે તમે આજે સાંભળશો તેનો ઊંડો અર્થ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં અસંખ્ય લોકો દ્વારા તમામ માહિતી અને તથ્યો કાળજીપૂર્વક એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે અને ક્રોસ ચેક કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના સ્વયંસેવકોની મહિનાઓની મહેનતનું પરિણામ છે. દરેક જીવવાની ઈચ્છાથી પ્રેરિત છે. આ માહિતી તમારા સુધી લાવવામાં લાખો લોકોનો સમય લાગ્યો. હવે તે તમારા પર છે. આ માહિતી આ ગ્રહ પરના 8 અબજ લોકો સુધી પહોંચે તેની ખાતરી કરવી. ભવિષ્યનો આધાર આજે દરેક વ્યક્તિની ક્રિયાઓ પર છે. આજે આ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ઇગોર મિખાઇલોવિચ ડેનિલોવ અને ઝાના અમારી સાથે હાજર છે. તે અમારું સૌથી ઊંડું સન્માન છે અને ઇગોર મિખાઇલોવિચ અને ઝાનાને ફ્લોર પસાર કરવામાં મને આનંદ થાય છે. તેમને આમંત્રિત કરવામાં મને આનંદ થાય છે. At this international forum, and it is my pleasure to pass the floor to Igor Mikhailovich and Zhanna. Hello, dear friends. હેલો પ્રિય મિત્રો, We welcome you. શુભેચ્છાઓ. Significant. તમે આ નોંધપાત્ર તમામ લોકોના મંચ પર તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ. Humanity is experiencing માનવતાના મુશ્કેલ સમયનો અનુભવ કરી રહી છે. અત્યારે લોકો માટે તેમના શ્રેષ્ઠ માનવીય ગુણોને એકીકૃત કરવા અને દર્શાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. It is precisely now that the destiny of તે હવે humanity, ચોક્કસપણે છે કે માનવતાનું ભાગ્ય જે દરેકની પસંદગી પર આધારિત છે નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે. yes, હા, ઘણા લોકો હવે ભારે દુઃખમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તે અફસોસની વાત છે કે આંતરિક પરિપક્વતા અને જાગૃતિનો તબક્કો આવી દુઃખદ ઘટનાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, જે સમગ્ર વિશ્વમાં બનતી રહે છે અને દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે. યાદ રાખો કે ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટમાં નિષ્ક્રિયતાના દરેક દિવસે તકો ચૂકી જાય છે અને માનવ જીવન ગુમાવે છે. જ્યારે ક્રિએટિવ સોસાયટી વિશે સક્રિય માહિતી આપવાનો દરેક દિવસ એ લોકોના જીવન અને સમગ્ર માનવતાના અસ્તિત્વમાં બચાવવાની તક છે. તેથી હવે પહેલા ક્યારેય નહોતું. દરેક વ્યક્તિની પસંદગી, સત્ય અને ક્રિયાઓ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. હું એવા સાચા નાયકો પ્રત્યે મારી અંગત કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માંગુ છું જેઓ કઠિન ક્ષણોમાં અન્યનો ત્યાગ કરતા નથી અને કોઈ પણ સંજોગોમાં હોવા છતાં તેમના શુદ્ધ હૃદયથી મદદનો હાથ આપે છે. આ લોકો આદરને પાત્ર છે. તેમની ક્રિયાઓ માટે આભાર. એવી ઘટનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે જે અબજો લોકોના ભાગ્યને બદલી નાખે છે. મિત્રો, તમે જે કરી રહ્યા છો તેના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાચો માનવ બનવાનો સમય આવી ગયો છે. સમગ્ર માનવતાના અસ્તિત્વ માટે તમામ પરિસ્થિતિઓ બનાવવાનો સમય આવી ગયો છે. હેલો પ્રિય મિત્રો, આજે આ મંચ પર તમારી સાથે રહીને હું સન્માનિત છું. તે માત્ર એક ફોરમ નથી મિત્રો, તે તેનાથી પણ વધુ છે. એવું નથી કે માત્ર આપણે હવામાં એક સાથે આવીએ છીએ, એકબીજાને જોતા અને સાંભળીએ છીએ. ના, તે તેના કરતા ઘણું વધારે છે. આજનો દિવસ ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે. શા માટે? કારણ કે આજની ઘટના આપણા સામાન્ય ભવિષ્યનો પાયો નાખે છે અને અત્યારે તમારામાંના દરેક જે વર્તમાન સમયના તમામ અગવડતાના મુદ્દાઓને સમજે છે, જે આપણે માનવજાત તરીકે સામનો કરીએ છીએ, તે બધી સમસ્યાઓને સમજે છે. તમે બધા જેઓ સમજે છે કે આ બધું કેટલું ગંભીર છે અને જેઓ શક્ય તેટલું બધું કરી રહ્યા છે આવતીકાલને બચાવવા માટે, જે આપણા પર નિર્ભર છે, તે બધું તે લોકો માટે પણ જેઓ આપણા વિશે સાંભળવા માંગતા નથી, જેમને આબોહવામાં રસ નથી, જેઓ પ્રામાણિકપણે કહીએ તો લોકો ક્યાંક મરી રહ્યા છે તેની પરવા કરતા નથી, કારણ કે તે તેના ઘરમાં શાંત છે. તો મિત્રો, આજે તમે તેમના માટે પણ લડી રહ્યા છો. તેમના માટે પણ જેઓ પહેલેથી અસ્તિત્વમાં છે અને આવતીકાલે અસ્તિત્વમાં રહેલી સમસ્યાઓ વિશે સાંભળવા માંગતા નથી. તે તમે જ છો મિત્રો, જેઓ અમને સાંભળતા નથી અને તેમના સુધી સંદેશ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અમને સાંભળવા માંગતા નથી, જેઓ પ્રામાણિકપણે કહીએ તો અમને બહુ ગમતા નથી, કારણ કે આપણે તેમના જીવનમાં ખલેલ પહોંચાડીએ છીએ. અમે તેમને સારી રીતે જીવતા અટકાવીએ છીએ. અમે તેમની શાંતિમાં ખલેલ પહોંચાડીએ છીએ. તેઓ ભ્રમમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે, તેમની ચેતનાનો ભ્રમ. પરંતુ મિત્રો, તમે જ તેમને જાગૃત કરો અને તેમને જણાવો કે તેમની રાહ શું છે.
અને તમે તેમને તક વિશે કહો. So, friends, સર્જનાત્મક સમાજ બનાવવાની અનન્ય તક જે સમગ્ર માનવતાને બચાવી શકે. હકીકતમાં સમગ્ર માનવતા માટે આ એકમાત્ર ફોર્મેટ અને એકમાત્ર તક છે. and which will exist tomorrow. It is you, friends, who are trying to bring the message to them, to those who don't hear us and don't want to hear us, to those who, frankly speaking, don't like us very much, because we are disrupting their lives. We prevent them from living લેસ્લીએ well. જે કહ્યું તે મેં We સાંભળ્યું disturb their અને peace તેણે and સાચું the કહ્યું. truth. તેના શબ્દો દરેકના કાન સુધી પહોંચવા જોઈએ, જેથી દરેકને સમજાય કે કાં તો આપણે પરમાણુ વિસ્ફોટમાં બે જુલ્મી લોકો દ્વારા નાશ પામીશું અથવા આબોહવા દ્વારા આપણે નાશ પામીશું. સાચું કહું તો હું નિરાશ થઈ જઈશ જો તે આ અથવા તે રીતે હોત, પરંતુ સમાંતર અંત સાથે તે યોગ્ય નથી. આપણું લક્ષ્ય અને કાર્ય એ સાબિત કરવાનું છે કે આપણે મનુષ્ય છીએ. આપણું ધ્યેય અને ઉદ્દેશ્ય સાબિત કરવાનું છે કે આપણે એક સભ્યતા છીએ. આપણી પાસે જે ગંદકી છે તેને રોકવા માટે લોકોને મારવાનું બંધ કરવું. What Leslie said, and he said it right. His words should આ reach વિશ્વમાં ન્યાય everyone's ears, પુનઃસ્થાપિત so કરો that everyone અને માનવ understands જીવનની કિંમત પુનઃસ્થાપિત કરવી એ either we આપણું will કાર્ય be છે. destroyed by a couple of tyrants in a nuclear explosion, or we will be destroyed જે by કાર્ય the માટે passion. આપણે અત્યારે લડી રહ્યા To be છે honest, આપણામાંના દરેક. I would be આભાર disappointed મિત્રો, if it were મારા either હૃદયના this તળિયેથી તમારો આભાર. or હું that. સમજુ છું કે તે મુશ્કેલ છે. હું સમજુ છું But કે with the તેઓ same સાંભળવા ending. માંગતા નથી. હું સમજુ It's છું not કે તેઓ right. જોવા માંગતા નથી. હું Our પ્રતિકાર goal and સમજુ task છું કે is જેઓ to આપણે prove that અવરોધીએ we are છીએ human તેમાંથી આવે beings. છે. Our goal and અમે તેમને objective અમારી is to પાસેથી prove ચોરી that કરતા we are અટકાવીએ a છીએ. civilization, અમે to તેમને stop અમારી હત્યા the કરતા filth અટકાવીએ છીએ. that we અમે have, તેમને to આરામથી stop જીવતા killing અટકાવીએ છીએ. people, પરંતુ અમે સમજીએ to છીએ કે restore અમે તેમના justice in જીવન this માટે world, અને તેમના વંશજો and માટે પણ restore લડી the રહ્યા છીએ. value of human life. This is our ફક્ત અમારા task, માટે જ the નહીં, task for અને which આમાં મિત્રો we are here તમારી fighting મહાન યોગ્યતા છે right now. અને તે સમગ્ર સર્જનાત્મક us. સમાજનું મૂલ્ય છે. Thank you. મૂલ્ય એ છે કે આપણે Thank you, લોકો માટે friends, કાર્ય from the કરીએ bottom છીએ of my heart. અને લોકો આપણા માટે નહીં, કે I આપણે understand સમગ્ર that it's માનવતા hard. માટે લડીએ I છીએ અને understand સત્ય that they જેમ don't છે want to તેમ hear. કહીએ છીએ, I ભલે understand તેઓ that તેને they સાંભળવા don't want માંગતા to ન હોય. see. I understand the resistance હા, અમે that સાંભળવા comes માંગીએ from છીએ, those પરંતુ who મિત્રો we hinder. અમે સારી We રીતે prevent જાણીએ them છીએ from કે stealing સત્ય એ from us. છેલ્લી We વસ્તુ છે prevent them from killing us. જે લોકો We સાંભળવા prevent માંગે them છે. from living comfortably. આ ખરેખર આવું છે. We જો કે આપણું ધ્યેય understand અને કાર્ય એ that we are સુનિશ્ચિત also કરવાનું છે fighting કે for આ their વિશ્વ lives રહે, and for તે their બદલાશે. descendants, તે not પહેલેથી just જ for બદલાઈ our ગયું own. છે And અને વધુ this, સારા માટે નહીં. friends, આબોહવા વધી is your રહી છે, great તે merit. વેગ પકડી રહી છે And અને that આપણે તે is the જાણીએ છીએ, value પરંતુ of the હજુ પણ આપણે entire ઘણું બધું creative કરી શકીએ society. છીએ. આપણે The આ ગ્રહને value બચાવી is શકીએ that છીએ. we act આપણે for આપણું ઘર people સાચવી and શકીએ not છીએ. people for આપણે us. That એકબીજાને we બચાવી fight for શકીએ all છીએ. of humanity તે જ સૌથી and tell મહત્વપૂર્ણ the છે. truth as it is, એકબીજાને even when they don't મિત્રો want to આપણે hear. માત્ર એકબીજાને જ નહીં, પણ આપણા વંશજો, We would like આપણી to માનવ believe, જાતને પણ બચાવી શકીએ છીએ. but અને માનવ જાત અત્યારે જ નથી, પરંતુ we are એક well સભ્યતા aware, તરીકે friends, પ્રેમમાં, આદરમાં that અને the truth સિદ્ધાંતો is the હતા last thing જે આપણે people આપણી want to જાતને hear. લાગુ પાડવા માંગીએ છીએ. This is really એવું so. નથી ને? However, our goal and task is to make sure that this world remains. તે It સરળ will નથી. change. ના, It તે has સરળ already નથી મિત્રો. changed. પરંતુ And જો not for આપણે the તે better. ઈચ્છીએ છીએ The તો climate તે is તે raging. રીતે હશે It is જે આપણે gaining ઈચ્છીએ છીએ. momentum, and we know that. આભાર મિત્રો. But there's still અહીં more હોવા we બદલ can આભાર. do. તમારો We ખૂબ can ખૂબ અને preserve ખૂબ this જ planet. નિષ્ઠાપૂર્વક We આભાર. can preserve our home. We can save each other. That's what is most important. Each other. Friends, we can save not only each other, but also our descendants, our humankind, and not just as humankind is right now, but as one civilization, in love, in respect, and according to the principles that we want to be applied to ourselves. Isn't that so? It is not easy. No, it is not easy, friends. But if we want it, it will be the way we want it to be. Thank you, friends. Thank you for being here. Thank you very much and most sincerely. Igor Mikhailovich and Janna, thank you very much for your continuous support, for your love and care, and for always giving us an example
of how not to give up and to stay on the side of the truth. Thank you for being with us and for believing in us. Thank you for all the encouragement and motivation. And we will use this chance to overcome our differences, build the creative society, and win the last war of humanity against climate. Thank you again for being with us today. And participants of the Creative Society project daily monitor climate and geodynamic events. Since our last conference on December આબોહવા અને ભૌગોલિક ઘટનાઓ કરી રહ્યા છે. 4th ડિસેમ્બર 2021 ના રોજ આપણે છેલ્લી કોન્ફરન્સથી એક પણ દિવસ એવો નથી રહ્યો કે જ્યાં આબોહવાની આપત્તિઓ માનવ જીવનનો દાવો ન કરતી હોય. આબોહવા સમાચાર મૃત્યુ, નુકસાન અને વિનાશ વિશે છે. શું આપણે આ યુગમાં પહેલેથી જ માનવ જાતને થયેલા પ્રચંડ નુકસાનથી વાકેફ છીએ ને? બરાબર ને? સામાન્ય દુશ્મન આબોહવાથી હટાવવામાં આવે છે, જે આપણે લાખો માનવ જીવન ગુમાવી રહ્યા છીએ. અહીં છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં આબોહવાની ઘટનાઓનો સારાંશ છે. Any war ends with negotiation and peace. શું આપણે નથી જોતા કે આપણે એકબીજાના દુશ્મન નથી? યુક્રેનમાં શું થઈ રહ્યું છે તેના પર એક નજર કરીએ. But climate is the only enemy with which it is impossible to negotiate. આપણે તૈયાર નથી. No matter what concessions we would make, the climate will take everyone's life. It has already taken and continues to take our territories, our homes, and our lives. It's impossible to arrange a truce with the climate. It is the most ruthless enemy our civilization has ever faced. And we have nothing to oppose it. આપણે જે આ વિડીયોમાં જોયું તે ક્રિએટિવ સોસાયટી પ્રોજેક્ટના સહભાગીઓએ લાંબા સમય પહેલા ચેતવણી આપી. યુક્રેનના તે સહભાગીઓ જેઓ તે સમયે માનવજાતને પછાડી રહ્યા હતા અને ચેતવણી આપી રહ્યા હતા, તેઓએ કાર્ય કર્યું કારણ કે તેઓ કાળજી લે છે. તેઓએ વૈશ્વિક કટોકટી મંચો તૈયાર કરવામાં અને તેનું સંચાલન કરવામાં સક્રિય ભાગ લીધો. તેઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય રાઉન્ડ ટેબલની શરૂઆત કરી અને તેનું સંચાલન કર્યું અને અમારી નિંદા કરવામાં આવી. પૂછવામાં આવ્યું કે તમે અમને શા માટે ડરાવો છો? તમે આબોહવાની આફતો, યુદ્ધો અને હિંસા વિશે કેમ વાત કરો છો? અમે ડરતા ન હતા, અમે ચેતવણી આપી રહ્યા હતા. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે માત્ર થોડા મહિનામાં જ બધું બદલાઈ ગયું, બધું ખૂબ ખરાબ થઈ ગયું છે. આજે યુક્રેનથી ક્રિએટિવ સોસાયટીના સહભાગીઓ પહેલાથી જ સાક્ષીઓ, પીડિતો અને શરણાર્થીઓ તરીકે બોલે છે. બીજું શું થવાની જરૂર છે જેથી આપણને ખ્યાલ આવે કે કંઈક બદલવાની જરૂર છે? અમે પગલાં લેવાનું શરૂ કરવા માટે શું આ બધા 8 અબજ લોકોને આબોહવા આક્રમક અથવા પાગલ બનવા માટે આખરે સમજવામાં લાગે છે? શું તમે સમજો છો કે પછી કંઈ પણ બદલવામાં મોડું થઈ જશે? શું તમે અત્યારે સમજો છો કે આ ફોરમ થતાની સાથે લોકો તે તમામ અત્યાચારો અને ભયાનકતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે જે અમે ક્લાઇમેટ મોનિટરિંગ વિડીયોમાં અને યુક્રેનના વિડીયોમાં જોયા છે? અત્યારે જ તમે જાણો છો કે તે બધા લોકો સુધી પહોંચવું કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે. તે સમજવા માટે શું તે પૂરતું નથી? તેમને કહો કે ફોરમ વિશે જાણવું અને અત્યારે અમારી સાથે રહેવું તેમના ભવિષ્ય અને સલામતી માટે કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે. અમે તે સમજી ગયા. અમને સમજાયું કે ક્રિએટિવ સોસાયટી અમારી એકમાત્ર તક છે અને આ તે છે જે આપણને પગલાં લેવા માટે પ્રેરે છે. અમે સમજીએ છીએ કે આ શબ્દને વિશ્વ સુધી પહોંચાડવો કેટલો મહત્વપૂર્ણ છે. પહેલેથી જ આજે એવા હીરો છે જે આપણને બચાવી રહ્યા. અમને તેમના પર ગર્વ છે. ફોરમ દરમિયાન અમે તેમના વિશે શીખીશું.
and solidified lava in a matter of hours. At first, I thought it was a bomb explosion. પરંતુ તમે જે બધું જોયું છે તે પછી પણ તમને શંકા છે કે આ ટોર્નેડો અથવા અન્ય આબોહવાની આફત તમારી સાથે થશે કે નહીં. કદાચ હું નસીબદાર હોઈશ અને આપત્તિ મારા ઘરે નહીં આવે, પરંતુ સત્ય એ છે કે આ ઘટનાઓ બનશે. આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે આ બધું ખૂબ જ ખરાબ થઈ રહ્યું છે. આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે વિવિધ કુદરતી પરિબળોના કારણે આબોહવા બદલાઈ રહી છે અને આ ફેરફારો પણ મનુષ્યનો કોઈ પણ નિયંત્રણ નથી. પરંતુ તાજેતરના દાયકાઓમાં તે ચોક્કસપણે જોવામાં આવ્યું છે કે આબોહવા પરિવર્તનનું એક વધારાનું સૌથી ભયાનક પરિબળ દેખાયું છે. 12,000 વર્ષની આપત્તિજનક ચક્રીયતા. એકલા છેલ્લા 20 વર્ષો દરમિયાન અમે એવા ફેરફારો જોયા છે જે આપણે પાછલા 1,000 વર્ષોમાં જોયા નથી. પૃથ્વી પર દર 12,000 વર્ષે આ વિનાશક ફેરફારો થાય છે અને તે ગેલેક્ટિક ચક્રીયતાને કારણે થાય છે. પરંતુ કમનસીબે વિજ્ઞાન હજુ પણ આ પરિબળને અવગણે છે. આજે આપણે આ વિષય પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરીશું. કમનસીબે આ માહિતી મુખ્ય પ્રવાહમાં ઉપલબ્ધ નથી, કારણ કે તે સત્તાવાર વર્ણન સાથે બંધ બેસતી નથી. પરંતુ આ તે માહિતી છે જે અમને આ યુદ્ધ જીતવામાં મદદ કરશે. સાયક્લિસિટી હવે 3D પહેલી સિરીઝ એના વિશે આપણે હવે જોઈશું. આ 12,000 વર્ષના ચક્ર વિશેના વિડીયોનો માત્ર પ્રથમ ભાગ છે. બીજો ભાગ ફોરમમાં પછીથી બતાવવામાં આવશે. અમે હમણાં જ આબોહવા પરિવર્તનના વાસ્તવિક કારણ વિશે શીખ્યા. હકીકતો અને આંકડાઓ સાબિત કરે છે કે આપણે પહેલેથી જ અનિવાર્ય વિનાશમાં ફસાઈ ગયા છીએ. અમે પહેલેથી જ યુદ્ધમાં છીએ. તેમ છતાં અત્યાર સુધી વૈશ્વિક સ્તરે 12,000 વર્ષની ચક્રીયતાનો અભ્યાસ કરવા માટે કંઈ કરવામાં આવ્યું નથી. કલ્પના કરો કે તમને કિડનીની નિષ્ફળતા હોવાનું નિદાન થયું છે, તેમ છતાં તમારા ડૉક્ટર કહે છે કે તમારે વર્ષ 2030 સુધીમાં સારા થવા માટે તમારે નખ કાપવાની જરૂર છે. વાહિયાત, એ વાહિયાત નથી, પરંતુ આ રીતે આપણે અત્યારે આબોહવા સંકટની નજીક આવી રહ્યા છે. અમે મૂળ કારણ સાથે ચિંતિત નથી, કારણ કે અમે વ્યવસાય ચલાવીએ છીએ અને માનવ જીવન બચાવી રહ્યા છીએ. હું આશા રાખું છું કે તમે સમજો છો કે આ માહિતી કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે અને તેથી સ્વયંસેવકો દ્વારા આ જીવન પ્રસારણનું સ્વભાષાઓમાં અર્થઘટન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી દરેક વ્યક્તિ સત્ય જાણી શકે. મને આનંદ છે કે એવા વૈજ્ઞાનિકો કે જેઓ સમજે છે કે આપત્તિ વધી રહી છે અને તેના કારણો વધુ ગંભીર છે. હું શ્રીનો પરિચય આપવા માંગુ છું. ડગલાસ વોક, વિજ્ઞાન લેખક, સંશોધક અને જીઓલોજીકલ સોસાયટી ઓફ અમેરિકાના વ્યવસાયિક સભ્ય, જેઓ 12,000 વર્ષના આબોહવા પરિવર્તન ચક્રનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને તેમણે એવી પુષ્ટિ કરી છે અને એના વિશેના ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય તથ્યો તેઓ રજૂ કરશે. બધા પ્રામાણિક વૈજ્ઞાનિકો, સંશોધકો અને ન્યાયી લોકો ફરીથી આભાર કે જેઓ સત્યને શેર કરવામાં ડરતા નથી. જો તમે પૂછતા હો કે હું શું કરી શકું, જવાબ સરળ છે. તમે હમણાં જ સાંભળેલી માહિતી દરેક સાથે શેર કરો. સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરવો, ઈમેલનો ઉપયોગ કરવો અથવા આ ફોરમની લિંકને તમારી સંપર્ક સૂચિમાં ટેક્સ્ટ કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ તે છે જે તમારા સહિત લોકોના જીવન બચાવશે. એક સર્જનાત્મક સમાજ દરેક વ્યક્તિને લાભ કરશે અને સાથે મળીને એક થઈને જ આપણે શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત વિશ્વનું નિર્માણ કરી શકીશું. વ્યક્તિગત લાભ માટે બિનઆરોગ્યપ્રદ સ્પર્ધા અને હરીફાઈ માટે કોઈ સમય નથી. ફક્ત સાથે મળીને આપણે ટકી શકીએ છીએ અને બધા માટે સંપૂર્ણ ભવિષ્ય બનાવી શકીએ. શું તમને યાદ છે કે એલોન મસ્ક ટ્વિટર ખરીદવા વિશેની માહિતી કેટલી ઝડપથી ફેલાઈ હતી? તાજેતરમાં જ આપણે સાંભળ્યું ને કે એલોન મસ્કે ટ્વિટર કંપની ખરીદી લીધી છે અને હવે એ તેમને હસ્તગત છે. આ રીતે જો ઝડપી નહીં તો આબોહવા સાથેના યુદ્ધ વિશેની માહિતી દરેક સુધી પહોંચાડવાની જરૂર છે, કારણ કે આપણો એકમાત્ર સાચો દુશ્મન કોઈ કેદીઓને લેશે નહીં, તે તેના માર્ગ પરના દરેક જણને મારી નાખશે. અને
આ ગમે ત્યાં થઈ શકે છે. આપણે આજે સત્ય શેર કરવાની જરૂર છે, કારણ કે આવતીકાલે ઘણું મોડું થઈ જશે. એવા લોકો છે કે જેઓ હજી પણ ક્રિએટિવ સોસાયટી વિશે અને આપણા એકમાત્ર દુશ્મન આબોહવા વિશે જાણતા નથી. તેઓ બેસવાનું બંધ કરો. આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી ફેલાવવાની ઘણી બધી રીતો છે. હવે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં વિશ્વભરમાં બનેલી વિનાશક ઘટનાઓ પર એક નજર કરીએ. But the scale of the ruthless attacks of our common enemy, the climate, is immense. It acts in sync, cascades, and અહીં આમ વાસ્તવિક એક પરિસ્થિતિ બતાવી છે કે કેટલી ગંભીર અને ખતરનાક છે. પરંતુ આદતના અભાવે મોટાભાગના લોકો વિચારે છે કે જો મારી સાથે આવું કંઈક થશે તો હું ચોક્કસપણે બચાવી શકીશ મારી અને મારા સગાવાળાને. એવી સેવાઓ છે જે આનો સામનો કરે છે, ખાસ પ્રશિક્ષિત લોકો, જેઓ મને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં બચાવવાના છે. અને ચાલો જોઈએ કે આ સેવા અત્યારે કઈ સ્થિતિમાં છે, તેઓ કેવી રીતે પ્રશિક્ષિત છે, તેઓ કઈ તકનીકનો ઉપયોગ કરે છે. છેલ્લી વખત તેઓએ કઈ તકનીકનો ક્યારે તેઓને તે તકનીકો સાથે અપડેટ કરવામાં આવ્યા હતા. અને સૌથી અગત્યનું, તેઓ કોને જાણ કરે છે. તમને સાચવવા કે ન બચાવવાનો આદેશ કોણ આપે છે? શહેરના મેયર, પ્રદેશના વડા? અને જો તે ટાપુઓમાં વેકેશન હોય તો તમને બચાવવાની ક્યારે જરૂર પડશે? અથવા સામાન્ય રીતે ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ ટીમ તમને ન મોકલવાનું નક્કી કરે છે જેથી ગભરાટ ન સર્જાય. આવા કેટલા ઉદાહરણો છે. તમે વ્યક્તિગત રીતે આવી વાર્તાઓ કેટલી વાર સાંભળી છે? હાલમાં જ બ્રાઝિલમાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. તો હવે કૃપા કરીને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. શું તમને ખાતરી છે કે તમને કટોકટીની મંત્રાલય દ્વારા બતાવી દેવામાં આવશે કે પછી મંત્રાલય દ્વારા તમને બચાવી લેવામાં આવશે? મદદ મેળવવાની તમારી વાસ્તવિક તકો શું છે? અને તે કિસ્સાઓ યાદ રાખો જ્યારે ઇમારકોમ અને સેવાઓએ સૌ પ્રથમ શ્રીમંત, પ્રભાવશાળી અને તેમની મિલકતને બચાવી હતી. અને આજે પીએફમાં આને ગ્રાન્ટેડ લેવામાં આવે છે. વિશ્વવ્યાપી એકીકૃત ઇમરકોમ બચાવ સેવા હોવી જોઈએ, જે અધિકારીઓ અથવા અમલદારોને ગૌણ ન હોવી જોઈએ. બચાવ નિષ્ણાતોએ જાતે જ ત્વરિત પ્રતિભાવના નિર્ણયો લેવા જોઈએ. The power of the volcano explosion was 500 times greater than the force of an atomic bomb explosion. ગમે તે આફત આવે, કોણે મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય તે મહત્વનું નથી. પ્રથમ વસ્તુનો સામનો કરવો પડે છે તે છે ખોરાક અને પાણીની અછત છે. અને તેથી દુકાળ આજે ખૂબ જ વાસ્તવિક છે. શા માટે? કેટલાક સ્માર્ટ પુસ્તકો વાંચો. રોગચાળો, યુદ્ધકાળ, દુકાળ. શું તે તમને કંઈ પણ યાદ કરાવતું નથી? તમારી આસપાસ શું ચાલી રહ્યું છે તે જુઓ. આ તે છે જે લોકોએ એક કરતા વધુ વખત અનુભવ્યું છે. બધું ડરામણું છે. Suddenness, powerful strikes, and ruthlessness. Fires, January 2022. Oh my God! I live right down the street. And look at this. This is so insane. The day that it happened, I worked from home. It was a beautiful sunny day, but we live in an area that no one thought a fire was. આ તે છે જે લોકોએ એક કરતા વધુ વખત અનુભવ્યું છે. બધું ડરામણું છે. રોગ, યુદ્ધ, આપત્તિઓ. પરંતુ ભૂખ કરતા ડરામણી ક્યારે નથી. જરા કલ્પના કરો કે જ્યારે ભૂખે મરવાની હકીકતનો સામનો કરવો પડે છે ત્યારે લોકો શું સક્ષમ છે? ચાલો ખોરાક અને પાણીની અછત વિશે આગળનો વિડીયો જોઈએ. ઘણા લોકો હવે જુએ છે અને સમજતા નથી કે તે કેટલું ગંભીર છે. ભૂખની સ્થિતિ વ્યક્તિના માનસમાં ફેરફાર કરે છે. જીવલેણ ભૂખ અને તરસનો સામનો કરતી વખતે શું આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે શું સક્ષમ છીએ? આગળ એક ખૂબ જ મુશ્કેલ ઇન્ટરવ્યુ હશે. તે એક પ્રખ્યાત કેસ છે. તમે તેના વિશે ઇન્ટરનેટ પર વાંચી શકો છો. તમે તેને જાતે શોધી શકો છો.
ભૂખમરાની સ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહેલી વ્યક્તિ કેવી રીતે પસાર થઈ રહી છે તેનો તમને ખ્યાલ નથી. ચેતવણી આપો કે એ ઇન્ટરવ્યુ ફક્ત તમારા માટે છે અને તમારા બાળકો માટે નહીં. જ્યારે તેઓ ભૂખની સમસ્યાનો સામનો કરે છે ત્યારે લોકો આ પ્રકારની યાતનાઓમાંથી પસાર થાય છે. કલ્પના કરો કે દરરોજ 30,000 લોકો ભૂખે મરતા હોય છે. ભૂખની સમસ્યા કેટલી બધી છે તેના વિશે હકીકતો અને આંકડાઓ છે અને તેમાં જબરજસ્ત વધારો થયો છે. પરંતુ તે રીતે હોવું જરૂરી નથી. આજે વિશ્વના દરેક વ્યક્તિને ખવડાવી શકીએ છીએ આપણે. આવી તકનીક અસ્તિત્વમાં છે. ચાલો આગળનો વિડીયો જોઈએ. દર વર્ષે વધુ ને વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ ભૂખ સામે લડી રહી છે. તેમ છતાં ભૂખ્યા લોકોની સંખ્યા પણ વાર્ષિક ધોરણે વધી રહી છે. અહીં એક તાર્કિક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. પૈસા ક્યાં જાય છે અને શા માટે આ સમસ્યા હલ કરવામાં આવતી નથી? જો કે આપણી પાસે પહેલેથી જ ટેકનોલોજી છે. જેમ કે આપણે હમણાં જ જોયું છે, ચેરિટી સંસ્થાઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેના પર એક નજર કરીએ. આભાર ડોક્ટર રેડાઈસ. તમારા અવલોકનો હાજર છે. ઘણી બધી સંસ્થાઓ એક જ કારણથી લડતી હોય છે. દરેક તેના પોતાના પર એક જ દુશ્મન અને લગતા પ્રતિકાર લડવૈયાઓ જેવું છે. પરંતુ અલગથી અને જુદા જુદા સ્થળોએ શું તેઓ સફળ થશે? અલબત્ત નહીં. તેઓ ત્યારે જ જીતશે જો તેઓ એક થશે, જો તેઓ તેમના દળોમાં જોડાશે. જ્યાં સુધી તે ન થાય ત્યાં સુધી દુશ્મનો જોરદાર હુમલો કરી રહ્યા છે. 2021માં કેન્ટુકીમાં આવેલા ઐતિહાસિક ઘાતક ટોર્નેડોએ બતાવ્યું કે આપણે તેની ભીષણ શક્તિ અને શક્તિ સામે કેટલા લાચાર છીએ. આપણે વ્યક્તિગત રીતે કેટલા સંવેદનશીલ છીએ. હા, આપણે બધા સારા લોકો છીએ. આ જ કારણે આજે આપણે બધા અહીં ભેગા થયા છીએ. એકબીજાની આંખોમાં જોવા અને સત્ય જોવા માટે જુઓ કે જ્યારે આપણે માનવતામાં માનીએ છીએ ત્યારે શું શક્ય છે. કમનસીબે તમે કહ્યું તેમ અમે વિભાજિત થયા છીએ અને તે અમારી વૈશ્વિક ખર્ચની આદતો અને પ્રાથમિકતાઓમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. શું તમે આપણી નજર સામે થતા ગુના અને ભ્રષ્ટાચારને જુઓ છો? જ્યારે આબોહવા લાખો લોકોના જીવ લઈ રહી છે ત્યારે આપણને મૂર્ખ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને આબોહવા પરિવર્તનના સાચા કારણોનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો નથી. અમે વિશ્વની સૌથી મોટી ભ્રષ્ટાચાર યોજના કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પર અમારો સમય અને ધ્યાન બગાડી રહ્યા છે. તે સદીનું સૌથી મોટું કૌભાંડ છે. હવે અમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની વિરુદ્ધ નથી. અમે જાણીએ છીએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્તર વધી રહ્યું છે, પરંતુ અમે સમજીએ છીએ કે આબોહવા શા માટે બદલાઈ રહી છે. તેની સાથે તેને કોઈ લેવા દેવા નથી. આ સત્ય છે. ચાલો સાંભળીએ કે આ જીવલેણ પરિક્રમામાં આપણને કેવી રીતે વિશ્વાસ કરવામાં આવે. ખરેખર ક્લાઇમેટ ચેન્જ પર એન્થ્રોપોજેનિક પ્રભાવનો સિદ્ધાંત માત્ર સામાન્ય જ્ઞાનનો નહીં પણ ભૌતિકશાસ્ત્રના નિયમોનો પણ વિરોધાભાસ કરે છે. જો કે આજે વૈજ્ઞાનિક તર્કની વિરુદ્ધ ખોટા સિદ્ધાંતોને સ્યુડો સાયન્ટિફિક તરીકે જોવામાં આવતા નથી, પરંતુ તે સામાન્ય રીતે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો માટેનો આધાર બની રહ્યા છે, જે લોકોના જીવનમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરી રહ્યા છે. અમારા આગામી વક્તા ક્લાઉસ એર્મેક ગ્રીનહાઉસ શું કરશે તેના વિશે વાત કરશે. શ્રીમાન એર્મેક ક્લાઉસ જર્મનીના એર્મેક GmbH કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે અને કેઈ સંશોધન સેવાના વડા છે. Сейчас посмотрели видео мониторинга климатических катастроф всего за 2 месяца. И в нем были приведены только самые масштабные катастрофы. આ ચોંકાવનારી માહિતી આપવા બદલ ક્લાઉસ એર્મેકનો ખૂબ આભાર. કે ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ આપણને બિલકુલ ગરમ કરતા નથી, પરંતુ તેને ઠંડુ કરે છે. ત્યારે પૈસા ગયા ક્યાં? આ સિસ્ટમ કામ નથી કરતી તેનું મુખ્ય કારણ ભ્રષ્ટાચાર છે. માણસનો સ્વભાવ એવો છે કે એક વ્યક્તિને બીજા માટે બદલવાનો, ઓફિસમાં લોકોને બદલવાનો કોઈ અર્થ નથી, કોઈને ટાઈમ નથી. ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટમાં અમે હંમેશા આ પરિણામ પર આવીશું. પૈસા અને શક્તિ. આ પરિસ્થિતિઓમાં આપણે ક્રિએટિવ સોસાયટી કેવી રીતે બનાવીશું? અમારી પાસે પહેલેથી જ એક સોલ્યુશન અને અનન્ય ટૂલ સેટ છે. Ни на каких ресурсах не отображается полная картина. А значит, люди просто даже не понимают реального масштаба происходящего. Каждую историю из этого видео смотреть было невыносимо больно. આ અદ્ભુત ગીત લોકો દ્વારા સમગ્ર માનવતા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે આપણે લોકો છીએ અને આપણે જીવવા માંગીએ છીએ. આગળ હું જેફ મંકન ADCC રેસલિંગ ચેમ્પિયન 3x વર્લ્ડ
જીવ-જીતુ ચેમ્પિયન અમેરિકન ટોચની ટીમના સભ્યનો પરિચય કરાવવા માંગુ છું. Делали мы это из-за понимания, насколько серьезная сейчас ситуация на планете с климатом. И если એકીકરણના મહત્વની તમારી નિષ્ઠાવાન સમજણ માટે જેફનો આભાર. તે ખરેખર એકમાત્ર રસ્તો છે જે આપણે ટકી શકીએ છીએ. હવે પછીના બ્લોકમાં આપણે જાણીશું કે સમાજના ઉપભોક્તા સ્વરૂપમાં ઇકોલોજીનો પ્રશ્ન કેમ ક્યારે ઉકેલાશે даже નહીં. мне не нужно было прикладывать много усилий, чтобы увидеть, что за последние 5 месяцев масштаб климатических катастроф очень сильно вырос. Наша команда аналитиков подготовила статистику этого нарастания климатических катастроф. Сейчас я приведу только ее небольшую часть. Штормы. В одной только Европе среднегодовое количество штормов с 2000 года по сегодняшний день выросло в 16 હું હમણાં જ ફેશન ઉદ્યોગ વિશે વિડીયોમાં જોયેલી માહિતીથી ચોંકી ગયો. આપણે જે ગ્રાહક સમાજમાં રહીએ છીએ તે કેટલો ક્રૂર અને વાહિયાત છે. પર્યાવરણ અને મનુષ્ય માટે જોખમી ઉત્પાદનો બનાવવાની મંજૂરી શા માટે છે? શા માટે સલામત તકનીકો રજૂ કરવામાં આવતી નથી? જવાબ સ્પષ્ટ છે. કારણ કે ત્યાં ઘણા બધા પૈસા દાવ પર લાગ્યા છે. આજે આપણે જે જોયું છે અને સાંભળ્યું છે તે બધું પછી તે સ્પષ્ટ છે કે ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટ ફક્ત આપણને અને આપણા ગ્રહને મારી રહ્યું છે. અને એવી દુનિયામાં તે કેવી રીતે હોઈ શકે કે જ્યાં પૈસા માનવ જીવન કરતા વધુ કિંમતી છે અને ફક્ત આપણે જ તેને બદલી શકીએ છીએ. По самым скромным подсчетам случилось более 300 наводнений. આજે ડિસેલિનેશન શુદ્ધિકરણ અને પીવાના પાણીના ઉત્પાદન માટે ઘણી બધી તકનીકો છે, પરંતુ ઓછામાં ઓછા 2 અબજ લોકો ફેકલ મીટરથી દૂષિત પાણી પી રહ્યા છે. ચાલો નીચેનો વિડીયો જોઈએ. તમે સમજી શકશો કે તમને મળયુક્ત દૂષિત પાણી પીવાથી કોને ફાયદો થશે. ગ્રાહક સમાજ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેનું આ ઉદાહરણ છે. આપણી પાસે માનવ જીવનની સુધારણા માટે જરૂરી બધા સાધનો છે, પરંતુ તે સુલભ નથી. ગ્રાહક સમાજ કેવી રીતે આપણું જીવન છીનવી રહ્યો છે તેનું બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ચાલો જાપાન પર એક નજર કરીએ. પહેલેથી જ આજે વિવિધ દેશોના વૈજ્ઞાનિકો જાપાનમાં મેગા ભૂકંપ આવશે તેવી આગાહી કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ આ માહિતી જાહેર કરી શકતા નથી, કારણ કે વર્તમાન ઉપભોક્તાવાદી સમાજમાં શું કરવું તે અંગે કોઈ ઉકેલ નથી. લોકોને ચેતવણી આપવામાં આવતી નથી. ચાલો આ વિષય પર એક વિડીયો જોઈએ. За 20 лет увеличилась почти на 30%. Песчаные и пыльные бури участились, а અમે વૈજ્ઞાનિકો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં 10ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવે તેવી સંભાવના છે. આવા ભૂકંપની ઉર્જા તોહુકુમાં 2011માં આવેલા 9ની તીવ્રતાના ભૂકંપ કરતા 32 ગણી વધારે હશે. આપણી સંસ્કૃતિએ આટલી તીવ્રતાના ધરતીકંપ ક્યારે જોયા નથી, પરંતુ કમનસીબે 12,000 વર્ષના ચક્ર દરમિયાન દરેક વખતે માત્ર ધરતીકંપો જ નહીં પણ સુપર વોલ્કેનિક વિસ્ફોટ પણ થાય છે. આગળ જો બ્લન્ડેલ અમને એના વિશે વધુ જણાવશે, જે એક સંશોધક, શોધક અને ઉદ્યોગ સાહસિક છે. И это происходит повсеместно. У всех сейчас на слуху экстремальная жара. 12,000 વર્ષની ચક્રીયતાનો અભ્યાસ કરવા બદલ આભાર. અમારી સાથે રહો, કારણ કે આપણે આપણા ગ્રહ પર પહેલાથી જ શું થઈ રહ્યું છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં આપણે શું અપેક્ષા રાખી શકીએ તેના તથ્યોમાં ઊંડા ઉતરીશું. તમે બધા સંશોધકોનો પણ આભાર માગીએ છીએ જેઓ આબોહવા સંકટના વાસ્તવિક કારણો વિશે વાત કરે છે. તેઓ સાચા વૈજ્ઞાનિકો છે જેઓ લોકોના જીવનની કાળજી રાખે છે. ત્યારે પણ સહયોગીઓનું એક નાનું જૂથ તેમને ધમકી આપે છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે જાણો કે અમે તમને અને તમારા કામનું સન્માન કરવા માંગીએ છીએ. અમે ઘોષણા કરવા માંગીએ છીએ કે 180 દેશોના ક્રિએટિવ સોસાયટી પ્રોજેક્ટના સ્વયંસેવકો દ્વારા વૈજ્ઞાનિકો, સંશોધકો, વ્યવસાયિકો અને નિષ્ણાતોના સમર્થન સાથે એક સ્વતંત્ર પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેથી આબોહવાના સાચા કારણોને ઓળખવાના એક જ ધ્યેય અને વૈજ્ઞાનિક સંભવિતતાને જોડવામાં આવે. પરિવર્તન જે માનવીય પ્રવૃત્તિ સાથે સંભવિત નથી, ઉકેલો શોધે છે અને સામાન્ય લોકોને પૃથ્વી પર થતી પ્રક્રિયાઓ વિશે સાચી માહિતી પૂરી પાડે છે. અમે તમામ વૈજ્ઞાનિકો અને સંશોધકોને જોડાવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. આગળ ચાલો ધરતીકંપો અને જ્વાળામુખી વિશેનો વિડીયો જોઈએ, જેની તીવ્રતા અને આવર્તન પહેલેથી જ અસાધારણ રીતે વધી રહ્યા છે.
вещают о том, что причина изменения климата આ તથ્યોને દબાવવા એ માનવતા વિરુદ્ધ ગુનો છે. તમે પૂછી શકો છો કે આ હકીકતો શા માટે દબાવવામાં આવે છે, તેમને શા માટે છુપાવવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યારે ગ્રાહક સમાજ એકબીજા અને આપણા ગ્રહનો વપરાશ ચાલુ રાખે છે, ત્યારે શાંતિપૂર્ણ અસ્તિત્વને લંબાવવું અને શા માટે આપણે ચૂપ છીએ? શું આપણને લાગે છે કે આપણે વધુ શાંતિથી જીવી શકીશું? અમે કરીશું, પરંતુ લાંબા સમય સુધી નહીં. આ વલણ દ્વારા જૂઠું બોલીને, સત્યને ચૂપ કરીને આપણે આપણી જાતને ભવિષ્યની તકથી વંચિત રાખીએ. જ્યારે લોકો સત્ય જુએ છે, ત્યારે તે તેમને તેનો સામનો કરવા માટે એકત્ર કરે છે. સંયુક્ત અને સુવ્યવસ્થિત પ્રતિકાર વિના કોઈ વિજય શક્ય નથી. હવે જે લોકો અને વૈજ્ઞાનિકો આ કરી રહ્યા છે, જો તેઓ સમજતા હોય કે તે આપણા માટે કેટલું ખતરનાક છે, તો પણ તેઓ નથી જાણતા કે તેને કેવી રીતે ઉકેલવું. અને અહીં તમારા પ્રશ્નનો જવાબ છે. શા માટે આપણે સર્જનાત્મક સમાજની જરૂર છે? આબોહવાનો સામનો કરવાનો માર્ગ શોધવા માટે આપણે વિશ્વભરના વૈજ્ઞાનિકોના પ્રયત્નો અને ભંડોળને એક સાથે લાવવાની જરૂર છે. તેઓએ ગઈકાલે લોકો અને ગ્રહને બચાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. પરંતુ ગ્રાહક સમાજમાં આવું થશે નહીં. ઉપભોક્તા ફોર્મેટમાં જે પૈસા ફાળવવામાં આવે છે, તે અદ્રશ્ય થઈ રહ્યા છે અને અજ્ઞાત દિશામાં અથવા તેના બદલે જાણીતામાં અદ્રશ્ય થઈ જશે, કોઈના ખિસ્સામાં. આ બધું જોઈને અમે ફોરમમાં અગાઉ જે સહયોગીઓ વિશે વાત કરી રહ્યા હતા, તેની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. શું તેઓ ખોટા ડેટા માટે મેળવવા પૈસાથી જ્વાળામુખી અથવા ભૂકંપ આપવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે? તેમની ક્રિયાઓ વાહિયાત છે, કારણ કે ગભરાટમાં તેઓ તમામ છિદ્રોને પ્લગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેના દ્વારા સત્ય બહાર આવે છે અને તેમનું જૂઠાણાનું સામ્રાજ્ય તૂટી રહ્યું છે. અને તે દરમિયાન લાખો લોકો પહેલેથી જ તેમના ઘરો ગુમાવી રહ્યા છે અને અન્ય દેશોમાં આશ્રય લેવાની ફરજ પડી રહી છે. લોકો સારા જીવન માટે ભાગી રહ્યા છે, પરંતુ ઉપભોક્તા સમાજમાં તેઓ એક ગૌણ ચીજવસ્તુ બની ગયા છે. તમે નીચે શરણાર્થી જીવનની મુશ્કેલીઓ વિશે વધુ શીખી શકશો. દર્શકો પૂછી શકે છે કે તે મને કેવી રીતે અસર કરે છે, શા માટે આવી ભયાનકતા બતાવો છો અને આ માહિતીની શા માટે જરૂર છે? તે તમારી સીધી ચિંતા કરે છે. કલ્પના કરો કે તમારું બાળક, તમારી નાની છોકરી અચાનક તમારા વિના ક્યાંક જવું પડે. તે વિશે વિચારવું પણ ડરામણી છે, તે નથી? વૈશ્વિક આબોહવા આપત્તિઓના સમયમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોનું સ્થળાંતર અનિવાર્ય છે. અને જો આપણે ફોર્મેટમાં ફેરફાર નહીં કરીએ, તો માનવ તસ્કરી અને માનવ અંગોનું બજાર સતત ભરાઈ જશે. હિંસા સર્વત્ર વર્ચસ્વ ધરાવે છે, કારણ કે કન્ઝ્યુમર ફોર્મેટ જ હિંસાનું કારણ છે. પરંતુ સામાન્ય સમાજમાં આવું ન હોવું જોઈએ. આપણે જાનવરો કરતા પણ ખરાબ વર્તન કરીએ છીએ. એ સમાજના ઊંડા અધોગતિની નિશાની છે. તે ખરેખર ડરામણી છે અને તે ગ્રાહક ફોર્મેટનું પરિણામ છે. અને કલ્પના કરો કે આપણે આપણા નજીકના ભવિષ્યમાં અધોગતિના સમાજ તરીકે પ્રવેશી રહ્યા છે. તેથી તમે પૂછો, હું અત્યારે શું કરી શકું? અત્યારે આપણી સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે લોકો વિભાજિત છે, મોટા ભાગના વિભાજિત છે. ત્યાં કોઈ એકીકૃત વિચાર નથી, માત્ર તિરસ્કાર અને પરાકાષ્ઠા છે. પરંતુ દરેક વ્યક્તિ જીવવા માંગે છે. શું તે એકીકૃત વિચાર નથી? કોઈ નથી ઈચ્છતું કે તેમનું ઘર ધરતીકંપથી ઉડી જાય કે નષ્ટ થઈ જાય. કોઈ પણ પોતાની યુદ્ધ ઝોનમાં શોધવા માંગતું નથી. આપણે મનુષ્ય છીએ અને આપણે બધા જીવવા માંગીએ છીએ. શું તે એકીકૃત વિચાર નથી? જો આપણે ખરેખર તે ઈચ્છતા હોય તો આપણે ઉતાવળ કરવી પડશે. અમારી પાસે એક તૈયાર મોડેલ છે, ક્રિએટિવ સોસાયટી. તે ન્યાયી અને સલામત સમાજ છે. શું તમને લાગે છે કે તમારા બાળકનું જીવન હવે લોકોને એક સાથે લાવવાના પ્રયત્નો માટે યોગ્ય છે? મેં મારા માટે નક્કી કર્યું છે કે આ છેલ્લી તક લેવા માટે મારા બાળકોનું જીવન મારા માટે મૂલ્યવાન છે. હું વિઝા લોસ એન્જલસ ફ્લોર પર આમંત્રિત કરવા માંગુ છું. જોનારા દરેક માટે મારો એક પ્રશ્ન છે. જો આપણે વર્તમાન ઉપભોક્તાવાદી સમાજમાં અસ્તિત્વમાં રહીશું, તો શું તમે માનો છો કે અમારું ભવિષ્ય છે? મને ખાતરી છે કે દરેક વ્યક્તિ વિચારે છે કે આ વિશ્વ ક્યાં જઈ રહ્યું છે અને સમજે છે કે કઈ બદલવાની જરૂર છે. આપણે બધા સાથીઓ છીએ, કારણ કે આપણે વિશ્વભરમાં થઈ રહેલા અન્યાયને રોકવા માટે કંઈ પણ કરી રહ્યા નથી. રોંગ કરવાનું બંધ કરવાનો આ સમય છે.
તે સમય છે કે આપણે આપણી જાત સાથે જૂઠું બોલવાનું બંધ કરીએ અને તે એક થવાનું અને સાથે મળીને બધી સમસ્યાઓને દૂર કરવાનો સમય છે, જેથી કરીને આપણે અરીસામાં જોઈ શકીએ અને જાણી શકીએ કે આપણે આપણા સમાજના ફોર્મેટને ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં બદલવા અને છેલ્લું યુદ્ધ જીતવા માટે બધું કર્યું છે. ઉપરાંત આપણી પાસે જે એવી ટેકનિકો છે જે લોકોના જીવન બચાવવામાં મદદ કરશે. ચાલો આગળનો વિડીયો જોઈએ અને તમે જાતે જ જોઈ શકો છો. હવે હું શ્રી મહોદયનો પરિચય આપવામાં આવ્યું છે. જ્યોર્જ પર્કિન્સ, બેસ્ટ સેલિંગ લેખક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વક્તા, વિશ્વભરના લોકોને $1 ટ્રિલિયન માંથી છેતરનારા ઉચ્ચ કક્ષાના વ્યવસાયિકો વિશેના તેમના અનન્ય પુસ્તક કન્ફેશન્સ ઓફ એન ઇકોનોમિક હિટમેન માટે જાણીતા શ્રેષ્ઠ કાર્યકર્તા. તે ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટ બતાવે છે જેમાં આપણે બધા જીવીએ છીએ, કોર્પોરેટ શાહી અને લોભની સિસ્ટમ. કૃપા કરીને શ્રી પર્કિન્સ, ફ્લોર પર તમારું સ્વાગત છે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી પાર્કિન્સ, પ્રામાણિક દેખાવા માટે અને કેવી રીતે ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટ આપણી સુખાકારીને નષ્ટ કરી રહ્યું છે તેની વિગત માટે. લાખોની ગરીબીના ખર્ચે થોડા લોકોના સંવર્ધન તરફ દોરી જાય છે. આ ગુલામી અને આત્મવિનાશનો માર્ગ છે જેના પર આપણે આજે છીએ. ઉપભોક્તાવાદી આપણું ફોર્મેટ બદલવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે. જ્યાં સર્જનાત્મક માટે પૈસા સૌથી વધુ મૂલ્ય છે, ત્યાં જીવન મૂલ્ય, માનવ જીવન સૌથી વધુ મૂલ્ય છે. મતલબ કે પૈસાનું મૂલ્ય આપણા માનવ જીવન કરતા ઓછું હોવું જોઈએ તેવી વિચારસરણી અપનાવવાનો સમય આવી ગયો છે. ચાલો તેના પર વધુ વિગતો આપણા આગામી વક્તા પાસેથી સાંભળીએ. ડોક્ટર રોબર્ટ કેનેડી. આભાર ડોક્ટર કેનેડી, આ મહત્વપૂર્ણ વિષયો ઉઠાવવા બદલ. તે અકલ્પનીય છે કે વિશ્વની વસ્તીના 3/1000% લોકો વિશ્વની મોટાભાગની સંપત્તિ ધરાવે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે વિશ્વના જૂજ લોકો વિશ્વની મહત્તમ સંપત્તિના માલિક છે અને આની આપણા સમાજ પર ગંભીર અસરો પડે છે અને તેને બદલવી પડશે. ચાલો ઉકેલ દર્શાવતો વિડીયો જોઈએ. આગળ અમારી પાસે climatedepot.com ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને મુખ્ય સંવાદદાતા માર્ક મોરાનો છે. 20 વર્ષથી તેઓ આબોહવા વિષય પર તપાસ કરી રહ્યા છે. માર્ક મોરાનો ક્લાઇમેટ હસલ ડોક્યુમેન્ટરીના એવોર્ડ વિજેતા નિર્માતા, લેખક અને હોસ્ટ છે. આ ફિલ્મ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 400 થિયેટર્સમાં બતાવવામાં આવી હતી. તેમણે ઘણા વૈજ્ઞાનિકોની મુલાકાત લીધી, પત્રકારત્વની તપાસ હાથ ધરી અને જાણવા મળ્યું કે CO2 એ આબોહવા પરિવર્તનનું કારણ નથી અને તે શુદ્ધ મેનિપ્યુલેશન છે, જે રાજકારણીઓના હાથમાં એક સાધન છે અને ખાસ કરીને કુખ્યાત ગ્રીન ડીલ, જે આપણે આબોહવા પરિવર્તન તરફ દોરી જાય છે. અર્થતંત્ર અને સ્થિર ઉર્જા વાહકોનો વિનાશ. ખૂબ જ સારા પ્રશ્નો જેનો દરેક વ્યક્તિએ પોતાના માટે જવાબ આપવો જોઈએ. આપણા ઉપભોક્તા સમાજમાં ઘણા બધા જૂઠાણા ખવડાવવામાં આવે છે. તમે જ આને રોકી શકો છો. આ વિડીયોને તમારા સોશિયલ નેટવર્ક પર શેર કરો. આપણે આ માહિતી જેટલી વધુ શેર કરીએ છીએ તેટલા વધુ લોકો જાગૃત થાય છે અને ઓછા લોકો અજાણ રહે છે. ક્રિએટિવ સોસાયટી દરેકને લાભ આપે છે અને ઉપભોક્તાવાદી નેતૃત્વ માટેની રેસ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. વ્યક્તિગત લાભ માટે બિન આરોગ્યપ્રદ સ્પર્ધા માટે કોઈ સ્થાન નથી. તેથી જેઓ ફક્ત પોતાને અથવા તેમના પ્રોજેક્ટ્સને પ્રમોટ કરવા માંગે છે તેઓએ મોડું થાય તે પહેલા 2 વાર વિચારવું જોઈએ, કારણ કે ફક્ત એક સાથે જ આપણે જે આવી રહ્યું છે તેનાથી બચી શકીએ છીએ. દરેક જણ કહે છે કે આપણે એક થવું જોઈએ, પરંતુ દરેક કોઈ ચોક્કસ અર્થમાં એકતા માટે બોલાવે છે. રાજકારણ, વ્યક્તિગત પ્રમોશન અને માન્યતા. આ વખતે તે ઉપભોક્તાવાદ વિશે નથી, પરંતુ સર્જનાત્મક સમાજના નિર્માણ વિશે. કેટલાક હજુ પણ ક્રિએટિવ સોસાયટી અને આબોહવાના આપત્તિના જોખમો વિશે જાણતા નથી, જેમને પહેલેથી જ ખબર છે. આ માહિતી શેર કરો, સમજાવો અને વિડીયો બનાવો. આ ફોરમમાંથી ક્લિપ્સ બનાવો અને તેને તમારા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરો. પ્રોફેસર યીમ જેવા સાચા વૈજ્ઞાનિકોને આભારી છે. તે જાણીતું બની રહ્યું છે કે સમુદ્ર કુદરતી કારણોસર ગરમ થઈ રહ્યો છે. ઘણા વૈજ્ઞાનિકો આ સમજે છે, પરંતુ ક્લાઇમેટ ઇન્ક્વિઝિશનના કારણે ખુલ્લેઆમ જાહેર કરવામાં ડરતા હોય છે. બહુ ઓછો અભ્યાસ કહેવાય આ તો. અમે પ્રોફેસર યીમને તેમની પ્રામાણિકતા અને સત્યનો અવાજ ઉઠાવવાની હિંમત માટે આભાર માનીએ છીએ. હવે ચાલો સમુદ્રની ગરમી વિશે એક વિડીયો જોઈએ.
જે તે કેવી રીતે થાય છે અને તે શું તરફ શાના તરફ દોરી જાય છે તે વધુ વિગતો બતાવે છે. I don't know, satisfy some kind of bestial animal nature. Well, દેખીતી રીતે આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડના માનવ ઉત્સર્જનને અટકાવીને સમુદ્રનો ઠંડો કરી શકીશું નહીં. સમુદ્રની ગરમી એ પૃથ્વીની અંદરની પ્રક્રિયાઓનું પરિણામ છે. પ્રોફેસર વિટેરિટો આ નિષ્કર્ષ પર આવે. તેમણે સમુદ્રના તળ પરના ધરતીકંપો અને વાતાવરણના વધતા તાપમાન વિશેનો સંબંધ દર્શાવ્યો હતો. સહયોગીઓના દબાણ છતાં તેમણે તેમનું સંશોધન ચાલુ રાખ્યું. અમારી ટીમ પ્રોફેસર વિટેરિટો સાથે સંયુક્ત સંશોધન કરી રહી છે. અમે કુદરતી પરિબળોને કારણે થતા આબોહવા પરિવર્તનને સમર્થન આપવા પુરાવા અને ડેટા એકત્રિત કરીએ છીએ. ક્રિએટિવ સોસાયટીના સામાન્ય હેતુ અને મહત્વને સમજવાથી આબોહવા પરિવર્તનના કુદરતી પરિબળોનો અભ્યાસ કરવા માટે સહયોગ અને સાથે મળીને કામ કરવામાં આવ્યું છે. આ અમારી સમગ્ર ટીમ માટે માત્ર એક વિજ્ઞાન પ્રોજેક્ટ નથી, પરંતુ ખરેખર પ્રેરણાદાયી સહયોગ છે. કારણ કે આપણે બધા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનાવવા અને વૈજ્ઞાનિકોને સાથે લાવવાના મહત્વને સમજીએ છીએ. અમે ડોક્ટરનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ. સત્ય શોધવા અને આપણા ગ્રહ પર શું થઈ રહ્યું છે તે વિશે તથ્યો અને પુરાવા પ્રદાન કરવા માટે તેમની પ્રતિબદ્ધતા માટે. વિટેરેટો અમે ડોક્ટર સાથે સંપૂર્ણ ઇન્ટરવ્યુ કરીશું. આ ફોરમ પછી વિટેરેટો હું અમારા દર્શકોને યાદ અપાવવા માંગુ છું કે 180 દેશોના ક્રિએટિવ સોસાયટી પ્રોજેક્ટના સ્વયંસેવકો દ્વારા વૈજ્ઞાનિકો, સંશોધકો, વ્યવસાયિકો અને નિષ્ણાતોના સમર્થન સાથે સ્વતંત્ર પ્લેટફોર્મ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે વૈજ્ઞાનિક સંભવિતતાને એક ધ્યેય સાથે જોડવા માટેના સાચા કારણોને ઓળખવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આબોહવા પરિવર્તન કે જે માનવ પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધિત નથી અને સામાન્ય લોકોને પૃથ્વી પર થતી પ્રક્રિયાઓ વિશે સાચી માહિતી પૂરી પાડે છે. અમે સંશોધકો, વૈજ્ઞાનિકો અને નિષ્ણાતોને સર્જનાત્મક સમાજ પ્લેટફોર્મ પર વૈજ્ઞાનિક સમુદાયમાં જોડાવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. હવે હું સ્વતંત્ર સંશોધકોને તેમની પોતાની ચેનલ ગ્રાન્ડ સોલાર મિનિમમ બનાવવા માટે શબ્દ આપવા માંગુ છું. અને હવે ચાલો ચેક અને મેરીને સાંભળીએ. યજમાન ઓલ્ગા સ્મિથ. સૂર્ય તેના ન્યૂનતમ સ્તરે છે. જેનો અર્થ છે કે સૌરમંડળના ગ્રહો સુરક્ષિત નથી અને કોસ્મિક રેડિયેશનના વધુ સંપર્કમાં છે. આ સમયે ઉર્જાનો પ્રવાહ જે આપત્તિઓનું કારણ બને છે તે આપણા ગ્રહ પર નિર્દેશિત થાય છે. તેથી આપણો ગ્રહ ઉર્જા પ્રવાહની ગુલસી છે. ચક્રીયતાની પદ્ધતિને સમજવા માટે તમારે ખગોળશાસ્ત્રીય પાસાઓ અને બ્રહ્માંડમાં આપણી ગેલેક્સીની સ્થિતિને સમજવાની જરૂર છે. કાર્યક્રમ ક્લાઇમેટ થ્રેડ્સમાંથી એક ટુકડો રજૂ કરવો એ મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. આદરણીય ઇગોર મિખાઇલોવિચ ડેનિલોવ સાથે સર્વાઈવલ માટેના પ્રકારો જે આપણા ગ્રહને અસર થતી ખગોળશાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાઓનો સાર જણાવશે. અગ્રણી ટેલીય ઉપાડ અને આઈલાઇનર. ભૂતકાળના ચક્રોમાં ગેલેક્ટિક કિરણોના પ્રભાવના અભાવે આપણા ગ્રહ પર એવી છાપ છોડી છે જે હજારો વર્ષો પછી પણ સમય દ્વારા ભૂસી શકાય નથી. ક્રિએટિવ સોસાયટીના સંશોધકોની એક ટીમે તેમને એક સાથે ભેગા કર્યા છે અને આ ચક્રીય પ્રક્રિયાના કારણે થતા હવામાન પરિવર્તનના પુરાવા આપ્યા. આગળ ચાલો ચક્રીયતા પરની ફિલ્મનું સાતત્ય જોઈએ. આપણી આગળ ગંભીર આપત્તિઓ છે અને તૈયારી માટે બહુ ઓછો સમય છે. અત્યારે પણ બ્રહ્માંડની અસરને વિગતવાર સમજવી જરૂરી છે. જાણવા માટે કે આપણે શું કામ કરી રહ્યા છે અને આપણે તેનો સામનો કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. જાન કારા આપણને આપણા ગ્રહ પર આંતર ગેલેક્ટિક કિરણોની અસરો વિશે જણાવશે અને આજે આપણે કયા મૂળભૂત ફેરફારો જોઈ રહ્યા છીએ. જાન કોસ્મિક કિરણોના ભય અને આપણા ગ્રહ પર શું અસર થાય છે તે વિશે જણાવશે. આભાર જાન. ખરેખર આકાશગંગાના કિરણોત્સર્ગ માનવજાત માટે એક ગંભીર અને હજુ સુધી અન્વેષિત સમસ્યા છે. અમારી પાસે ઘણા સ્માર્ટ સંશોધનાત્મક લોકો છે અને અમે આ સમસ્યાને હલ કરવામાં ખૂબ સક્ષમ છીએ. અમે સૂચવીએ છીએ કે તમે કઈ તકો વિશે માનનીય ઇગોર મિખાઇલોવિચ ડેનિલોવ સાથેના પ્રોગ્રામનો ટુકડો જુઓ છો.
in the underground parking lot because it was really frightening. Children were scared, and we could hear. તમે હવે તમારી સ્ક્રીન પર જે જુઓ છો તે ક્રિયામાં ક્રિએટિવ સોસાયટી છે. તેના અમલીકરણ માટે પ્રોજેક્ટ સહભાગીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને કરવામાં આવી રહી છે. તે તમામ બાબતોની યાદી બનાવવામાં ઘણો સમય લાગશે. ચાલો હું તમને ફરી એકવાર યાદ અપાવી દઉં કે ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં દરેક વ્યક્તિ અને સામાન્ય કારણોમાં તેમની ભાગીદારી મહત્વની છે. આજે આપણે જોઈશું કે જ્યારે લોકો એક ધ્યેયથી એક થાય છે ત્યારે તેઓ શું સક્ષમ છે ધ્યેય જીવવા માટે. ક્રિએટિવ સોસાયટી માટે સમગ્ર માનવતાના ભાવિ માટે તેમના અમૂલ્ય યોગદાન માટે અમે વિશ્વભરના અમારા ભાગીદારોનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. હું તમને ફરી એકવાર યાદ અપાવી દઉં કે ક્રિએટિવ સોસાયટી પ્રોજેક્ટના તમામ સહભાગીઓ સ્વયંસેવકો છે, સદભાવનાના લોકો છે. તેમની સ્થિતિ, વ્યવસાય, વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક હિતોને ધ્યાનમાં લીધા વિના તેઓ સૌ પ્રથમ લોકો છે જે લોકો સંસ્કૃતિને બચાવવા માટે કાર્ય કરવા માટે તૈયાર થયા છે. ક્રિએટિવ સોસાયટી પ્રોજેક્ટ સ્પોન્સરશિપ અને માહિતી આધાર માટે ખુલ્લો છે. કોઈ પણ જે પ્રોજેક્ટના મંતવ્યો શેર કરે છે તે મદદ કરી શકે છે અને તેમાં સક્રિય સહભાગી બની શકે છે. શું તમે જુઓ છો કે આખી દુનિયામાં કેટલા લોકો જીવવા માંગે છે? અમે જાણીએ છીએ કે 99% લોકો ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં રહેવા માંગે છે અને તમારી સાથે આ માહિતી શેર કરવા માટે સ્વયંસેવકો તેમના પ્રતિભાનો ઉપયોગ કરીને અમે હમણાં જ સાંભળેલા ગીતો બનાવવા સહિત શક્ય તેટલું બધું કરી રહ્યા છીએ. ક્રિએટિવ સોસાયટીનો આધાર 8 ફાઉન્ડેશન છે જેનો દરેક રાજ્યમાં અમલ થવો જોઈએ. અમારા આગામી વક્તા અલ્મીરા નેલોવા, કઝાકિસ્તાનના એટર્ની, આ વિષયમાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક જશે. આભાર અલ્મીરા. આ વિષય ચાલુ રાખવા માટે હું શ્રીને સ્ટેજ ઉપર બોલાવવા માંગુ છું. કાશિમ રશીદ જે ક્રિએટિવ સોસાયટીના 8 ફાઉન્ડેશન પોતાના મંતવ્યો શેર કરશે. શ્રી રશીદ નાગરિક અધિકાર એટર્ની, લેખક, માનવ અધિકાર કાર્યકર્તા અને રાજકારણી છે. આભાર શ્રી રશીદ. હું શ્રીનો પરિચય કરાવવા માંગુ છું. સુરેન ઓકિમિનિયન, આર્મેનિયન ક્રિએશન કાઉન્સિલ એનજીઓના પ્રમુખ. These are not just some stories. This is what was happening to my city. People who were able to get out of there said it wasn't just hell. It's impossible to convey what people were going through. They were going crazy with fear. સમૃદ્ધ આર્મેનિયા પક્ષના સભ્ય જેઓ શેર કરશે કે શા માટે આપણે બધાને ક્રિએટિવ સોસાયટીની જરૂર છે. શ્રીનું સ્વાગત કરવામાં અમને આનંદ થાય છે. ઓલ્ઝાસ સુલેમેનોવ રાજ્ય અને જાહેર વ્યક્તિ નેવાડા સેમી પાલાન્ટિન્સ સેમી આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ વિરોધી ચળવળના મુખ્ય સભ્ય છે. A lot of people died under the rubble simply because they were not rescued in time and there was no one there to rescue them because the city was under constant air. More than 30,000. An entire city died. And that's not all the victims because no one can count exactly. આગામી વક્તા બકીત જામલ ઓસ્પાનોવા છે. કઝાકિસ્તાન પ્રજાસત્તાકની રાષ્ટ્રીય પુસ્તકાલયના ડિરેક્ટર અને સાંસ્કૃતિક કાર્યકરોના પુસ્તકાલય સંઘના પ્રમુખ. 2021માં તેમને કઝાકિસ્તાનની શ્રેષ્ઠ મહિલા વિશે ચંદ્રક પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. I have a very close friend. His mom, dad, sister, and her little son came out to cook outside their front door because there was no heat, no water, no light. People had nothing since the 2nd of March. They cooked on fires next to their houses. And it hit. A shell hit them. People died in whole. Inhabitants of entire blocks died because nothing can save you from an air bomb. When people say, why didn't you all move out? But nobody could move out. Already in the first days, nobody could get anywhere anymore because the railroad was smashed on the 27th of February.
Many people just couldn't believe it could happen because they hoped every day that it would all stop soon. But it all didn't stop. And people were running from one neighborhood to another. While they were running, they were dying on the road. When they got to another neighborhood, they died there because there were no shelters. People were hiding in basements, and when houses collapsed, they just died under the rubble. My acquaintances who were leaving the city said that the entire street they were walking along was like a cemetery because arms and legs were કોઈ sticking પણ out યુદ્ધ on all વાટાઘાટો અને sides. શાંતિ સાથે સમાપ્ત થાય Can છે. you even જો imagine લોકો that? યુદ્ધ શરૂ કરે છે તો લોકોએ તેને સમાપ્ત કરવાનું છે. પરંતુ આબોહવા એ એકમાત્ર દુશ્મન છે જેની સાથે વાટાઘાટો કરવી અશક્ય છે. પછી ભલે આપણે ગમે તે છૂટછાટો આપીએ, આબોહવા દરેકના જીવનને લઈ જશે. તે અમારા પ્રદેશો, અમારા ઘરો અને અમારા જીવનને પહેલેથી જ લઈ ચૂક્યું છે અને લેતું રહ્યું છે. આબોહવા સાથે યુદ્ધ વિરામ ગોઠવવું અશક્ય છે. તે સૌથી નિર્દય દુશ્મન છે જેનો આપણી સંસ્કૃતિએ ક્યારે સામનો કર્યો છે અને આપણે સામનો કરતા રહ્યા છીએ. અને આમાં કઈ વિરોધ કરવા જેવું કંઈ નથી. માનવતાનું છેલ્લું યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. આ એક અઘોષિત યુદ્ધ છે. ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આપણે મનુષ્યો સૌથી શક્તિશાળી અને નિર્દય દુશ્મનનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. નવેમ્બર 2021માં બ્રાઝિલમાં ગંભીર પૂર ફરી વળ્યું હતું અને હજી સુધી અટક્યું નથી. માત્ર વર્ષના 4 મહિનામાં બ્રાઝિલના ઉત્તર પૂર્વમાં સમગ્ર વર્ષ માટે અપેક્ષા કરતા વધુ વરસાદ પહેલેથી જ નોંધવામાં આવ્યો છે. ડિસેમ્બરમાં બૈયા રાજ્યમાં માત્ર 2 દિવસમાં વરસાદનું માસિક ધોરણ ઘટી ગયું હતું. પરિણામે 2 ડેમ નિષ્ફળ ગયા હતા. 67 શહેરો પૂરમાં ડૂબી ગયા હતા. અહીં કેટલાક ઘરોમાં લગભગ 1.8 મીટર પાણી છે, જે ખૂબ જ ભયાનક છે. મારા માટે આ બધું ખૂબ જ ભયાનક હતું. મારી પાસે એકમાત્ર વસ્તુ હતી જે મારું ઘર હતું અને હવે તે ગયું છે. અમે બધું ગુમાવ્યું. અહીં દરેકને કશું જ બાકી ન હતું. કેટલાક દિવસોના મુશળધાર વરસાદને કારણે મલેશિયામાં શ્રેણીબદ્ધ અચાનક પૂર આવ્યું. અમે કંઈ કરી શક્યા નહીં. અમે ફક્ત દસ્તાવેજો લઈ જઈ શકીએ છીએ અને પોતાને બચાવી શકીએ છીએ. અમે પાણી 6 મીટર સુધી વધવાની અપેક્ષા નહોતી રાખી. જાવા ટાપુના રહેવાસીઓ માટે સેમેરુ જ્વાળામુખીનો વિસ્ફોટ એ જીવલેણ હતો અને તે ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક હતું. તોળાઈ રહેલા જોખમો વિશે કોઈએ લોકોને જાણકારી ન હતી. કલાકોમાં 11 ગામો રાખ અને મજબૂત લાવા હેઠળ દટાયા હતા. શરૂઆતમાં મને લાગ્યું કે તે બોમ્બ વિસ્ફોટ હતો અને અચાનક તે સેમેરુ ફાટી નીકળ્યો હતો અને જ્વાળામુખીની રાખ ઉછાળી રહ્યો હતો. અચાનક અંધારું થઈ ગયું. પછી વરસાદ શરૂ થયો. રાગ સાથે વરસાદ ભળી ગયો હતો. દર વખતે મારો પુત્ર ઘરે જવાનું કહે છે, મને ખબર નથી હોતી કે તેને કેવી રીતે જવાબ આપવો. અમારી પાસે હવે ઘર પણ નથી. મને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે, ખાસ કરીને જ્યારે હું ગરમ રાખ પડવાની કલ્પના કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. એક માતાની લાગણીઓ અને ચીસોની કલ્પના કરું છું, જેણે તેના બાળકને ગળે લગાવીને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તે ખૂબ જ દુઃખદ છે. પોતાના બળેલા બાળકને ગળે લગાવતી માતાની લાશ જોઈને હું ઊભો રહી શક્યો નહીં. હું ખરેખર દુઃખી હતો. ગઈકાલે પણ અમે એક માતાને તેના 2 બાળકોને પકડીને જોયા. હું કલ્પના કરી શકતો નથી કે જ્યારે તેઓ ફસાયેલા હતા અને ગરમ રાખથી ખરડાયેલા હતા ત્યારે તેમના પર શું વીત્યું હશે. આપત્તિ એક નવા સ્તરે પહોંચી છે. તેમનું સુમેળ સર્વત્ર જોવા મળે છે. આ કારણે પ્રકૃતિની શક્તિઓની અસર અતિશય શક્તિશાળી બને છે. ડિસેમ્બરમાં ઘાતક વિસ્ફોટ પછી ભૂસ્ખલન, ધરતીકંપ અને શક્તિશાળી વાવાઝોડાએ ઇન્ડોનેશિયાના રહેવાસીઓને ફટકો માર્યો. શેરીઓમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. ઘરો નાશ પામ્યા હતા. લોકો ફરીથી તેમની કમનસીબીથી એક પછી એક રહી ગયા હતા. 16મી ડિસેમ્બરે સુપર ટાયફૂન વાવાઝોડું ફિલિપાઇન્સના રહેવાસીઓ પર ત્રાટક્યું હતું. નિષ્ણાતોએ લોકોને બીજીથી ત્રીજી કેટેગરીના વાવાઝોડા વિશે ચેતવણી આપી હતી. પરંતુ ટાપુઓની નજીક તોફાન ઝડપથી 5મી એટલે કે મહત્તમ કેટેગરીમાં તીવ્ર બની ગયું હતું. પ્રકૃતિના આવા બળ માટે લોકો ક્યારે તૈયાર ન હતા. લોકોને ખબર ન હતી કે આ વાવાઝોડું સુપર ટાયફૂન લેવલ
નંબર 5 હતો અને ત્યારે જ લોકો ચોંકી ઉઠ્યા હતા અને તેઓએ ક્યારે અપેક્ષા નથી કરી કે તે સૌથી ભયંકર ટાઇફૂન હશે. અમારા જર્જરિત મકાનની નીચે મારા પિતાનું મૃત્યુ થયું. જો કે હું તમને કાચ મદદ કરી શક્યો હોત. એક વાવાઝોડું અને 3 મિલિયન લોકો બેઘર થઈ ગયા. વાવાઝોડાની તાકાત અને અવધિ વધી રહી છે. છેલ્લા 5 વર્ષોમાં 3 થી 5 શ્રેણીને વાવાઝોડાની સંખ્યામાં લગભગ 30% વધારો થયો છે. એક ટોર્નેડો અહીંથી પસાર થયો અને લગભગ આ શહેરનો 1/4 ભાગ સાફ કરી નાખ્યો. મારા જીવનમાં મેં ક્યારેય જોયેલી આ સૌથી ડરામણી વસ્તુ છે. બાળકો ક્યાં હતા? અહીંથી એક આ હાથમાં હતો અને એક આ બીજા હાથમાં હતો. મેં મારા 3 વર્ષના બાળકને ક્યારેય જોયો નથી કારણ કે મારો ચહેરો તે રીતે ફેરવી શકાતો પણ ન હતો. પરંતુ મેં બાળકને જોયું અને તે રડ્યો અને પછી તે બંધ થઈ ગયો. તે સમયે અમને એમ લાગ્યું કે તે મરી ગયો છે, પરંતુ તે ન હતો. મેં મારા 3 વર્ષના બાળકને કશું કહેતા સાંભળ્યો નથી. શું તમારું નાનું બાળકમાં તમારા હાથમાં મૃત્યુ પામ્યું? તેણે કર્યું. ટોર્નેડોએ લગભગ 400 કિલોમીટર લાંબો રસ્તો બનાવ્યો. કેન્ટુકી રાજ્ય માટે તે તેના ઇતિહાસમાં સૌથી વિનાશક હતું. ડિસેમ્બરે ટોર્નેડો માટે સામાન્ય મહિનો નથી, ખાસ કરીને આવી તાકાતનો મહિનો નથી. પરંતુ 2021માં ડિસેમ્બર ટોર્નેડોની સંખ્યાએ તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. સરેરાશ કરતા 8 ગણો વધી ગયો. માનવતાનું છેલ્લું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. અમે ડિસેમ્બરમાં આવેલી આફતોનો માત્ર એક ભાગ જ દર્શાવ્યો છે, પરંતુ આપણા સામાન્ય દુશ્મન આબોહવાના નિર્દય હુમલાઓનું પ્રમાણ ઘણું છે. તે સુમેળ કાસ્કેડમાં કાર્ય કરે છે અને દરેક હુમલા સાથે વધુ મજબૂત બને છે. એક શક્તિશાળી ભૂસ્ખલનથી ઇક્વાડોરની રાજધાની ક્વિટોનો એક ભાગ નાશ પામ્યો હતો. તેનું કારણ છેલ્લા 20 વર્ષમાં સૌથી મજબૂત વરસાદ થયો હતો. એ હતું અમે જેનું સપનું જોયું હતું બધું એક ક્ષણમાં અદ્રશ્ય થઈ ગયું. હું મારા બાળકો માટે મજબૂત બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, પરંતુ અમે અત્યારે જીપ્સી જેવું જીવન જીવી રહ્યા છીએ. આપણે એક ઘરેથી બીજા ઘરે ફરતા હોઈએ છીએ. તમે કેટલા મિત્રો ગુમાવ્યા? મને લાગે છે કે દરેક. તે અવિશ્વસનીય હતું કે સેકન્ડમાં જ બધું અદ્રશ્ય થઈ ગયું. ત્યાં લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, મદદ મદદ, પરંતુ કાદવનો મજબૂત પ્રવાહ નીચે આવતો રહ્યો અને પાછળના ઘરમાં અમે એક મિત્રને શોધવામાં વ્યવસ્થાપિત જે તેના ગળા સુધી ઢંકાયેલો હતો. મને ખબર નથી કે તે ઘરમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યો. અમે તેને બહાર કાઢવામાં સફળ થયા. તે કઈ સ્થિતિમાં હતો? ખરાબ, ખૂબ જ ખરાબ. ભારે વરસાદને પરિણામે મારું ઘર અને મારું રસોડું તૂટી પડ્યું. હું હજુ અંદર હતો ત્યારે જ તે પડી ગયું અને હવે અમે એક શિબિરમાં છીએ. અમારી પાસે જવા માટે કોઈ જગ્યા નથી. અમારે અહીં જવું હતું. અમારા બાળકો બીમાર પડ્યા છે. અમારી પાસે બિલકુલ પૈસા નથી. હુંગા હાપાઈ જ્વાળામુખી ફાટી નીકળો. જાન્યુઆરી 2022. 15 જાન્યુઆરીના રોજ હંગાટોંગા પાણીની અંદરનો જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ થયો. જ્વાળામુખી વિસ્ફોટની શક્તિ અણુબોમ્બ વિસ્ફોટની શક્તિ કરતા 500 ગણી વધારે હતી. હવે આપણે જેની ચિંતા કરીએ છીએ તે પીવાના પાણીની છે. આ લોકો પાસે જવા માટે બીજે ક્યાંય સ્થાન નહોતું. તમે સાંભળેલા 15 મીટર તરંગ ટાપુની એક બાજુથી બીજી બાજુ સુધી ગયા. શું લોકોને આવનારી આફત વિશે અગાઉથી ચેતવણી આપવામાં આવી હતી? ના. શું લોકોને જરૂરી મદદ આપવામાં આવી હતી? ના. અને દુશ્મનની યુક્તિઓ હજી પણ સમાન છે. અચાનક શક્તિશાળી પ્રહારો અને નિર્દયતા. આગ જે જાન્યુઆરી 2022ના રોજ ફેલાઈ હતી. સાક્ષી માર્ટિન ન્યુમાર્ક. એ ભગવાન, હું શહેરીમાં જ રહું છું અને આ જુઓ, આ તો પાગલ છે. જે દિવસે એ બન્યું મેં ઘરેથી કામ કર્યું. તે એક સુંદર સની દિવસ હતો, પરંતુ અમે એવા વિસ્તારમાં રહીએ છીએ જ્યાં અમે છીએ ત્યાં આગ લાગવાની શક્યતા વિશે કોઈએ વિચાર્યું ન હતું. મારે 2 બાળકો છે અને બંને ઘરે હતા અને કોઈ ચેતવણી મળી નથી. મારી પત્નીએ આ સમાચાર જોયું. આ ખૂબ ઝડપથી જોયું. મેં અમુક કપડા સિવાય બીજું કશું જ લીધું નથી. હું આ વિસ્તારની આસપાસ ફરી રહ્યો છું અને હું આ પડોશમાં ગયો છું જ્યાં તેઓ માત્ર કાટમાળમાં છે. ત્યાં હવે કંઈ નથી અને લોકો બહાર હતા. મેં વિચાર્યું કે અમે અમારા ઘરે પાછા આવીશું.
મેં વિચાર્યું કે તે એક દિવસ બે દિવસ આ સુવિધા હશે. તમે જાણો છો, મેં વિચાર્યું ન હતું કે તે હતું. કોલોરાડોમાં લાગેલી જંગલની આગ રાજ્યના ઇતિહાસમાં સૌથી વિનાશક બની ગઈ. તેણે 1000 થી વધુ ઘરોનો નાશ કર્યો. હજારો લોકો બેઘર થઈ ગયા. નિષ્ણાતો નોંધે છે કે હવે કોઈ પીક ફાયર સિઝન નથી. આગ આખું વર્ષ ભડકે છે. 2022ના પ્રથમ 40 દિવસોમાં આર્જેન્ટિના અને પેરાગ્વેમાં જંગલી આગની સંખ્યામાં ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 900% વધારો થયો. આ સાધારણ ઐતિહાસિક છે. આ અસાધારણ ઐતિહાસિક છે. તે પહેલા ક્યારેય આવું બન્યું નથી. અમે આવું ક્યારેય અનુભવ્યું નથી. અમને ખરેખર આઘાત લાગ્યો છે. સામાન્ય હિમવર્ષા જાન્યુઆરી 2022. હિમવર્ષા વધુ ને વધુ એક ઉચ્ચ જોખમી ઘટના બની રહી છે. વિશાળ માત્રામાં બરફ પડે છે, જ્યારે પહેલા તે ક્યારેય આટલી માત્રામાં પડતો ન હતો. અને આ વર્ષના એપ્રિલ હિમવર્ષાએ સામાન્ય રીતે યુરોપ, યુએસએ, જાપાન અને ચીનના રહેવાસીઓને તેની બિનમોસમી અને તીવ્રતાથી ચોંકાવી દીધા હતા. જાન્યુઆરીમાં ટર્કીની રાજધાની ઇસ્તાંબુલ થોડા કલાકોમાં જ બરફથી ઢંકાઈ ગઈ હતી. કેટલાક સ્થળોએ સ્નો ડ્રિફ્ટ્સની ઊંચાઈ 85 મીટર સુધી પહોંચી ગઈ છે. તે જ સમયે લગભગ 3000 લોકો હાઈવે પર તેમની કારમાં અટવાયા હતા. સામાજિક નેટવર્ક્સ મદદ માટે પૂછતા સંદેશાઓ સાથે વિસ્ફોટ કરી રહ્યા હતા. પાકિસ્તાનમાં પર્વતીય રેસોર્ટમાં ગયેલા હજારો પ્રવાસીઓ બરફની જાળમાં ફસાઈ ગયા. આખો પરિવાર બરફની પ્રશંસા કરવા ગયો અને પરિણામે સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ. ઓક્સિજનના અભાવે 16 લોકોના મોત થયા છે. ત્યાં કોઈ બચાવ ટીમ નથી. કોઈ આવી રહ્યું નથી. હું તેના પર વિશ્વાસ કરી શકતો નથી. આ હવનમાં 4 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. અંદર જુઓ, 4 લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે માત્ર 2 મહિનામાં. વિશ્વભરમાં અસંખ્ય આબોહવા આપત્તિ આવી રહી છે. શક્તિશાળી અને અનિયંત્રિત આબોહવા આપત્તિઓની ગતિશીલતા અને વિસંગતતા આપણી નજર સમક્ષ જ વધી રહી છે. માત્ર 2 મહિનામાં જ આપણે જોયું છે કે દુશ્મનની તાકાત કેટલી વધી ગઈ છે. અને જ્યારે તમે આબોહવાની આફતોના પ્રચંડ અને દુઃખદ પરિણામોનું અવલોકન કરો છો, ત્યારે એવું લાગે છે કે આનાથી વધુ શક્તિશાળી કંઈ હોઈ શકે નહીં. પરંતુ ભયાનકતા એ છે કે આ માનવજાતના દુશ્મનોના વિકરાળ હુમલાઓનો માત્ર એક નાનો ભાગ છે. અને તેમની શક્તિ અને કારમી શક્તિ પણ વધશે. અને હમણાં જે જોયું છે તે એવા લોકોની પીડા વિશેની વાર્તાઓનો એક નાનો અંશ છે જેમણે ક્ષણમાં બધું જ ગુમાવ્યું છે. I want to address absolutely everyone. Let's put an end to all this crap. Let's put an end to ઇન્ડોનેશિયા ડિસેમ્બર 2021 11 ગામો રાખ નીચે દટાઈ ગયા. ફિલિપાઇન્સ ડિસેમ્બર 2021 શુભ સવાર. વિશ્વ તે ટાપુ ઉપરથી પસાર થતા ઓડેટ વાવાઝોડાનો દિવસ છે. આ ચોક્કસપણે અત્યાર સુધીનો સૌથી ખરાબ તોફાન છે, ખરું ને? ઓ માય ગોડ, આ અત્યાર સુધીનો સૌથી ખરાબ દિવસ છે. હે ભગવાન, તે ઘરમાં છે. પવનની ઝડપ 255 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી ગઈ હતી. 3 લાખ લોકો બેઘર થઈ ગયા. વાસ્તવમાં 30 લાખ લોકો બેઘર થઈ ગયા. યુએસએ કેન્ટુકી ડિસેમ્બર 2021 અત્યારે ટોર્નેડોમાં તેના 3 વર્ષના બાળકને ગુમાવનાર માતાની યાદો. માતા અને તેના 2 પુત્રો તેમના પોતાના ઘરના કાટમાળ નીચે ફસાયા હતા, જે ટોર્નેડોથી નાશ પામ્યા હતા. એક ટોર્નેડો અહીંથી પસાર થયો અને લગભગ આ શહેરનો 3/4 ભાગ સાફ કરી નાખ્યો. મારા જીવનમાં મેં ક્યારેય જોયેલી સૌથી ડરામણી વસ્તુ છે. બાળકો ક્યાં હતા? અહીંથી એક હાથમાં હતો અને એક બીજા હાથમાં હતો. મૃત્યુઆંકમાં વધારો થતા બચી ગયેલા લોકો માટે ભયાવહ શોધ. ટોર્નેડો ત્રાટક્યા બાદ 90 થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા છે. ટોર્નેડોએ 400 કિલોમીટરની મુસાફરી કરી હતી. સૌથી વિનાશક ટોર્નેડો કેન્ટુકીના ઇતિહાસમાં આવ્યો હતો અને સરેરાશ 24 ટોર્નેડો આવ્યા હતા અને ડિસેમ્બર 2021માં 193 ટોર્નેડો આવ્યા હતા. ઉષ્ણકટિબંધીય તોફાન. એના હુંગા હાપાઈ જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો. જાન્યુઆરી 2021 ટોંગા જ્વાળામુખી ફાટી રહ્યો છે. તે ફૂટતી રહે છે. ઉઠો, ચાલો અહીંથી દૂર જઈએ. હુંગા હાપાઈ જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો. જ્વાળામુખી વિસ્ફોટની શક્તિ અણુ બોમ્બ વિસ્ફોટ કરતા 500 ગણી વધુ શક્તિશાળી હતી.
સૌથી ભયંકર આગ કોલોરાડોના ઇતિહાસમાં યુએસએ 1000 થી વધુ ઘરો નાશ પામ્યા છે. ગંભીર જંગલની આગ આર્જેન્ટિનામાં આપત્તિ કારણ કે જંગલની આગ ખેતરો અને વન્યજીવોને બાળી નાખે છે. અગ્નિની લાઈન આર્જેન્ટિનાની આગ દુષ્કાળ વચ્ચે 5 લાખ હેક્ટરને બાળી નાખે છે. અસામાન્ય હિમવર્ષા જાન્યુઆરી 2022 તુર્કી. શું કોઈને વાસ્તવમાં 6 મહિનાના બાળક સાથે 13 કલાક રસ્તા પર રહીને કેવું લાગે છે તેમાં રસ છે? અમે માની શકતા નથી કે અમે ભૂલી ગયા છીએ. 155 અને 122 સહિતની કોઈ પણ સેવા ફોન કોલ્સનો પ્રતિસાદ આપતી નથી. ત્યાં હજારો કાર છે પરંતુ એક પણ બરફનું હળ નથી. શું તમને લોકોની આંખોમાં જોવામાં શરમ નથી આવતી? પાકિસ્તાન મોડીમાં લેવાયેલ પરિવારનો સૌથી તાજેતરનો વિડીયો. Set for himself in his youth. He simply loses his humanity. He is ready to do anything to stay on that height. He does everything to maintain his illusory superiority over everyone else. So his world. અમે હવે માત્ર 2 મહિના માટે આબોહવાની આફતો પર દેખરેખ રાખતો વિડીયો જોયો છે અને માત્ર સૌથી વધુ વ્યાપક આપત્તિઓ જ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ 2 મહિનામાં કેટલા જીવ ગયા છે. આ વિડીયો તૈયાર કરવા માટે વિશ્વભરના સ્વયંસેવકોને વિશાળ આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમે સખત મહેનત કરી હતી. આ કોન્ફરન્સ અને આ ફોરમ વચ્ચેના તમામ 5 મહિના દરમિયાન અમે સમગ્ર વિશ્વમાં આબોહવા આપત્તિઓ વિશેના ડેટા એકત્ર અને વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છીએ. અમે દરરોજ આ કર્યું અને જે થઈ રહ્યું હતું તેનાથી અમને આઘાત લાગ્યો. ખાસ કરીને દરરોજ કેટલી આફતો થાય છે. અમે તે કર્યું કારણ કે ક્યાંય કોઈ સંસાધનો સંપૂર્ણ ચિત્ર બતાવતા નથી, જેનો અર્થ છે કે લોકો આબોહવા જોખમના વાસ્તવિક ધોરણને સમજી શકતા નથી. તે વિડીયોમાંની દરેક વાર્તા જોવા માટે અસહ્ય પીડાજનક હતી. પરંતુ મારી ટીમ અને મેં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ અને માત્ર આખી રાત આ વાર્તાઓ એકત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. સવારે કામ માટે ઉઠ્યા અને કેટલાક યુદ્ધ દરમિયાન પણ ડેટા એકત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. જ્યારે બોમ્બ ધડાકા દરમિયાન આશ્રય સ્થાનોમાં હતા, અમે આ એટલા માટે કર્યું કારણ કે અમે સમજીએ છીએ કે ગ્રહ પર આબોહવાની પરિસ્થિતિ કેટલી ગંભીર છે અને જો આપણે તેનો અભ્યાસ નહીં કરીએ, જો આપણે આ ડેટા એકત્રિત નહીં કરીએ, જો આપણે તેનો વિશ્વ સમક્ષ પ્રચાર નહીં કરીએ, તો આપણે બધા ફક્ત ટકી રહેવાની ધરાવતા નથી. હું ક્લાઇમેટોલોજિસ્ટ નથી, પરંતુ છેલ્લા 5 મહિનામાં આબોહવા આપત્તિઓનું પ્રમાણ નાટ્યાત્મક રીતે વધ્યું છે. તે જોવા માટે મારે વધુ પ્રયત્ન કરવા પડ્યા નથી. અમારા વિશ્લેષકોની ટીમે આબોહવા આપત્તિઓમાં આ વધારાના આંકડા તૈયાર કર્યા છે. હવે હું તેનો એક નાનો ભાગ આપીશ. તોફાન. એકલા યુરોપમાં 2073 સુધીમાં તોફાનોની સરેરાશ વાર્ષિક સંખ્યા 16.5 ગણી વધી છે. શક્તિશાળી વિનાશક શ્રેણી 3, 4 અને 5 વાવાઝોડાની સંખ્યામાં 30% વધારો થયો. વધુ શું છે? તેઓ હવે વધુ અંતરિયાળા બનતા જાય છે. તેમની સાથે વિશાળ માત્રામાં વરસાદ લાવે છે. યુએસમાં ટોર્નેડો સામાન્ય રીતે એપ્રિલથી ઓક્ટોબર સુધી અમુક ચોક્કસ વિસ્તારમાં આવે છે, પરંતુ હવે તે નથી. છેલ્લા 5 મહિનામાં બેમોસમી નહીં, ડિસેમ્બર અને માર્ચે ટોર્નેડોના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. મોનિટરિંગના 5 મહિનામાં સૌથી વધુ રૂઢિચુસ્ત ગણતરી દ્વારા વિશ્વના 82 દેશોમાં 300થી વધુ પૂર આવ્યા છે અને તે માત્ર સૌથી વધુ વ્યાપક છે. બોલિવિયામાં ડિસેમ્બરમાં વરસાદ ઐતિહાસિક મહત્તમ 7 ગણો વટાવી ગયો હતો. માત્ર સ્પેનમાં છેલ્લા 2 મહિનામાં વરસાદ વાર્ષિક ધોરણ કરતા વધુ હતો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં અર્ધવાર્ષિક વરસાદ 2 મહિનામાં ઘટી ગયો હતો. કુદરતી આફતોનો આવો વિરોધાભાસ આ પહેલા ક્યારેય જોવા મળ્યો નથી. સૌથી ભારે હિમવર્ષાને આગ દ્વારા બદલવામાં આવી રહી છે. માત્ર યુએસ આગની મોસમની શરૂઆત પહેલા જ જીવનમાં લાગેલી આગની સંખ્યા અને વિસ્તાર પહેલાથી જ સામાન્ય કરતા વધુ છે. આવી આગની મોસમ પણ હવે રહી નથી. આપત્તિજનક દુષ્કાળ સમાન વિનાશક પૂર દ્વારા બદલવામાં આવે છે. 20 વર્ષમાં પૃથ્વી પર દુષ્કાળની સંખ્યા અને અવધિ લગભગ 30% વધી છે. રેતી અને ધૂળના તોફાનો વધુ વારંવાર બન્યા છે અને વધુ અગત્યનું વધુ તીવ્ર અને લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. અસાધારણ ગરમીના તરંગો પણ ગ્રહ પર વધુ ને વધુ અથડાઈ રહ્યા છે. એન્ટાર્કટિકામાં -12.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું છે. આ તાપમાન સરેરાશ
40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કરતા વધી ગયું છે. ઉદાહરણ તરીકે યુએસમાં માત્ર એક દિવસમાં તાપમાન +15 થી માઇનસ વધારોમાં થયો હતો. આ દરેક આબોહવાની આફતો પછી માનવ જીવ ગુમાવે છે. આ જીવન પાછું લાવી શકાતું નથી. આ દરેક ભયંકર ઘટનાઓ પછી ક્યાં તો માતાઓ તેમના બાળકોને ગળે લગાવે છે અને લોકોને લાવામાં જીવતા સળગાવી દેવામાં આવે છે, જેમ કે ઇન્ડોનેશિયામાં થયું હતું, અથવા આખા પરિવારો તેમના ઘરોના કાટમાં હેઠળ છોડી દેવામાં આવ્યા છે, અને જેઓ બચી ગયા છે પાણી, ખોરાક અને તેમની પાસે જે હતું તે બધું વિના ત્યાંથી ભાગવામાં રસ ધરાવે છે, કે જેવું કે ફિલિપાઇન્સમાં થયું હતું, અથવા ટોર્નેડો દ્વારા આખા શહેરો નાશ પામ્યા છે, ફક્ત ઘરોના પાયા બાકી છે અને માનવ શરીરના અવશેષો ભાગ્યે જ ઓળખી શકાય છે. ખરેખર એક સંપૂર્ણ પાયે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. આ યુદ્ધમાં આપણો એક જ દુશ્મન છે, આબોહવા. આ યુદ્ધમાં ટકી રહેવા માટે આપણે સમગ્ર માનવતાને એક થવું જોઈએ, અને આ દુશ્મનને હરાવી શકે તેવી ટેકનોલોજીઓ પર રાત દિવસ કામ કરવું જોઈએ. પરંતુ પ્રથમ આપણે આપણી આંખો ખોલવાની અને આપત્તિના માપદંડને ઓળખવાની જરૂર છે. અને હકીકત એ છે કે આપણે વધુ વિલંબ કરી શકીએ નહીં. 40 વર્ષથી આપણને કહેવામાં આવે છે કે આબોહવા પરિવર્તનનું કારણ માનવસર્જિત કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે. અમે આ સમસ્યા પર સેંકડો અબજો ડોલર ખર્ચીએ છીએ, પરંતુ શા માટે તે બધું સારું થતું નથી? શા માટે લોકો મરતા રહે છે? શા માટે ઘણા પરિવારો ફક્ત શેરીઓમાં જ બાકી છે, જીવન જીવવા માટે મૂળભૂત વસ્તુઓ વિના, પાણી અને ખોરાક વિના? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સામેની આપણી ગ્રહોની લડાઈએ આ લોકોને કેવી રીતે મદદ કરી છે? હા, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધી રહ્યો છે, આપણે તેનો ઇનકાર કરતા નથી, પરંતુ વધતી જતી આબોહવા આપત્તિઓ સાથે તેનો શું સંબંધ છે? હું તમારા લોકો સાથે વાત કરું છું, તમને અંગત રીતે વાત કરું છું. શું તમે તમારા ઘરને નષ્ટ કરવા માટે આબોહવા એવી પ્રદૂષિત થઈ જાય, શું તેના માટે તમે તૈયાર છો? શું તમે તમારા બાળકને ક્યાંયથી આવતા પૂરથી વહી જવા માટે તૈયાર છો? શું તમને ખાતરી છે કે તે તમને અસર કરશે નહીં? શું તમને લાગે છે કે આજે આપણે જેમની વાર્તાઓ જોઈ છે એ લોકો તમારાથી અલગ છે? શું તમને લાગે છે કે તેઓ તૈયાર હતા? શું આપણે તૈયાર છીએ? કારણ કે આપણે છેલ્લા 5 મહિનામાં આપણા કરતા પણ વધુ શક્તિની આપત્તિજનક ઘટનાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. પ્રલયની વિનાશક શક્તિ દરરોજ વધે છે, અને આપણે એક સમાજ તરીકે આ સમસ્યાનો યોગ્ય સ્તરે અભ્યાસ પણ કરતા નથી. આપણું વિજ્ઞાન સંપૂર્ણપણે કંઈક બીજા સાથે જોડાયેલું છે, અને આપણે આપણો કિંમતી સમય વેડફી રહ્યા છે, અને આ આપણું જીવન છે. ખાતરી કરો કે શાબ્દિક રીતે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં જો ટોર્નેડો તમારા ઘરે નહીં આવે તો પૂર, ભૂકંપ અથવા તોફાન, અને તે તત્વો તમારા જીવન કે તમારા પ્રિયજનોના જીવનને બચાવશે નહીં. ક્રિએશન સોસાયટીમાં આવું ક્યારે નહીં બને, કારણ કે આપણી વૈજ્ઞાનિક ક્ષમતાઓને જોડીને અમે એવી ટેકનોલોજી બનાવીશું કે જેની સાથે આબોહવા હવે આપણા માટે ખતરો નહીં બની શકે. આથી જ અત્યારે એટલું મહત્વનું છે કે દરેક વ્યક્તિ ક્રિએશન સોસાયટીના નિર્માણ વિશે સક્રિયપણે જાણ કરે. Does it take all 8 billion people to become victims of the climate, an aggressor or a maniac, for us to finally understand? Do you realize that it will be too late to change anything then? Do you realize that right now, as this forum is taking ઇગોર મિખાઇલોવિચ અને ઝાના, તમારા સતત સમાધાન માટે, તમારા પ્રેમ અને સંભાળ માટે, અને હંમેશા અમને કેવી રીતે હાર ન માનવી અને સત્યની બાજુમાં રહેવું તેનું ઉદાહરણ આપવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારી સાથે હોવા બદલ અને અમારામાં વિશ્વાસ કરવા બદલ આભાર. બધા પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા બદલ આભાર. અમે આ તકનો ઉપયોગ અમારા મતભેદોને દૂર કરવા, ક્રિએટિવ સોસાયટી બનાવવા અને આબોહવા સામે માનવતાનું છેલ્લું યુદ્ધ જીતવા માટે કરીશું. અમારી સાથે હોવા બદલ ફરીથી આભાર. ક્રિએટિવ સોસાયટી પ્રોજેક્ટના સહભાગીઓ, દૈનિક મોનિટર આબોહવા અને ભૌગોલિક ઘટનાઓ, 4 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ અમારી છેલ્લી કોન્ફરન્સથી એક પણ દિવસ એવો રહ્યો નથી જ્યારે આબોહવાની આપત્તિઓ માનવ જીવન પર જે અસર કરશે તેનો દાવો ન કરતી હોય. Already today, there are heroes who are saving us. We are proud of them. During the forum, we will learn more about them.
But honestly, even after everything you have seen, you have doubts about whether or not this tornado or other દરેકને climatic શુભેચ્છાઓ. disaster will મારું નામ happen to you. કોન્સ્ટન્ટીન છે. હું Maybe I will be lucky and the disaster will not come to my house. 38 But વર્ષનો the છું. truth is, these હું events will ઊંચા happen. શહેરનો રહેવાસી છું. We હું are અને well મારો aware પરિવાર that 2 the અઠવાડિયા climate is સુધી વ્યવસાય changing હેઠળ due to રહેતા various હતા. natural બધા 2 factors, અઠવાડિયા સતત દૂર and સ્વપ્ન હતા. humans have જ્યાં no દર સેકન્ડે influence અમે on સતત these તોફાનો, changes. ગોળીબાર અને વિસ્ફોટો હેઠળ જીવતા But હતા. it is જ્યારે precisely તમે in લોકો સાથે recent વાત કરવાનું શરૂ decades કરો છો that an ત્યારે તેઓ additional કહે છે most frightening ના તમે effect of સૈનિકો છોડી climate change શકતા નથી, appeared. પહેલેથી જ આવી ગયા છે, The તમે છોડી 12-year શકતા નથી, તેઓ cataclysmic લોકોને મારી નાખે છે. તો cyclicality. હું શું કરી શકું? મારું During એક the કુટુંબ last છે, મારી 20 પત્ની, years મારું alone, બાળક અને we મારી saw માતા. changes પહેલો પ્રશ્ન હતો that we આપણી had પાસે not કેટલો seen ખોરાક in છે. the previous પાણી પુરવઠો બંધ થવાને કારણે 1,000 ત્યાં પાણી years. ઓછું હતું. અમે સંગ્રહ કરવા માટે These વ્યવસ્થિત cataclysmic નથી changes તેટલું occur on the પાણી planet અમારી પાસે હતું, every પરંતુ તે 12,000 કોઈ પણ રીતે years ખૂબ જ ઝડપથી and are સમાપ્ત caused થશે. by મને galactic ખબર હતી કે અમારે cyclicality. એક દુકાને જવાનું છે. But ઠીક છે, દુકાન unfortunately, કેટલી દૂર છે? scientists still સારું, હું સમજુ છું ignore કે સ્ટોર this લગભગ fact. 1 કિલોમીટર દૂર છે, We ખરું ને? will discuss તેથી this મારે topic 4 in મુખ્ય depth શેરીઓ today. પાર કરવી પડી. ચાલો કહીએ, જેથી Unfortunately, રસ્તામાં this information is not available માર્યા in ના the થાય. mainstream because it હા, doesn't એક fit બીતા the તરીકે હું official સમજી ગયો કે narrative. મારે ત્યાં એકલા જ જવું But છે, this is કોઈ પણ the સંજોગોમાં મારે એકલા information જવાનું હતું which અને will મારી help પત્નીને us મારી સાથે win લઈ જઈ શક્યો this ન હતો. war with climate. ટૂર પર અથવા પાછા જતા રસ્તામાં અમને બંને માર્યા જવાની મોટી સંભાવના હતી, તેથી મારે જાતે જ જવું પડ્યું. જો અમારામાંથી એકનું Climate change is મૃત્યુ now happening થવાનું હોય due તો to a ઓછામાં ઓછું 12,000-year cycle બાળક of તો cataclysms. તેની મમ્મી સાથે રહેશે, ખરું ને? We are not મારો talking મતલબ about અમારું global બાળક warming, એક સાથે અનાથ ન બન્યું. supposedly તે caused by ખરેખર human પસંદગીનો activity. નરક હતો. We are talking about the destruction of the planet from within and the death of all life on it. This is not a joke તમે જુઓ, and not a મારો script મતલબ for a શું new છે? disaster movie. અમે અમારી જાતને એવી It is already પરિસ્થિતિમાં જોયા કે happening જ્યાં right અમારી before our પાસે eyes. ન તો સ્ટોર હતા, તે Why બધામાં do those તોડફોડ who should કરવામાં have been આવી the first to કે warn ના તો us of ફાર્મસી, the impending તેથી doom ત્યાં કોઈ keep દવાઓ ન silent? હતી અને કોઈ ડોક્ટરો ન હતા, એ પણ The નહોતું. scientists તમે whom we જેમ entrusted જીવો with the તેમ જીવો અને responsibility જીવો. of અમે warning us અકસ્માતે of the અમારા disaster સામાન્ય are પરિસ્થિતિ divided. કૂવામાં મળ્યા અને તેણીએ મને કહ્યું Instead of તમારી પાસે figuring out the બ્રેડ real છે? causes, મેં કહ્યું they કઈ fight રોટલી? against each અમે other. અઠવાડિયાથી કઈ જોયું નથી. Some તેણે કહ્યું argue that તમે તે climate change સ્ત્રી is પાસે caused by કેમ human નથી activity, જતા? namely તે the રોટલી emission શેકવે of છે. CO2 પણ જો into તમારી the પાસે લોટ atmosphere હોય due to the burning of hydrocarbon તો fuels. ને તેની In પાસે their લોટ જ opinion, નથી. this is the reason why the ઠીક climate છે, situation ત્યાં જવું is સરળ કાર્ય catastrophically નહોતું કારણ કે worsening. સ્નાઈપર્સ બધું જ શૂટ કરી Other રહ્યા હતા scientists અને believe that ચારે modern બાજુ climate APC change has હતી. nothing to do અમે with એક human વાર, બે activity. વાર, 3 વાર ત્યાં It is ગયા, caused પછી by તેઓએ normal નરકની જેમ variations શૂટિંગ શરૂ in કર્યું natural અને અમે factors, એક અઠવાડિયા સુધી just બહાર as it જઈ always શક્યા happens નહીં. in nature. પછી હું ઊભો હતો, And અમે so there is યાર્ડમાં ઊભા nothing હતા. unusual મેં એક સ્ત્રીને about આવતી climate જોઈ. change on the ઈસુ, planet right now. તેઓ ઉડતી ગોળીઓ હેઠળ Yet, અહીં આવ્યા both હતા. groups of તેણીનો scientists are ખુલાસો સરળ blind. હતો. They તેણીએ lack કહ્યું complete તમે information એક and માટે are આવ્યા very નથી. much mistaken. The સપ્તાહ climate is પ્રથમ, changing હું critically. તપાસવા માંગતો હતો કે Deaths તમે and અહીં destruction જીવન છો કે are નહીં. covering બીજું more and હું more બ્રેડ territories લાવ્યો. every day. એકવાર અમે But પાણી it is લેવા not માટે because of કુવા તરફ humanity. જઈ રહ્યા હતા અને એક માણસની It is ગોળી time વાગી. for us શેના to માટે? speak કારણ કે frankly. તે પાણી માટે જઈ રહ્યો હતો. તે કુવા Why સુધી do you પહોંચ્યો ન હતો. intimidate people પછીથી તેનો and make up મૃતદેહ some ત્યાં scary 10 દિવસ સુધી stories? પડ્યો હતો અને The તેઓએ કોઈને climate has તેને always લઈ જવા changed for દીધો નહીં. natural ત્યાં reasons, ઘણી and બધી there's માનવ no દુર્ઘટનાઓ ઘટી છે catastrophe. અને દરેક જગ્યાએ તે દરેક માટે અલગ છે. કોઈ આગ હેઠળ આવ્યું, કોઈને ગોળી વાગી, કોઈ શહેરમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું અને તે ટાંકી તરફ દોડી ગયું હતું. મેં આવી ઘણી કાર જોઈ. બધી સામગ્રી કારની અંદર રહે છે. તે શરીરના ભાગો અને બધું હિંસા અને તે છે. શું તમે જાણો છો કે બળાત્કારીઓની કેટલી વાર્તાઓ છે, And there's કેટલા અપંગ no લોકો છે. catastrophe. હું હવે બીજી વાર આ વાર્તા કહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું અને જ્યારે હું તેને યાદ કરી રહ્યો છું ત્યારે પણ મને તે ખૂબ જ બીમાર બનાવે Is a છે. person who જ્યારે wakes you up by બળાત્કારગ્રસ્ત knocking at the door બાળકોના when your મૃતદેહ house is મળી on આવે fire, છે. scaring 8 or વર્ષની saving બાળકી you. પર બળાત્કાર થયો હતો. And if અને it's પછી not તમને just your ખબર house that પડી is on કે fire, but the જ્યારે whole તેઓએ planet, સબ should you પરીક્ષણ be કર્યું warned about ત્યારે that? તેમને ઓછામાં ઓછા What is 11 happening on મિલિયનના the નમૂના planet મળ્યા. right now તે પણ is કેવી રીતે abnormal for શક્ય the છે? last હું કલ્પના પણ 11,000 કરી years. શકતો નથી. Let's કેટલી face the સ્ત્રીઓને facts. અપંગ કરવામાં આવી હતી. Over the કેટલા entire પતિઓ millennium, માર્યા ગયા હતા. the તે planet hasn't પહેલેથી જ experienced કહેવામાં such આવ્યું a હતું. drastic જ્યારે climate તેઓ change યાર્ડમાં as in the last 30 years of our lives. ઘૂસી ગયા પુરુષોને
બાળકોને માર્યા, પછી ઘણા કલાકો સુધી એક મહિલા પર બળાત્કાર કર્યો. તે સમયે બાળક બાજુના રૂમમાં સંતાઈ ગયો હતો અને ક્યારેક પત્ની અને નાની દીકરી સાથે મળીને બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો.
તે The આવા ocean warming provokes તે an મને ખબર increase નથી in the strength and number of કે hurricanes. આ લોકો The year આટલા 2020 has ખરાબ broken પણ હોય all છે. records for મેં the 21 frequency of ગુલાબ hurricanes and tropical વિશેની cyclones on the વાર્તા planet સાંભળી. એક over માણસ the પર entire period of એક માણસ પર observation. Due to increased humidity and rising temperatures, તે the સારું intensity ત્યાં and number of આંગળી હોય છે અને tornadoes દરેક is આંગળી કાપી increasing. છે જેથી Since the આંગળી પર 1990s, ગુલાબ the હોય. number of જ્યારે tornadoes in Europe 21મું has ગુલાબ increased અનુક્રમે tenfold પુરુષ and શિષ્ય continues છે. to grow. આ બધું જીવંત લોકો દ્વારા Tornadoes કરવામાં and આવ્યું. hurricanes એક can જીવંત destroy માણસ entire મને residential પણ districts, and they don't care if people are નથી. hiding there મને એ or પણ not. ખબર નથી કે Over the તે past શેના માટે 33 years, કરવામાં there આવ્યું. has been an માણસ increase in the પાસેથી number અમુક of પ્રકારની storms, માહિતી wind મેળવવા speeds, and ક્રમમાં wave મને heights ખબર in the નથી. oceans are અમુક rising, પ્રકારના and a લક્ષણો significant પાછવી acceleration સ્વભાવને of sea સંતોષવા currents has been માટે આવું બધું observed. કરવામાં આવ્યું. According to NOAA, the number of floods in the સારું. U.S. has increased મને by about મને આ 100% over બાબતે the ખબર last નથી. 30 years. At the same time, આપણે they ખરેખર began શું to કરવા occur આવ્યા છીએ? synchronously, hitting યુક્રેનમાં several હાલમાં ચાલી countries રહેલા at યુદ્ધ once. કારણે ગ્રાહકો તેમના Since બાળકો વિશે 1998, લશ્કર દ્વારા floods have affected more than 2 બળાત્કારની billion ફરિયાદો people નોંધાવે છે. worldwide. આવી ઘણી ફરિયાદો છે. અને The એવા verdict ગ્રાહકો loss દ્વારા of the સંબોધવામાં આવે છે Greenland ice જેમની sheet પાસે over બે the છોકરીઓ past છે 30 years અને has બંને increased બાળકીઓ 20 પર times બળાત્કાર and exceeds ગુજર્યો. the maximum સૌથી rate of the ભયંકર last બાબત એ 12,000 હતી કે years. આ બાળકોની ઉંમર કેટલી છે. એક છોકરી 6 વર્ષની Numerous છે, studies બીજી છોકરી indicate 9 that the વર્ષની. cause of melting of 6 glaciers અને is 9 the વર્ષનો increase in geothermal લોકો અમને flow. સંબોધે છે. That is, શાબ્દિક રીતે heat from the bowels સૈનિકોએ under the જે Greenland ઘરોમાં ice સ્ત્રીઓ sheet. હતી ત્યાં આવીને સ્ત્રીઓ Over the પર last 30 બળાત્કાર years, કર્યો. the rate મારો of મતલબ ice આ melting માત્ર in એક કેસ Antarctica નથી, has પરંતુ increased તે by એવા ઘરો છે જેના 65%. સૈન્ય આવી મહિલાઓને બંધક Moreover, બનાવીને this તેમના is પર happening બળાત્કાર only in the ગુજારે. western મારો part of ક્લાયન્ટ Antarctica, જે આ બધા where there is a huge magma સમય chamber પૂછામાં and હતો તે તેના 140 પતિ સાથે volcanoes, કોયરામાં the બેઠો heat હતો. of which તેણીએ melts the મને ice from કહ્યું the કે bottom તેમના up. પડોશીઓની એક યુવાન છોકરી હતી. Despite the તેમની fact પુત્રી that અને high સૈન્ય mountain glaciers દ્વારા are melting, તેની સાથે lakes and દુર્વ્યવહાર rivers around કરવામાં the આવ્યો તો globe તેના become માતા પિતા shallow, કંઈ કરી and શકતા water ન હતા escapes into the કારણ કે depths તેઓ through કોયરામાં બંધ cracks. કરવામાં આવ્યા હતા According to અને તેઓ research by ત્યાં બેઠા American હતા scientists, અને માત્ર water તેમના levels in the બાળકની world's યાતનાઓ largest સાંભળી rivers હતી. have dropped હકીકતમાં આ શહેરમાં દરેક significantly વ્યક્તિએ over the last બાળકની 50 યાતનાઓ years. સાંભળી હતી. Around the world, thousands of water લોકો bodies કંઈ કરી disappear. શકતા ન હતા. But at the બધા same time, પાડોશી there are આઘાતમાં powerful છે અને downpours. તેઓ તેને For ખરાબ example, in સ્વપ્નની China, જેમ યાદ કરે despite છે. frequent એ floods, ડર more than જે હવે 28,000 rivers have ઘણા disappeared in the past માણસોને 20 સતાવી years. રહ્યો છે. મારે Roughly ત્યાં half જવું of all the country's rivers. તે કોઈ વાંધો નથી કે The મારી number of હત્યા થઈ extreme શકે. fires is મારે તેને growing, બચાવવી જોઈએ. and they do આવી not હજારો cease વાર્તાઓ even in છે. winter. Nowadays, on average, એવા 7 લોકોની times ઘણી as many વાર્તાઓ છે large જેમણે wildfires occur in the સ્થળાંતર western કરવાનો United પ્રયાસ States કર્યો. every તે year, સામાન્ય as લોકો there છે. were 40 ચાલો years કહીએ ago. ઘણા Even the પરિવારો ભેગા Arctic થયા is છે. already burning. મિત્રો પાડોશીઓ સંબંધીઓ With અને એવી 2019 વાર્તાઓ હતી seeing કે the જ્યારે largest and most લોકો એક destructive સમયે fires 5 in કે the 7 northern કારમાં hemisphere in 10,000 સ્થળાંતર years. કરી રહ્યા હતા અને Fires તેઓને occur ખાલી in ગોળી areas મારવામાં આવી where the હતી. Earth's crust is fractured હકીકત એ and છે where કે કાર પર hydrogen, બાળકો methane, and other શિલાલેખ combustible હતો gases અને તે emerge from the કારોને ચારે subsurface. બાજુથી ગોળીઓ Because of મારવામાં આવી that, હતી. fire તે cannot શું be put આ out. શું It આ માટે incinerates અસ્પષ્ટ cities, છે? leaving scorched અમારી areas તમામ કાર for તેમાંથી years. 12 More and more સ્ટીકરોથી ઢંકાયેલી often, હતી. people lose their lives in fires or suffocate from the Evacuation smoke. children, પરંતુ તેઓએ અમારા પર ગોળીબાર શરૂ કર્યો. તેઓ તમામ કાર પર ગોળીબાર કરી રહ્યા હતા. બીજી કારમાં વ્હીકલ પાછળ એક 30 વર્ષીય મહિલા હતી. તેણે તાત્કાલિક હત્યા કરવામાં આવી. મારી કારમાં હું અને મારા પતિ હતા. મને ખબર નથી કે કેવી રીતે, પરંતુ કોઈ ચમત્કારથી અમે બચી ગયા. મારા પતિની પાંસળી તૂટેલી Climate હતી change અને due તેના to માથામાં CO2 emissions is શ્રાપનળનો negligible ટુકડો હતો. because the પરંતુ concentration of ઓછામાં CO2 ઓછું in the આપણે જીવી atmosphere શકીએ છીએ. is મારી પાસે મારી મમ્મી negligible. બેઠી The હતી. concentration તેની of 60 CO2 વર્ષની in હતી. the એક ગોળી atmosphere તેના is જમણા ગળામાં વાગી. 0.04%. તરત જ મારી while નજર સમક્ષ anthropogenic તે માત્ર CO2 2 is સેકન્ડમાં લોહીથી 0.0004%. ગઈ. How can હું 4 ત્યારે હવે molecules બચાવી per શક્યો million નહીં. that તેને humans સ્કાર્પ add to આપી the રહ્યો હતો. atmosphere તેઓ અમને cause global ઘાયલ climate થયેલા change? લોકોની મદદ કરવા The દેતા ન rise in હતા. carbon તેઓએ અમને dioxide in the બધાને atmosphere is a consequence, દોડીને જૂઠું not a બોલવાનું cause, કહ્યું. of rising નીચે જમીન પર. temperatures. Natural sources emit much more CO2 than humans. The main source of CO2 is the ocean, heated by intense magmatic processes on its bottom. The amount of CO2 emitted by the biosphere is also rapidly increasing. Trees have started to mutate, now emitting CO2 મારું નામ instead of યુલિયા absorbing છે. it. હું મૂળ મારિયોપોળનું છું. In the જોકે last decade, હું છેલ્લા the કેટલાક Amazon વર્ષોથી forest ક્યુમાં રહું છું. emitted અને almost જે 20% મને અને more મારા carbon પરિવારને
પરિવારને dioxide than they ધૂળમાં absorbed. પકડ્યું. એક અઠવાડિયા માટે અમારે And in ભૂગર્ભ પાર્કિંગમાં Siberia, સૂવું પડ્યું, larches કારણ કે તે also ખરેખર began to ભયજનક emit હતું. CO2 આગ into the વધી ગયા atmosphere હતા. in the late અને અમે દરેક 1980s. જગ્યાએ As a વિસ્ફોટો result, સાંભળી for છે. the past એક 15 અઠવાડિયા years, પછી અમે forests જોવાનું have been નક્કી કર્યું. supplying it પરંતુ just મારા as સંબંધીઓ intensely મારા as ઉપર મળ્યા. industry. મારી માતા, Along મારી with the કાકી, forest, મારી swamps આખી began to emit શેરી, CO2 as well. જ્યાં મેં So the મારું બાળપણ accumulation of વિતાવ્યું CO2 is હતું, taking તેમાં place લગભગ at કંઈ an જ increased બચ્યું rate in a નથી. દરેક natural બીજા way. ઘરમાં શાકભાજીના બગીચામાં કબ્રસ્તાન છે. મારો The મતલબ reaction of લોકોએ the તેમના biosphere ઘરની and the નજીક ocean હવાઈ is a હુમલા અથવા response to વોટર activation શેલિંગ of the દ્વારા planet માર્યા into the ગયેલા તેમના 12,000-year સંબંધીઓને cycle. દફનાવવામાં આવ્યા હતા.
કારણ કે કોઈએ મુદ્દે ઉપાડ્યા હતા. Abnormality પડોશી of the શેરીમાં current એક events is છોકરી confirmed તેની by 1.5 the વર્ષની period of the પુત્રી, તેની so-called માતા, તેની Holocene કાકી optimum અને તેની that occurred દાદીને 6 to દફનાવી. 9,000 years મારા ago, પરિચિતો when જેમણે temperatures on સમયસર the મારી planet પર were 3 છોડ્યું degrees ન higher હતું, than એવા nowadays. પિતાને ઓળખે છે કે જેમણે However, ઝાડમાંથી there તેમના was no બાળકને such a ભાગો powerful એકઠા emission of કરવા પડે. CO2, શરીરના ટુકડા માથું mutation શું of તમે plants, કલ્પના and કરી growth શકો of છો કે cataclysms. પિતાને ભેગા Now કરવામાં the કેવું heating is લાગ્યું? happening તેના from inside the બાળકોના planet. ના ભાગો અને I am તેની not પત્ની convinced. અને તેના It's બાળકને all તેના man-made. શાકભાજીના બગીચામાં I દફનાવી. agree લોકો that પાસે humans પાણી ન have હોવાથી no ગાંડા થઈ effect ગયા on હતા. climate તેથી તેઓ change. બહાર જશે અને But મોટર wait, ફાયરનો ભોગ what's બનશે. that internal બાળકો heating ડિહાઇડ્રેશનથી about? મરી રહ્યા હતા. The આ માત્ર sun is a કેટલીક major વાર્તાઓ નથી. factor આ in મારા climate શહેર સાથે change. થઈ રહ્યું હતું. The એ present લોકો day ત્યાંથી climate બહાર change is નીકળી શક્યા characterized not only by હતા. an increase in તેઓએ global કહ્યું કે temperatures, તે but માત્ર also by નરક an જ નથી, increase in લોકો શું seismic and પસાર કરી volcanic રહ્યા હતા તે activity, which જણાવવું is many અશક્ય times છે. more તેઓ serious. ડરથી ગાંડા થઈ રહ્યા હતા. કારણ Since કે the જ્યારે એરફોર્સ 1990s, the બોમ્બમારો કરી energy રહી of હતી ત્યારે earthquakes has તમારા increased પગ significantly. તળેથી The જમીન number and ખસી ગઈ હોય magnitudes of તેવું લાગ્યું. earthquakes are increasing. The seismic અને લોકો activity માત્ર in the ડરથી Pacific ગાંડા Ring થઈ of રહ્યા હતા. fire વૃદ્ધ has લોકો increased 2.5 ભૂખ અને times પાણીના between અભાવ મરી રહ્યા 1990 હતા. and ત્યાં ઘણા 2021. પથારીવશ લોકો હતા અને કોઈ તેમની પાસે The જઈ number શક્યું of ન હતું earthquakes કારણ at કે the દરેક ocean જણ bottom, ડરી ગયા on the હતા. boundaries of કાટમાળ plates હેઠળ along ઘણા the લોકો mid-ocean મૃત્યુ પામ્યા ridges is કારણ કે growing. તેઓને સમયસર બચાવી All over શકાયા the ન earth, હતા અને underwater તેમને and બચાવવા surface માટે volcanoes are કોઈ actively નહોતું કારણ કે awakening. The growth શહેર of સતત volcanic હવાઈ activity is બોમ્બિંગ હેઠળ recorded by the હતું. volume of 30,000થી erupted વધુ lava. એક આખું શહેર 90% of મૃત્યુ active પામ્યું volcanoes કારણ કે એ are બધા પીડિતો located in નથી the કારણ કે Pacific Ring of કોઈ Fire, ચોક્કસ ગણતરી and કરી their શકતું. activity is સત્તાવાર increasing આંકડા જે every માનવ year. જીવનને ખાલી આંકડામાં અનુવાદિત કરે છે તે કહે છે કે All these શહેરમાં earthquakes 3,000 and લોકો મૃત્યુ eruptions પામ્યા are હતા. also એક caused પણ by વ્યક્તિ જાતો humans. નથી જેણે As a result of global કોઈને warming, the ગુમાવ્યું નથી. glaciers are melting. સંબંધીઓ અથવા મિત્રો The તમે water in the જુઓ Earth's આખું crust શહેર is એક decreasing. સતત That's why અંતિમ the સંસ્કાર crust છે. cracks મારો એક and ખૂબ lava જ pours નજીકનો out. મિત્ર છે તેના મમ્મી પપ્પા This is a બહેન mistake. અને તેનો નાનો Firstly, દીકરો there are તેમના no આગળના glaciers in the દરવાજાની Pacific બહાર Ring of રસોઈ Fire, કરવા માટે which બહાર could આવ્યા increase seismic and કારણ કે volcanic ત્યાં કોઈ activity there. પ્રાણી પ્રકાશ નહોતું. બીજી Secondly, માસથી લોકો despite પાસે their કંઈ high speed નહોતું. of melting, તેઓ તેમના glaciers ઘરની have બાજુમાં not yet આગ પર melted રાંધતા completely. અને તે હીટ એક શેલ તેમને Moreover, on પકડાય. the લોકો contrary, સંપૂર્ણ they are રીતે melting મૃત્યુ right પામે. where magnetic સમગ્ર બ્લોકનો activity is રહેવાસી મૃત્યુ increasing, પામે but કારણ કે not everywhere, તેમને as would એર happen due બોમ્બથી to કોઈ પણ melting from the બચાવી શકતું surface. નથી. And finally, how can જ્યારે CO2 લોકો કહે છે emissions cause deep તો તમે focused બધા બહાર કેમ ન earthquakes ગયા at a depth of પરંતુ 700 કોઈ બહાર kilometers, નીકળી શક્યું ન which હતું. have પહેલા જ disastrously દિવસોમાં increased હવે in recent ત્યાં decades? કોઈ ક્યાંય જઈ શક્યું ન હતું કારણ કે According to ફેબ્રુઆરી seismologists, 27મી such તારીખે earthquakes were રેલમાં considered to તૂટી be ગયો હતો. impossible ઘણા લોકો because માની at such શકતા depths, નથી કે તે rocks થઈ are શકે supposed છે to કારણ કે experience only તેઓ plastic દરરોજ આશા રાખતા deformations. હતા કે તે Since બધું જલ્દી બંધ થઈ 2014, જશે an પરંતુ તે increase બધું in બંધ ન earthquakes થયું at depths અને of more લોકો than એક 700 પડોશમાંથી kilometers બીજા has been પડોશમાં દોડી recorded. રહ્યા હતા. જ્યારે તેઓ દોડી રહ્યા And હતા in ત્યારે તેઓ 2015, રસ્તા પર મૃત્યુ scientists પામ્યા હતા. detected an જ્યારે તેઓ earthquake અન્ય પડોશમાં પહોંચ્યા 751 ત્યારે તેઓ kilometers ત્યાં beneath મૃત્યુ Japan, પામ્યા કારણ કે which was the ત્યાં કોઈ deepest આશ્રયસ્થાનો earthquake in ન the હતા. entire લોકો history of ભોયરામાં છુપાયેલા observations. હતા અને ક્યારે મકાનો તૂટી પડે તેનો Something કાટમાળ anomalous નીચે જ has મૃત્યુ started પામે. happening in the Earth's મારા mantle. પરિચિતો કે જેઓ Humans શહેર couldn't છોડીને have જતા affected રહ્યા the હતા Earth's તેઓએ magnetic કહ્યું કે field તેઓ in જે any way રસ્તા પર either. ચાલતા હતા તે In આખી શેરી કબ્રસ્તાન 1995, જેવી a હતી sharp કારણ કે acceleration હાથ of the અને North પગ magnetic ચારે pole બાજુ drift speed ચોંટી ગયા by હતા. શું તમે 3.5 તેની times was કલ્પના કરી recorded. શકો છો? From ત્યાં 15 એક માણસ kilometers હતો to અને 55 તેનામાંથી kilometers a જે year. બાકી છે તે The તેના હાથ અને electromagnetic પગ field છે. is generated આટલા by બાળકો the મૃત્યુ dynamo પામ્યા. mechanism હકીકતમાં in the ત્યાં Earth's કેટલા બાળકો core. મૃત્યુ પામ્યા તે Therefore, પણ it કોઈને is ખબર obvious નથી. that પાણી changes પણ in ન the હોવાથી magnetic લોકો field ખાબોચિયામાંથી indicate પાણી changes પીતા in the હતા. core. શું તમે સમજો છો કે આ શું છે? વ્યક્તિ I નિર્જલીકરણથી agree મૃત્યુ about the પામે છે. magnetic તે પાગલ થઈ field, જાય છે. but regarding the વૃદ્ધ growth of લોકો seismic ડરના and કારણે volcanic બારીમાંથી કૂદી રહ્યા activity, હતા. હવે કોઈ I'm શહેર નથી, doubtful. ત્યાં કાંઈ નથી, First શેરીઓ of નથી, all, ઘર નથી અને along with હજુ our પણ ત્યાં 1 progress, લાખથી the વધુ number લોકો of બાકી છે. seismic તે sensors has એવા લોકો
લોકો છે જેમની increased, પાસે બધું algorithm હતું, of data નોકરી, ઘર અને processing બધું. became હવે more તેમની પાસે advanced. રહેવા માટે કશુંય That's નથી. why we તેઓ see ભોયરામાં the રહેવાનું ચાલુ increase. રાખે છે, કારણ કે તેઓ As for છોડવા આ volcanoes, બધું છોડવામાં it's ડરતા just હોય. that the human કારણ કે કોઈ population તેમને on the ક્યાંય planet has ત્યાં increased, so there are more કહેતું of નથી. those જો who કોઈ વ્યક્તિ observe વિચારે છે volcanic કે તે eruptions. કોઈ વસ્તુથી That's an સુરક્ષિત છે understandable point, અને but in આજે this તેમની case, the પાસે increase in સાથે seismic બધું બરાબર છે, activity તો is તે reflected હમણાં objectively. છેલ્લી ક્ષણ સુધી કોઈને According to વિશ્વાસ experts, નહોતો કે there was a આ પણ શક્ય significant છે. leap in the હું number પણ of માનતો installed નહોતો seismic અને કોઈએ sensors માન્યું on the નહોતું. planet, સારું, approximately મોટા in the ભાગના લોકો, 1970s. કારણ કે જો Since લોકોને then, ખબર their પડી number હોત hasn't તો changed તેઓને significantly. ક્યાંક While there is ભાગીને an પોતાને increase in the બચાવવાનો number of પ્રયાસ powerful કર્યો. earthquakes, માનવ their જીવનની magnitude સૌથી is કિંમતી growing, વસ્તુ છે. and તમે deep એક focus શહેર બનાવી earthquakes શકો began to છો, occur. પરંતુ તમે હજારો મૃત્યુ પામેલા લોકોને The પાછા increase લાવી in the શકતા number of નથી. sensors કોઈ તમને makes it પાછા લાવશે possible નહીં. to observe કોઈ પણ only an બાળકોને increase in the તેમની number of માતાઓ small પાસે પાછા earthquakes. લાવશે નહીં. જેમણે તેમના બાળકોને તેમના Meanwhile, હાથથી શાકભાજીના earthquakes with બગીચાઓમાં magnitudes over દફનાવ્યા 4 હતા are અને registered કોઈ all પણ over મા the બાપને planet તેમના at બાળકો all પાસે seismic પાછા લાવશે stations, નહીં. હું ઈચ્છું regardless છું કે for આપણે where it એકબીજાનો happened in નાશ the world. કરતા પહેલા લોકો Moreover, ભાનમાં the આવે. increase in the ઘણા number of લોકો strong કદાચ આશ્ચર્ય earthquakes with પામી રહ્યા છે. magnitudes over હું 8 in એકલો the last શું 20 કરી years શકું has nothing અથવા to do જો with the way the મને data ઓર્ડર are આપવામાં આવે processed. તો હું શું The કરી same may શકું, be said પરંતુ about માત્ર deep થોડા જ focus આદેશો આપો earthquakes. ત્યારે હજારો અને Since the લાખો first લોકો તે event of this આદેશોનું kind was પાલન કરે છે. detected in the જો તમે તે 1970s વ્યક્તિને and up ફરીથી to the જીવિત ન present કરી day, શકો there તો has been તમે a કોઈને significant કેવી રીતે મારી increase શકો? in the depths તમારા and અંતરાત્મા પર magnitudes of આવું such પાપ શા earthquakes. માટે?
જો દરેક જણ યુદ્ધ રોકવાનું Similarly, નક્કી કરે તો volcanoes તે have બંધ been થઈ જાય. observed from કારણ satellites કે since the ના late 1980s of the last century. In other ના words, એક since માણસ that લડશે. time, all eruptions have been પરંતુ clearly તેના માટે visible દરેકે from આ વાત space. સમજવી પડે. The world's નહીંતર population તમે is growing હંમેશા in અમુક places where there વ્યક્તિઓના are no નિર્ણયો પર volcanoes નિર્ભર or રહીશું very જેઓ few of them. ઓર્ડર આપે છે જ્યારે But બાકીના where there લોકો are many આગ્રાપણે તેનું volcanoes, the પાલન કરે છે. population doesn't grow or it even સામાન્ય રીતે માનવ decreases. જીવનની કિંમત કેવી The રીતે number મૂકી of શકાય? volcanic ગમે તે eruptions is હેતુ અને increasing સૂત્રોચ્ચાર માટે statistically, લોકોને and કતલ not because તરફ more eyes લઈ are looking જવામાં at those આવે. એ eruptions. વિશ્વ છે If જે we આપણે accept બનાવ્યું છે. your આપણે arguments, લોકો જો then કોઈ એવું what વિચારે કે તે તેનો caused ભાગ નથી. all તમે જાણો this? છો જ્યારે તમે બોમ્બ ધડાકા તોપ મારો અને વિસ્ફોટો હેઠળ બેઠા હો ત્યારે મને લાગે છે કે દરેક વ્યક્તિ જે તેમાંથી પસાર થયો હતો તે પોતાને આ પ્રશ્ન પૂછે છે મેં આના લાયક બનવા માટે શું કર્યું છે હું શા માટે મારી સાથે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે હું શું This is કંઈક only માટે the first દોષિત છું part of the ચોક્કસપણે video હું છું about the હું શું 12,000 year cycle. The second part will be shown દોષિત છું later in the હું forum. ક્રિએટિવ સોસાયટીના નિર્માણ And you નિષ્ક્રિય just રહેવા માટે learned દોષિત છું about the હું real cause of ઉપભોક્તાવાદી climate ફોર્મ્યુલાને change, સમર્થન આપવા માટે the દોષિત facts and જે statistics ડરામણી છે prove તે that we're છે already caught અમે up લોકો in અમે આવા inevitable સમાજ destruction. જાતે બનાવ્યો We અમે are તે થવા already દીધું at અમે આ war. ટેલિવિઝન તે જાહેરાતો So જોઈએ far, છે અમે કેટલાક nothing is જૂઠાણા being ધૂર્તો done to બદમાશોને study the સાંભળીએ છીએ cyclicity અમે of કેટલાક 12,000 ઉન્મત્ત years on a global મનોરોગીઓના scale. આદેશને અનુસરીએ છીએ Imagine જેમણે you કલ્પના have કરી been હતી કે તેઓ diagnosed with ભગવાન છે kidney તેઓ failure. સમગ્ર સૈન્ય Yet your વિદેશમાં મોકલી doctor શકે છે tells you લોકોને that મારી you શકે છે need to અને trim તે your મહિલાઓ અને nails in બાળકો પર order to બળાત્કાર get કરી better શકે by છે the હું મારી year જાતે પૂછું છું આ 2030. બધું કોણે બનાવ્યું આ શેના Absurd, માટે છે isn't it? મારો જીવ કે તારો But this જીવ is છીનવી દેવાનો exactly અધિકાર how કોઈએ we are કોણે આપ્યો approaching the કોણ climate નક્કી કરે છે crisis કે કોણે જીવવું right અને now. કોણે મરવું માફ We કરશો are not શું concerned વાહિયાત with the root cause છે આ બધું because we're running a કેટલું વાહિયાત business છે આ and બધું not તમે saving જુઓ છો human lives. શા માટે લોકોને દુઃખ I સહન hope કરવું you પડે છે understand how અને important કારણ this કે એક information કરતા is. અથવા વધુ મનોરખ્યું And this is why મિસનથ્રોપ્સ this live પોતાની વચ્ચે કંઈક broadcast વહેંચવાનું is નક્કી કરે being છે અથવા કોઈ પ્રકારનું simultaneously ભૌગોલિક interpreted રાજકીય into શોડાઉન 100 હોય છે languages by volunteers તો so અમને that કેટલીક everyone બકવાસ can know the truth. વાતો કહે છે તમે જાણો છો કે I'm વાડની glad પાછળનો that પાડોશી there આટલો are ખરાબ વ્યક્તિ છે scientists તે કંઈક who સારું અને ખરાબ understand કરી રહ્યો છે that તેથી cataclysms તમારે are જઈને તેને growing સજા કરવી and their પડશે તેને causes મારી નાખવો are છે much તેને મિલકત more છીનવી લેવી પડશે serious. બધું નાશ I કરો would like તેને to now પૃથ્વીના ચહેરા introduce પરથી સાફ કરો Mr. તમે Douglas તો તમને Lowy, એ a અધિકાર science કોણે આપ્યો writer, તમને આ અધિકાર કોણે આપ્યો છે and તમે એ જ professional નશ્વર લોકો member છો of the તમારામાંના દરેક Geological જે ફક્ત Society of ત્યારે જ America, મુક્તિ પામશે who will જ્યારે present તમે 70 80 geological 90 અથવા તો facts 100 વર્ષના થશો confirming the કોઈ પણ climate રીતે તમે change 100 વર્ષથી cycle વધુ of જીવશો 12,000 ત્યાંથી years. થોડું વધારે જીવો તો પણ ગમે તેમ કરીને ધૂળ ખાઈ જશો લોકો આવા આદેશ આપવાનો તમને શું અધિકાર છે અને અન્ય લોકોને મારી નાખવાનો કોઈ પણ રીતે તમે કોણ છો તમને આવો અધિકાર કોણે આપ્યો તમે એક સામાન્ય માણસ છો તમે પણ ભગવાનના હાથમાં છો અને તમે આ સજામાંથી બચી શકતા નથી ભલે તમને લાગતું હોય કે કોઈ ભગવાન નથી અને આ બધું એક પ્રકારનું જીવન છે તમે આવો તમે જાઓ તમારી સત્તાની ટોચ પર હોવું જોઈએ તમારે તે શક્તિ કમાવી જોઈએ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ શક્તિ તમે માત્ર એક માનવ છો હું તમે અને બીજાને કહું છું તમે માત્ર એક માણસ છો અને તમારું જીવન પણ એટલું જ ક્ષણિક છે અને અન્ય વ્યક્તિના જીવનની જેમ જ ક્ષણમાં ટૂંકું થઈ શકે છે તમે માનો છો કે તમે ભગવાન છો તો તમે ખૂબ જ ભૂલમાં છો અને તમારે તમારા બધા પાપો માટે ચૂકવણી કરવી પડશે તમારે એ બધું કરવું પડશે તમે ઊંઘશો નહીં કારણ કે આ વિચારો તમારી પાસે આવતા રહેશે જેમ કે યુદ્ધની ભયાનકતામાંથી જીવી ચૂકેલી અન્ય વ્યક્તિઓને આવે છે If you're too stupid to understand this, instead you're thoroughly brainwashed by governments to think global warming is caused by your car, your hibachi, you breathing too much and cow farts. જ્યારે તમને તે હજારો for this discussion at all. અને લાખો પીડિત લોકોના વિચારો મળશે જેઓ તેમના ઘર છોડવા માટે મજબૂર છે જેઓ તેમના પરિવારો તેમના પ્રિયજનો તેમની પત્નીઓ અને તેમના બાળકો ગુમાવે છે તમે આ બધું સપનામાં જોશો અને તમે તેનાથી ભાગી શકશો નહીં તમે ક્યાંય છુપાવશો નહીં તમે તમારી જાતથી ભાગી શકશો નહીં અને યાદ રાખો તમે એક સામાન્ય માણસ છો તમે માત્ર એક માણસ છો શું તમારી પાસે કંઈક બદલવાની તક છે તેને વધુ સારા માટે બદલો તમારા પાડોશીને જીવવા માટે વધુ સારી દુનિયા સારું તમારા લોકો સારી રીતે જીવે અને વિશ્વમાં બધા લોકો સારી રીતે જીવે કારણ કે આપણામાં દરેક માનવ છે આપણામાં દરેક પોતાના જીવન અને પોતાના પરિવારના નજીકના અને પ્રિય લોકોના જીવનની કદર અને પ્રશંસા કરીએ છીએ આપણે બધા લોકો છીએ અને આપણે બધા જવાબ આપીએ including CO2. Now,
I'm going to અને explain દરેક why વ્યક્તિ જીવવા માંગે you're છે. going to have an increase in કારણ કે volcanoes. જીવન So તેમની પાસે સૌથી the મૂલ્યવાન વસ્તુ volcanoes છે. go જો off, but you're તમારી able પાસે to પહેલાથી જ date બધું છે તો આ વિશ્વને વધુ material સારું સ્થાન બનાવો. that એવી a પરિસ્થિતિઓ બનાવો lahar જ્યાં તમને or સારું લાગે, lava જ્યારે went તમે over it તમારી and burned જાતને a log જાતથી or સજ્જ whatever. And they સ્વરક્ષકો find it વિના in the શેરીમાં sediment ચાલવા was. સક્ષમ This is હશો, કારણ કે dating દરેક organic વ્યક્તિ material તમારા that was ચહેરા પર found under થૂંકવાને બદલે lahars તમારા ચહેરા or પર lava. And again, they all group around 12,000, 24, 36,000. થૂંકવા માંગે છે. આભાર કહો. તમે 48,000 and તેને 60,000. આમાં શા માટે લાવો છો? એક They're સારી રીતે harder બનાવો, to લોકોને find એક કરો, evidence like પછી this તમે because પોતે સામાન્ય માણસની why જેમ bother? રસ્તા I પર mean, ચાલી શકશો scientists અને have તમે so much આભાર time. અને So you're going to કૃતજ્ઞતા go સિવાય કંઈ plow સાંભળશો through a નહીં. bunch of દરેક વ્યક્તિ તમારો આભાર અને lava સમર્થન કરશે. flows પરંતુ to તેના try to બદલે find અમે a log સંઘર્ષો that's got આપણે part સંઘર્ષો burned and try બનાવીએ to do a cover. આપણે Okay, બોમ્બ maybe. બનાવીએ છીએ. Remember, કલ્પના કરો, બોમ્બ remember ફૂટે that I છે, told you બરાબર? about a એક piece of જોરદાર બોમ્બ, phenomena? સિરિયલ બોમ્બ. You have જ્યારે to આવો know બોમ્બ to ફૂટે છે ત્યારે do the જેણે carbon ત્યારે માત્ર dating ફિલ્મ જ જોયો of હોય something like તે this. વ્યક્તિ And it સમજી costs શકતો money નથી. to have it જ્યારે done. Now, આવો on the બોમ્બ right-hand ફૂટે side, છે I'm trying ત્યારે to show the ડઝન model of what's going સેંકડો on in the લોકોના center of જીવ the sun, ખોવાઈ of જાય the છે Earth, rather. અને The એક center જ ક્ષણમાં modulation તેમનાથી point. કંઈ As you get બચ્યું નથી. closer to the reversal, લોકોની you have a collapsing magnetic field, which પેઢીઓ is દ્વારા જે what's બનાવવામાં happening આવ્યું now. હતું It's તેના પર લોકોએ exponentially દાયકાઓ સુધી collapsing. સખત So it મહેનત heats કરી up, હતી, તેનો નાશ and the થાય છે heat અને લોકોએ percolates તે through બધું the પાછળ lower છોડી mantle, દેવું the upper પડશે. mantle, and then તે finally, what સારું છે happens, કે you'll જીવન wind up બાકી છે. with, કોઈ વ્યક્તિ પછીથી રહેવા માટે અમુક જગ્યા these શોધી શકે cavities છે. with મને ખબર magma in it, નથી, પરંતુ તે but જીવન getting નથી, bigger and તે hotter, લોકોનું અસ્તિત્વ and છે. you're going to have more and more volcanoes going off, which is the case now. There's over તમે 25 or તેને શા 30 માટે લાવો છો? volcanoes શા going માટે off તમે now. લોકોને The દુઃખી worst કરો will be છો? about a year તમે to 2 આટલો years અધિકાર after કોણે આપ્યો? sunspot બીજું maximum. વર્ષ We're going to have a lot of these things 2 going વર્ષ off. 10 And કે there'll 20 also વર્ષ be an પસાર increase in થશે, earthquakes. Like I તમારું said, જીવન કોઈ પણ રીતે this સમાપ્ત is going થઈ to જશે be a lot અને of તમારે earthquakes તેના માટે જવાબ આપવો because પડશે અને તમે તે between જાણો the છો, upper mantle તમે and તેને the સારી crust, રીતે જાણો it's છો. going to be more હું આશા fluid રાખું છું કે liquid. વિશ્વભરના So ઘણા you're going to નેતાઓ have મને moon on સાંભળશે one side of the અને sun or another. દરેક વ્યક્તિ Maybe you પોતાને have to પૂછશે release some pressure someplace and તે let કોણ these છે. plates start જો તે આ moving પ્રશ્નનો more. You're જવાબ going to have a આપે lot છે more કે તે earthquakes. માનવ છે, તો So પછી માનવ બનો on the right-hand અને આ side shows વિશ્વને you વધુ સારું the સ્થાન બનાવો traditional અને model લોકો માટે of વધુ barn સુરક્ષિત, magma in the center શાંત of our અને Earth. વધુ Yeah, right, આરામદાયક. sure. તમે જે And કમાવ્યું છે તે બધું તમે but તમારી સાથે this લઈ is જઈ really what's શકતા going on નથી. right શબ now. પેટીમાં Now, કોઈ you're ખિસ્સા going to નથી have હોતો અને તમારે more તે hurricanes હંમેશા and યાદ more રાખવું જોઈએ. tornadoes. હંમેશા And it's બુચામાં, all due to યુક્રેનમાં, the output in the મારિઉપોલમાં, sun. And this is ખાર્કિવમાં, why sun's ગોસ્ટોમેલમાં output અને કોઈ increases. શહેરમાં જે It's બચી going to ગયું હતું, increase જ્યાં more લોકો evaporation. The યુદ્ધની આ ભયાનકતામાંથી oceans બચી heat ગયા up. હતા, ત્યાંની ઘટનાઓ We'll have દ્વારા more સૂચવવા hurricanes મુજબ માનવ જીવન and also છીનવી લેવા storms માટે and tornadoes. More તે ખૂબ more મોડું થાય evaporation તે of ocean પહેલા water, તેના વિશે more વિચારો. rain, જીવન બહુ and ટૂંકું છે storms. It has અને nothing તેથી to do તમારું with છે, mankind. તો If there તમારું was પણ છે, nobody on કારણ the કે planet, તમે માત્ર એક it'd મનુષ્ય still છો be going અને on. અમે મનુષ્ય છીએ. આપણે We're બધા seeing all this માણસો thing છીએ happen અને આપણે on બધા other જીવવા માંગીએ planets. છીએ. જીવન In આપણા our solar દરેક પાસે system. સૌથી કિંમતી There's વસ્તુ છે nobody અને there. દરેક વ્યક્તિના They're not જીવનને driving તમારા any પોતાના cars. તરીકે સુરક્ષિત રાખવું જોઈએ. So, તમે તે આપ્યું I નથી mean, I'm અને telling તમને you, તે છીનવી લેવાનો કોઈ you have અધિકાર to નથી. fish through Kunal, દરેક Kunal, sorry, created લોકો આ sorry. બધી Are you બાબતો hear me? સમજવા. ચાલો આ બધા by યુદ્ધો, taxing સંઘર્ષો, Kunal. બધા ઝઘડાઓનો અંત લાવો. because you Kunal, have do you hear આ me? ઉત્કર્ષ મૂર્તિ. હું આપણે Kunal. કરી શકતો નથી કે જ્યારે daddy આપણે sun is going to આબોહવા get Hello, આપણા Kunal. સાથે ત્યારે શું થશે? Kunal, એ Kunal. આખી દુનિયામાં but by પહેલેથી then જ it's થઈ going to be too રહ્યું late for છે. them too. ત્યારે Sorry, શું Kunal. થશે? શું આપણે Can you બચી hear જઈશું? me જેમ now? આપણે Stupid ભૂખ્યામાં that સશસ્ત્ર hurts માણસોથી ભાગી themselves રહ્યા, more than પછી આપણે એ as જ well as રીતે the rest of એ us. જ પ્રકારના બંદૂકધારીઓ And પાસેથી ભાગી જઈશું, જેઓ લૂંટ, I બળાત્કાર, don't know what ચોરી to વગેરે say. કરશે. ચાલો તે It's like મનોરોગીઓની I વાત woke ન up સાંભળે, જેઓ in the સત્તાની ટોચ insane પર છે, asylum જેઓ and the તેમની અપાર patients have શક્તિ અને taken over. પૈસાની માત્રામાં વ્યસ્ત છે અને They've કોણે taken over જીવવું કે મરવું academia too. જોઈએ તે નક્કી કરવાની Like I ક્ષમતા. said, they've ચાલો institutionalized આપણે જવાબદારી stupidity. લઈએ અને And આપણે
આપણા પોતાના સમાજનું નિર્માણ કરીએ. ચાલો આપણે ક્રિએટિવ સોસાયટી બનાવીએ જ્યાં આપણે આપણા જ્ઞાન, આપણા અનુભવ અને ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરવા અને બનાવવા માટે કરીએ. આપણો સમાજ એવો હોવો જોઈએ, સમાજ જ્યાં આપણે એકબીજાને ટેકો આપો અને જ્યાં એકબીજા સાથે શાંતિથી રહીએ છીએ. અને રેસીપી અહીં ખૂબ જ સરળ છે. આપણે બધા લોકો છીએ, આપણે બધા જીવવા માંગીએ છીએ. Dihol Foundation is a nonprofit science foundation. We're doing the best we can, but it's a lot of headwinds, a lot of stupid people, and people who don't want this thing to be known. Kunal, can you hear me? People say brave Yes, in doing I this. can hear you. I don't see any bravery. Sorry, I think you very tired. Now can Moksha can continue. Yes, she can take over. Yes, thank you so much. No, I'm not tired, but as the time is finished, she can take over. Yes, you can mute your microphone in TeamSpeak. Yeah. Now, thank you. Okay. Thank you again to all the
honest scientists, researchers, and just people who are not afraid to share the truth. If you're asking, what can I do? તમે શું The કરી answer શકો is એવો કોઈ simple. પ્રશ્ન તમને થતો હોય Right now, તો it is very અત્યારે સૌથી important વધુ to share મહત્વની the બાબત છે information you just માહિતી heard પ્રસરાવવી. with everyone. તમે જે કંઈ પણ Use સાંભળો છો social તે media, દરેકની સાથે email, or text the link શેર of કરો. this સોશિયલ forum મીડિયા, to your ઈમેલ, contact list. ટેક્સ્ટ મેસેજ, This આ will ફોરમની save લિંક the lives તમારા of બધા જ people, સંપર્કોને મોકલો. including yours. આના થકી A જીવન creative બચાવી શકાશે society will તમારા benefit સહિત every આખા single વિશ્વનું. person, and only by being united together we રચનાત્મક can સમાજ build a દરેક peaceful and વ્યક્તિને safe મદદરૂપ world. થશે. સૌ There is no સાથે time મળીને જ એક for unhealthy શાંત, competition, સલામત PR વિશ્વની for રચના કરી personal શકે. benefit. Only together we can અસ્વસ્થ survive and હરીફાઈ build કે a PR perfect future નો અત્યારે for કોઈ all સમય of us. નથી. Do you વ્યક્તિગત remember how સ્વાર્થ fast the સાધવાનો આ information સમય નથી. about Elon આપણે Musk સૌ by સાથે Twitter મળીને જ ટકી spread? શકીશું અને This is સૌને how માટે fast, એક if not શ્રેષ્ઠ faster, ભવિષ્યનું the નિર્માણ કરી information શકીશું. about the war with climate ઇન્ફોર્મેશન needs કેટલી to reach ઝડપથી પ્રસરે છે તે તો everyone, તમને ખબર છે ને? because our only true એલન enemy મસ્કે will જ્યારે not ટ્વિટર take ખરીદ્યું any તો કેટલી prisoners. ઝડપથી બધાને ખબર It પડી. will kill આપણે everyone એનાથી with વધારે its ઝડપથી path. નહીં પણ એટલી જ And this ઝડપથી can માહિતી happen પ્રસરાવીએ. anywhere, at any moment. હવામાન We સામેની need લડાઈ to share જીતવામાં the આપણને truth ઘણી today, મદદ મળી because રહે. tomorrow will be too late. આ There are હવામાન people who still આપણને don't સૌને know મારી about નાખવા creative તૈયાર છે. society and about આવતીકાલ our તો ઘણું only મોડું થઈ જશે. enemy, જે climate. કરવાનું છે તે So આજે જ stop કરવાનું sitting. છે. There are tons of ways to spread this vital information. Now, let's take a બસ look બેસી at the રહેવાનું છોડી devastating હવે આપણે events અતિ that have મહત્વની happened માહિતી around the પ્રસરાવવાનું world શરૂ કરવાનું in છે. these last few short months. છેલ્લા થોડા મહિનાઓમાં જે વિનાશક ઘટનાઓ ઘટી તેના વિશે હવે આપણે જોઈએ. Petropolis, Brazil, February 2022. This is so terrible. My friends are all buried, all dead. Oh, my friends. The water was 2 meters high. A lot of water, a lot of water. We haven't seen anything like what happened here yesterday. I don't even know what to say. We lost everything, that's it. A complete loss. The enemy is attacking suddenly, again. People are not warned. There is no effective help. Rescuers cannot cope with such a scale of consequences. How long will this go on? The real war is going on. And what are we doing? Are we reinforcing the front lines? No. How long can we remain inactive and silently watch people like us dying? Storms in Europe, February 2022. The number of storms in Europe is growing before our eyes. 33 storms have hit residents of European countries in the last year and a half alone. This is exactly as many as over the 9 years from 2010 to 2018. For the first time, 3 deadly storms hit northern Europe within several days. There was a terrible rumble. Through the window, one could see the roofs of neighboring houses being torn off. Bricks started to fall on their heads. I'm in despair because once again, here it is, it's freezing cold in this house. It's a very cold house anyway, and there's no news. On February 18th, Storm Eunice struck Great Britain. The wind gusts on the Isle of Wight reached 196 kilometers an hour, which is an absolute record for the entire history of observations in England. The wind felled trees, tore off the roofs of houses. Millions of homes were left without electricity. Storm Eunice became the most expensive storm in Europe since 2010. Australia, February through April.
Natural disasters cascade over the same region. People do not even have time to come to their senses. From the end of February to the beginning of April, residents of Australia's east coast experienced 3 historically unprecedented floods in 100 years. In 2 states, more than the annual precipitation norm fell in a week. The flood really occurred around 2 or 3 in the morning. Most people were asleep in their beds. So this was a case of not realising and waking up to strange sounds and noises and realising there was water in your bedroom and you're on a 2nd-storey building and you no longer can get out of your house. The cities now, they look like a war zone and there's nothing much left for people to recover. There's 26 of us on the roof waiting to be rescued. As you can see, all our cars are now destroyed. Something I've never ever seen in my life. Everyone has lost absolutely everything. It's absolutely devastating. Thousands of people were forced to leave their flooded homes several times. In Sydney, March was the rainiest in the history of meteorological observations. The city of Lismore, with a population of about 44,000, was completely flooded. Japan, March 2022. Hey everybody. So about 20 minutes ago, we had a really strong earthquake we experienced here in Tokyo. It was actually, epicenter was up in Fukushima. The news is saying 7.3, 7.4. USA, March through April 2022. This is a tornado. This has got to be a tornado. Oh my God. March continued the frightening statistics on the number of tornadoes in the U.S. And I honestly didn't think I was going to live through this one. I thought we were going to die. We barely made it into the 5-10 more seconds that we would have been in the hallway, which is nothing. 5 થી 10 સેકન્ડમાં તો બધું જ ખતમ થઈ ગયું. Ran into my master bedroom closet. હું સીધી મારા માસ્ટર બેડરૂમમાં ભાગી અને ત્યાંના કબાટમાં છુપાઈ ગઈ. I came out and બહાર આવી અને જોયું તો બધું જ ખતમ થઈ ગયું હતું. We are not આપણે blind. કંઈ અંત નથી. We see that the situation is beyond our control. આપણે The જોઈએ real છીએ કે આ causes પરિસ્થિતિ have આપણા not been studied, નિયંત્રણ બહાર and we છે. have no solutions. The ખરું કારણ Philippines, આપણને April ખબર છે પણ એનો ઉકેલ 2022. નથી ખબર. In April, Tropical Storm Mega hit એપ્રિલમાં the Philippines. Tropical Heavy Storm rains Megaએ have caused ફિલિપાઇન્સ પર large-scale landslides in the Leyte હુમલો કર્યો. province. ભારે વરસાદ, It sounded like an ભૂસ્ખલનો, explosion. We ran up to બધું the જ hill ધોવાઈ to see ગયું. what was going on. It was awful. We could hear people crying, calling out for help. અમે લોકોને રડતા મદદ માટે પોકારતા The જોયા. house was swept away by the mud. અમારું Yes, ઘર it was gone. આખું માટીથી ધોવાઈ ગયું હતું. for my children. I did everything I could, but I lost hold of my child because I was હું કંઈ જ કરી શકું તેમ નહોતી. બસ બાળકને પકડીને બેસી રહી. પાણીમાં ફસાયેલી હતી. બધી જ માટી મારી ઉપર હતી. South Africa, April 2022. Residents of South Africa were hit સાઉથ આફ્રિકાના રહેવાસીઓને ભારે વરસાદનો સામનો કરવો પડ્યો. અતિ ભારે વરસાદ. almost 6 months of precipitation, ડર્બન શહેરની નજીક 48 hours, breaking the record. લગભગ 6 મહિનાનો વરસાદ 48 કલાકમાં વરસી ગયો. This caused the deadliest ઇતિહાસના બધા જ રેકોર્ડને જાણે તેણે તોડી નાખ્યા. There were houses over here, and the
અહીંયા જ ઘર હતા અને પૂરમાં બધું જ તણાઈ ગયું. ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં અમે લોકોને બૂમો પાડતા જોયા, મદદ માટે પોકારતા જોયા. મારો ભાઈ અને પિતાજી બચાવવા માટે દોડ્યા. તેમને શું થયું તે હવે અમને નથી ખબર. છેલ્લા 5 મહિનામાં આપણે હવામાનના ચક્રીય પરિવર્તનોને જાણે સામાન્ય થતા જોયા છે. જો કે એનો કોઈ આગાહી થઈ શકતી નથી, બસ એ વિનાશક છે. હજુ તો વધારે હવામાનને લગતી તકલીફોનો સામનો આપણે કરવાનો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મોનિટરિંગ ટીમના આટલા મોટા વિશાળ પ્રમાણ છતાં આપણે કંઈ જ કરી શકીએ તેમ નથી. પૂર, સ્નોફોલ, આગ, તોફાનો, આ બધું જાણે હવે સામાન્ય બની ગયું છે અને આપણા ગ્રહને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. આપણે સત્યનો સામનો કરવાનો છે. આપણે આ માટે તૈયાર નથી. આ યુદ્ધ હોવા વિશે હજુ તમને શંકા છે? પરિસ્થિતિ ઘણી કઠિન છે, ઘણી વિકટ છે. આ ક્ષણે દુશ્મન આપણા પર ત્રાટકી રહ્યો છે. આપણા પગ નીચે, આપણા ઘરોમાં તે પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. હાલ એક બાળક માં વિહોણું બની રહ્યું છે. કોઈ એક વ્યક્તિના માથે શરણાર્થીનું લેબલ લાગી રહ્યું છે. કોઈક વ્યક્તિ ભૂખ અને તરસથી તલસે છે. કોઈક વ્યક્તિ મૃત્યુને નજર સામે જોઈ રહ્યું છે. તમને લાગે છે કે આમાં તમારો ક્યારેય વારો નહીં આવે? આ કમનસીબી તમારા પર ક્યારેય નહીં ત્રાટકે? આપણું ધ્યાન ખેંચવા માટે આવા હજી કેટલા જીવનનો ભોગ લેવો જરૂરી છે? યુક્રેનમાં થઈ રહેલી બાબતો માટે વિશ્વ ઘણું ચિંતામાં છે. આ દુઃખ એવું છે જે લાંબો સમય ટકશે. યુદ્ધમાં ગયેલા સંતાનોની માતાઓના હૃદયની પીડા વિશે આપણે ક્યારેય વિચાર્યું છે? યુક્રેનનું યુદ્ધ એક ગાંડપણ છે. તમે તેને જુઓ, તમે તેના વિશે સાંભળો, પણ યુક્રેનના શહેરોમાં જે થયું છે તે આખા વિશ્વમાં થશે. બધા આખા ગ્રહ, બધા જ શહેરોને તે પોતાના ભરડોમાં લઈ લેશે. કારણ કે હવામાન એ આ યુદ્ધ કરતા ઘણું વધારે ખતરનાક શત્રુ છે. હવામાનને કારણે લાંબા ગાળે આપણામાંનું કોઈ વ્યક્તિ જીવિત રહી શકશે નહીં. જોકે હાલ હવામાનની સમસ્યા આપણને એટલી મૂંઝવતી નથી, કારણ કે આપણી નજર સામે યુદ્ધ છે. હવામાન ઘણું હળવું છે, પરંતુ આ હળવાશનો આપણે હળવાશથી સામનો કરવાનો નથી. બુચા, ઇર્પિન, મારિઉપોલ, આ બધા શહેરો અને ગામના લોકો ઉપર શું વીત્યું તેનો તમે અંદાજ પણ ન લગાવી શકો. તેમણે અચાનક જ યુદ્ધનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમણે કદાચ ક્યારેય નહોતું વિચાર્યું કે તેમની સામે આ પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી રહેશે.
બધાને લાગતું હતું કે એ તો બાજુના ઘરમાં પોતાની કંઈ અસર નહીં થાય. પણ જ્યારે તેમના પોતાના પર તકલીફ આવી ત્યારે આપણને આ પરિસ્થિતિની ગંભીરતાનો ખરેખર ખ્યાલ આવ્યો. મદદના પુકારો છતાં કોઈ મદદ આપવા માટે હાજર ન હતું. શરણ લેવા માટે કોઈ જગ્યા ન હતી, કોઈ ખુલ્લા દ્વાર ન હતા. માથા પર જ્યારે રોકેટ તોડાતા હોય ત્યારે તમે કંઈ જ ન કરી શકો, તમે ક્યાંય ન જઈ શકો. દુશ્મનને સામે આવતો આપણે જોઈ શકતા નથી, આપણા ઘરો પર ત્રાટકતો આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ તે આપણા પર અસર કરી રહ્યો છે. હવામાન અત્યારે રોડાઈ રહ્યું છે, પૂરમાં તે સૌને મારી રહ્યું છે. ઉડતા છાપરાના દ્રશ્યો તો જાણે હવે સામાન્ય થઈ ગયા છે, અને આને એક કુદરતી પરિસ્થિતિ તરીકે લેવાઈ રહ્યું છે. જ્યાં સુધી તે તમારા સામે હાજર ન થાય અને બીજાને થાય ત્યાં સુધી તેની તમને અસર થતી નથી, તેની તમને ચિંતા થતી નથી. પણ તમે તે માનવા તૈયાર નથી કે આ આપણું જીવન છે. We need to stop being cowards. It is the time for us, for all of us, for all the humanity to become courageous and brave. Our only chance મોટા ગજાનું યુદ્ધ આપણા સૌની સામે છે. આપણે આ સમસ્યાથી છુપાઈ રહ્યા છીએ, કારણ અંદરથી આપણે સૌ ડરેલા છીએ. આપણે ડરેલા હોવાનું દર્શાવવું નથી, પણ આપણે સંપૂર્ણ માનવજાત માટે કાર્ય કરવાનું છે. Do you know what a sudden death is? Soon we will all be affected by it, including our children and loved ones. It happens in an instant. In just 30 seconds, the entire city gets buried under rubble. People go to bed, and in the morning, they are just gone. In just 30 minutes, water fills the entire house. People are rushing out in their underwear while someone is breaking windows to save those who became trapped in the flooded homes. Landslides instantly destroy ભૂસ્ખલનો everything. તરત જ માર્ગો રોકી દે છે. Warning come just a few minutes ચેતવણી મળી before a હોય natural તો disaster. લગભગ 1-2 મિનિટ પહેલા આપણને કુદરતી આફતની ખબર પડે, પણ એમાંથી છટકી તો ન જ શકાય. Are prepared for such a આપણામાંના scenario. કોઈ આ માટે તૈયાર નથી. According to official સત્તાવાર figures આંકડાઓ alone, પ્રમાણે the જોઈએ number of તો natural કુદરતી disasters has આપત્તિઓનો increased આંકડો over the 5 last ગણો 50 વધ્યો છે. years. છેલ્લા The 50 climate વર્ષમાં જ causes આ સંખ્યા આટલી $202 બધી વધી છે. million in damage and claims hundreds of lives every day. None of us would want to be among આપણામાંનું the કોઈ dead. મૃત્યુ We પામવા માંગતું reached out નથી. to experts around the આપણે world ઘણા to find out વિશેષજ્ઞોને if our વિશ્વભરમાં society is prepared for સંપર્ક કર્યો rapidly increasing અને આપણો સમાજ natural આ બધા disasters. માટે કેટલો તૈયાર છે તે જાણ્યું. Climate situation has હવામાનની greatly પરિસ્થિતિ changed the way fires behave. કંઈક અલગ રીતે જ બદલાઈ રહી છે, જાણે Climate કે change આગની જેમ causes ફેલાઈ રહી fires છે. to become more destructive as they now form convective storms of હવામાનની smoke plumes which become હવામાનમાં very આવતા tall and પરિવર્તનોને massive, કારણે આગ વધુ ને વધુ વિનાશક causing બને છે. smoke plume tornadoes that already become તોફાન much more વધુ ને વધુ aggressive and તોફાની બને dangerous છે. to the entire fire brigade, as we can see. These fires આ require આગ much માટે more logistics ઘણા વધારે or સંસાધનોની resources, જરૂર and છે, every day ઘણી we're વધારે being મદદની tested by જરૂર છે, these unknown phenomena. અને એ હંમેશા
આ મદદ ક્યારેક ને ક્યારેક નકામી નીવડે છે, પણ આપણને ખબર છે કે આ બધું હવામાનના પરિવર્તનને કારણે થાય છે. આપણને ઉકેલની નથી ખબર. મારી પાસે કોઈ ઉકેલ છે પણ નહીં. આપણને એટલી જ ખબર છે કે આપણે એક સમસ્યામાં ઘેરાયેલા છીએ. આ પરિસ્થિતિ સામે લડવા માટે તમારી પાસે પૂરતા નાણાં હોય એ ક્યારેય શક્ય જ નથી. સુનામી, તોફાનો, દુષ્કાળો, આ બધા સામે તમે ક્યારેય લડી ન શકો. તમે સલામતીના પગલાં લઈ શકો, લોકોને ત્યાં ખસેડી શકો. We are all targets and we are all victims. That is already a given reality. You cannot say no, it will not affect me. આનાથી તમે ધનવાન હો એટલે બચી જાઓ એવું નથી. ગમે તેટલી ધનવાન વ્યક્તિને પણ આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો જ પડે. Any kind of calamity should be understand in a way that we know the effect. જો કે પછી મેં કહ્યું તેમ કોઈ પણ પ્રકારની કુદરતી આપદાને સમજવી જરૂરી છે, કારણ કે આપણને તેની અસર ખબર છે. આપણે આપણે દુશ્મનનો ચહેરો જોયો છે, એના હથિયાર, એના સામર્થ્ય વિશે આપણને ખબર છે. આપણે આવા એક અજાણ્યા શત્રુ સામેના યુદ્ધ સામે કેવી રીતે ટકી શકીશું? કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્સર્જન ઘટાડવાથી આ પરિસ્થિતિ સુધરશે તેવી આપણને હંમેશા ખાતરી અપાતી રહે છે. જો કે આ સિવાય બીજા ઘણા કારણો છે. છેલ્લા 11 વર્ષમાં હવામાન પરિવર્તનની આ લડાઈ સામે $5 ટ્રિલિયન ખર્ચાઈ ચૂક્યા છે, પણ તેનો કોઈ અર્થ નથી રહ્યો. આટલી આપત્તિઓ છતાં, આટલા ખર્ચ છતાં આ આપત્તિઓની સામે લડી શકાતું નથી. આપણને બચાવનાર હીરો છે, તેઓ તેમનું પોતાનું જીવન જોખમમાં નાખે છે, પણ આપણી પાસે જે સાધનો છે તે પૂરતા નથી. આપણે બધી બાબતો માટે તૈયારી કરીએ છીએ, પણ ચક્રીય પરિવર્તનોની વાતને તરત જ અવગણી દઈએ છીએ. તમારું ઘર તૂટી પડશે તો શું કરવું તે તમને ખબર છે? તમને બચાવાશે એવો તમને વિશ્વાસ છે? અડધાથી ઉપર દેશોમાં તો ચેતવણીની સિસ્ટમ પણ નથી. કોઈ પણ પ્રકારની કટોકટીનો સામનો કરવાની તૈયારી નથી. સંકલન અને રાજકારણી પદ્ધતિઓને કારણે આ બધી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો લગભગ અશક્ય છે. You know, number one is it's all about sending and spreading the right information. સૌથી વધુ મહત્વનું છે સાચી માહિતી પ્રસરાવવી. લોકો સુધી માહિતી પહોંચશે તો તે પોતે જ સક્રિય બનશે, તે પોતે જ કર્મ કરશે. We have actually been able to significantly reduce the number of casualties આપણે મૃત્યુની સંખ્યા તો ઘટાડી શક્યા છીએ, પણ આ બધી આપત્તિઓને ઘટાડી શકતા નથી. And in structures where you can take shelter, that is very, very helpful. And wherever they didn't have it, there was a huge માહિતી પ્રસરાવવાની અને ચેતવણી આપવાની વ્યવસ્થા જ્યાં ન હતી ત્યાં મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ઘણી મોટી જાનહાનિ પણ થઈ છે. આપણે આગાહી કરી શક્યા હોવા છતાં ઘણી આગાહીઓ કરી શક્યા નથી. ક્યાંક કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે, સંવાદ ઘટી રહ્યો છે. ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટમાં નાણાં ફાળવાય તો પણ તે બધા સત્તાધિકારીઓ પાસે જાય છે. આ આપણામાંના નાણાં છે, કરદાતાના નાણાં છે.
આપણા ખિસ્સામાંથી લેવાય છે તો પછી તે આપણા સુધી શા માટે નથી પહોંચતા? આપણું જીવન કેમ નથી બચાવતા? આ ખરેખર અમાનવીય વાત છે. આપણે ઇતિહાસની આટલી મોટી આપત્તિનો સામનો કરી રહ્યા હોવા છતાં આપણા પ્રમુખ નક્કી કરે છે કે તેમણે ક્યારે વેકેશન પર જવું, કઈ ટ્રીપ લેવી. તેઓ બીજી કોઈ મદદ આપવા તૈયાર જ નથી. આપણે ફક્ત સરકાર પર આધાર રાખીએ તો સરકાર તો એના કામમાં વ્યસ્ત છે. સહાયતાની જરૂરિયાતનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન થવું જરૂરી છે. કઈ જગ્યાએ કેટલી જરૂરિયાત છે તેનું મૂલ્યાંકન કરનાર કોઈ વ્યક્તિ હોવી જરૂરી છે. ચેતવણીની પદ્ધતિ અને સંવાદને બહેતર બનાવવાથી જ વસ્તુઓ વધારે સારી રીતે કરી શકાશે. There are already some effective technologies that can help save people in emergencies. For example, ઉદાહરણ તરીકે that can be used રેસ્ક્યુ regardless of ડ્રોન weather conditions. આપણને ઘણી રીતે Thanks to a મદદ કરી multitude શકે of છે. sensors, હવામાનની it finds પરિસ્થિતિઓને survivors very quickly. ખાળીને A આપણી vehicle મદદે with આવી an શકે છે. autopilot can detect debris ઓટોપાયલટ underwater during ધરાવનાર flooding, વેહિકલ help people get out of the water, લોકોને and it can પૂરમાંથી deliver બચાવી શકે supplies. છે A snake અને robot તેમને and a જરૂરિયાતની crawler સામગ્રી robot પહોંચાડી can શકે છે. detect gas leaks. And owing to સ્નેક built-in રોબોટ અને microphones ક્રોલર and રોબોટ speakers, it ગેસથી can help થતી communicate લીકેજને with survivors લીકેજની in ભાળ hard-to-reach મેળવી શકે છે places. Developed અને together with તેનાથી NASA Finder પોતાની technology અંદર can રહેલી detect breathing બિલ્ટ ઇન and માઇક્રોફોન heartbeat in સિસ્ટમને 1 minute, લીધે તે even through 9 માહિતી meters પણ of પ્રસરાવી concrete. શકે છે. And it can help find up to 5 people at once. The multi-purpose complex Voskhod is a unique development. It has no equivalent in the sphere of emergency management as it is capable of calculating the required number of વોશકોડ respirators and કેટલા equipment, લોકોને બચાવવા જરૂરી determining છે the અને કયા સાધનો જોશે required તેની amount of ગણતરી કરી funding શકે for a છે. rescue operation, victim support, કેટલા નાણાં and જોશે, recovery work. કેવી રીતે સહાય This કરવી complex અને has કેવી a રીતે very important રિકવરીનું feature. It કાર્ય does આગળ not વધારવું allow તે નક્કી stealing કરી from the શકે છે. budget and profiting from human આનું ભવિષ્ય adversities. ઘણું ઉજળું છે. Technology to save people is not being implemented everywhere because it is not a priority લોકોને in the બચાવવાની consumerist ટેકનોલોજીનો format. બધે ઉપયોગ થઈ રહ્યો Protocols of નથી diplomacy, કારણ કે conventionalities of પ્રાધાન્ય diplomacy અપાય and છે politics, and a ઉપભોક્તાવાદી lack of joint ફોર્મેટને. logistics have brought us to the point where there is no effective પ્રોટોકોલ્સને interaction અનુસરવામાં among વધારે emergency ધ્યાન અપાય છે, services in the world. સેવા આપવામાં નહીં. આપણે વધારે ટકાઉ એવી પદ્ધતિ વિકસાવીને આપણા સમાજને બેઠો કરવાનો છે. Which is happening either in climatic systems or even in socio-economic systems. There just has to be cooperation based on trust and also a વિશ્વાસને system આધારે for સૌએ સહયોગ distributing સાધવાનો budget છે. funds, which is simply growing in different countries. And that works નાણાંનું saves ભંડોળ તો lives વધી and રહ્યું છે preserves પણ તેનું livelihoods. વિતરણ In that યોગ્ય sense, રીતે થઈ I રહ્યું very નથી. much support જીવન the બચાવે, idea of માનવતાને establishing a બચાવે global તે rescue રીતે તેનું service, વિતરણ a કરવું unified જરૂરી છે. organization that ensures room for opportunities, takes diversity into account, and at the same time makes use of synergies on a global level. That's exactly its value. There must be a single global rescue service for an emergency response, કોઈ which will પણ enable કટોકટીનો competent પ્રતિસાદ આપવા માટે coordination of એક experts વૈશ્વિક and rapid પદ્ધતિ હોવી deployment જરૂરી of the છે required જેને લીધે equipment to save તરત જ billions of lives, કટોકટીનો including સામનો yours. કરી શકાય અને જે તે જગ્યાએ All સંસાધનો this is પહોંચાડી possible શકાય. only in the format આ of a બધું creative ત્યારે જ બને society. જ્યારે રચનાત્મક Currently, an important સમાજની step રચના થાય. in its building is the stage of હાલ informing. If we do not inform people રચનાત્મક about it સમાજ right now, રચવાનું we will સૌથી lose time. મહત્વપૂર્ણ And પગલું છે tomorrow, માહિતી there will be no પ્રસરાવવું. one to આપણે inform લોકોને આ and વિશે no one જણાવીશું who will નહીં help you. તો It's તેમને important ખબર to પણ bring નહીં this પડે. information to આપણી પાસે everyone વેડફવા now માટેનો કોઈ so સમય that નથી. you and your family can survive tomorrow. Research and other things, and even in the lowest floor there is 2-3 victims which are ઓછામાં ઓછું પુરાવ્યું હોય ત્યારે પણ થોડા ઘણા લોકો તો મૃત્યુ પામે જ છે. signal from their mobiles, and that's it's very
તેઓ ઘણી મદદના પોકાર કરે છે. તેમ છતાં આપણે એમના માટે કંઈ જ કરી શકતા નથી. એ ઘણી શરમજનક બાબત છે. Typhoon Yolanda, because when I arrived 4 days after Typhoon 2013માં આવેલા ટાઇફૂન યોલાન્ડા સમયે હું તે આવ્યાના 4 દિવસ પછી પહોંચ્યો અને મેં બધે મૃતદેહો વિખરાયેલા પડેલા જોયા. સરકાર આને યોગ્ય રીતે સંભાળી શકે તેમ ન હતી. આ મૃતદેહો સડી રહ્યા હતા, પણ તેમની કોઈ જ વ્યવસ્થા થઈ શકે તેમ ન હતી. આ પરિસ્થિતિ મારા હૃદય સોસરવી ઉતરી ગઈ. મૃતદેહોના સડેલા મૃતદેહોમાંથી આવતી ગંધ બધે જ પ્રસરેલી હતી. કારણ કે આમાંના દરેક વ્યક્તિ ટાઇફૂનને કારણે નહોતા મર્યા. ટાઇફૂન આવ્યા પછી તેમની પાસે ખોરાક ન હતો, તેમની પાસે પાણી ન હતું, તેમની પાસે આરોગ્ય સંભાળ ન હતા, એને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. આવું ફરીથી ન થાય એવી જ આશા રાખવી રહી. ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટમાં કોઈને કોઈની પરવા નથી, કોઈને કોઈના જીવનની પરવા નથી. તમારું જીવન અતિશય મૂલ્યવાન હોય ત્યારે ઐક્ય સાધવું સૌથી વધુ જરૂરી છે. આપણે બધા વિભાજિત છીએ. આપણે શસ્ત્રો વિકસાવવા માટે તો આટલા મોટા પ્રમાણમાં નાણાં ખર્ચીએ છીએ, જીવન બચાવવા માટે નહીં. ખરેખર કેવી વિચિત્ર બાબત છે. મીડિયાએ આ બાબત સામાન્ય હોવાનું આપણને જાણે મગજમાં બેસાડી દીધું છે. પણ આ કઈ સામાન્ય થોડું કહેવાય. એક સંસ્કૃત સમાજમાં આ બધી બાબતો સામાન્ય ન કહેવાય. જીવન બચાવવા માટે જે ભંડોળ ખર્ચાવવું જોઈએ તેને આપણે હથિયારો વિકસાવવા પાછળ વાપરીએ છીએ. તમારે તમારો પોતાનો નિર્ણય લેવાનો છે. ઉપભોક્તાવાદ ફોર્મેટમાં મૃત્યુ પામવું કે રચનાત્મક સમાજની રચના કરવી, પસંદગી તમારી છે. Dear viewers, in the current consumerist format of the society, nobody cares about you, but you care about your family, about your loved ones. We, participants of the project Creative Society, care about you. We created this forum for you. Please, make it available to everyone you know and love. Right now, if you're asking yourself, what can I do? Please, share this information. Share the link to this forum in all your social media networks. Please, don't stay silent. Send your feedback. Record videos about what you think, what you understood. This information is crucial to save your life and life of your beloved ones. Let's save our lives together. Please, repost this video. Invite as many people as possible to participate in this forum. Together, we can make it. Greetings. Here, we have shown the real situation now. અમે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ તમને દર્શાવી છે. તે કેટલી ગંભીર અને જોખમી છે તે તમને દર્શાવ્યું છે.
If something like this happens to me, જો કે આપણને I'll આદત definitely છે be saved and કે rescued. આપણે વિચારીએ છીએ કે જો મને આવું કંઈ There are થશે તો services મને તો that બચાવી deal with લેવાશે. this, specially trained people, those who are supposed to save me in any situation. ખાસ તાલીમ મેળવેલા ઘણા લોકો છે And let's look at અને what state મને these બચાવવાની services વાત are આવશે in ત્યારે now. તે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મને How are બચાવી they લેશે. trained? What technology do they use? આ સેવાઓ વિશે જોઈએ. When was the તેમને last કેવી રીતે time તાલીમ they અપાઈ were છે, updated with તેમને those કઈ technologies? ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવાય છે. And most importantly, who do they report to? નવીનતમ Who gives the ટેકનોલોજી વિશે orders તેમને to ક્યારે save you જાણકારી or અપાઈ not? હતી? The mayor of the city? તેઓ તમને બચાવે છે The કે head નહીં of the એની region? તેઓ કોઈને જાણ કરે છે ખરા? And if he is on vacation in the islands when it will be necessary to rescue તેમને you? કોણ આજ્ઞા Or આપે છે? generally શહેરના decides મેયર not to send you કે to કોઈ you વડા? the emergency rescue અને team જો એ રજા પર હશે so as not to તો આ create ટીમ panic? તમને કેવી રીતે બચાવશે? How many such examples have there been? How many times આવા કેટલા have you ઉદાહરણોની personally heard આપણને such જરૂર છે. stories? Just recently, આવી there was કેટલી such a વાતો case in Brazil. સાંભળવી જરૂરી છે. So now, please, answer બ્રાઝિલમાં the હમણાં જ question. આવો એક કિસ્સો બન્યો. Are you sure you will be rescued by the Ministry of Emergency આમ, Situations? કોઈ મંત્રી તમને બચાવશે What are તેવી your ખાતરી real રાખવાનું chances of મહેરબાની getting કરીને help? છોડી દો. And remember those cases when the emergency services saved, first of all, the અને rich, એવા કિસ્સાઓને યાદ influential, રાખો જ્યારે and their કટોકટીની properties. સેવાઓએ And ધનાઢ્યોને this is taken for granted in the બચાવવાનું consumer format today. પહેલા પસંદ કર્યું હતું. And how should it be? There should be a worldwide, તો પછી unified પરિસ્થિતિ કેવી હોવી emergency જોઈએ? rescue service, which should એવી not be એક subordinate વૈશ્વિક to officials ઇમરજન્સી or bureaucrats. સેવા હોવી જોઈએ કે Rescue જેના થકી specialists લોકોને themselves બચાવવાનું should એક make કેન્દ્રમાં instant લાવી શકાય. response decisions. One more thing. No matter what disaster occurs, no matter who tries to help, તમને કોઈ the બચાવે first કે thing નહીં, to કેવી પણ face કટોકટી આવે, is a કેટલીક shortage વાતો of ખાસ food, યાદ રાખવાની છે. food and water. સૌથી પહેલું આપણે ખોરાક And અને so પાણીની famine બચત is very કરવાની છે. real today. તેનો સંગ્રહ Why? કરવાનો છે. Read some smart books. Pandemic, war, famine. મહામારી, Doesn't that યુદ્ધ, remind you of something? હવામાનની કટોકટી, આ બધા Look at વિષયના what's કેટલાક going on પુસ્તકો around વાંચો. you. This is what people have experienced તમારી more than આસપાસ once. જે થઈ રહ્યું છે તેનાથી તમને કંઈ યાદ Everything નથી is આવતું. scary. Disease, war, લોકોએ આવું તો disasters. કંઈ કેટલીય વાર સહન કર્યું છે. But બધું there ઘણું has never ડરાવનું been છે. anything scarier than hunger. બીમારી, યુદ્ધ, Let's આફતો. watch the next video about પણ food ભૂખથી and water વધારે shortage. ડરાવણું તો કંઈ જ નથી. ભૂખમરાનો સામનો કેવી રીતે કરવો તે હવે જોઈએ. (2021) Haiti. Due to ongoing natural disasters, people were pushed to the brink of survival. An acute hunger gripped the whole country. When all animals and everything around, even the leaves on the trees, had been eaten, people began to eat sand and clay, trying to trick their stomachs. 2022, Yemen. The armed conflict that has been raging in the country for 8 years 8 has led વર્ષ to a સુધી serious food યમનમાં crisis. ભૂખમરાને As a કારણે result, યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ 5.7 રહી. million people પરિણામે are experiencing 5.7 acute મિલિયન hunger. લોકો 2.2 million હજુ of પણ them are ભૂખમરાનો children. સામનો કરી રહ્યા છે. તેમાંના 2.2 મિલિયન તો બાળકો છે. Hunger, the new reality. The modern world is a theater of the absurd. While on one side of the planet people die of hunger by the thousands આધુનિક every વિશ્વમાં day, ગ્રહની on એક the બાજુ other side લોકો of the ભૂખમરાથી મરી રહ્યા more છે, than ત્યારે 2.5 બીજી million બાજુ tons of food are simply thrown away 2.5 મિલિયન every ટન day ખોરાક before બસ it even એમ જ reaches ફેંકાઈ રહ્યો shop છે. shelves. If we distributed this food to દુકાનોમાં those પણ who નથી are પહોંચતો આ ખોરાક, undernourished, બસ every વેડફાઈ needy રહ્યો person છે. would get 3.5 આપણે આ kilograms ખોરાકનું of વિતરણ food કરીએ a day. તો દરેક We still વ્યક્તિને can afford દરરોજ to buy food and 3.5 throw it કિલો away ખોરાક મળી untouched. શકે. But that
will change soon. હજુ પણ ખોરાકને ખરીદી તેનો ઉપયોગ પણ કર્યા વિના ફેંકી દેવું આપણને પરવડે ખરું? 2020 થી 2022 ના મહામારીના સમય દરમિયાન ખોરાકની કિંમત 45% વધી. એ જ સમયે વિશ્વભરમાં ગરીબીનું પ્રમાણ પણ એટલું જ વધ્યું. વિકસિત દેશોમાં પણ, અમેરિકા અને યુરોપ જેવા વિકસિત દેશોમાં પણ ઘણા લોકો ભૂખમરાનો સામનો કરી રહ્યા છે. અમેરિકન ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે 12 મિલિયન બાળકો સહિતના 38 મિલિયન લોકો ખોરાક બાબતે અસલામતી અનુભવે છે. People were already below the poverty line in 2020. ગરમી કે ખોરાક, ઇલેક્ટ્રિસિટી કે ભોજન, ભાડું કે ભોજન, તમે શું પસંદ કરશો? ધનાઢ્ય દેશોમાં લાખો લોકો ભૂખમરાનો સામનો કરે છે અને આ નિર્ણય લેવો તેમના માટે પણ એટલો જ કઠિન છે. આ તો હજુ શરૂઆત છે. વર્ષ 2022 માનવતા માટે નવા પડકારો લાવી રહ્યું છે. ભૂખમરાથી આપણો બચાવ કરવા માટે બનાયેલી સંસ્થાઓ પણ અત્યારે જાણે હથિયારવિહીન બની ગઈ છે. આધુનિક ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટ્સમાં મહામારી પહેલા અને મહામારી પછી યુદ્ધ અને આર્થિક આફતો સામે તેમણે ઘણો નફો રળ્યો છે. ખરી પરિસ્થિતિ જોવા માટે કોઈની પાસે સમય નથી. બસ આપણે જ આ સમય ફાળવવાનો છે. 2022ની ઘટનાઓએ આપણને બતાવ્યું છે કે આપણે પરસ્પર કેટલા અવલંબિત છીએ. આપણે જ્યારે અન્યોન્ય ઝઘડી રહ્યા છીએ, યુદ્ધ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે ઘણા લોકો ભૂખમરાથી મરી રહ્યા છે. આપણો ઇકોલોજીકલ સ્તરે નાશ થઈ રહ્યો છે. પ્રદૂષણ અને સુકાતી ધરા, ધોવાતી ધરતી, આ બધું આપણા માટે મુશ્કેલી સર્જવાનું છે. આત્યંતિક તાપમાન અને ઋતુઓમાં આવતા પરિવર્તન આપણને ઘણી મુશ્કેલીમાં મૂકવાના છે. It is estimated that by 2050 the world will need 50% more food. વળી એવો અંદાજ છે કે 2025 સુધીમાં વિશ્વને 50% વધુ ભોજનની જરૂર પડશે. આપણે આ ભોજન કેવી રીતે પૂરું પાડીશું? પણ આ તો હવામાન પરિવર્તનની હજુ શરૂઆત છે. ચક્રીય પરિવર્તનોને કારણે પૂર આવી રહ્યા છે, તોફાનો થઈ રહ્યા છે, જ્વાળામુખીઓ ફાટી રહ્યા છે. બધું એક પછી એક ઘણી ત્વરાએ થઈ રહ્યું છે. આને કારણે જમીનનો ઉપયોગ કરવો લગભગ અશક્ય થઈ રહ્યો છે. ખોરાક, પાણી અને દવામાં તો નાણાં પણ આપણી મદદ નહીં કરે, કારણ કે બધું જ નાશ પામ્યું છે. ફિશિંગ કરવા માટે બોટ નથી તો માછલી હશે તો પણ શું કરશું? આપણે હવે વરસાદનું પાણી પીએ છીએ અને તેને કારણે બીમારી વધી રહી છે. આ વિશ્વ આપણને પોતીકું તો લાગે છે, પણ તે ઘણી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે. આપણે ખરી પરિસ્થિતિ સામે આંખો બંધ કરી લીધી છે. આપણે પરિસ્થિતિ બદલી શકીએ તેમ નથી. હવામાનમાં આવતા ચક્રીય પરિવર્તનો દરેક દેશ અને પ્રદેશને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. આવનારા વર્ષોમાં આપણે સૌ આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરીશું.
This is the future that awaits us આખું if we વિશ્વ don't change હૈતી, anything. યમન અને ફિલિપાઇન્સ બની જશે. આ ફ્યુચર, આ ભવિષ્ય આપણી રાહ We can જુએ sit છે. around and wait for someone to solve these problems, relying on international કોઈક આવીને આપણી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવે તેવી આપણે રાહ જોઈ શકીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ, સરકારો અને સત્તાધારીઓની રાહ જોઈ શકીએ. પણ જ્યારે ભૂખમરો આવે ત્યારે કોઈને આપણી પરવા નથી. દરેક વ્યક્તિ પોતાની જ ચિંતા કરશે. This is exactly the root of our ઉપભોક્તાવાદી consumerist ફોર્મેટનું format. આ જ મૂળ We છે. are all divided and તેઓ everyone સૌને is for વિભાજિત himself. કરી અને આપણા And પર such શાસન an કરે attitude છે. towards each other will be our suicide in hard times. But everyone who has been through difficult વિકટ પરિસ્થિતિમાં રહેલી situations દરેક knows that વ્યક્તિને help and ખબર છે support come કે from સામાન્ય લોકો ordinary સુધી people. મદદ અને સપોર્ટ પહોંચવાનું ઘણું મુશ્કેલ It છે. is possible to solve a seemingly unsolvable problem સૌ together. સાથે મળે તો ઉકેલ ન લાવી શકાય તેવી And in પરિસ્થિતિનો such પણ ઉકેલ લાવી situations, શકાય છે. everyone understands આ how પરિસ્થિતિમાં important દરેક વ્યક્તિ simple સમજે human છે relations are, as કે well as માનવ the life of સંબંધનું each મહત્વ person કેટલું છે. around you. We are so અને આ રીતે interconnected today તમારી that આસપાસ it is રહેલી વ્યક્તિના impossible to જીવનનું solve મૂલ્ય પણ global તમને problems ખબર alone. છે. But together, being united, we can find એકલા that તો only કંઈ ન way કરી out for શકાય, all. પણ સાથે મળીને A આપણે way out ઉકેલ that લાવી will શકીએ. allow all of us not only to survive in the future, but also to build a different આ world ઉકેલ એવો and કે a જેને different કારણે આપણે સૌ society. ભવિષ્યમાં A society ટકી પણ where શકીએ human life અને will be સાથે the main સાથે value, એક અલગ and વિશ્વનું where we will નિર્માણ કરી never શકીએ allow hunger, કે જ્યાં poverty, માનવ or જીવનનું ખૂબ wars. જ મૂલ્ય છે. That કોઈ is વ્યક્તિ the ક્યારેય creative ભૂખમરાથી society. કે ગરીબીથી મૃત્યુ નહીં પામે. એ છે રચનાત્મક સમાજ. Many people now watch and do not realize how serious it is. The state of hunger changes a કેટલાક person's લોકો બસ psyche. જોઈ રહ્યા છે, Do we પણ વસ્તુની realize what we are ગંભીરતાની તેમને capable ખબર of નથી. when faced with ભૂખમરાથી life-threatening hunger માણસ and ગાંડા thirst? જેવો થઈ જાય છે. Next, we will be very difficult interview. It is a famous case. You can read it on the internet. You can find it yourself. You have no idea what a person is going through. ભૂખમરામાંથી પસાર થયેલી And વ્યક્તિ when he કેટલી is a વિકટ state of પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થાય starvation. છે તેનો તમને કંઈ જ ખ્યાલ નથી. So be આ warned that the ઇન્ટરવ્યુ interview બાળકો is માટે not નથી. for children. એ ચેતવણી. My name is Gustavo Zerbino. I am one of the 16 survivors of a disaster that occurred in the Andes in 1972. I was 19 years old. 1972માં થયેલા એન્ડીઝમાં I was થયેલા going to play rugby in a team called થયેલી El Cristians. આફતમાંથી હું બચ્યો છું. We were flying on vacation હું from 19 વર્ષનો Montevideo to હતો. Santiago de Chile, but unfortunately, we never got there. At a speed of 600 kilometers per hour, we crashed into a volcano, the one in the center of અમે the એક Andes Mountains. જ્વાળામુખીમાં સપડાઈ ગયા. The 600 plane broke into કિલોમીટરની thousands of ઝડપે આવતા pieces, and we જ્વાળામુખીમાં fell into a valley called the Valley of Tears at a 4,400 meter altitude. અમારું પ્લેન અનેક ટુકડાઓમાં તૂટી પડ્યું. We અમે had to live વેલી and ઓફ survive ટીયર્સ for નામે 73 ઓળખાતી days and ખીણમાં 73 nights, પડ્યા. surviving temperatures of 4,400 minus મીટરની 30 and ઊંચાઈએ. minus 40 degrees Celsius. Minus અમે 40 73 degrees, દિવસ 73 without રાત્રિઓ clothes, without -30 food. ડિગ્રી -40 Each ડિગ્રી of us સેલ્સિયસના lost 10 તાપમાને kilograms or so વિતાવી. in just one day. કપડા During વિના, one ખોરાક night, the વિના. body goes into a hypercatabolic state in order to એક maintain જ its દિવસમાં temperature of અમારામાંની દરેક 36.5 વ્યક્તિનું 10 degrees. કિલો વજન ઘટી ગયું. First, the fat is burned. એક રાત Then the દરમિયાન muscles and તમારું the શરીર bones. It's એક like a એવી deflating પરિસ્થિતિમાંથી balloon. પસાર થાય છે In other words, પોતાનું તાપમાન since we જાળવી didn't રાખવા die માટે. and continue to live, the body was still burning સૌથી પહેલા calories તો trying ચરબી to બળે raise the છે. temperature above પછી 36.5 સ્નાયુઓ. degrees.
પછી Because હાડકા under ગળે છે. 36 degrees, આ you તો get જાણે hypothermia and ફુગ્ગામાંથી die. હવા At નીકળતી that હોય તેવું લાગે. altitude, there was no grass or lichen growing. બીજા We had શબ્દોમાં no કહીએ food. તો અમે મર્યા તો નહીં, At first, each પણ of us drank a અમારું scoop of શરીર wine, મૃત્યુ ate પામી one રહ્યું peanut હતું. and chocolate, a small piece of chocolate. We also ate cream, એટલી feminine hair ઊંચાઈએ fixer. કંઈ જ ઉગતું ન We હતું. tried અમારી પાસે everything, કોઈ જ and we were ખોરાક so ન હતો. hungry that we had to choose between life and death. And we decided that we wanted to live. We made a deal that અમારે we were a મૃત્યુ અને team. જીવન વચ્ચે નક્કી કરવાનું હતું. And we said એટલો that we were ભૂખમરો willing હતો. to અંતે sacrifice the અમે body જીવન of our જીવવાનું dead નક્કી કર્યું. comrade so that his friends could live on. And when we all agreed on this, we started discussing how we were going to do it. In order to make a decision, you first have to overcome psychological પહેલા taboos, અમારે religious નક્કી કરવું taboos, પડ્યું કે કઈ રીતે physiological જીવવું. and emotional taboos. આ માટે અમારે So when અમારા we were શારીરિક ready અને to do માનસિક that, saying that was a one thing, પૂર્વગ્રહોમાંથી but બહાર doing આવવું પડ્યું. that with our own hands was quite another one. The પણ આ body was બધું કરવું frozen અમારા in માટે ખૂબ sub-zero મુશ્કેલ હતું. temperatures. We didn't have any tools. With a સબઝીરો piece of તાપમાને glass, અમે બધા a જાણે piece of થીજી ગયા tin હતા. or metal from અમારી પાસે airplane, કોઈ સાધનો ન we હતા. first had to try to cut the pants. કાચનો એકાદો It ટુકડો, was like taking a ટીન lamb કે from a મેટલ. freezer. It was as hard as a marble statue. So it was very અમે difficult. બધા થીજેલા હતા. It was a really tough taboo at first. But by the next day, we crossed the line, and this became natural for us. પહેલા અમારા માટે આ ઘણું મુશ્કેલ However, હતું, પણ there are પછી તો two અમારા માટે things આ I want to સામાન્ય tell બનતું you. ગયું. First, there is no such thing as hunger. When you don't eat, હું your તમને બે body વાત begins કહેવા to માંગીશ. digest એક, itself. ભૂખ જેટલી ખરાબ વસ્તુ કોઈ You નથી. start synthesizing enzymes, protease to digest protein, તમે જ્યારે lipase કંઈ to ન digest ખાઓ fat, ત્યારે amylase to digest starch. તમારું So what તમે you કોઈ feel પણ as રીતે unbearable is વિચારવા actually માટે thirst. સક્ષમ It ન is રહો. thirst. We were getting water તમે from ફક્ત snow, ભૂખ we અને were તરસ chewing it, and વિશે our જ gums were વિચારો. bursting. Our mouth, our lips were bursting from chewing ice. Until we અમે invented બરફમાંથી a પાણી machine for મેળવતા obtaining હતા. water. બરફ The thirst is ચાવવાથી unbearable. અમારા પેઢા We જાણે drank તૂટી water રહ્યા હતા. and immediately urinated because there was no salt in it. One molecule of salt is what holds 4 molecules of water. So we were drinking water and losing sodium, potassium, and magnesium. અમે The પાણી color પી of રહ્યા our હતા, urine was પરંતુ similar તે to the તરત color જ of પેશાબ વાટે નીકળી Coca-Cola. જતું હતું, કારણ કે તેને શરીરમાં And જાળવી there રાખવા came માટે કોઈ મીઠું ન exhaustion. હતું. We were અમે પાણી completely પી રહ્યા exhausted. હતા અને સોડિયમ, પોટેશિયમ અને We મેગ્નેશિયમ kept અમારા pushing and શરીરમાંથી pushing વહી away રહ્યું the હતું. threshold of pain, the threshold of anguish, and the pain of hopelessness. આ We went સમયે through the most થતું દર્દ, unbelievable hell આ one could સમયે થતી imagine. નિરાશા, But since we had no choice, we had to deal with તેની that. કોઈ કલ્પના ન થઈ શકે. પણ અમારી પાસે જીવવા સિવાય બીજો કોઈ This વિકલ્પ is ન the હતો. kind of suffering people go through when they are faced with the problem of hunger. Imagine 30,000 people starving to death every day. દરરોજ There are facts 30,000 and લોકો statistics. ભૂખમરાને કારણે How મરતા much હોય. the આ problem of પરિસ્થિતિની hunger ક્યારેય has કલ્પના grown. થઈ શકે? And it has હકીકતો grown અને tremendously. આંકડાને બાજુએ મૂકીએ But it doesn't have તો to be that way. ભૂખમરાની સમસ્યા We સતત can વધી feed રહી છે. every person in the world. Such technology does exist. આપણે Let's watch a next વિશ્વની video. દરેક વ્યક્તિને ભોજન પૂરું પાડી શકીએ તેમ છીએ. આ ટેકનોલોજી આપણી પાસે છે. ચાલો જોઈએ. Every night, 811 million people go to bed hungry, and already 38 countries are on the brink of starvation. We live in times of instability, pandemics, economic crises, climate disasters, આપણી military મહામારી, conflicts. ઔદ્યોગિક They put millions કટોકટી, more people on the હવામાનની brink of હવામાનની starvation. આફતો, લશ્કરી સંઘર્ષો, Are you sure આવી you પરિસ્થિતિ won't વચ્ચે be જીવી among રહ્યા them? છીએ. In the આને લીધે consumer's format, ભૂખમરાની no one પરિસ્થિતિ is વધુ ને secure વધુ against વણસવાની starvation છે. these days, but it is તમને such ખાતરી an છે કે તમે આમાંના એક નહીં absurdity. હો? Why? Let's take a look at ઉપભોક્તાવાદી the સમાજમાં technology that already કોઈ પણ વ્યક્તિ exists. ભૂખમરા સામે સલામત નથી. One of them is vertical farms.
They have great ભૂખમરા advantages સામેની compared to ટેકનોલોજી conventional આપણી farms. પાસે છે જ. They produce એક 300 છે times more vertical food and farming. up to 30 yields a year. They consume 95% less તેમાં water and 300 ગણું 80% less વધારે soil. ખોરાક ઉગાડી શકાય છે. They make it possible to grow various crops પાણી all અને year round without using જમીનનો pesticides. ઘણો ઘસારો થતો અટકે છે. They don't depend on weather આખા or વર્ષ દરમિયાન location વિવિધ પ્રકારના પાક and લઈ require શકાય છે. minimal logistics costs. Harvesting is હવામાનમાં આવતા possible પરિસ્થિતિ even in પરિસ્થિતિ Antarctica. અને ખૂબ બધા સંસાધનોની તેને કોઈ જરૂર નથી. Aquaponics. It allows એન્ટાર્કટિકામાં simultaneous પણ breeding આ of પાક fish ગણી and શકાય છે. cultivation of vegetables in a single closed Aquaponics. cycle. Fish waste fertilizes plants, speeding up their growth તેમાં by 40%. માછલીનો ઉછેર, ભાજી It ઉગાડવા is આ બંને environmentally સાથે friendly થાય છે. and can operate in a virtually waste-free way without આ polluting water પર્યાવરણ bodies. માટે ઘણું It doesn't લાભદાયી involve છે. pesticides and consumes કોઈ 10 પણ times પ્રકારનો less તેમાં water. બગાડ થતો નથી. Yields from 1,000 તેમાં square meters of કોઈ પણ land પ્રકારના by this method જંતુનાશકોનો ઉપયોગ equal થતો to નથી yields from 2 અને 10 hectares ગણા of ઓછા fields પાણીનો and ઉપયોગ 20 થાય છે. hectares of ponds. It can be applied in the tropics or an arid desert, and even કોઈ on the પણ roof of પ્રકારના a વિસ્તારમાં skyscraper. આ ખેત પદ્ધતિનો ઉપયોગ થઈ Humanity શકે has છે. already learned to print food on a 3D printer and to grow fish and chicken meat from cells. Even food made of air આપણે તો is no ટેકનોલોજીથી longer ઘણું science શીખ્યા fiction. છીએ. A Finnish company is building a factory to produce flour from air and has won the first stage in a competition to provide food for space missions to other planets. હવામાંથી લોટ બનાવવાની ટેકનોલોજી એક We have ફિનિશ shown કંપની only a વિકસાવી few રહી છે. examples of technology, but even they can સ્પેસ already resolve મિશનમાં the ખોરાક problem પૂરું of પાડવા hunger માટેની once ટેકનોલોજી and પણ for આપણી all. પાસે છે. Development and ટેકનોલોજીના introduction of આપણે such તો અમુક જ technologies in ઉદાહરણો the જોયા, infrastructure of cities પરંતુ will provide people with food ભૂખમરાનો સામનો everywhere, કરવા માટે regardless આપણી of પાસે crisis હજુ and ઘણા ઉકેલો disasters. It will અસ્તિત્વમાં make છે the જ. process of growing food products independent of climate, weather, location, soil fertility, આ બધી or even ટેકનોલોજીનો logistics. ઉપયોગ કરવાથી In હવામાન, consumer society, hunger is a prospect for સ્થાન, everyone. In the creative જમીન, society, not a single person સંસાધનો in any આ country બધા of the પર world આધાર will રાખ્યા go to વિના bed જ hungry. આપણે ખોરાક ઉગાડી It શકીશું. will be up to us, people, to jointly ઉપભોક્તાવાદી decide which scientific સમાજમાં discoveries to implement ભૂખમરા first, while openness ને and એક ઉદ્દેશ transparency તરીકે of લેવાય છે. information in the creative રચનાત્મક society will make સમાજમાં it એક પણ possible to વ્યક્તિને ensure reliable ભૂખમરાનો control સામનો over ન કરવો પડે implementation તે of જોવાય our છે. decisions. We really want to live in the creative society. આપણે ખરેખર And what જીવવું about છે you? અને રચનાત્મક સમાજની રચના કરવી છે. તમારે આમ કરવું છે? Friends, as you see, the information presented today is vital for all of us. If you do understand the importance, please share your thoughts online and send us your feedback on creativesociety.com. Друзья, эта информация очень важная, поэтому, пожалуйста, снимайте видео и присылайте на почту info@creativesociety.com. И вы можете увидеть, что больше и больше международных организаций борются с голодом, но количество голодающих тоже ежегодно растет. И тут возникает логический вопрос: куда уходят деньги и почему эта проблема не решается? Хотя технологии, как мы видели, уже есть. Давайте посмотрим, как работают благотворительные организации действительно. Perhaps you may think it will never happen to you. While those people have been given all the તમને help લાગશે they કે needed, તમારી and સાથે they તો are આ now ક્યારેય safe. ન થાય. આ બધા લોકોની મદદ પહોંચી There ગઈ is છે now અને a હવે huge number હવે of હવે તેઓ organizations and સલામત છે. foundations dedicated to helping people. The જો કે largest હવે of them, લોકોની the મદદ કરવા United માટે Nations, ઘણી is સંસ્થાઓ છે positioning itself as the guarantor of peace and security of અને આ બધી humankind. સંસ્થાઓમાં મોખરે For છે decades, we have સંયુક્ત been રાષ્ટ્ર hearing સંઘ. beautiful slogans and promises from high rostrums. If you listen to these દસકાઓથી loud આપણે statements, ઘણા સરસ it મજાના may seem પ્રવચનો that we અને will ઘણા solve all ઘણા our સારા problems. વચનો There સાંભળી will be રહ્યા no છીએ. more poverty, no more hunger, no આ more બધા wars, વિધાનોને and we will all live આપણે well. ખરેખર સાંભળીએ After તો એમ all, લાગે કે આપણી there are બધી over સમસ્યાઓ 100 ઉકેલાઈ ગઈ છે. international ક્યારેય organizations કોઈ પણ પ્રકારની working under ગરીબી the કે aegis of ભૂખમરો the નહીં United રહે, Nations યુદ્ધ નહીં to થાય, solve the બધા world's સરસ problems. રીતે જીવશે. Every new problem, a new organization is created. Every year, UN જો member કે states સંયુક્ત pay રાષ્ટ્ર huge સંઘમાં દરેક contributions to સમસ્યા these માટે એક organizations. નવી સંસ્થા છે. In fact,
This is money from દર our વર્ષે pockets. યુએનના These are the સભ્યો taxes we pay યુએનને to the state. ઘણા મોટા ભંડોળ પૂરા પાડે છે. આ બધા Between નાણાં ક્યાંથી આવે છે? 2010 and કરદાતાના 2020, ખિસ્સામાંથી. according to official data, the 44 UN સત્તાવાર ડેટા organizations પ્રમાણે alone 2010 raised અને 20ની વચ્ચે $540.4 44 યુએન billion. સંસ્થાઓએ $540.4 બિલિયન નું નાણું ઊભું કર્યું. Contributions to the UN organizations have increased by 58% યુએન સંસ્થાઓમાં over થતા 10 અનુદાનોની years. સંખ્યા છેલ્લા 10 વર્ષમાં But let's 58% take a વધી look at છે. what we have achieved over this પણ એમાંથી period of આપણને શું time. મળ્યું? The largest amount of money નાણાંનો ખૂબ today મોટો goes to હિસ્સો solving the problem of ભૂખમરાની hunger. સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા પાછળ ખર્ચાય The છે. main UN organizations to tackle this problem are the World આ Food માટે Program (WFP) વર્લ્ડ and the ફૂડ Food and પ્રોગ્રામ નામનું Agriculture યુએનનું Organization ઓર્ગેનાઇઝેશન (FAO). કાર્યરત છે. They have raised તેમણે છેલ્લા 79.8 10 billion વર્ષમાં over the last 10 $89.8 years. બિલિયન ઊભા કર્યા છે. Current estimates are that almost 690 million અત્યારના people are અંદાજ hungry in પ્રમાણે the world and લગભગ 750 690 મિલિયન million લોકો people are ભૂખમરાને severely કારણે food મૃત્યુ પામે insecure. છે. The Food and Agriculture Organization itself predicts an even greater increase in hunger ફૂડ by અને એગ્રીકલ્ચર 2030. ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતે જ 2030 841 સુધીમાં million people. આમાં ખૂબ વધારે So, the World Food Program is ખૂબ projecting વધારો funding needs થવાનો for અંદાજ 2022 લગાવે already છે. at $13.9 billion. So they say there will be more hungry people, so they need એટલે એવું કહે more છે money. કે હજુ વધારે It is ભૂખ્યા a લોકો legitimate હશે. question. એમને વધારે નાણાંની જરૂર છે. How is it that with ever આ કોઈ increasing ઉચિત પ્રશ્ન funding, લાગે the છે? problem itself is only becoming worse? પરિસ્થિતિ Let's હજુ look ને at હજુ another problem, વણસી રહી the છે. refugee problem. હવે એક બીજી સમસ્યા જોઈએ. The number of refugees has શરણાર્થીઓની doubled over the સમસ્યા. past 10 years, છેલ્લા 10 comprising વર્ષમાં શરણાર્થીઓની 82.4 સંખ્યા million in બમણી થઈ છે. 2020. The United 2020 Nations માં High Commissioner for Refugees, 82.4 મિલિયન UNHCR, લોકો. deals with refugee issues. યુનાઇટેડ Over the નેશન્સ past હાઈ 10 years, કમિશનર ફોર funding for the રેફ્યુજીસ organization આ has increased by નિરાશ્રિતો માટે કામ કરે છે. 56%. છેલ્લા 10 reaching વર્ષમાં તેનું ભંડોળ 4.8 billion 56% in વધ્યું 2020. છે. તેઓ લોકોને Let's કયા look પ્રકારની at what મદદ kind આપે of છે help તે they હવે provide જોઈએ. to people. One area of refugee assistance is shelter. શરણાર્થીઓને આપવાની On એક their website, મદદ they state, એટલે તેમને નિવાસ. એમની the વેબસાઇટ પર main part કહેવાય of છે our protection mission is to guarantee access to proper shelter in humanitarian emergencies. અમારા મિશનનો સૌથી We provide અમારા tents, મિશનનું હાર્દ આ distribute લોકોને plastic sheeting, નિવાસ પૂરું and પાડવું. develop strategies, tools, and તેઓ એમને guidance in ટેન્ટ આપે emergency છે. situations, and provide પ્લાસ્ટિકની emergency શીટ assistance આપે છે to those who need it અને most. On cold કટોકટીની nights પરિસ્થિતિ or hot માટેની days, સ્ટ્રેટેજીઓ our બનાવે help can છે. be the deciding factor between life and death. ઠંડી In an અને emergency, ગરમીની રાત્રિઓ અને our દિવસોએ home tents are an આપણી adequate short-term આ measure. બધી But મદદો people live in બિલકુલ such tech કામની camps for નથી. years in inhumane conditions with no hope of the future. Due to the lack of even basic sanitation conditions, તેમની people પાસે die of સ્વાસ્થ્ય infectious અને diseases. આરોગ્યની Who કે પછી benefits from the સ્વચ્છતાની problem મૂળભૂત not being solved? સવલતો પણ નથી. As long as there is a problem, there is funding. And if the તો આ problem બધી is solved, there સમસ્યાઓનો will be ઉકેલ no કેવી funding રીતે and લાવવો? therefore no organizations. સમસ્યા હોય એટલે As long નાણાંની as there વાત is આવે. a financial interest, as સમસ્યા long as ઉકેલાય someone makes તો money નાણાં from નહીં it, રહે. no one will solve the problem. આ સંસ્થાઓ ચાલશે કેવી રીતે? કોઈનોય The UN નાણાકીય હિત itself is very much સંતોષાશે like a નહીં. transnational corporation in its structure. There is a parent company that coordinates and manages the activities યુએન of its પોતે other companies. જાણે એક But પૈતૃક each સંસ્થા brand તરીકે કામ is a કરે છે separate business અને entity. આ બધાના વ્યવસાયોને In સંભાળે છે. 2020, more than 3.7 billion was spent to maintain the UN 2020માં bureaucracy. $3.7 બિલિયન કરતા પણ On વધારે staff and director યુએનની salaries, health insurance, સંસ્થાઓને holidays, સંભાળવા પાછળ business ખર્ચાયા. class flights and તેના other સ્ટાફ, expenses. તેના કર્મચારીઓના પગાર પાછળ, તેમના આરોગ્ય અને તેમની in રજાઓ પાછળ. Switzerland, where the UN headquarters is located, is $871 million. With આ this મહેનત, money, આ નાણાં થકી 174,000 houses can be built 174,000 using 3D લોકોને printing technology. ઘર આપી How many શકાયું હોત. refugee families could benefit from this કેટલા બધા housing? નિરાશ્રિતોને આમાંથી ફાયદો But થયો હોત. alas, building homes for those in need is not a priority જો for કે their aid.
જરૂરિયાતમંદોને ઘર પૂરા પાડવા એ કઈ એ What do લોકોની we have in પ્રાથમિકતા the થોડી end? છે. Numerous organizations that we have entrusted અંતે with the આપણી પાસે શું છે? responsibility of solving serious problems of humanity આવા turn out ઘણી on closer સંસ્થાઓને આપણે examination જવાબદારી to be સોંપી merely દીધી છે. business આપણી structures. સમસ્યાઓના ઉકેલ માટેની It જવાબદારી becomes આપણે તેમને obvious આપી that there છે. is a direct interest in the growth and aggravation of problems. In other words, સમસ્યાઓ it is વધવાના beneficial મૂળમાં for someone that people starve, સ્વાર્થ struggle to survive, and અને make વ્યક્તિગત wars with હિતો each other. સમાયેલા છે. And that is the cynicism of the consumerist format of આ society, બધું creating the ઉપભોક્તાવાદના illusion of ફોર્મેટનું solving a ગાનપણ problem છે. without the real goal of eradicating it is a principle of the consumerist સમસ્યાનો ઉકેલ format. લાવવાના Under such વાસ્તવિક ઉદ્દેશ conditions, it સાથે is કામ ન tantamount કરવું to એ જ એમનો anesthesia for a ઉદ્દેશ છે. fatal illness. આવી Even પરિસ્થિતિમાં closing or reforming some organizations or firing some આપણે શું individuals કરવાનું? will not save the situation. આ Because new પરિસ્થિતિ ones will come in their આવી place સંસ્થાઓ and do the બનાવવી, same thing, તેમની પુનઃરચના making કરવી, money તેમને off બંધ our કરવી, lives. આ બધો કોઈ સમસ્યાનો Today, ઉકેલ because નથી. of our tacit support for the consumerist format, we કારણ are કે ફરી all કોઈ on the નવું આવશે. precipice. આ ઉપભોક્તાવાદ The rapid ફોર્મેટનો escalation ફરી કોઈ of our સહારો લેશે. crises will soon bring us all, without exception, to the brink of disaster. What kind of help will we get? આપણને કેવી A મદદ piece મળશે? of tarpaulin એક for પ્લાસ્ટિકનો shelter ટેન્ટ? and a couple of bottles of water? Are not an altruistic group of volunteers with a noble vision, but businesses with an આ બધી ever-expanding સંસ્થાઓ budget એ કોઈ and a સ્વયંસેવકોની matching સંસ્થાઓ payroll to નથી. meet. એ તો બધા And their વ્યવસાયિકો funding છે. methods are closer તેમનું નાણાં to ભંડોળ racket સતત at વધી the રહ્યું છે. state level. તેમણે પગાર We pay ચૂકવવાના છે taxes to the government, અને and our governments તેમને બસ pay વધુને hefty વધુ contributions નાણાંની to જરૂર these છે. આપણે organizations. સરકારને કર ચૂકવીએ છીએ Ultimately, we અને are already આપણી taxed by these સરકારો આ organizations. સંસ્થાઓને Yet, માતબર they are ભંડોળ still પૂરું પાડે છે. asking for more. Billboards, letters, અંતે આ internet સંસ્થાઓ ad આપણી પાસેથી campaigns, જ નાણાં વસૂલે all છે. these to make અને આમ you છતાં feel તેઓ guilty હજુ ને and હજુ વધુ accountable નાણાં and માંગી રહ્યા willing છે. to donate to such charities, selling you these narratives. કંઈક ને કંઈક It is a very જાહેરાતના effective ઝુંબેશો strategy થકી on their એવું part, આપણને as mixing ગિલ્ટી a combination of સાબિત fear કરી રહ્યા and છે. guilt આ બધી ચીજો is માટે the આપણને most જવાબદાર powerful ઠેરવી રહ્યા છે. motivator to get people to open their wallets, thinking they are going to help આ someone in એમની need. વ્યૂહરચના છે. ડર One અને thing ગિલ્ટની ભાવના should be આપણા pretty મનમાં obvious બેસાડવી, by now. This જેને scheme કારણે લોકો will not વિચારી work શકતા if નથી. the problem goes away. And here lies a fundamental conflict of interest. No problem, no money. Less of a સંઘર્ષ ક્યાં છે ખબર less છે? money. સમસ્યા ન હોય તો We નાણાં પણ never ન હોય. solved a single સમસ્યા ઘટે problem, તો નાણાં પણ only ઘટે. got more of them. આપણે ક્યારેય એક પણ Let's be સમસ્યાનો honest, ઉકેલ ન લાવી in this શક્યા consumer એનું forest કારણ of હવે society, સમજાય છે ને. we are too હવે accustomed પ્રામાણિક to બનીએ. shifting the આ responsibility to ઉપભોક્તાવાદી someone ફોર્મેટ else. છે. What આપણે relief it is to કોઈકના know ખભે that જવાબદારી so ઢોળી many દેતા powerful ઘણું સારી રીતે શીખી organizations ગયા છીએ. took the responsibility to fight world hunger and આ poverty, સંસ્થાઓ આપણી જવાબદારી prevent ઉપાડી લે wars, અને આપણા and માટે climate લડત આપે, change. એ તો કેટલું સારું We're લાગે. so happy to tick this off our to-do list that we never ભૂખમરો, questioned either ગરીબી, methods યુદ્ધો, or results. હવામાનમાં આવતા Didn't પરિવર્તનો, check the આ publicly બધાનો available એમણે જ financial સામનો કરવાનો reports. છે. Instead, we did what was expected: acquiesce and look away. આપણે બસ We live in those જવાબદારી times સોંપીને છટકી ગયા. when continuing business as usual will lead not only those on the brink of આપણે એવા starvation સમયમાં જીવીએ છીએ કે જો but સામાન્ય anyone રીતે વ્યવસાય to કરાય certain death. તો એ લોકો પોતે જ ભૂખ્યા મરે. The choice is ours. પસંદગી આપણે Continue કરવાની looking છે. away or choose to આંખ build a મીચી creative દેવી society કે રચનાત્મક where સમાજની human રચના life કરવી. is the highest value. The life of every human being, એવો સમાજ જ્યાં દરેક માનવીના decide to જીવનનું dedicate મૂલ્ય all છે. human potential and દરેક all માનવીના. funding to really solve the problems at the root once and for all. Given આ that સમસ્યાના buying, ઉકેલ માટે spending on funding માનવ the organizations ક્ષમતાને નું and સમર્પણ CO2 કરવું, mitigation, એનો the problem ભંડોળ is not તરીકે the lack ઉપયોગ of money, કરવો, એ આપણે નક્કી but the કરવાનું lack છે.
of responsibility for our own lives. Now, let's hear on this topic from our dear friend, one of the world's most famous business consultants and top communicators, Dr. Ichak અડીઝ પાસેથી તેમના વિચારો જાણીએ. જેઓ માનવ જીવનમાં માને છે તેઓ છૂટાછવાયા છે. હજારો બિનલાભકારી સંસ્થાઓ, પરોપકારી સંસ્થાઓ, આવી દરેક સંસ્થા પોતાના કોઈ ચોક્કસ ધ્યેય માટે કામ કરી રહી છે. અમુક સંસ્થાઓ શોષણગ્રસ્ત બાળકોની સંભાળ રાખે છે. અમુક સંસ્થાઓ શોષણગ્રસ્ત સ્ત્રીઓની સંભાળ લે છે. અમુક સંસ્થાઓ કેન્સર પીડિતોની કાળજી લે છે અને કોઈક સંસ્થાઓ તો ખબર નહીં કોની કાળજી લે છે. હજારો લાખો પરોપકારી સંસ્થાઓ એકલા હાથે કામ કરે છે. આ રીતે તો આપણે ક્યારેય જીતીશું નહીં, કોઈ શક્યતા જ નથી. મિત્રો, સેન્ટા બાર્બરામાં જ્યાં હું રહું છું ત્યાં 900 પરોપકારી સંસ્થાઓ છે. તેઓ એકબીજાના સંપર્કમાં નથી. શું તમે જાણો છો, વિશ્વભરની તમામ પરોપકારી સંસ્થાઓ, સેવાભાવી સંસ્થાઓમાં બધા મળીને કેટલા લોકો છે? કદાચ 1 અબજ લોકો. તમે જાણો છો તેમની પાસે કેટલા પૈસા છે? 1 અબજથી પણ વધુ અબજો ડોલર. ભલે એ એક સામટા નથી, પણ જો આપણે તે બધું ભેગું કરીએ અને વેપાર જગતને બદલવાની કોઈ એક સામાન્ય વ્યૂહરચના પ્રમાણે કામ કરીએ તો આપણે તે કરી શકીએ છીએ. આપણે કરી જ શકીએ. કારણ કે જુઓ, હું તમને કંઈક કહું. હું વેપાર જગતમાં કામ કરું છું. હું વિશ્વભરની કંપનીઓમાં CEO સાથે કામ કરું છું. તેઓ કંઈ ખરાબ લોકો નથી. તેઓ તમારી અને મારી જેમ શું થઈ રહ્યું છે તેની ખરેખર ચિંતા કરે છે. તેઓ ચિંતિત છે કે તેમના બાળકો ખૂબ જ જલ્દી શેરીમાં, મેદાનમાં, ઉદ્યાનમાં રમી નહીં શકે, કારણ કે સૂર્ય તેમનો નાશ કરી નાખશે અને તેમને કેન્સર કરી દેશે. આપણે હવે સુરક્ષિત નથી. તેમને ચિંતા છે કે બાળકોને હવે ફૂલોને ઓળખશે નહીં, હવે પ્રાણીઓને જાણશે નહીં. તેઓ આખો દિવસ ઘરે બેસીને કોમ્પ્યુટર ગેમ્સ રમતા રહેશે. તેઓ બહાર જઈ શકતા નથી. ગુનાને કારણે, એ કારણ કે તેમને સૂર્યથી કેન્સર થવાનું છે. તેઓ શ્વાસ લઈ શકશે નહીં. તેઓ ચિંતિત છે. મારા દરેક ક્લાયન્ટ, દરેક CEO ચિંતિત છે. તો આમ કેમ? સિસ્ટમની ગતિશીલતા તેમની પાસે તે કરાવડાવે છે. તેમની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી. જો તમે CEO છો, જો તમે શેર બજાર દ્વારા જે નફો મેળવવો જોઈએ તેવો નફો ઉત્પન્ન ન કરો, તો તમારા માલિકો સ્ટોક વેચી દેશે. તમારો સ્ટોક તળિયે જતો રહેશે અને તમને કાઢી મૂકવામાં આવશે. તેમની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી. સિસ્ટમે કબજો લઈ લીધો છે અને આપણે બધા સિસ્ટમનો ભોગ બનીએ છીએ. આપણે ખલનાયક નથી, આપણે પીડિત છીએ. આપણે જો કંઈ બદલવાનું જરૂર હોય તો તે છે સિસ્ટમ, પરંતુ સિસ્ટમ બદલવા માટે આપણે રાજકીય રીતે શક્તિશાળી બનવું પડશે. જ્યાં સુધી તમે રાજકીય રીતે શક્તિશાળી ન હો ત્યાં સુધી તમે સિસ્ટમ બદલવાના નથી, કારણ કે રાજકારણીઓ વોટ પર જ નજર રાખે છે. મને કેટલા મત મળશે? આપણે આ અબજ લોકોને એક સાથે લાવવાની જરૂર છે. આપણે બધા એવા રાજકારણીઓને મત આપશું જેઓ આપણે જે માનીએ છીએ તે માને છે અને તે રાજકારણીઓ સિસ્ટમ બદલશે. જો આપણે સિસ્ટમમાં ફેરફાર નહીં કરીએ તો નહીં ચાલે, પરંતુ સિસ્ટમ બદલવા માટે આપણે રાજકારણીઓને આપણા પક્ષમાં લેવાની જરૂર છે. નેતાઓને આપણા પક્ષે રાખવા માટે આપણે મતદાન કરવું પડશે. મતદાન મેળવવા માટે આપણે ભેગા થવું પડશે. અને લોકો સમજતા નથી. ઠીક છે, સંસ્થાઓ શોષણગ્રસ્ત મહિલાઓની અને શોષણગ્રસ્ત બાળકોની અને આની કે તેની સંભાળ લઈ રહી છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો, આનાથી કંઈ દુનિયા બદલવાની નથી. તે વધુ ખરાબ અને ખરાબ અને વધુ ખરાબ થતી જવાની છે. લોકશાહીથી કંઈ હવે થતું નથી. તમને લાગે છે કે અમેરિકામાં લોકશાહી છે? પોતાને બુદ્ધુ ન બનાવો. વેપાર જગત લુંબી દ્વારા બધું કરી રહ્યું છે. આપણે તો છોકરમત કરીએ છીએ. વિશ્વ એટલું બધું જટિલ બની રહ્યું છે કે લોકશાહીનું કંઈ નહીં ચાલે.
સરમુખત્યારશાહીનું પણ આમાં કામ નથી. આપણને નવી સિસ્ટમની જરૂર છે. વિશ્વને બદલવા માટે દરેક વ્યક્તિ ઉત્સાહિત છે, પણ કંઈ થઈ રહ્યું નથી. ખાલી આપણે આમ તેમ જઈએ છીએ અને ફાંફા મારી દેખાવો કરીએ છીએ. તેનાથી કંઈ થવાનું નથી. આપણે સંગઠિત થવાની જરૂર છે. આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા આપણે લોકો પાસે કહેવડાવવાની જરૂર છે. ઠીક છે, અમારે અમેરિકામાં ક્રિએટિવ સોસાયટીનું એક પ્રકરણ છે, સાન્ટા બાર્બરામાં પ્રકરણ છે, ન્યુયોર્કમાં પ્રકરણ છે, ક્રીમમાં પ્રકરણ છે, અને આપણે બધા એક સાથે કામ કરવાનું શરૂ કરીએ. મને આનંદ છે કે ક્રિએટિવ સોસાયટી એક સર્જનાત્મક સમાજ છે, જે હું માનું છું કે રચનાત્મક સમાજ હોવો જોઈએ. ભવિષ્યમાં તે કરવાનો પોતાનો ધ્યેય બનાવ્યો છે. હું આશીર્વાદ આપું છું. તમે ધન્ય છો અને તમારા પ્રયત્નો બદલ હું તમને અભિનંદન આપું છું. ખૂબ આભાર. Thank you, Dr. Adizes. Your observations are spot on. Having so many organizations fighting the same cause, તમારા અવલોકનો ખરેખર સાચા છે. કેટલી સંસ્થાઓ છે જે અલગ અલગ ઉદ્દેશ્ય કામ કરે છે, but separately and in different locations. પણ આપણે જાણે બધા અલગ અલગ પોતપોતાના મોરચે લડી રહ્યા છીએ. We will only win આ રીતે આપણે ક્યારેય સફળ થઈ શકીએ? ના, ન જ થઈએ. જો બધા એકે સાથે પોતાના સામર્થ્યને એકઠું કરે તો જ જીતી શકાય. આમ ન થાય ત્યાં સુધી દુશ્મન જ જીતવાનો છે. Let's watch a video. On the evening of December 10th and the night of December 11th, more than 50 tornadoes passed over 8 states in the Midwestern United States. It was a series of powerful tornadoes. The ferocious whirlwind lifted debris from buildings it destroyed to a height of more than 9 kilometers. And its path across the surface of the earth is first estimated at nearly 400 kilometers. An all-time record in U.S. observation history. Kentucky was the hardest hit, where the tornado was the strongest in the state's history. And I'm gonna miss her so much. I came back last night, but I was screaming. A lot of people lost their loved ones today. કેટલા લોકોએ તેમના સ્નેહીજનો ગુમાવ્યા. And I'm looking for my wife and that. હું અહીં મારી પત્નીના મૃતદેહને ગોતી રહ્યો છું. There were people everywhere. Lots of children, કેટલા rations, લોકો, broken બાળકો. bones. I mean, they just kept coming in. We were using different બસ parts બધે of the વિખરાયેલા પડ્યા hospital છે. for triage, and we were suturing people up normally where we pre-op people before surgery. The ER. I mean, it was kind of કેટલા crazy. લોકોને કેટલી સારવાર આપી. બસ જાણે ગાંડપણ હતું. જાણે યુદ્ધ ક્ષેત્ર હોય તેવું લાગ્યું. લોકો રડતા હતા, મદદ માંગી રહ્યા હતા. I never saw my 3-year-old because my face couldn't turn that way, but I did see the baby, and he cried, and then he મારું just બાળક stopped. રડી રહ્યું So, હતું, પણ હું તેની at that સામે time, I જોઈ thought શકું he તેમ was ન sick. હતી. Oh God, he wasn't. I never heard my 3-year-old say અને અંતે anything. મેં તેને ગુમાવી દીધું. Those images, just like last night, I was in my daughter's house trying to sleep. ગઈકાલે રાત્રે હું મારી દીકરીના ઘરે I હતો. couldn't because I still અમે સુવા જઈ રહ્યા હતા. hearing the sirens and the પણ people begging for help. ચેતવણીના And the સાયરન images of the lady અને out with લોકોની બૂમોથી the baby in હું her સૂઈ ન arms, શક્યો. dead, you know. અને Everything was so calm બાળકને outside. લઈને તે સ્ત્રી I mean, literally, you could hear a pin drop. બધે No કેટલી wind, શાંતિ, no નીરવ nothing. શાંતિ છવાયેલી હતી. And then all of a sudden, પવન પણ નહીં અને you કંઈ could જ hear નહીં. from a far અને distance અચાનક જ what sounded like a train. જાણે Everything એક started ટ્રેન just ધસી આવતી હોય તેમ the લાગ્યું. wind
and the sounds started પવનને it કારણે went from being બધું so silent ફંગોળાવા લાગ્યું. to being just like a bomb had been dropped. You can અને see અમારી in the માથે જાણે બોમ્બ sky પડ્યો. this dark funnel cloud, and I'm screaming at my kids, હવામાં get down, get down, get down. ઘેરા All of a વાદળો sudden, છવાયેલા the હતા. pressure in my ears, you could હું hear the બૂમો પાડી રહી windows હતી pop out બાળકોને in my બચાવવા house. માટે. My house started shaking, and I was like, oh my God, I didn't even know if we were going to make it. અમે જીવશું કે કેમ તે શંકા હતી. I don't think anybody was prepared. A lot of people I've talked to said they were મને not લાગતું prepared. નથી કોઈ તૈયાર હતું. I don't think the city was prepared. કોઈ તૈયાર I ન don't think હતું. the people who lost their homes were definitely not prepared for that. I never thought it was going to આવું happen ક્યારેય to me. મારી સાથે થાય એવું તો મેં No one કલ્પના ever પણ thinks નહોતી it's કરી. going to happen to them. કોઈએ પણ આવી કલ્પના ન કરી હોય. No one was prepared કોઈ for વ્યક્તિ this. આ માટે તૈયાર For ન what હતી. reason? The tornado formed as early પણ as કયા 10 કારણે? a.m. on the coast and began its movement inland. And from a certain point, its ચક્રવાત trajectory was clear. 10 વાગે બંદરે Why did અફડાયો. people evacuate? The town of Mayfield તોફાન suffered more આવવાનું than હતું તે any સ્પષ્ટ other. હતું. It પણ became તો a પછી mountain લોકોને of ત્યાંથી rubble. ખસેડી કેમ ન લાવાયા? One of the terrible tragedies is the story of the candle factory. Even after getting the signal that a tornado was coming, the factory continued to operate. People weren't allowed to go home. And on December 10th, I was out there at the candle 10મી factory, ડિસેમ્બરે and હું this મીણબત્તીની ફેક્ટરીમાં હતો. monstrously huge building was reduced to a flat આટલું land of મોટી rubble ઇમારત that you could just kind of crawl up જમીન on દોસ્ત top થઈ of. ગઈ. There were people inside that we were trying to get to. કઈ કેટલાય લોકો અંદર And ફસાયેલા of હતા. course, if you walked in certain places, they would yell, "You're making the roof come down on us more. You're making the ceiling come down on us more." And so you had to watch where you stepped. Additionally, you had to watch the men ત્યાંથી that were નીકળતી working વખતે with the પણ તમારે cranes had કેટલું to ધ્યાન watch રાખવું if પડે they એવું lifted હતું. metal on one section કોઈ trying ને to get કોઈ somebody લોકો out. તમારી Sometimes નીચે it ના would આવી put જાય pressure તેનું પણ on તમારે people ધ્યાન in રાખવું another પડે તેમ area, હતું. a pocket where they were trying to stay alive, and it would put pressure on them, forcing them આ ઘણી to be દુઃખદ screaming ઘટના out હતી. that we would have to stop. And that was a very painful and emotionally draining experience. Close my eyes and all I see is people hollering and screaming for help. So મેં I'm મારી not આંખો doing બંધ good કરી at all. દીધી અને મને બસ મદદ માટે You're messing with a બૂમો person પાડતા when you લોકો see that you સંભળાતા can't help હતા. anybody. You're trying to help yourself get out. હું કોઈને મદદ And there કરી were નહોતી people શકતી. that had been amputations based on the events that had happened, and the broken bones and the crushed, mangled bodies that came out that were screaming will be something that will બધે stay with me મૃતદેહો forever. વિખરાયેલા પડ્યા હતા. Climate. આ હું ક્યારેય This ભૂલી નહીં terrible શકું. enemy is killing us. Its power is immense. હવામાન આપણને Its સૌને attacks મારી રહ્યું છે. unpredictable. And this is only the beginning. While we are not prepared તેના to પ્રહારનો defend કોઈ ourselves, અંદાજ લગાવી tell શકાય me, તેમ નથી are અને we આ તો હજુ satisfied શરૂઆત that છે. all we do is sort through rubble on the battlefield and walk around each other? The climate comes when it wants and takes whatever હવામાન it પોતાની wants. રીતે પ્રહાર કરે છે It takes અને તેને જે જોઈએ છે તે ખેંચીને લઈ જાય છે. Our lives are not valued in a consumerist society. ઉપભોક્તાવાદી The first સમાજમાં week આપણા after this જીવનનું કોઈ happened, મૂલ્ય I was નથી. with the search party looking for Nissa. She was a little girl that was friends with my daughter. I knew her family, and her whole family was killed in a tornado. All 7 of them. The kids, the grandmother, the mother, the મારી father. સાથે રહેલી They બાળકીનો were all આખો killed. And પરિવાર after the tornado, they found મૃત્યુ પામ્યો everybody but હતો. her. So for several days તેના after this પરિવારના tornado સાતેય લોકો. happened, me and my kids went to search for her. We started at where she lived at, and we walked and moved things and moved debris. And the day after that this ચક્રવાત happened, we આવ્યો. were still finding bodies, like તેના finding પછીના people. દિવસે પણ અમને કઈ And કેટલા then મૃતદેહો when we મળ્યા. found the little girl, her body was literally wrapped around a tree.
અમને એક નાની બાળકી મળી. તેનું શરીર આખે આખું વૃક્ષની આસપાસ વીંટળાયેલું હતું. To literally you're out searching for someone and you're begging, તમે કોઈને you know, શોધતા God, હો અને please અંતે તે let me તમને આ find this પરિસ્થિતિમાં person મળે alive. તો તે કેટલું But ભયજનક then you છે. find them and they're wrapped around a tree. This whole square, this whole આખા town શહેરનો નાશ થયો હતો. was તમે વર્ણવી ન obliterated at a શકો level તેટલી હદે. you can't put words on. લોકો People કોઈક are સલામત walking સ્થળ around શોધવા trying to find ભાગી a રહ્યા safe હતા. place to go. They have blood on them. And my husband બધાને ઈજા થઈ હતી. fought in Iraq, and so he's seen a lot of devastation. મારા પતિ ઇરાકના And યુદ્ધમાં he હતા. agreed. He felt like he was એણે standing in a આવા war zone. આવી ઘણી હોનારતો જોઈ It હતી was just catastrophic અને beyond એને એવું લાગ્યું કે all you જાણે can એ imagine, યુદ્ધ and જ the લડી pain રહ્યા છે. was almost bigger than any one person could bear inside your soul if you were એક human. માનવી સહન કરી શકે It's તેનાથી sad. અનેક ગણું It's વધારે દુઃખ heartbreaking. હતું. It just, I wish I could tell you and આ દુઃખની માત્રા હું explain વર્ણવી to શકું you તેમ how નથી. painful this is to see and to see how lost people are. I'm sorry. Sometimes I get thinking about some and it gets a little hard. I apologize. And now we're probably more હવે in a આપણે level સૌ of હતાશ છીએ frustration કારણ કે because આપણને ખબર people નથી want to know where is FEMA? Where is this help? ફેમા Where ક્યાં is છે, the Red મદદ Cross? ક્યાં Where છે, is this રેડ help? ક્રોસ, How do I get બધી money? સંસ્થાઓ, બધા નાણાં, આ બધું ક્યાં છે? And I'm sitting here and I see on the news all the time how there's all this money with the Red Cross, the United Way, FEMA. મને સમાચારમાં દેખાય છે કે રેડ ક્રોસ, excuse my language, where the ફેમા, hell is it at? યુનાઇટેડ વે, We're not આ બધા seeing પાસે it. ઘણા બધા નાણાં છે. We're not seeing any of that money. પણ આપણી પાસે તો આમાંનું કોઈ પહોંચ્યું નથી. And then you're told, like I was told from FEMA, well, all we can do is offer you a loan. What am I going to ફેમા do with a મને loan લોન at a આપવા high તૈયાર interest છે. rate? And not knowing what you're going to do and thinking આટલા the ઊંચા government વ્યાજ is going to દરની step લોન in હું and કેવી is રીતે going to લઈ help શકું? you. No, they're not. No, they're not. No, they're not. એ લોકો કોઈ આપણને They're મદદ only કરવાના gonna help the નથી. people who they're going to be able to pick and choose a few different ones who they can get the photo ops with. They're not going to help everybody. There's like 5% of તેઓ people અમુક out of પસંદગીના લોકોને 100% મદદ કરી that અને have ફોટા received any પડાવશે. kind of help. બધાને since the મદદ નહીં tornado. કરે. The other 95% of us ચક્રવાતમાં માત્ર 5% લોકોને મદદ મળી છે. Once the news press pulled out of town and the big, I guess you could say, hoopla of the tornado had passed, then it became, આ the ચક્રવાત people became more સમાચાર forgotten બનીને in a હવે way. રહી ગયો છે. I'm sorry, I know I'm giving you a lot of information, but it is a lot. It's so હું તમને much. વધારે It is માહિતી more આપી than your શકું તેમ mind, if નથી, you're standing in the પણ middle of it, can take. જાણવાનું ઘણું છે. It really is. Many people that I know are going through a really tough time right now. And I want people to know all around the world, you ઘણા are not લોકો ઘણા exempt. મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ You રહ્યા are છે. not આખા covered by વિશ્વને મારે some જણાવવું bubble છે that this can't happen to you કે because તમે it આમાંથી can બચવાના નથી. at any time. તમને કોઈ ચમત્કાર બચાવી શકે any તેમ time. નથી. કોઈ And પણ it's સમયે only આ getting પરિસ્થિતિ worse. હજુ From what વધુ I have વણસવાની seen છે. with the whole climate change situation, it's getting હવામાનની worse. પરિસ્થિતિ વધુને વધુ Way બગડી worse. રહી છે અને સરકારને કંઈ પરવા So, નથી. and the government doesn't તેમને care. કોઈ જ ચિંતા They don't નથી. care. How many ગમે lives તેટલી are lost? જાનહાનિ થાય, How ગમે many તેટલા homes ઘર are ધોવાઈ lost? જાય, How many people ગમે તેટલા are લોકોનો destroyed? નાશ થાય, તેમને They કોઈ don't જ care. ચિંતા નથી. And that is my આ own મારો personal વ્યક્તિગત opinion મંતવ્ય છે based on what I have went through કારણ કે હું આમાંથી પસાર થઈ છું. here over the last month. Our lives are not ઉપભોક્તાવાદી valued in a સમાજમાં આપણા consumerist જીવનનું મૂલ્ય society. નથી.
And how else can we explain that it is more important to the powers that be how they decorate their homes for the holidays? On social networks, સત્તા સ્થાને they write huge posts રહેલા about લોકોને તો તેમના and ઘર about અને રજાઓની જ people's ચિંતા deaths. છે. They sometimes સોશિયલ get નેટવર્કમાં off with એમની one ઘણી line, લાંબી લચક પોસ્ટ હોય but છે. our lives are not just lines on social networks. પણ આપણું જીવન કઈ સોશિયલ નેટવર્ક પર લખાયેલા શબ્દો નથી. Look at how much things have gotten હવામાનના worse ચક્રો in the last વધુ few ને વધુ years. તીવ્ર થઈ રહ્યા છે. Even a fool can calculate છેલ્લા થોડા this વર્ષોમાં progression. પરિસ્થિતિ વધુ ને Human વધુ casualties will increase વણસી રહી છે hundreds, અને કોઈ if પણ not વ્યક્તિ આ thousands સમજી of શકે તેમ times. છે. We will see for ourselves how our children will not become adults. Is that what we want? It's આપણે time હવે for us to કામ act. કરવાનું છે. And as us people, we need to come together અને to લોકો make sure તરીકે the આપણે government does સૌએ their job, હવે સાથે આવવાનું no છે matter what country you're in. અને સરકાર પાસેથી કામ And લેવડાવવાનું if we છે. can't come together બધા and જ stop દેશમાં આમ with થવું all of the જરૂરી છે અને diversity આપણે and the સાથે hate મળીશું and focusing on the wrong things, then તો we can't never આપણે make પરિવર્તન change. ચોક્કસ લાવી Change શકીશું. happens when more than one person sticks together. એકતા સાધવાથી જ પરિવર્તન આવે. That's how change happens. To me, we should all આવનારી want પેઢી માટે better આપણે એક for બહેતર the સમાજ generations રચવો to come. એવી આપણા સૌની ઈચ્છા છે. But it starts પણ with us. શરૂઆત આપણે જ કરવાની છે, આપણે It જ. starts with us. And too many people ઘણા right બધા now લોકો હું અને are માત્ર so હું worried વિશે about વિચારી રહ્યા the છે. me સ્વાર્થી થઈ રહ્યા છે. syndrome of being selfish તેમને આવનારી પેઢીની and કોઈ જ feeling ચિંતા નથી. entitled, that they're not worried about the generations to come, the people who are coming behind them. And it's આ ઘણી sad. દુઃખદ વાત છે. It's very sad. ઘણી જ દુઃખદ. Because I want to know that when God takes me off this planet, કારણ કે ઈશ્વર મને આ પૃથ્વી પરથી લઈ લે ત્યારે મારા બાળકો અને એમના એ બાળકો સલામત બહેતર જીવન જીવી a શકે better place to live. તેવી જ Until મારી we ઈચ્છા get હોવી that જોઈએ. love and that unity together, અને we can't એક્ય get નહીં nothing સાધીએ done. તો આવું વિશ્વ So નહીં થાય. that's what people need to do. They need to start looking at their લોકોએ neighbor આમ or looking કરવાનું at છે. their friend and saying something kind લોકોએ for a change. Say, I તેમના love you, my સ્નેહીજનો friend. તેમના મિત્રો સાથે You વાત mean કરવાની છે, something to me. I પરિવર્તન want વિશે your વાત life કરવાની to be છે. better. તેમને I કહેવાનું want છે you to have a better કે tomorrow. Instead of worrying about their તમારું life મારે and મન what they're તમારું going ઘણું through, મૂલ્ય છે. care about other people. Love તમારા other માટે people. મારે એક બહેતર Kindness is આવતીકાલ free. રચવી છે. Kindness don't cost a thing. Kindness is for free. What I would say is our earth is ever changing. હું કહીશ કે આપણી And પૃથ્વી for you to હંમેશા believe બદલાઈ for રહી છે. one moment, no matter where you live, that you are safe from a તમે natural ગમે ત્યાં રહેતા હો, disaster, you are તમે lying to કુદરતી yourself. આપત્તિઓથી You're lying બચી શકવાના નથી. to your family. તમે એમ It માનતા is હો not true. તો આ માન્યતા The ખોટી છે. countries, તમે including where પોતાના I માટે sit જ right now, we sit ખોટી on ઝાડ fault રચી રહ્યા છો. lines. We could have an earthquake at any time that could shake this whole community and suck half of it in. હું રહું છું તે દેશ સહિત We અનેક definitely દેશોમાં know કોઈ now પણ that we can have tornadoes like સમયે this again. ધરતીકંપ આવી શકે Even છે. if it's just simply high winds, people don't understand how high a wind પવન can get. કેટલી ઝડપે And if ફૂંકાઈ you શકે don't તે take બાબતે લોકો what સમજવા we've તૈયાર જ learned નથી. and what we're still learning and apply it to your life, જીવનમાં then you're આપણે જે setting શીખ્યા છીએ yourself અને up હજુ શીખી for રહ્યા maybe a છીએ loss that you have તેનાથી to face આપણને someday, સંતોષ and you નથી. think, well, I could have done something. You need to learn about the earth. You need to learn આપણે about વિચારતા climate. નથી You need કે to હું learn કંઈક what કરી you can શકી do હોત. to help, આપણે how you પૃથ્વી can વિશે put શીખવાનું yourself છે. forward and make હવામાન the વિશે conscious શીખવાનું છે. action to be આપણે proactive. સક્રિય હકારાત્મક How પગલાં many લેવાના more છે. disasters need to happen before we finally realize that we need to unite? રચનાત્મક That we સમાજની need જરૂરિયાત to build a સમજવા માટે creative હજુ કેટલી society. આપત્તિઓની જરૂર છે.
December 2021 will ડિસેમ્બર always 2021 remain in the memory of અનેક many Americans અમેરિકનોની યાદમાં It's કોતરાઈ a ગયો છે. heartbreaking tragedy for Kentucky કેન્ટુકી and for માટે our entire આ એક nation. હૃદયદ્રાવક My ઘટના heart હતી. aches with pain for each and every affected person. અહીં અસરગ્રસ્ત દરેક It વ્યક્તિ માટે hurts. મારું હૃદય It દુખે છે. hurts that someone lost ઘણું દુઃખ થાય છે. a child, કેટલા લોકોએ their પોતાના entire બાળકો, family, પોતાના સંપૂર્ણ પરિવારને their ગુમાવ્યા, beloved તેમના people. સ્નેહીજનોને Each ગુમાવ્યા. of them wanted to તેમાંના live દરેકને જીવવું હતું, and ખુશ be રહેવું happy. હતું. But unfortunately, પણ even કમનસીબે in an economically advanced country અમેરિકા જેવા આટલા such as the United આર્થિક States, ઉન્નત દેશમાં પણ people were left one-on-one લોકો with their કમનસીબીથી બચી own શકતા નથી. misfortunes. Tell me, can we call ourselves a society where such things are possible in a civilized society? આમ થવું શક્ય What હોય kind of એવા society સમાજને આપણે is સંસ્કૃત that સમાજ in કહી which શકીએ? the tragedy that took lives is forgotten as soon as the media stops talking about it? આટલી જાનહાનિ થઈ હોય Where તેવી the આપત્તિને interests તરત જ of ભૂલી દેવાય business, એવા સમાજને શું economics, કહેવું? and politics are valued વ્યવસાય, more અર્થશાસ્ત્ર than people's safety, અને રાજનીતિના હિતોને more than વધારે human life. મૂલ્યવાન ગણાતા હોય. What actually can be more લોકોની valuable સલામતીને નહીં. than life? The જીવનથી વધુ consumer's મૂલ્યવાન format શું હોઈ is શકે? heartless. ઉપભોક્તાવાદી It makes us ફોર્મેટ so callous ખરેખર that our હૃદયવિહોણું છે. reaction to people's grief becomes like they deserved it. આપણે જે સહન કરીએ છીએ તેના માટે જાણે એવું Lost કહેવાય, everything. એવું એને જ લાયક છે. But there are those લોકો who મરી ગયા, say તેમણે બધું ગુમાવ્યું. those Americans deserve પણ it. કેટલાક લોકો એવું કહેતા સંભળાયા, Billions એ અમેરિકનો of તો એને people જ લાયક today છે. hate America. આજે લાખો They લોકો hate અમેરિકાને the ordinary ધિક્કારે છે. American people. તેઓ સામાન્ય અમેરિકનને know ધિક્કારે છે. And we આપણે આ જાણીએ understand છીએ why અને તેનું કારણ this is પણ. happening. But we Americans are પણ wonderful people, આપણે અમેરિકનો and nice ઘણા people. ઉમદા માનવીઓ છીએ. just like you. તમારી જેમ જ All Americans, બધા all અમેરિકનો, 332 બધા million 332 are મિલિયન good people. અમેરિકનો ઘણા ઉમદા Except માનવીઓ છે. for just a few bastards એમાંના because of whom ગણ્યા ગાંઠ્યા all લોકોને of us છોડીને, are hated. અને એ લોકોને કારણે આપણે In the બધાએ world ધિક્કારનો are સામનો કરવો wonderful. પડે છે. Yet, those few વિશ્વની દરેક વ્યક્તિ scoundrels ઉમદા છે, are in every country પરંતુ દરેક around the વિશ્વમાં world. આવા ગણ્યા ગાંઠ્યા They are the નકામા ones who માણસો have છે. been feasting and continue to feast આ બધા on our લોકો coffins. મૃતદેહો પર મિજબાનીઓ કરે છે. The masters of our pockets and તેઓ આપણા our ખિસ્સા lives. પર બોજ But લાદે we are છે, actually the આપણું ones who જીવન allowed છીનવી લે છે. someone. Just think about it. પણ Think આપણે about જ તો આ બધી to છૂટ have તેમને power આપી છે. over our lives. Someone decided આપણે જીવવું that કે we નહીં એ should અન્ય live કોઈ વ્યક્તિ or નક્કી die. કરે છે. While we ordinary Americans, અમે સામાન્ય love અમેરિકનો people. લોકોને Yes, ચાહીએ છીએ, they brainwashed us and make us પણ hate. તેમણે અમારું બ્રેઇન વોશ કર્યું, They impose on અમારા મનમાં us ધિક્કાર રોપ્યો. to hate an external બાહ્ય લોકો સાથે દુશ્મનાવટ કરવા તેમણે અમને But, પ્રેર્યા. my પણ friends, મારા મિત્રો, this is manipulation. આ If you take that એમણે away, કહેલી વાતો છે. you will see how beautiful we are. આ બધું દૂર કરીએ You તો will અમે ઘણા see સુંદર છીએ. that we are loving અમે and giving ચાહી life શકીએ તેમ છીએ, and creating, જીવન આપી and not જીવનનું સર્જન destroying. કરી શકીએ તેમ છીએ. And you will વિનાશ નહીં. realize that this is what we all want. We અને are અમે બધા આ જ manipulated ઈચ્છીએ just છીએ. as you are manipulated. તમારી જેમ અમને પણ ગેરમાર્ગે દોરવાયા છે. Unfortunately, because of a handful of scoundrels who કમનસીબે are confused આવા ગણ્યા and have ગાંઠ્યા forgotten નકામા that માણસોને they are કારણે, humans. જેમણે માનવતા ભૂલી ગયા છે તેમને કારણે Are now hated by અમે billions અમેરિકનો of people. અનેક લોકોના ધિક્કારને And પાત્ર here બન્યા છીએ. in the United States,
We have the situation when one half અને of the અમેરિકામાં country hates અમારી the પરિસ્થિતિ other કેવી half. છે? અડધો દેશ બાકીના We અડધા have દેશને been ધિક્કારે છે. divided within our own અમારા દેશમાં જ અમને વિભાજિત કરી દેવાયા Although છે. we Americans are one nation. અમે અમેરિકનો We એક are જ રાષ્ટ્રનો હિસ્સો હોવા છતાં divided and forced કૃત્રિમ રીતે to hate અમારી each વચ્ચે other, દિવાલ રચી દેવાઈ just છે. as you અમે are એકબીજાને forced to hate ધિક્કારીએ us. છીએ, જે રીતે And તમે in અમને order ધિક્કારો છો. for this to stop, અને આ these અટકાવવા billions માટે of good people should simply આ ઉમદા unite લોકોએ, among આ લાખો ઉમદા themselves. લોકોએ એકબીજા સાથે We must change our સંકલન સાધવું attitude રહ્યું. towards each other. એકબીજા પ્રત્યેનો realize આપણો અભિગમ We અમારે are not બદલવો રહ્યો. each other's enemies. We અમે must એકબીજાના oppose દુશ્મનો નથી. the climate. We must oppose the climate. Just as we are now આપણે giving હવામાનનો વિરોધ to કરવાનો war છે, against અન્યોન્ય each વિરોધ other. કરવાનો નથી. We're fighting ક્લાઇમેટ against each આપણી other. દુશ્મન છે. We must understand that the climate એકતા is સાથે our જ only આપણે enemy ટકી શકીએ. and that we can only survive by uniting. Believe and know that હું માનું છું અને જાણું everything છું કે બધું જ will બદલાશે. change. I અમેરિકા believe માટે in a great અને આખા future વિશ્વ માટે for એક ઉમદા Americans ભવિષ્યની મારી માન્યતા and છે. a great future for the મને entire અમેરિકનોમાં વિશ્વાસ છે. world. I believe in Americans. I મને સંપૂર્ણ believe માનવ જાતમાં વિશ્વાસ છે. in the entire humanity. Yes, Leslie. We હા, are લેસ્લી. all good આપણે સૌ people. ઉમદા માનવીઓ છે. This is why we all gathered અને here એટલે જ તો આપણે today સૌ આજે એકઠા to થયા look છીએ. into each other's eyes and see the આપણે truth, એકબીજાની see આંખમાં what's આંખ પરોવીને possible જોવાનું છે, when we સત્ય believe જોવાનું in the છે, humanity. માનવતામાં રહેલી Unfortunately, ક્ષમતા we જોવાની છે. have been divided, as you said, કમનસીબે આપણને and it can be વિભાજિત clearly કરાયા seen છે. in our global spending habits અને આ and આપણી priorities. ખર્ચની For આદતો અને example, પ્રાથમિકતાઓમાં did you દેખાય જ know છે. that the consumer society we live in right now costs us more than 14 trillion each year in conflicts? This information comes from the report titled Economic Value of Peace 2021 by the Institute of Economics and Peace. Just think about it. 14 trillion a year on a global violence and conflict. This includes war, terrorism, domestic violence, human slavery, the cost of crime to business, the cost of intelligence agency, the cost of initiation, recovery, consequences of violence against humanity. So how much is 14 14 ટ્રિલિયન trillion? એટલે શું? Well, 1 trillion is in $100 એક bills ટ્રિલિયન stacked up on top of each other is એટલે 631 miles or 631 માઇલ 1,000 અથવા kilometers, 1015 high, કિલોમીટરની twice as લંબાઈનો high as આખો the એક ટાવર. International Space Station. Now ઇન્ટરનેશનલ times that સ્પેસ by સ્ટેશન જેટલી 14 તેની and we ઊંચાઈ can થઈ. wrap around our planet with a nicely stacked $100 bills, still not reach 14 14 ટ્રિલિયનથી billion. તો આપણે Now આખા that's a વિશ્વને lot of કવર cash કરી લઈએ. slipping away from our own pockets to fuel આટલું બધું someone નાણું that આપણા doesn't ખિસ્સામાંથી want ખર્ચાઈ us રહ્યું to. છે. Is this fair? With કોઈકની global debt ઈચ્છા of સંતોષવા માટે. આ કંઈ ઉચિત 2,026 નથી. billion. Do we have any business of spending 14 226 trillion every year on ટ્રિલિયન killing each ડોલર other? નું Is દેવું. this insane? We have વ્યવસાય no other આ choice બધાથી than શું to કરશે? build a peaceful આ બધું ગાંડપણ society છે that ને? starts with creative society format, આપણી પાસે putting human રચનાત્મક life as a સમાજ main જેવી એક priority. શાંતિપૂર્ણ Even a સમાજ couple of રચવા સિવાય billions, બીજો we કોઈ can વિકલ્પ inform નથી. the whole world about the creative 1-2 society ટ્રિલિયનથી જ in a આપણે matter of hours. રચનાત્મક In સમાજ weeks, we વિશે can fix all social problems, including food, જૂજ water કલાકોમાં જ આખા prices, વિશ્વને માહિતી housing, પ્રસરાવી શકીએ છીએ. healthcare, logistics, counteract climate change, and develop science and research that will benefit all of the humanity.
The best part is that શ્રેષ્ઠ વાત તો you એ છે and કે your life આ will પૈસાથી improve તમારું જીવન tremendously. ઘણું You બહેતર will બનશે. feel happy and તમને fulfilled, સુખી હોવાનું, fully taken સંતુષ્ટ care of, હોવાનું with a અનુભવાશે. bright future ahead. So how do we shift our format of society to creative તો પછી society આપણે in the આપણા entire સમાજને world? રચનાત્મક સમાજ Easy. કેવી રીતે બનાવવો પડશે? Now is the time to share this અત્યારે આપણે information માહિતી with પ્રસરાવવાની everyone છે. you know, so they can જેને પણ decide તમે for ઓળખો છો તે themselves દરેકને whether to રચનાત્મક rot in a સમાજ વિશે consumer માહિતી society પહોંચાડો. or thrive in a creative society. Share this live broadcast now. Do you see the crowd? USA, December 2021. A catastrophic tornado swept through 10 states. 15,000 buildings and trailer homes were destroyed. The property damage amounted to at least $3.5 billion. Many people were warned about the tornado 5 minutes prior to the આ disaster. ચક્રવાતમાં The કંઈ કેટલાય Philippines, લોકો, December કંઈ કેટલી મિલકતને 2021. નુકસાન થયું. Instead of the expected moderate storm, there occurred a Category 5 ફિલિપિન્સમાં hurricane. આવતા એક Typhoon સાધારણ Ray તોફાનને affected બદલે એક મોટું હરિકેન 10,800,000 આવ્યું. people in 11 regions. More than 2 million homes were damaged. રાય ટાઇફૂનમાં કંઈ કેટલાય ઘરો, કંઈ કેટલાય લોકો બરબાદ થયા. 3 million people were displaced. The material damage 3 amounted to મિલિયન more લોકોએ than સ્થળાંતર કરવું પડ્યું. $420 million. Haiti, 400 August મિલિયન 2021. ડોલરનું નુકસાન મિલકતોને 7.2 થયું. magnitude earthquake. 690,000 હૈતીમાં people 7.2 were મેગ્નિટ્યુડનો affected, ધરતીકંપ and more આવ્યો. than 690,000 137,000 લોકો homes were તેનાથી destroyed or અસરગ્રસ્ત damaged. થયા. Infrastructure damage 137,000 amounted થી to વધારે about ઘર $2 billion. બરબાદ થયા. Malaysia, December 2021. 11 states were hit by severe flooding. મલેશિયામાં 11 રાજ્યોને પૂરથી નુકસાન થયું. 125,000 થી પણ લોકોને સ્થળાંતર કરવું પડ્યું. નાણાકીય નુકસાનની તો કોઈ ગણતરી જ નહીં. ઇન્ડોનેશિયાના નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ બોર્ડે 5,402 કુદરતી આપત્તિઓની ગણતરી કરી. All the countries of the Pacific Ring of Fire now find પેસિફિક themselves રિંગ in a ઓફ similar ફાયરની situation. આસપાસના દરેક દેશમાં Over the આવી past જ 10 years, પરિસ્થિતિ છે. climate disasters have caused છેલ્લા nearly 10 $3 વર્ષ trillion in દરમિયાન damages. 220 million people હવામાનને have become કારણે climate આવેલી refugees આપત્તિઓને within the કારણે same period. 3 Since ટ્રિલિયન 2010, ડોલરનું નુકસાન weather થયું છે. emergencies have forced around 21.5 million people a 220 year મિલિયન to લોકો move on એ average. સ્થળાંતર કરવું પડ્યું In છે. 2020, official figures alone put the number of climate 2020 refugees માં at 30.5 સત્તાવાર million. આંકડાઓ અનુસાર નિરાશ્રિતોની સંખ્યા 2.5 મિલિયન જેટલી છે. We, inhabitants of this planet, are now in the most dangerous situation. Just within a day, આ the ગ્રહના forces of રહેવાસીઓ nature એ are જોખમી leveling પરિસ્થિતિમાં છીએ. entire regions to the ground. It will take years to rebuild these regions, which we simply do not have. Because a new કુદરતી disaster comes આપત્તિથી along. આખો What are we આખો doing પ્રદેશ to prevent જાણે deaths of જમીન people, દોસ્ત થઈ ગયો છે. destruction તેને of their પાછો homes બેઠો during the કરવામાં વર્ષો cataclysms, લાગશે. death from starvation, and because of the absence of આપણે normal living લોકોને conditions આ બધી after the પરિસ્થિતિમાંથી terrible બચાવવા માટે destruction? શું કરી રહ્યા છીએ? What are we doing to prevent this? આ What are અટકાવવા we માટે આપણે doing શું કરી to રહ્યા keep છીએ? our whole world from descending આખી into this chaos? દુનિયામાં થતી આ બધી Over the ઉથલ last પાથલો 10 બચાવવા years, માટે આપણે શું કરી રહ્યા more છીએ? than $5 trillion were spent on fighting the 10 climate. વર્ષ દરમિયાન This is a 5 so-called ટ્રિલિયન climate ડોલર કરતા પણ financing. વધારે હવામાન સામે લડત $5 આપવામાં ખર્ચાઈ ગયા. trillion. But people are still 5 suffering ટ્રિલિયન and ડોલર dying from climate પણ લોકો તો disasters. સહન જ કરી And રહ્યા as છે. we can see, હવામાન the હજુ amount of તેમને climate મારી રહ્યું finance છે. increases every year. અને દર વર્ષે But what have હવામાન these પાછળ enormous ખર્ચાતા amounts નાણાં been વધી જ spent રહ્યા on? છે. આ બધા નાણાં ક્યાં ખર્ચાય છે તો 94% of પછી? this money, that is આ નાણાંના 4.9 94% trillion, એટલે કે 4 was ટ્રિલિયન spent on ડોલર reducing greenhouse gas ગ્રીનહાઉસ emissions. In ગેસનું terms of ઉત્સર્જન climate ઘટાડવા finance, પાછળ this is called mitigation. ખર્ચાયા. In other words, આ છે how do આપણું we fight ક્લાઇમેટ the climate? ફાઇનાન્સ. અન્ય We spend શબ્દોમાં almost
આપણે હવામાન સામે કઈ રીતે લડી રહ્યા છીએ? on business development that will supposedly આપણે help reduce CO2 CO2 ઉત્સર્જનનો emissions. ઉત્સર્જન ઘટાડવાનો વ્યવસાય વિકસાવવા માટે $5 ટ્રિલિયન વાપરી રહ્યા છીએ. In convincing us that reducing CO2 maybe લોકો will stop CO2 વિશે climate આપણને change and save the planet. સમજાવવા પાછળ ઘણા સક્રિય This છે. theory has led to serious economic, political, and financial આ constraints on વિચારધારાને the કારણે world. ઘણા ગંભીર Many આર્થિક, governments રાજકીય strive અને to નાણાકીય comply નુકસાન with થયા છે. directives to reduce CO2 emissions and develop green ઘણા energy. સરકારો Even if it's not CO2 beneficial for ઉત્સર્જનના them, માર્ગદર્શનોને અનુસરવા પાછળ ઘણો સમય વેડફે છે. allocated to renewable energy તેમને sources, લાભદાયક ન solar હોય તો and પણ wind power plants. પાવર પ્લાન્ટ 3.4 ઊભા કરવા trillion પાછળ spent કરોડો on રૂપિયા this. ખર્ચાય છે. But did it really help to stabilize પણ the climate? આને લીધે હવામાન સ્થાયી થાય છે ખરું? As we can આપણે see, જોઈએ છીએ કે આમ નથી થતું. the number of કુદરતી natural આપત્તિઓની disasters સંખ્યા continues વધી to જ grow રહી છે. at an એટલે alarming કે rate. આ નાણાં So આપણી these સમસ્યાનો funds do ઉકેલ not solve the નથી. problem. So what તો do આપણે they શું do? કરીએ? Perhaps they did help એને reduce કારણે the growth CO2 નું of the પ્રમાણ CO2 ઘટ્યું છે? amount. It turns out ના, they નથી ઘટ્યું. didn't. CO2 તો વધી જ રહ્યું છે. CO2 keeps rising. So how does that તો પછી આ work બધું out? કામ કેવી રીતે કરે છે? We've already spent આપણે $5 ટ્રિલિયન તો વાપરી નાખ્યા છે, વેડફી નાખ્યા છે. Moreover, it seems અને that the more money હજુ is વધુ ને invested વધુ in નાણાં this business, the CO2 more CO2 ઉત્સર્જન emissions ઘટાડવા increase. પાછળ ખર્ચાઈ રહ્યા All છે. the more so, this એ business પાછળના ધંધા investments પાછળ have had ખર્ચાઈ no રહ્યા છે. effect on the real climate અને situation. આ Have ધંધા, they? આ વ્યવસાયોની Things હવામાન પર keep કોઈ જ getting અસર worse. નથી. Okay, પરિસ્થિતિ but we've વણસી got રહી છે. 6% of climate finance left. Maybe it's spent પણ on હજુ natural help to people. Let's have a look. હવામાનના ભંડોળમાંથી These 6% funds were છે આપણી spent on પાસે. so-called adaptation, that is, adapting આ to નાણાં natural disasters ક્યાં વપરાય that છે? have already happened or to their expected તે કુદરતી આપત્તિઓનો ને સાથે સંકલન સાધવામાં adaptation. વપરાય છે. Example, improved crop production in areas, climate resilient infrastructure, access to water sources, and early warning systems for climate disasters. Yes, મહત્વનું આ જ that's છે. definitely important. પણ But આપણને how much ચેતવણી is spent આપવા on પાછળ, warning us આપણને and સલામત keeping us રાખવા safe પાછળ in the event of કેટલા નાણાં cataclysms? ખર્ચાય છે? Only 1% વૈશ્વિક of global હવામાન climate ભંડોળના finance is ફક્ત used to make us 1%. aware of the dangers in advance. અમેરિકા, ફિલિપાઇન્સ, Did the હૈતી, people in the US, મલેશિયા, the Philippines, કોઈને પણ Haiti, આ or નાણાંથી લેવાતા Malaysia પગલાંની feel કોઈ અસર any થઈ? effect of these તેમને adaptation measures? Have they ચક્રીય been પરિવર્તનો warned વિશે of the કોઈ પણ coming પ્રકારની climate ચેતવણી મળી cataclysms? હતી? Our world is not prepared for the rapid escalation of આપણું climate વિશ્વ disasters. Not only હવામાનમાં developing આવતી આવી countries, but even in developed આપત્તિઓ માટે countries તૈયાર such as નથી. Germany and the US, there are no effective વિકસતા warning systems. રાષ્ટ્રો ઉપરાંત With an increase in જર્મની volume અને of અમેરિકા જેવા climate વિકસિત finance, we do રાષ્ટ્રોમાં not પણ see climate ચેતવણીની કોઈ stabilization, અસરકારક but we પદ્ધતિઓ can નથી. see growing businesses and increased profits. વધુ ને વધુ દેશો આ બધી આપત્તિઓનો સામનો કરી રહ્યા છે અને મારો દેશ એમાંથી કંઈ બાકાત નથી. સામાન્ય રીતે આમાં શું થાય? ઘરનો નાશ થાય, શરણાર્થીઓ ડરેલા બધે જ જોવા મળે. શરણાર્થીઓ આવે, The first humanitarian aid arrives. Yes, at first, certain mechanisms work. People try to માનવતાવાદી help, મદદ but ઘણી what મળે. happens next? Who શરૂઆતમાં લોકો compensates મદદ માટે people for their ઊભા પણ homes થાય, and everything પણ આ લોકોના they ઘર, lost? આ લોકોના જીવન અને Helps મિલકતો them pay off a નું loan for a house કોણ that no longer ધ્યાન રાખે? exists? What તેમની help લોન કોણ can they ચૂકવે? expect in 6 months, in a year? There was over $40 million gave to the state of Kentucky. People that કેન્ટુકીના રાજ્યમાં $40 બિલિયન અપાયા, where did that money go to? It was પણ gave to લોકોને તો પૈસા મળ્યા to નથી. help us, આ પૈસા ક્યાં ગયા? but we ain't seeing it. અમને તો મળ્યા નથી. Everything that has been અમને paid કંઈ જ મળ્યું on નથી. my home to fix any of the repairs on my home so far came out of my pocket.
મારું તૂટેલું ઘર ઊભું કરવા માટે મારે લોન લેવી પડી. મને ફેમાએ કહ્યું, અમે તમને લોન આપી શકીએ. મારે લોનની જરૂર નથી. ફેમાને મદદ માટે અપાયેલા બધા પૈસા ક્યાં ગયા? એ અમને નથી મળી રહ્યા. મેં જેમની પણ સાથે વાત કરી તેમણે આ જ વાત કરી છે કે મને બહુ જ ઊંચા વ્યાજના દરે લોન અપાઈ રહી છે, પણ મદદ નહીં. 100માંથી 5% લોકોને કંઈક મદદ મળે છે, બાકીના 95%નું શું? અમે શું કરશું કંઈ જ ખબર It નથી. happens not only to people, but to આ entire countries. કંઈ લોકો સાથે In નથી થતું, આ આખા દેશ સાથે થાય છે. 2019, Mozambique was 2019 devastated by માં tropical cyclone Idai. The damage amounted to about half of the country's national budget. મોઝામ્બિક The આખું country નાશ requested પામ્યું. 620 million આખા in aid, દેશનો but less than વિનાશ half થયો. of that amount was raised. પરિણામે મોઝામ્બિકે IMF As a પાસેથી result, લોન લેવી પડી Mozambique was પુનઃનિર્માણ માટે forced to take out an IMF 118 loan મિલિયન of ડોલરની. $118 million to begin reconstruction. And where are those 5 trillion? તો પછી તે 5 After ટ્રિલિયન all, ક્યાં ગયા? this is money from our pocket. આ તો આપણા જ ખિસ્સામાંથી ગયેલું નાણું છે ને. અહીંયા આ That's where નાણાંની it is વધારે really જરૂર હતી. needed for temporarily resettlement of people, લોકોના rebuilding પુનઃવસન માટે, homes, તેમના ઘરોના restoring પુનઃનિર્માણ માટે, infrastructure, માળખાગત compensating સુવિધાઓ for what ફરી ઊભી people કરવા માટે. have lost. But alas, પણ climate finance does not provide for that. હવામાનનું ભંડોળ કોઈને ક્યારેય પહોંચતું નથી. Countries have to solve problems with destroyed infrastructure, તૂટી ગયેલું unemployment, માળખું, lack of બેરોજગારી, housing, and people's તૂટેલા livelihoods ઘર, on their own. લોકોના જીવન નિર્વાહની Not only ફિકર, that, આ but they બધાની also સમસ્યા have to pay દેશોએ the પોતે interest ઉકેલવાની on છે. the loans they took to rebuild તેમણે લીધેલી after climate માતબર disasters. લોન પર જંગી વ્યાજ તો ચૂકવવું જ પડે છે. No તેમના ઘર કંઈ is કોઈ going to મફતમાં નથી rebuild બાંધી their દેવાનું. homes for free. લોકો People are ગરીબીમાં left સપડાઈ જાય છે. poverty-ridden નાણાકીય and કોઈ જ unprotected સહાય with no money, મળતી નથી, no housing, ઘર નથી, and કોઈ ભવિષ્ય નથી. no future. Can you imagine what people's કુદરતી lives આપત્તિ look આવે, like તેના 2 કે 2 3 મહિના or પછી 3 લોકોનું months જીવન after કેવું હોય, the natural તેની ક્યારેય disaster કલ્પના occurred? કરી છે? આ વિશે The વિશ્વ whole તો world લગભગ has ભૂલી simply ગયું હોય. forgotten about this country તેમનું and ભાવિ these શું? people. આ લોકો What is હવે શું their કરી fate? રહ્યા છે તેની કોઈને What are પરવા these people નથી. doing now? No one cares any longer about that. Would you like them to તમને forget about ખરેખર you મદદની and જરૂર હોય leave you ત્યારે આ alone લોકો તમને when ભૂલી you are જાય in તો dire તમને need કેવું of લાગે? help? Should that surprise us? Alas, આપણને કંઈ in our નવાઈ લાગે consumerist છે? format, no one cares about my આપણા life, your ઉપભોક્તાવાદી life, or the સમાજમાં lives of કોઈને others. મારા It's જીવન, even તમારા okay to જીવન make કે profit આપણા from જીવનની people પરવા નથી. who find themselves in license all around the world. The number of climatic disasters બસ is નફો જ રડવાની વાત steadily છે. increasing. More and more people આખા are વિશ્વમાં suffering from હવામાનની climatic પરિસ્થિતિ disasters. વણસી રહી છે. Survivors આપત્તિઓ are વધુ ને losing વધુ their loved ones, મુશ્કેલ થઈ રહી their છે. homes, and everything they had. ત્યાંથી બચી Meanwhile, ગયેલા from ના high સ્નેહીજનો lawsuits, we are told that તેમણે by the ગુમાવ્યા year છે. 2030, તેમના ઘર, the climate તેમની બધી finance જ needs to be મિલકત increased તેમણે ગુમાવી છે. to $4,350 billion a year. That is અને આપણે શું sixfold સાંભળીએ by છીએ? 2040. હવામાન That's 6 માટેનું trillion a ભંડોળ year. વધારો That is tenfold. And in their theory, 6 it ગણું would કરો. probably lead to 2040માં some 6 ટ્રિલિયન observable એટલે કે 10 changes ગણું કરી only નાખો. after 2040. In other words, તેમની વિચારધારા investments અનુસાર totaling over $90 trillion over 2040 20 which is પછી the જ size of કંઈક almost ફેર the પડશે. entire world economy in 2021 may or may not yield અન્ય શબ્દોમાં results. આ બધું But we રોકાણ already 90 know ટ્રિલિયન that ડોલર not જેટલું a penny થશે. of this money will be spent on actual help to people.
પણ That આપણને is ખબર until છે કે આમાંનો 2040, એક પણ we પૈસો are offered આપણને to sit મળવાનો નથી. and watch our children die until we die under the એટલે કે rubble too. 2040 Just સુધી consider આપણે that પણ figure. બેસવાનું છે. No, we are not being આપણા offered to બાળકોને, invest this money આપણા into સ્નેહીજનોને science, મરતા to જોવાનું build છે. houses for the victims, or to help countries recover આ from નાણાં the વિજ્ઞાનમાં, disaster. ઘરો We બાંધવામાં, are not being offered to build the climate resilient cities, to resettle વપરાતા people નથી. there from આપણે dangerous areas. એવા We are શહેરો simply being asked બાંધવા to put પાછળ this money આ નાણાં into ખર્ચતા business નથી જે for the હવામાનનો profit સામનો કરી of શકે. a few. આપણે બસ કેટલાક લોકોના નફા વિશે જ વિચારવાનું છે. The bottom line is this. એટલે કહી A શકાય few કે આપણા just get જીવનના ભોગે enriched at બસ the થોડા expense of લોકો our lives. ધનાઢ્ય They બની do રહ્યા છે. nothing for real protection from climate હવામાનની disasters. આપત્તિઓ સામે આપણું If રક્ષણ કરવા something માટે happens તેઓ in કંઈ our જ નથી country, કરી રહ્યા. no one would help us આપણા just for the દેશમાં કંઈક sake of થાય it. તો કોઈ આપણી મદદે નહીં They આવે. would give us a loan તેઓ and આપણને force લોન us આપશે. and our children આપણા into બાળકોને debt slavery. દેવા હેઠળ દબાવી દેશે. No one is really working on solving these problems. કોઈ The વ્યક્તિ funds are આ invested સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે કામ neither નથી in કરતું. the study of causes nor in the prevention આ of નાણાંનું climate disasters, ઉકેલ માટે nor in ના people's અભ્યાસોમાં warming રોકાણ and નથી થતું. protection. Our planet is already at war with the climate. What we આપણું fail ગ્રહ to ખરેખર realize યુદ્ધ લડી is રહ્યો that છે. this war is escalating. આ યુદ્ધ The વધી climate રહ્યું છે delivers એ માનવા આપણે unexpected તૈયાર blows નથી. to countries. We are losing people, our homes, આપણે લોકોની જાન and all ગુમાવી our રહ્યા usual છીએ. life. આપણા ઘર, આપણું The સામાન્ય જીવન situation is not આપણે improving. ગુમાવ્યું છે. We are not solving the પરિસ્થિતિ underlying problem, સુધરી રહી છે. but we can see જો કે the આપણે progression and સમસ્યાનો ઉકેલ નથી લાવી acceleration રહ્યા. of natural disasters. આપણે We are losing the most કુદરતી precious thing of આપત્તિઓમાં all, વધારો જ જોઈ our રહ્યા છીએ. time. When climate disasters આપણો overtake સમય all ગુમાવી countries રહ્યા છીએ. and continents under the current consumerist format, આપણી પાસે સમય we નથી. will simply બચવાનું start પણ killing each સમય other નથી. for salvageable lands, for water and food. This CO2 nonsense has to stop while we still have time. CO2 while ની we're આ still નકામી able to વાત હવે influence અટકાવવી something. રહી. We need to take the climate કારણ કે problem આપણે હજી બીજું seriously ઘણું કરી શકીએ instead તેમ of છીએ. stuffing wallets by આપણે imposing false હવામાનની theories. સમસ્યાને ખરેખર ગંભીરતાથી લેવાની CO2 જરૂર is છે rising, અને but it CO2 is ની not થિયોરીઓને causing બાજુમાં climate મૂકવાની છે. disasters. We need to understand that is false આ બધા scientists are willing to વૈજ્ઞાનિકો do anything to keep the તેમની theory alive. થિયોરીને બસ જીવંત After રાખવા all, ઈચ્છે છે. $5 trillion is a very powerful argument to continue this lie. $5 ટ્રિલિયન And they will તો ઘણી stop મોટી at રકમ nothing. કહેવાય ને They આ have જૂઠને nothing બચાવી રાખવા sacred માટે. left. અને Their તેઓ આ interests રીતે lie અટકશે neither નહીં. in human lives તેમને nor કોઈનો the ડર fate of નથી. our planet. તેમને જીવન For all these જીવનમાં years of કે fighting આ CO2 ગ્રહના and for the ભાવિમાં amount of કોઈ money જ spent રસ on it, નથી. we could have created an artificial satellite on the Earth's orbit and CO2 everyone સામે could have લડવામાં moved અને there. એની પાછળ ખર્ચાયેલા But this નાણાંમાંથી આપણે is spent બીજું for ઘણું કરી nothing. શક્યા હોત. આપણે એક આખે આખો As long આર્ટિફિશિયલ as we સેટેલાઇટ keep રચી શક્યા shifting હોત. responsibility and પણ wait આ for નાણાં these બસ વેડફાયા pseudoscientists જ to છે. solve our problems, આપણે જ્યાં સુધી we will જવાબદારીઓથી છટકશું stay ત્યાં સુધી સમસ્યાનો ઉકેલ in નહીં આવે. mortal danger. We need આપણે to change the format સમાજનું of માળખું society બદલવાનું છે. to a creative one and આપણે allocate funding રચનાત્મક towards સમાજ the scientific રચવાનો છે development અને and વૈજ્ઞાનિક research of the વિકાસ real અને causes of સંશોધન climate માટે change. નાણાં રોકવાના છે. We need a scientific community that આપણે will not cover up વૈજ્ઞાનિક the સમાજની business જરૂર of છે. collaborationists, but will actually સંગઠનવાદીઓના solve the ધંધાને problems પોષવા દેવાય of નહીં. global climate changes. નહીંતર Otherwise, આપણે we will simply 2040 સુધીમાં perish as a નાશ થઈ જશે. civilization from the climate disasters well before 2040. Do you see the crime and corruption that happens right in front of your eyes? We are being fooled while the climate is taking millions of lives, and the true reasons for climate change are not studied.
We are wasting our time and attention on the biggest corruption scheme in the world, CO2, which is the biggest scam of the century. Now, we are not against CO2. We know that CO2 levels are rising, but we understand that it has nothing to do with why the climate is changing. This is the truth. Let's hear how we were made to believe in this deadly fairy tale. And please share this live broadcast with everyone you know. Let's get unstupid together. Thank you, Olga. When I started looking into what was actually behind the CO2 hysteria, I was simply shocked by how the lies is being told straight to our faces on this very vital topic, while at the same time they are stealing money from our own pockets. And it wouldn't be a big deal, but it can cost our lives. We have all seen today how serious climate progression is. And the question is, why do we tolerate these lies about CO2? After all, the truth is really on the surface. All it takes is just to look into it a little bit. Please understand us correctly. We are not against CO2. We know that CO2 is growing. What is not true is that this tiny amount could affect. જ્યારે મેં બધા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉન્માદ પાછળ શું છે તે શોધવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે તેઓ આ મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર આપણા ચહેરા પર કેવી રીતે જૂઠું બોલે છે તે જ સમયે આપણા ખિસ્સામાંથી પૈસાની ચોરી કરે છે તે જોઈને હું ચોંકી ગયો અને તે કોઈ મોટી વાત નથી પરંતુ તે આપણા જીવન માટે ખર્ચ કરી શકે છે. આપણે બધાએ આજે જોયું કે આબોહવા કેટલી ગંભીર રીતે આગળ વધી રહી છે. પ્રશ્ન એ છે કે આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વિશેના આ જૂઠાણા શા માટે સહન કરીએ છીએ? છેવટે સત્ય સપાટી પર છે. તે ફક્ત તેને થોડું તપાસવા માટે લે છે. કૃપા કરીને અમને યોગ્ય રીતે સમજજો. અમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની વિરુદ્ધ નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધી રહ્યો છે. શું સાચું નથી? તે છે કે આ નાની રકમ આબોહવાને અસર કરી શકે છે. ચાલો એક નજર કરીએ. 2001માં યુએન દ્વારા આઈપીસીસી આંતર સરકારી પેનલ ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ એ હોકી સ્ટિક ગ્રાફ પ્રકાશિત કર્યો જે મુજબ 20મી સદી સુધી જ્યારે અભૂતપૂર્વ વોર્મિંગ શરૂ થયું ત્યારે સદીઓથી આબોહવા બદલાતી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની સર્વસંમતિ તરીકે રજૂ કરાયેલ આ આલેખ માનવશાસ્ત્રીય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સામે લડવા માટે આપણા નાણાંની જબરદસ્ત રકમ ખર્ચવા માટેનું મુખ્ય સમર્થન બની ગયું છે. પરંતુ શું ખરેખર સર્વસંમતિ હતી? 90ના દાયકાની શરૂઆતથી કેટલાક ટોચના સ્તરના રાજકારણીઓ કાર્બન ટેક્સ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્સર્જન કોટા ટ્રેડિંગ પર નાણાં બનાવવાની યોજના અમલમાં મૂકવા દબાણ કરી રહ્યા છે. સમસ્યા એ હતી કે આબોહવા ઇતિહાસના અભ્યાસ પેલિયો ક્લાઇમેટોલોજીમાં સેંકડો સંશોધન થયા હતા જે દર્શાવે છે કે પૃથ્વી પરની આબોહવા કુદરતી પરિવર્તનશીલતા દર્શાવે છે અને તે સતત બદલાતી રહે છે. તેથી 20મી સદીમાં તાપમાનમાં વધારો એ નાના હિમયુગના ઠંડકના સમયગાળા પછી મધ્યયુગીન ગરમ સમયગાળામાં અગાઉ જે સ્તરે હતું તે સ્તરે કુદરતી વળતર છે. 1990માં પ્રથમ આઈપીસીસીનો રિપોર્ટમાં પણ આ પ્રતિબિંબિત થયું હતું. પરંતુ 1990ના દાયકામાં અંત સુધીમાં ખાસ કરીને 1997માં ક્યોટો પ્રોટોકોલ પર હસ્તાક્ષર સાથે માનવશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને વૈજ્ઞાનિક આધાર માટે મજબૂત રાજકીય માંગ હતી અને માંગ પોતાનો પુરવઠો બનાવે છે. 1998માં નેચર મેગેઝિન માઇકલ માન દ્વારા એક લેખ પ્રકાશિત કરે છે. એક યુવાન સંશોધક તેની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી રહ્યો છે. પ્રોક્સી ડેટાનો ઉપયોગ કરીને ટી રિંગ્સની જેમ તેણે અગાઉની સદીઓ માટે તાપમાનનો ગ્રાફ દોર્યો હતો. સીધા હોકી સ્ટિક હેન્ડલ તરીકે હકીકતમાં તેણે લિટલ આઇસ એજને ખાલી ભૂંસી નાખ્યું અને 20મી સદીનું તાપમાન સીધા ઉપર જઈને ડેટાના અલગ સેટ થર્મોમીટર રીડિંગ્સમાંથી લેવામાં આવ્યું હતું.
નિષ્કર્ષ એ હતો કે પૃથ્વીના ઇતિહાસમાં આ અભૂતપૂર્વ વોર્મિંગ છે જે એન્થ્રોપોજેનિક CO2 દ્વારા થાય છે. આગલા વર્ષે 1999માં માને મધ્યયુગીન ગરમ સમયગાળાને પણ ભૂંસી નાખતા ગ્રાફને ભૂતકાળમાં બીજા 400 વર્ષ સુધી લંબાવ્યો હતો અને રાજકારણીઓ તે જ શોધી રહ્યા હતા. આગળ શું થયું તે અમને 10 વર્ષ પછી 2009માં જાણવા મળ્યું, જ્યારે ક્લાઇમેટ ગેટ મેલ વિકિલીક્સની જેમ વૈજ્ઞાનિકો અને આઈપીસીસી નેતૃત્વ વચ્ચેના સંચારને ઉજાગર કરતી ઓનલાઈન પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય પ્રવાહના પ્રેસ મીડિયા આ વાર્તાને ચૂપ કરી રહ્યા હતા કારણ કે તે પ્રકાશમાં આવ્યું કે કેવી રીતે આઈપીસીસી વૈજ્ઞાનિકો પર દબાણ કરી રહ્યું હતું અને તેઓએ ડેટા કેવી રીતે છુપાવ્યો. સૌથી કુખ્યાત પત્રોમાંનો એક ઘટાડો છુપાવવા સંબંધિત હતો. બ્રિટિશ ક્લાઇમેટોલોજિસ્ટ ફિલ જોન્સે પત્રમાં માઇકલ માનની નેચર ટ્રીકનો ઉપયોગ કેવી રીતે કર્યો તેનું વર્ણન કર્યું હતું. કુદરતે મેગેઝિન જેણે મૂળ હોકી સ્ટિક ગ્રાફ પ્રકાશિત કર્યો હતો અને યુક્ત ટ્રી પ્રોક્સીમાંથી ડેટા કાપવાની હતી જે 20મી સદીમાં તાપમાનમાં ઘટાડો દર્શાવે છે અને પછી થર્મોમીટરના ડેટામાં ભળીને લીટીઓને લીસું કરીને અવેજી છુપાવીને બધા ડેટા સેટ્સ તાપમાનમાં અભૂતપૂર્વ વધારો અને કોટ ઘટાડવાને છુપાવવા દર્શાવે છે તેવું દેખાડવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું. ક્લાઇમેટ ગેટ ઈમેલ્સમાં જે બહાર આવ્યું છે તેનાથી પ્રામાણિક વૈજ્ઞાનિકો ગભરાઈ ગયા હતા, પરંતુ પત્રકારત્વના ભ્રષ્ટ રેપસોર્ડ્સ તેમના પર હુમલો કરવા માટે અને કલંકિત કરવા માટે ત્યાં જ હતા. ક્લાઇમેટ વિધર્મી જુડિથ કરી તેના સાથીદારોને ચાલુ કરે છે. શબ્દોની પસંદગી એ કોઈ સંયોગ નથી. પાખંડી એ ચર્ચાનો છે કારણ કે એન્થ્રોપોજેનિક ગ્લોબલ વોર્મિંગનો સંપ્રદાય વિજ્ઞાન નથી. તે એક એવો ધર્મ છે જેનો પોતાનો મસીહા પવિત્ર ગ્રંથ અને ઇન્ક્વિઝિશન દાવ પર સળગાવવા માટે તૈયાર છે, જે કોઈ પણ વિશ્વાસના અંધવિશ્વાસને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. વિશ્વાસના અંધવિશ્વાસ CO2 વિશેના અંધવિશ્વાસને ચકાસવાની જરૂર નથી. તેઓ માનવા જોઈએ અને મને ધ એમ્પરર્સ ન્યૂ ક્લોથ્સ પરિકથાની યાદ અપાવે છે. વૈજ્ઞાનિક સમુદાયમાં દરેક વ્યક્તિ જાણે કે રાજા નગ્ન છે, હોકી સ્ટિક નકલી છે, પરંતુ તેને મોટેથી કહેવું એ ગુંડાગીરી, ડિફેમિંગ, ડિમોશન અને ક્લાઇમેટ ડિનરના કલંકની લહેર સામે તમારી જાતને ઉજાગર કરી લે તેવી છે. પરિકથામાંનો છોકરો જેણે આ સત્યનો અવાજ ઉઠાવ્યો હતો તે સમ્રાટ પાસે આ વાસ્તવિકતામાં કોઈ કપડાં નથી. શ્રેષ્ઠ રીતે તેને જવાબ મળશે કે તેના પ્રતિસાદની પીયર સમીક્ષા કરવામાં આવી નથી. હકીકત એ છે કે સમ્રાટ પાસે કપડાં છે તે વૈજ્ઞાનિક સર્વસંમતિ દ્વારા સાબિત થાય છે, જે ચેક કરતા હોકી સ્ટિક જેટલી જ નકલી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ જૂઠ છે. આ મલ્ટી-બિલિયન ડોલરનો બિઝનેસ છે અને આ છેતરપિંડીનો આલેખ હજુ પણ તેમની વેબસાઇટ પર છે. તેઓએ ડેટા ખોટો કર્યો, ઘટાડો છુપાવીને તેઓએ વિશ્વના નેતાઓ અને કોને ગેરમાર્ગે દોર્યા. વિશ્વભરની સંસદોમાં ક્યોટો પ્રોટોકોલની બહાલી માટે એક વિશાળ ઝુંબેશ 2001ના આઈપીસીસી રિપોર્ટના આ ગ્રાફ પર આધારિત હતી અને તે ટકાના 4-10,000માં સામે લડવા માટે વર્ષમાં સેંકડો અબજો ડોલરનો ખર્ચો કરે છે. વાતાવરણમાં એન્થ્રોપોજેનિક CO2નું વાતાવરણમાં કુલ 0.04% CO2નો 1% અને આપણામાંના દરેક આ જૂઠાણા માટે ચૂકવણી કરે છે. જ્યારે પણ આપણે ગેસની ટાંકી ભરીએ છીએ અને સ્ટોરમાં કંઈ પણ ખરીદી છીએ ત્યારે અમારા પૈસાનો મોટો જથ્થો આ સ્કેમર્સ અને વૈશ્વિક પિકપોકેટ્સમાં જાય છે અને એકલા 2020માં $632 અબજ હતું. બિલકુલ શૂન્ય પરિણામ સાથે 2004માં થાઇલેન્ડમાં આવેલી સુનામીએ 3 લાખ માનવના જીવ લીધા હતા. તે CO2ના કારણે થયું ન હતું, જેથી ફુકુશીમા અને હૈતી પણ ન હતું. ટોંગા જ્વાળામુખીનો
તાજેતરના વર્ષોમાં અભૂતપૂર્વ અને તે જ સમયે જીવલેણ દુષ્કાળ અને જળાશયોના છીછરા CO2 ના કારણે નથી, તે ચક્ર છે. There are hundreds of thousands of times more normal scientists and sane people, but they keep quiet. અને અમે ખૂબ જ Scientists who dare to ધાર speak પર the છીએ. truth are silenced. Their articles are not અને published. આ દેશદ્રોહીઓ અને તેમની હોકી સ્ટિક પ્રકાશિત કરતા રહે છે. લાંબા હેન્ડલ સાથેનું નવું સંસ્કરણ હવે તેઓએ કહ્યું હતું તે એક કાતરી હતી, તે એક લુચ્ચું છે, જેના વડે તેઓ આપણા પૈસાને કાપે છે અને આપણું જીવન 2030 સુધીમાં $90 ટ્રિલિયન માત્ર સરખામણી કરવા માટે સમગ્ર વિશ્વનું કુલ ઉત્પાદન બધા દેશો મળીને 84 ટ્રિલિયન છે. શું તમે તમારા પોતાના ખિસ્સામાંથી તેના માટે ચૂકવણી કરવા તૈયાર છો? પરંતુ આ જૂઠાણાની કિંમત ફક્ત તમારી નાણાકીય સુખાકારી નહીં, પણ તમારા જીવનની પણ છે, કારણ કે કોઈ પણ આબોહવા પરિવર્તનના વાસ્તવિક કારણને સંબોધતું નથી. Czech Republic, Belarus, Ukraine, Russia, and other countries. You can see these interviews on the Creative Society website. In the communication with scientists, we have deeply investigated the arguments, checked ourselves all the facts and evidence that CO2 does not affect climate change. If you want to study this issue as much as we did, the interviews on the website will be useful to you. And I'll tell you the most obvious facts right now. Carbon dioxide, it's a trace component. Its concentration in the atmosphere are negligible. According to official data, CO2 concentration are now 419 ppm. What does this mean? ppm, parts per million, is 1 millionth part in the volume unit of air. How to imagine it? It means 4 CO2 molecules for every 10,000 other molecules in the atmosphere. These are 4 molecules that's supposed to trap and transfer heat to the other 10,000 molecules. Look at them. How will they hit the other molecules? There is no way. It is clear, even to a first grader. How much of the CO2 did humans produce? The amount of carbon dioxide emitted by humankind since 1750 during the entire industrial era is estimated by various researchers to be from 1% to 12% of all CO2 that is humans have added, from 4 to 48 molecules per million other molecules of the atmosphere of the entire time. The degree of absurdity is increasing, isn't it? You don't believe that humans emit so little? Look at the facts. The most obvious proof is the killing curve, the curve of increasing CO2 concentrations. When the COVID-19 pandemic hit the whole world in 2020, business shut down. People stayed home under quarantine, and the air in cities cleared of exhausted fumes. Do you know what the CO2 growth curve did? It didn't flinch. The concentration of carbon dioxide in the atmosphere continued to rise just as it did before. All the rest of the CO2 is not produced by humans, but by natural sources, such as plants, forest fires, volcanic eruptions, and the oceans. Plants start emitting more CO2 than they absorb. Wildfires increase, volcanic activity increases, and the ocean heats up at the bottom. About 95% of the વ્યવસાયો total બંધ થઈ carbon ગયા, dioxide લોકો is dissolved સંસર્ગ in the નિષેધ oceans and deep waters. હેઠળ The ઘરે oceans રહ્યા is what control the amount of અને CO2 શહેરોની in the હવા Earth's એક્ઝોસ્ટ atmosphere. ધુમાડાથી સાફ થઈ Competent ગઈ. experts would શું argue તમે that જાણો છો ocean CO2 is forming વૃદ્ધિ because of વળાંક CO2 શું છે? released by humans. તે ઝબકી The ન ocean હતી. transfers વાતાવરણમાં heat કાર્બન to the ડાયોક્સાઇડની atmosphere, સાંદ્રતા not vice પહેલાની versa. જેમ જ It's વધતી simple ગઈ. high school physics. Instrumental બાકીનો તમામ measurements show CO2 that the મનુષ્ય ocean દ્વારા waters ઉત્પન્ન are થતો warmed નથી, first. પરંતુ Only છોડ, after 11 to જંગલની 12 આગ, years, the જ્વાળામુખી concentration of CO2 in મુખી the ફાટી atmosphere નીકળવો અને increases. CO2 emissions સમુદ્ર are જેવા the કુદરતી consequence, સ્ત્રોતો દ્વારા not the ઉત્પન્ન cause થાય of છે. heating. Undoubtedly, છોડ many તેમના greenhouse શોષણ કરતા gases વધુ produce CO2 water છોડવાનું vapor, શરૂ which કરે છે. evaporates from the જંગલની surface આગ of the વધે છે. world ocean. Its જ્વાળામુખીનો contribution to the પ્રવૃત્તિ વધે greenhouse છે effect is far અને greater સમુદ્ર તળિયે ગરમ થાય than છે. that of anthropogenic CO2. Now, પૃથ્વીની water કુલ vapor કાર્બન is ડાયોક્સાઇડમાંથી rising because of લગભગ the intense 95% heating of the deep layers of સમુદ્રના the ઊંડા ocean and પાણીમાં moving ઓગળી above it જાય in છે. wintering form. સમુદ્ર એ પૃથ્વીના વાતાવરણમાં CO2ની માત્રાને નિયંત્રિત કરે છે. માત્ર અસમર્થ નિષ્ણાતો જ દલીલ કરશે કે માનવો દ્વારા છોડવામાં આવતા CO2ને કારણે સમુદ્ર ગરમ થઈ રહ્યો છે. મહાસાગર ગરમીને વાતાવરણમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે. બીજી રીતે નહીં, તે સરળ ઉચ્ચ શાળા ભૌતિકશાસ્ત્ર છે.
ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ માપન દર્શાવે છે કે સમુદ્રના પાણી પહેલા ગરમ થાય છે અને માત્ર 11-12 મહિના પછી વાતાવરણમાં CO2 ની સાંદ્રતા વધે છે. CO2 ઉત્સર્જન એ ગરમીનું કારણ નથી, પરિણામ છે. નિશંકપણે મુખ્ય ગ્રીનહાઉસ ગેસ પાણીની વરાળ છે જે વિશ્વના મહાસાગરોની સપાટી પરથી બાષ્પીભવન કરે છે. ગ્રીનહાઉસ અસરમાં તેનું યોગદાન એન્થ્રોપોજેનિક CO2 કરતાં 5000 ગણું છે. અને ઊંડા સમુદ્રની તીવ્ર ગરમીને કારણે પાણીની વરાળ વધી રહી છે. અને અમે તેના વિશે આજે પછી ફોરમમાં વાત કરશું. સ્ક્રીન પર જુઓ, આ ક્યુબ એ મનુષ્યો દ્વારા વાતાવરણમાં કેટલું CO2 છોડવામાં આવે છે. અન્ય નારંગી ક્યુબ્સ કુદરતી રીતે CO2 ધરાવતા હોય છે. જાંબલી ક્યુબ્સ પાણીની વરાળ છે. વાદળી અને લીલા સમઘન એ વાતાવરણનો બાકીનો ભાગ છે. ક્યુબ ઉદાહરણ 3 વર્ષના બાળક માટે પણ સમજી શકાય એવું હોવું જોઈએ. તે વધુ રસપ્રદ બને છે ક્લાઇમેટોલોજિસ્ટ માટે. તે જાણીતું છે કે 20-50 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ ઉર્ધ્વમંડળમાં ગ્રીનહાઉસ વાયુઓની સાંદ્રતામાં વધારો ગરમી તરફ દોરી જાય છે, પરંતુ વાતાવરણમાં ઠંડક તરફ દોરી જાય છે. તેને ઉર્ધ્વમંડળની ઠંડક કહેવામાં આવે છે. એટલે કે નીચેનો CO2 કથિત રીતે ગરમ થાય છે અને ઉપરના માળે ઠંડુ થાય છે. આવી પસંદગીયુક્ત ગેસ. તમને શું વધુ સમાચાર જોઈએ છે? આર્કટિક અને એન્ટાર્કટિકા પર માનવવંશીય CO2 કેવી રીતે હવાને બિલકુલ ગરમ કરતું નથી, પરંતુ તેને ઠંડુ કરે છે. તેના પર ઘણા વૈજ્ઞાનિક કાગળો છે. શું તે રસપ્રદ નથી કે CO2 માત્ર પૃથ્વીથી કેટલી ઊંચી છે તેના આધારે અલગ રીતે કાર્ય કરે છે અને ભૌગોલિક સ્થાન પર પણ આધાર રાખે છે? CO2 એ પણ પાછલી સદીઓમાં તરંગી વર્તનનું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે તાપમાન વધાર્યું છે, પછી તેને ઘટાડ્યું છે, પરંતુ આપણે માનવું પડશે કે તે સંપૂર્ણ રીતે હવે આબોહવા પરિવર્તનનું કારણ છે. અને તમે જાણો છો, ત્યાં બીજી એક હકીકત જે મારા માટે આઘાતજનક છે. પૂર્વ ઔદ્યોગિક યુગના છેલ્લા 1 લાખ વર્ષોથી બરફના કોરોમાં જ્યારે કાર અને કારખાના ન હતા, ત્યારે CO2 સાંદ્રતા આજના ppm કરતાં વધુ સારી રીતે મળી આવી હતી. ઉદાહરણ તરીકે તે 700 થી 2500 ppm. જો કે 1985માં જ્યારે ક્લાઇમેટ એન્થ્રોપોજેનિક ઉન્માદ શરૂ થયો, ત્યારે આ ડેટાને એન્થ્રોપોજેનિક કૌભાંડમાં પરિણામોને ફિટ કરવા માટે વધુ અનુકૂળ બનાવવા માટે લેખોમાંથી અદૃશ્ય થવાનું શરૂ થયું. અમે CO2 વિરુદ્ધ નથી, તે ખરેખર અત્યારે વધી રહ્યું છે, પરંતુ તે કોઈ પણ અસર કરતું નથી. જ્યારે પણ વૈશ્વિક આબોહવા આપત્તિ છે, ત્યારે CO2 તીવ્રપણે વધે છે, જે દર 12,000 વર્ષમાં એકવાર થાય છે. અને આઈસ કોરો આ યાદ રાખે છે. તેથી જ તે જુઠ્ઠાણાઓ જેમણે લાકડીનો આલેખ બનાવ્યો, જેઓ પૈસાની ખાતર 8 અબજ લોકોને મારવા તૈયાર છે, તેમને હિમનદીઓના કોરોના અભ્યાસને પણ ખોટા સાબિત કરવાની જરૂર હતી. હવે આ વેનલ ઇડિયટ્સને કારણે પ્રામાણિક વૈજ્ઞાનિકોના મોં બંધ થઈ રહ્યા છે અને આપણે અમૂલ્ય સમય ગુમાવી રહ્યા છીએ. લાખો લોકો મરી રહ્યા છે અને આબોહવા શરણાર્થીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. દરમિયાન 40 વર્ષથી આપણે જૂઠું બોલવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે આપણે માણસો જવાબદાર છીએ. અમને CO2 ની અમારી પહેલેથી જ નજીવી સાંદ્રતા ઘટાડવાની ફરજ આપવામાં આવે છે અને એવું માનવા તરફ દોરી જાય છે કે આનાથી અમને અટકાવવું જોઈએ. શું આબોહવા સાથે કંઈ પણ સુધર્યું છે? માનવજાત CO2 સિદ્ધાંતના બેનર હેઠળ વિશ્વ જીવે છે. તે દરરોજ એક બીજો દિવસ છે જે આપણા સમગ્ર વિશ્વને પાતાળની નજીક લાવે છે. આપણે અત્યાર સુધીમાં આબોહવા પરિવર્તનના વાસ્તવિક કારણોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને ઉકેલ શોધવા જોઈએ.
ઠીક છે, મેં લગભગ 10 વર્ષ પહેલા આખી વસ્તુનું જાતે નિરીક્ષણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું અને તે સમયે આ વિષય હજુ પણ પ્રમાણમાં નવો અને અસામાન્ય હતો. મને લાગ્યું કે તે અતિ વિચિત્ર છે કે હવામાં CO2 જે માત્ર નજીવી માત્રામાં જ હાજર છે તે અચાનક વિશ્વની આબોહવા બદલી શકશે. તેથી કારણ કે તે અમારી મૂળભૂત કાર્યપદ્ધતિ છે, અમે નિષ્ણાતો અને સલાહકારોનું એક જૂથ એકત્રિત કર્યું જેઓ આ વિષયમાં વિશેષતા ધરાવતા હતા. વાતાવરણીય ભૌતિકશાસ્ત્રના પ્રોફેસરો, હવામાનશાસ્ત્રના પ્રોફેસરો અને અન્ય વૈજ્ઞાનિકો છે અને તેઓએ આ વિષયનું અન્વેષણ કરવામાં પછી અમે જે પ્રકાશિત કર્યું અને રાજકારણ અને અર્થશાસ્ત્રમાં નિર્ણય લેનારાઓ તેમજ સંબંધિત નાગરિકો સમક્ષ રજૂ કર્યું. તે એક સાથે મૂકવા માટે અમને ટેકો આપ્યો. એક પ્રમાણમાં જાણીતો શબ્દ કહેવાતી ગ્રીનહાઉસ અસર છે. વાતાવરણમાં CO2 ની સામગ્રી અને પૃથ્વી પરના તાપમાન વચ્ચે સંબંધ હોવાનું માનવામાં આવે છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે વાતાવરણમાં CO2 ની સામગ્રી કુદરતી રીતે પૃથ્વી પર 33 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાં વધારો કરે છે. એ છે કે 33 ડિગ્રી વધુ ગરમ હશે કારણ કે આપણી વાતાવરણમાં ઇન્ફ્રારેડ સક્રિય વાયુઓ છે જેને ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ કહેવાય છે. તેની કુદરતી ગ્રીનહાઉસ અસર પણ કહેવામાં આવે છે. તે સંપૂર્ણ બકવાસ છે. તેથી અમે સૂર્યથી પૃથ્વી સૌર કિરણોત્સર્ગના સ્થાનાંતરણ તરફ દોરી જાય છે તે બધું એક સાથે આ ઉર્જા વાતાવરણમાં અથવા પૃથ્વીની સપાટી પર સંચિત થાય છે અને પછી ઉર્જાના કુલ જથ્થામાં વધારો કે ઘટાડો કર્યા વિના ફરીથી વહેંચવામાં આવે છે. કારણ કે પૃથ્વી હંમેશા ઉર્જાને શોષી શકે. જો ઉર્જાનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું હોત તો તે વધુ ગરમ અને વધુ ગરમ બની ગયું હોત અને કોઈક સમયે પૃથ્વીનું બાષ્પીભવન થઈ ગયું હોત અને દેખીતી રીતે છે વર્ષોથી આવું બન્યું નથી. આનો અર્થ એ કે ઉર્જા સતત બહારની અવકાશમાં પાછી ઉત્સર્જિત થવી જોઈએ. પરંતુ વાસ્તવમાં કિરણોત્સર્ગને કારણે પૃથ્વી ઠંડી પડી રહી છે અને એનું કારણ એ છે કે પૃથ્વી તારાની જેમ ઠંડી છે, ગરમ નથી અને માત્ર ઇન્ફ્રારેડ કિરણોત્સર્ગ બહાર અદ્રશ્ય શ્રેણીમાં છે પરંતુ આ ઉર્જા વિકિરણ ખૂબ વધારે છે. વાતાવરણમાં જ આપણને ઠંડક આપે છે. વાતાવરણ અવકાશમાં ફેલાય છે. હવે અમે એક અણધાર્યા મુદ્દા પર ચાલો તેને એક પગલું આગળ લઈએ. ચાલો વિચારીએ કે વાસ્તવમાં વાતાવરણમાં શું છે જે કદાચ ત્યાં બહાર નીકળી રહ્યું છે. પૃથ્વીમાં 70% ઠંડક ઇન્ફ્રારેડ સક્રિય વાયુઓને કારણે થાય છે અને હવે આપણે $1 મિલિયન પ્રશ્ન પૂછી શકીએ. ઇન્ફ્રારેડ સક્રિય વાયુનું બીજું નામ શું છે? તે ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ છે. ગ્રીનહાઉસ વાયુ શબ્દ ભૌતિકશાસ્ત્રમાં બિલકુલ અસ્તિત્વમાં નથી. તેમજ તે રસાયણશાસ્ત્રમાં અસ્તિત્વમાં નથી. જે પદાર્થોનું વર્ગીકરણ કરે છે. વાસ્તવમાં આ વાયુઓના કાર્ય વિશે સંશોધન ફાઉન્ડેશન ઉપલબ્ધ કરાવ્યા પછી તેમાંથી એક ચોક્કસ રાજકીય સંદેશ બનાવવા માટે તેની શોધ ઘણી પાછળથી કરવામાં આવી. આ માત્ર એક વિરોધાભાસ છે કારણ કે એક સમયે પ્રચારની પ્રતિભાએ ગ્રીનહાઉસ ગેસ શબ્દની શોધ કરી હતી. ના હોય તો તેને માર્કેટિંગમાં નોબેલ પુરસ્કાર મળવો જોઈતો હતો પરંતુ તેને ભૌતિક વાસ્તવિકતા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. રસપ્રદ વાત એ છે કે જો આપણે વિજ્ઞાનના પ્રારંભિક ઇતિહાસ પર પાછા જઈએ તો આપણને એ હકીકત મળશે જે 100 વર્ષથી જાણીતી છે કે ઇન્ફ્રારેડ સક્રિય વાયુઓ ખરેખર પૃથ્વીને ગરમ કરે છે. પ્રથમ પેપર કે જેણે વાતાવરણમાં ઉર્જા પ્રવાહને માપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો તે 1917માં બ્રિટિશ હવામાનશાસ્ત્રી અને એન્જિનિયર વિલિયમ હેનરી ડાયન્સ દ્વારા લખવામાં આવ્યો હતો. તેથી આ મૂળભૂત જ્ઞાન લાંબા સમયથી આસપાસ છે અને પ્રશ્ન એ છે કે શા માટે તે અચાનક બદલાઈ ગયું છે. શા માટે વધુને વધુ લોકોએ સ્વેચ્છાએ અથવા ગ્રીનહાઉસ વાયુને હવે હાઉસ વાયુઓ કહેવા જોઈએ. ઇન્ફ્રારેડ સક્રિય વાયુઓ નહીં. હકીકત એ છે કે આપણે એક સંપૂર્ણ નવો સિદ્ધાંત બનાવી રહ્યા છીએ. વિચારની એક સંપૂર્ણ નવી દુનિયા કે તેઓ હવે ખતરનાક રીતે ગ્રહને વધુ ગરમ કરી રહ્યા છે. તે તારણહાર માટે પૈસા અને શક્તિ સાથે સંબંધિત છે. The fact that we're creating a whole new doctrine, a whole new world of thought, that they're now dangerously overheating the planet, has to do with money and power for the saviors. That's why they constantly use children. તેથી તેઓ સતત બાળકોનો ઉપયોગ કરે છે. નગરપાલિકાઓ આબોહવા પ્રબંધકને ભાડે રાખે છે જેઓ ખતરનાક ગ્રીનહાઉસ વાયુઓના સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરવા માટે છેલ્લા નર્સિંગ હોમમાં પ્રવેશ કરે છે. when in fact they are only meant to fill empty government coffers.
અને તેના પરિણામો શું છે? પરિણામે ગ્રહને બચાવવાની આડમાં ઉર્જા કર અને ઉર્જા વસૂલાત લાદવામાં આવી છે, જ્યારે વાસ્તવમાં તેઓ માત્ર ખાલી તે સરકારી તિજોરીઓ ભરવા માટે છે. જેનું સંશોધન કરવાની જરૂર છે તેમાં ઘણા બધા પૈસા ખર્ચ થાય છે. તે દરમિયાન કહેવાતા આબોહવા સંશોધકો પૈસાનો વરસાદ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને કોમ્પ્યુટર મોડેલો જે દરેક સમયે કહેવામાં આવે છે અતિ ખર્ચાળ છે, સંપૂર્ણપણે અર્થહીન છે, કારણ કે વાતાવરણનું અનુકરણ કરવું અશક્ય છે. I would like to thank Klaus Ermicke for voicing this shocking information that greenhouse gases do not heat up the atmosphere at all but cool it down. So where did the money go then? The main reason why this system does not work is corruption. Human nature is such that it makes no sense to replace one person for another just to change people in the office. In the consumerist format, we will always come to this very same result: money and power. So how to build a creative society under these conditions? We already have a solution and the unique toolset. Yes, Tali, indeed. So data plays a crucial role in our daily lives in this digital age, even if we are not aware of the details. The entire world can be viewed as a digit in information technology. Every person is a digit. Every tangible object, like a building or a car, is a digit. Even intangible objects like copyright are digits. It is indisputable that economics and finance are a world of digits. We gather huge amounts of data on everything we do, every second. Not only આ our ડિજિટલ online યુગમાં ડેટા transactions or a આપણા millisecond રોજિંદા pause જીવનમાં while નિર્ણાયક scrolling the ભૂમિકા newsfeed. ભજવે છે. But ભલે unfortunately, આપણે વિગતોથી data વાકેફ ન literacy હોઈએ, is extremely low સમગ્ર today. વિશ્વને ઇન્ફોર્મેશન Therefore, ટેકનોલોજીમાં એક people are અંક simply તરીકે જોઈ drowning શકાય in the છે. amount of data, દરેક વ્યક્તિ failing to એક keep અંક up છે. with the pace of દરેક મૂર્ત technological વસ્તુ જેમ કે development. ઇમારત અથવા કાર But એક this, અંક છે. in turn, કોપીરાઇટ જેવી slows અમૂર્ત down the વસ્તુઓ pace of પણ the અંકો development છે. of science, તે નિર્વિવાદ technology, છે કે implementation of new અર્થશાસ્ત્ર અને technologies, નાણાં એ innovative અંકોની દુનિયા ideas, છે. and અમે as દર a સેકન્ડે result, જે કંઈ કરીએ છીએ તેના પર civilization અમે itself. વિશાળ માત્રામાં ડેટા એકત્રિત So there is કરીએ છીએ. another માત્ર negative અમારા phenomenon ઓનલાઈન that વ્યવહારો hinders the અથવા development ન્યૂઝ of our ફીડને society. સ્ક્રોલ કરતી વખતે મિલિસેકન્ડનો વિરામ Some જ નહીં. players are taking પરંતુ advantage of the કમનસીબે fact that આજે no ડેટા one can સાક્ષરતા process all અત્યંત the ઓછી data છે, to તેથી લોકો organize ફક્ત shadow ડેટાના money જથ્થામાં ડૂબી flows. રહ્યા છે. All તકનીકી these વિકાસની points ગતિને જાળવી lead to રાખવામાં reasonable નિષ્ફળ રહ્યા છે. questions. આ બદલામાં Will વિજ્ઞાન, humanity તકનીકી, manage to નવી use the તકનીકોના data it અમલીકરણ, possesses નવીન to વિચારો its અને advantage? નામે સંસ્કૃતિના And વિકાસની can we ગતિને put ધીમી data કરે છે. at the service of બીજી civilization? એક સંબંધિત ઘટના એ છે કે But જે do we even આપણા have સમાજના companies that વિકાસને serve અવરોધે છે. humanity as a whole, કેટલાક that ખેલાડીઓ aspire એ to improve the હકીકતનો life લાભ of લઈ રહ્યા every છે. living human being? કોઈ પણ વ્યક્તિ I mean, શેડો મની ફ્લો profoundly ગોઠવવા change માટે our તમામ lives ડેટા પર for the પ્રક્રિયા better without seeking profits. આ મુદ્દાઓ વ્યાજબી Let's be પ્રશ્નો honest. તરફ દોરી જાય છે. We don't શું even માનવતા have a real તેની collaboration in પાસેના our ડેટાનો divided તેના society. ફાયદા માટે ઉપયોગ કરવાનું સંચાલન Instead, કરશે? every company અને exploits શું આપણે people સંસ્કૃતિની and સેવામાં data ડેટા for મૂકી its own શકીએ? profit. પરંતુ શું To આપણી make us પાસે buy એવી more of its કંપનીઓ પણ products છે જે or sell સમગ્ર our data to માનવતાની someone સેવા else. કરે છે અને દરેક So જીવંત even if we માનવીના could agree on જીવનને pulling સુધારવાની together ઈચ્છા all the રાખે data છે? to do something મારો મતલબ meaningful, એ કે નફો there is શોધ્યા not વિના enough આપણા computing જીવનને power વધુ to process સારો it. બનાવવા માટે Or at least ગહનપણે using બદલો. the ચાલો conventional પ્રામાણિક logic બનો. and અમારા current વિભાજિત programming સભામાં methods. અમારી પાસે વાસ્તવિક સહયોગ પણ નથી. Luckily, તેના બદલે દરેક today on કંપની this તેના planet, પોતાના there's નફા one માટે company that could tackle a problem લોકોનું of this શોષણ કરે size. છે અને તેના વધુ The ઉત્પાદનો solution will ખરીદવા determine the future અમારો of ડેટા humanity. બીજાને વેચવા માટે. And I am talking about none other than XP Energy, the creators of the first artificial consciousness જો આપણે jacket કંઈક who અર્થપૂર્ણ recently કરવા માટે presented તમામ their ડેટાને latest product એકસાથે ખેંચવા પર that was સંમત થઈ hot, શકીએ તો પણ multipurpose ઓછામાં ઓછા complex. પરંપરાગત તર્ક અને વર્તમાન All the પ્રોગ્રામિંગ unique પદ્ધતિઓનો technology ઉપયોગ and કરીને તેની possibilities પ્રક્રિયા XP Energy કરવા possesses માટે પૂરતી were કમ્પ્યુટિંગ involved in શક્તિ નથી. developing and સદભાગ્યે creating આજે આ ગ્રહ પર the એક એવી complex. કંપની છે જે આ કદની સમસ્યાનો સામનો The કરી Vashot શકે છે, multipurpose જેનો complex ઉકેલ is a માનવતાનું global ભાવિ નક્કી aggregator કરશે. of all existing digital data and the single હું data processing center એક્સપી based એનર્જી on સિવાય hybrid બીજા કોઈની વાત artificial કરી રહ્યો છું. પ્રથમ intelligence. કૃત્રિમ ચેતનાના નિર્માતા જેકી જેમણે Even the name તાજેતરમાં wasn't નવીન chosen by નવીનતમ chance and is ઉત્કૃષ્ટ very બહુ symbolic. હેતુક સંકુલ કર્યું હતું. It is એક્સપી associated with એનર્જી પાસે sunrise. રહેલી તમામ When અનન્ય the sun તકનીકો અને rises over the શક્યતાઓ horizon, કોમ્પ્લેક્સના વિકાસ અને its rays of નિર્માણમાં light સામેલ હતી. illuminate the darkness and shadows વસ્કોત that ભૌતક inhabited સંકુલ એ disappear, તમામ thus વર્તમાન revealing ડિજિટલ reality. ડેટાનું વૈશ્વિક એકત્રીકરણ અને The હાઇબ્રિડ sunrise brings આર્ટિફિશિયલ life ઇન્ટેલિજન્સ and પર hope. આધારિત સિંગલ ડેટા પ્રોસેસિંગ So, સેન્ટર છે. what does it do?
નામ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યું ન હતું અને તે ખૂબ જ પ્રતિકાત્મક છે. તે સૂર્યોદય સાથે સંકળાયેલ છે. જ્યારે સૂર્ય ક્ષિતિજ પર ઉગે છે ત્યારે તેના પ્રકાશના કિરણો અંધકારને પ્રકાશિત કરે છે અને તેમાં રહેનારા પડછાયો અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. આમ વાસ્તવિકતા પ્રગટ થાય છે. સૂર્યોદય જીવન અને આશા લાવે છે. તો તે શું કરે છે? કોમ્પ્લેક્સની રચના વિવિધ સમસ્યાઓ અને ઉદ્દેશ્યને ઉકેલવા માટે કરવામાં આવી હતી. બંને અસ્તિત્વમાં છે અને જે માનવજાતને ભવિષ્યમાં સામનો કરવાની બાકી છે. ઉદાહરણ તરીકે સર્જનાત્મક સોસાયટીમાં સંક્રમણના તબક્કા દરમિયાન તેમાં ઘણી સિસ્ટમો અને સબસિસ્ટમ શામેલ છે. દરેક ચોક્કસ શ્રેણીના કાર્યોને ઉકેલવા માટે રચાયેલ છે. ખાસ કરીને કોમ્પ્લેક્સમાં કુલ નાણાકીય દેખરેખ પ્રણાલીનો સમાવેશ થાય છે, જે અન્ય કાર્યોની સાથે તમામ સ્તરે વૈશ્વિક ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ દેખરેખ અને તમામ આર્થિક સંસ્થાઓની સતત દેખરેખ જેવા કાર્યો કરે છે. ચાલો જોઈએ કે રાજ્ય સ્તરે આ કાર્યક્ષમતાનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે. જ્યારે તૈનાત કરવામાં આવે છે ત્યારે વોકશોપ એમપીસી રાજ્યની તમામ ડિજિટલ સિસ્ટમમાં સંકલિત થાય છે અને સમગ્ર નાણાકીય સિસ્ટમ પર સંપૂર્ણ દેખરેખ રાખે છે, જે રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થાની સ્થિતિને વાસ્તવિક સમયમાં મોનિટર કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ તમામ સ્તરે ભંડોળના ઉપયોગની પારદર્શિતાને સુનિશ્ચિત કરે છે. વોકશોપ એમપીસી વિદેશમાં તેમના અનિયંત્રિત ઉપાડ સહિત નાણાંની હેરફેર કોઈ પણ ગેરકાયદેસર યોજનાઓને ઓળખે છે અને તેનું નિરીક્ષણ કરે છે. તે ગેરકાયદેસર યોજનાઓમાં સામેલ લોકોના સમગ્ર વર્તુળની ઓળખ. તે કાયદા વ્યવસ્થા નિયંત્રણ પ્રણાલીમાં નબળાઈઓ શોધવામાં પણ મદદ કરે છે, જે ઉચાપતને અશક્ય બનાવે છે. જરા તે વિશે વિચારો. સંપૂર્ણ પારદર્શિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદી મૃત્યુદંડની સજા સમાન લાગે છે, જ્યાં સત્તાવાર આંકડાઓ અનુસાર કોઈ પણ રાજ્યના વાર્ષિક બજેટના કદના 25% સુધી ઉચાપતમાં ખોવાઈ જાય છે. કોમ્પ્લેક્સ દરેક સિક્કાની હિલચાલ જુએ છે અને તે બધું જ ખોલે છે, જે હવે છુપાયેલ રહસ્ય છે. અને તે રોકડ અથવા બેંક ટ્રાન્સફર છે કે કેમ તે કોઈ વાંધો નથી. મનુષ્યોથી વિપરીત કોમ્પ્લેક્સ બીમાર પડતું નથી, ચોરી કરતું નથી, ડિપ્રેશન નથી, લાલચ, લાગણીઓ, શંકાઓને આધીન નથી અને પોતાને અને તેના ભવિષ્ય વિશે ચિંતિત નથી. તેના બદલે તે ડેટા સાથે કામ કરે છે અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અને હકીકતો પર સંપૂર્ણ આધાર રાખે છે. સોફ્ટવેર પર વધુ વાંચી જોઈ શકો છો, પરંતુ હવે ચાલો એક નાનો વિડીયો જોઈએ. Voskhod MPC in the state. Despite the fact that Voskhod MPC was created for the transition period from a consumerist to a creative format of society, એ હકીકત હોવા છતાં કે વોકશોપ એમપીસી એ ઉદ્ભવતાથી સમાજના સર્જનાત્મક સ્વરૂપમાં સંક્રમણ સમયગાળામાં તે બનાવવામાં આવ્યું હતું, તે રાજ્યના સ્તરે અથવા રાજ્યોના કોમનવેલ્થ અને ગ્રાહક સમાજમાં અસરકારક રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. અલબત્ત ગ્રાહક સ્વરૂપમાં માહિતીનું લોકશાહીકરણ પ્રશ્નની બહાર છે, કારણ કે તે રાજ્યને સંવેદનશીલ બનાવશે. આ સંદર્ભમાં રાજ્ય કક્ષાએ વોસ્કોડ એમપીસીનો ઉપયોગ રાજ્યના વડાને સીધી તાબેદારી સાથે બંધ સ્થિતિમાં હોવો જોઈએ. જ્યારે વોકશોપ એમપીસીમાં સ્થાપિત થાય છે અને રાજ્યની તમામ ડિજિટલ સિસ્ટમમાં સંકલિત થાય છે, ત્યારે તે સમગ્ર નાણાકીય વ્યવસ્થાનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરે છે. આ તમામ સ્તરે ભંડોળના ઉપયોગની પારદર્શિતાને સુનિશ્ચિત કરે છે, તમામ નાણાકીય પ્રવાહોને નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે અને જાહેર અને ખાનગી મૂડી બંને સંબંધિત સચોટ ડેટા સાથે કાર્ય કરે છે. વોકશોપ એમપીસી ભ્રષ્ટાચાર અને અંદાજપત્રીય ભંડોળના દુરુપયોગ માટે દેખરેખ કરતી વખતે લગભગ તમામ નિયંત્રણ સેવાઓ અને વિભાગોની સમસ્યાઓ વધુ અસરકારક રીતે ઉકેલે છે. ગ્રાહક સમાજમાં કોઈ પણ સ્તરે સૌથી નબળી કડી માનવ છે. કોઈ પણ રાજ્યના વડાનો ટુકડી અપવાદ નથી. કેટલીકવાર તેના આંતરિક વર્તુળમાં એવા લોકો પણ સામેલ હોય છે જેઓ ડબલ ગેમ રમે છે. વોકશોપ એમપીસી આગોતરી રીતે કાર્ય કરે છે. તે આવા લોકોને સમયસર ઓળખવા દે છે. પ્રારંભિક સ્ત્રોતમાંથી ચોક્કસ માહિતી સાથે પ્રથમ વ્યક્તિ હંમેશા તેની ટીમની વફાદારી અને વિશ્વસનીયતાની ખાતરી કરી શકે છે. એક અધિકારી સાથેની રિપોર્ટ મીટિંગ દરમિયાન તેના દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ અહેવાલોની વોકશોપ એમપીસી દ્વારા આપવામાં આવેલા વાસ્તવિક ડેટા સાથે સરખામણી કરવા માટે પૂરતું છે. અમારી ગણતરી મુજબ ચીન જેવા રાજ્યમાં સૌથી વધુ અસરકારક તરીકે વોકશોપ એમપીસીનો ઉપયોગ કરનાર ગુપ્ત વિભાગ માટે ઉદાહરણ તરીકે 12 કર્મચારીઓ પૂરતા હશે. 3 આઈટી નિષ્ણાતો અને 9 નાણાકીય વિશ્લેષકો ઉપરાંત આ રહસ્યના વડા વિભાગ
સંકુલ The દોષ only રહિત vulnerable છે. link when તે working with the હેકિંગ માટે Voskhod અભેદ MPC in બનવા a માટે consumer રચાયેલ છે. society are two people. તે The first person of the અવિશ્વસનીય state who કર્મચારીઓને decided ઓળખવા to માટે use the આંતરિક complex in ઓડિટ the અને state કંટ્રોલ and the head of સિસ્ટમથી the સજ્જ secret છે, department who will જેમની operate તેને and manage the એક્સેસ Voskhod છે. MPC. ઉપભોક્તા He સમાજમાં will not be વોસ્કોડ able to એમપીસી enter સાથે false data કામ into the કરતી વખતે complex એકમાત્ર deliberately. સંવેદનશીલ કડી This બે is લોકો છે. impossible, રાજ્યમાં but it સંકુલનો is he who ઉપયોગ will કરનાર provide reports to the first person of the પ્રથમ state. વ્યક્તિ અને ગુપ્ત વિભાગના વોસ્કોડ એમપીસી નું State સંચાલન economic અને benefits. સંચાલન કરશે. In તે ઇરાદાપૂર્વક economics, the સંકુલમાં Voskhod ખોટા ડેટા દાખલ MPC કરી makes શકશે the નહીં. basing આ state અશક્ય છે, practically પરંતુ out of reach of તે other છે states. રાજ્યના પ્રથમ The વ્યક્તિને complex અહેવાલો is પ્રદાન capable of કરશે. optimizing રાજ્યના costs, આર્થિક લાભો bringing in huge અર્થશાસ્ત્રમાં profits વોસ્કોડ by એમપીસી building આધારભૂત accurate રાજ્યને forecasts વ્યવહારિક and તરીકે financial models. અન્ય રાજ્યોની It is પહોંચની also બહાર બનાવે capable છે. of significantly સંકુલ improving the economy and ખર્ચને the શ્રેષ્ઠ well-being બનાવવા of the માટે people. સક્ષમ છે. It will increase the સચોટ level of આગાહીઓ trust for અને the government નાણાકીય and મોડેલ strengthen the બનાવીને મોટો authority of the નફો first લાવી person of શકે the છે. state. તે If we અર્થતંત્ર are to અને put લોકોની into numbers the સુખાકારીમાં benefits નોંધપાત્ર of a સુધારો single state કરવામાં from પણ the સક્ષમ usage of છે. the Voskhod તે MPC, સરકાર માટે only on the વિશ્વાસનું સ્તર optimization of વધારશે budgets, અને રાજ્યના પ્રથમ personnel, વ્યક્તિની સત્તાને restructuring of મજબૂત government કરશે. services, the જો United આપણે States માત્ર can save બજેટ, up to કર્મચારીઓ, $2.5 સરકારી trillion સેવાઓના of the budget funds પુનર્રચનાના annually. ઓપ્ટિમાઇઝેશન Having પર the વોસ્કોડ initial data એમપીસીના on all the ઉપયોગથી એક spheres of રાજ્યના state life, લાભોની Voskhod સંખ્યાને MPC ગણતરીમાં મૂકીએ predicts with maximum તો accuracy યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વાર્ષિક volatility of the બજેટ economy. ભંડોળના This enables 2.5 ટ્રિલિયન ડોલર reallocating સુધીની budgetary બચત કરી funds શકે છે. between industries and રાજ્યના companies with જીવનના maximum તમામ ક્ષેત્રો પર efficiency, પ્રારંભિક ડેટા mitigating, ધરાવતા વોસ્કોડ reducing એમપીસી to zero અર્થતંત્ર the negative effects of the સ્થિરતાની crisis મહત્તમ phenomena ચોકસાઈ in the સાથે world આગાહી કરે economy છે. and using આ forecasts મહત્તમ with કાર્યક્ષમતા maximum સાથે profit. ઉદ્યોગો અને કંપનીઓ વચ્ચે બજેટરી ભંડોળની પુનઃફાળવણી શૂન્ય સુધી and ઘટાડવા, flexibility. વિશ્વ There are અર્થતંત્રના methodologies કટોકટીની for ઘટનાની working with નકારાત્મક 31 અસરો અને sectors of મહત્તમ the નફા economy સાથે implemented in the અનુમાનનો Voskhod ઉપયોગ કરવા MPC. સક્ષમ બનાવે છે. The XP Energy એક્સટેન્શન team અને has લવચિકતા created Voskhod વોસ્કોડ MPC એમપીસીમાં with the અમલમાં આવેલ possibility of its અર્થતંત્રના continuous 31 ક્ષેત્રો development and સાથે કામ improvement in કરવાની case it is પદ્ધતિઓ છે. required. એક્સપી એનર્જી Suppose a ટીમે new વોસ્કોડ sector or એમપીસીના industry of the ની economy રચના તેના appears. સતત In that વિકાસ case, અને જો the જરૂરી હોય તો functionality of the સુધારણાની complex can be શક્યતા સાથે કરી extended છે. in a very short ધારો કે time. અર્થતંત્રનું For નવું ક્ષેત્ર example, અથવા the ઉદ્યોગ દેખાય emergence છે. of space તે tourism, કિસ્સામાં which will સંકુલની undoubtedly become કાર્યક્ષમતા a new ખૂબ જ leisure ટૂંકા industry સમયમાં in વિસ્તૃત time, કરી as શકાય well છે. as planned flights to ઉદાહરણ neighboring તરીકે planets. અવકાશ પ્રવાસનનો Also, ઉદ્ભવ જે an નિશંકપણે industry that is સમય about to જતાં એક burst નવો into our લેઝર ઉદ્યોગ lives બની and become જશે. an everyday occurrence. તેમજ પડોશી This ગ્રહોએ refers to આયોજિત the ફ્લાઇટ્સ industrial જે પણ એક development of ઉદ્યોગ છે asteroids, જે આપણા or in જીવનમાં other વિસ્ફોટ words, થવાનો the છે અને extraction of રોજિંદી raw ઘટના બની materials રહી on છે. the આ asteroids and એસ્ટેરોઇડના space bodies. વિકાસ અથવા બીજા શબ્દોમાં We કહીએ are તો ready to pass એસ્ટેરોઇડ the અને અવકાશ Voskhod સંસ્થાઓ પર MPC કાચી to the સામગ્રીના state whose નિષ્કરણ first person is ready to implement the અમે creative એવા રાજ્ય અને society in વોસ્કોડ their એમપીસી country. પાસ કરવા માટે તૈયાર છે જેની પ્રથમ વ્યક્તિ તેમના દેશમાં ક્રિએટિવ સોસાયટી લાગુ કરવા તૈયાર છે. Amazing, isn't it? And this is just one of the functions of the Voskhod multipurpose complex. So imagine just how many possibilities will become our reality when the Voskhod MPC starts operating. But let's not forget that this is just another tool that we can use to drastically improve our lives, or it can become a weapon if it falls into the wrong hands. With all the information presented earlier in this forum about insane amounts of money spent on unsuccessful and never-ending battles with the world's biggest problems, if used for good, આ ડિજિટલ the યુગમાં Voskhod ડેટા MPC આપણા રોજિંદા would જીવનમાં allow us to નિર્ણાયક finally ભૂમિકા be ભજવે able છે. to see ભલે how આપણે the વિગતોથી funds are વાકેફ ન actually હોઈએ, spent, સમગ્ર and will વિશ્વને direct ઇન્ફોર્મેશન all our ટેકનોલોજીમાં આ એક resources, અંક all તરીકે human જોઈ શકાય છે. potential to build દરેક the વ્યક્તિ creative એ એક society, અંક છે. દરેક not મૂર્ત only to વ્યસ્ત જેમ કે survive, ઇમારત અથવા but કાર become આ a એક અંક છે. civilization and prosper. કોપીરાઇટ જેવી અમૂર્ત વસ્તુઓ પણ એક છે. તે નિર્વિવાદ છે કારણ કે અર્થશાસ્ત્ર અને નાણાં એ અંકોની દુનિયા છે. પરંતુ કમનસીબે આજે ડેટા સાક્ષરતા અત્યંત ઓછી છે. We, as humanity, have tremendous opportunities. માનવતા તરીકે આપણી પાસે જબરદસ્ત તકો છે. To save our lives and the entire આપણી પાસે પહેલાથી
હોવાથી જ આપણા જીવન અને સમગ્ર સંસ્કૃતિને બચાવવા માટેની તકનીક છે. પરંતુ આપણે લોકોના હિત માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી કારણ કે આપણે હજી સંસ્કૃતિ નથી. આજે ક્રિએટિવ સોસાયટીના ફોર્મેટ સિવાય સમગ્ર માનવતાને એક કરવાનો કોઈ વિચાર નથી. બધા લોકો માટે આ એકમાત્ર મુક્તિ છે અને તે આપણા હાથમાં છે. તે અમારી પસંદગી પર આધાર રાખે છે
કે તે હશે કે નહીં. હવે વૈશ્વિક આબોહવા કટોકટીના ભયનો સામનો કરી રહ્યા છે. આપણે એવા નેતાઓ અને સત્તાઓની રાહ જોવી પોસાય નહીં, જેઓ ક્રિએટિવ સોસાયટીનું નિર્માણ કરે. તેઓ સિસ્ટમને તોડી શકશે નહીં. ઉપભોક્તાવાદી ફોર્મેટના ચક્રને રોકવા માટે, જે અમારી સાથે પૂરઝડપે પાતાળમાં ધસી રહ્યું છે. જ્યાં સુધી આપણે મનુષ્યો જીવિત છીએ, ત્યાં સુધી તેઓ તેમની યોજનાઓ અને તેમની રમતોમાં આપણો ઉપયોગ કરશે. તેઓ તેમની સંપત્તિ અને સત્તા આપણા પર રાખવા માટે કંઈ પણ કરશે. જ્યાં સુધી આપણે એકબીજા પર દોષારોપણ કરીને આ હત્યાઓને વાજબી ઠેરવશું, ત્યાં સુધી તેઓ આપણને આપણા જ હાથે મારી નાખશે. અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે તે માનવ મનનું અધપતન છે. તે માનવ જીવનનું સંપૂર્ણ અવમૂલ્યન છે. તે ખૂબ જ ભયાનક છે. કે આપણે મનુષ્યો આપણા માથામાં પણ મૃત્યુ માટે કોઈ બહાનું હોઈ શકે છે અને સ્વીકારીએ છીએ. They will kill us with our own hands as long as we justify these murders by blaming each other. What is happening now is the degradation of human minds. It is the complete devaluation of human lives. It is a very frightening that we humans, even in our own heads, allow and accept that there can be any excuse for deaths. They say, તેઓ કહે છે કે તમે તમારા માટે આવી સરકાર પસંદ કરી છે. તે તમારી ભૂલ છે. આ વાક્ય હવે યુક્રેન અને અન્ય દેશોમાં મૃત્યુને ન્યાયી ઠેરવવા માટે વપરાય છે. પરંતુ આ કિસ્સામાં લોકોનો શું વાંક છે? કોઈ પણ દેશમાં લોકો જે રાજકારણીઓ તેમને વચન આપે છે તેના માટે મત આપે છે, અને તે રાજકારણીઓ પછીથી તેમની મરજીથી શું કરે છે તેના માટે નહીં. અમે લોકો પાસે ને દૂર કરવા માટે કોઈ સાધન કે મેકેનિઝમ નથી. તેઓ જે કરી રહ્યા છે તે અમે રોકી શકતા નથી. તેઓએ અમને જે વચન આપ્યું હતું તે કરવા માટે તેમને દબાણ કરી શકતા નથી. હા, આપણે મનુષ્યો ખોટા રાજકારણીને પસંદ કરીએ છીએ, પરંતુ આપણામાંથી કોઈ મૃત્યુ પસંદ કરતું નથી. લોકોને છેતરવામાં આવી રહ્યા છે. રાજકારણ એ છેતરવાની કળા છે. ચાલો સત્યનો સામનો કરીએ. લોકો સામે વિશ્વમાં જે સૌથી ખરાબ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવી હતી તે રાજકારણીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. આ કોઈ પણ દેશને લાગુ પડે છે. કોઈ પણ દેશમાં મુઠ્ઠીભર આવા લોકો છે, પણ આ રાષ્ટ્રીયતા નથી. આ એવા લોકો છે જે ભૂલી ગયા છે કે તેઓ મનુષ્ય છે, અને એ આવા બધા મૂર્ખ છે. તેઓ માને છે કે તેઓને આપણા પર કોઈ પણ સુપર આઈડિયા લાદવાનો અધિકાર છે, જેના માટે આપણે મૃત્યુ પામવું જોઈએ. મને કહો, તે કેવો મહાન વિચાર છે? શું કોઈ વિચાર શું કોઈ વિચાર માનવ જીવન કરતા વધુ મૂલ્યવાન હોઈ શકે? એક વિચાર હત્યાને કેવી રીતે ન્યાયી ઠેરવી શકે? If you do not agree with what I'm saying, it's only because you are in a time where you are જો અત્યારે તમે ગુસ્સે છો અને મારી વાત સાથે સહેમત નથી, તો માત્ર એટલા માટે અત્યારે તમે સેંકડો અને હજારો કિલોમીટર દૂર છો. અને તમને અને તમારા પ્રિયજનોને મારવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ જ્યારે તેઓ તમને બોમ્બમારો કરે છે અને જ્યારે તમારા આંગણામાં બોમ્બ અને મિસાઇલ વિસ્ફોટ કરશે, જ્યારે તમારા સગા સંબંધીઓનું વિનાકારણ મૃત્યુ થશે,
ત્યારે તમે સમજી શકશો કે માનવ જીવનથી વધુ મૂલ્યવાન કંઈ જ નથી. પણ ત્યારે ઘણું મોડું થઈ જશે. તમે મરી જશો. અને માત્ર એક રાજકીય વિચાર જ રહેશે. મને કહો, શું તે મૂલ્યવાન છો? મને કહો, શું તમે રાજકીય વિચાર માટે મરવા તૈયાર છો? શું આપણે ખરેખર મૃત્યુ માટે કોઈ એવો વિચાર કરવાની જરૂર છે? કોઈને મરવું નથી. રાજકારણીઓ યુદ્ધો શરૂ કરે છે અને આપણને મૃત્યુ તરફ ધકેલે છે. પરંતુ વહેલા અથવા પછીના કોઈ પણ યુદ્ધનો અંત આવે છે. અને આજે રાજકારણીઓ પર ઘણું નિર્ભર છે. પરંતુ સૌથી મહત્વની વસ્તુ આપણા પર નિર્ભર છે. લોકો, શું આપણે શાંતિથી જીવી શકશું? તે આપણા પર નિર્ભર છે. આપણે જીવીશું કે નહીં? જ્યારે આપણે લોકો આપણે જીવવા માંગીએ છીએ અને જો રાજકારણી ભૂલ કરે, જો તે તમને અને મને મૃત્યુ તરફ દોરી જાય, તો આપણે આપણો મત પાછો લઈ લેવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિને તેની ઓફિસમાંથી પાછા બોલાવવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. આવું હોવું જોઈએ. પરંતુ જ્યારે આપણી પાસે તે અધિકાર નથી, તેનો અર્થ એ છે કે આપણે એક વ્યક્તિને આપણા પરની પૂર્ણ સત્તા આપી રહ્યા છીએ. પરંતુ એક વ્યક્તિ કેવી રીતે નક્કી કરી શકે કે આખો દેશ કેવી રીતે જીવશે? સર્જનાત્મક સમાજમાં કોઈ શક્તિ હોઈ શકે નહીં. આપણને સત્તાની જરૂર નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે તે કઈ તરફ દોરી જાય છે. શબ્દ સૌથી શક્તિશાળી શસ્ત્ર છે. તે બધું શરૂ કરે છે અને સમાપ્ત કરે છે. આપણે મૌન રહેવાનું બંધ કરવું જોઈએ. આપણે રાહ જોવાનું બંધ કરવું જોઈએ. આપણે ક્રિએટિવ સોસાયટી જાતે બનાવવી જોઈએ. આપણી પાસે આશા રાખવાવાળું કોઈ નથી. તે આપણા પર છે. લોકો, આપણે જાતે જ કરવાનું છે. હું આપણામાં વિશ્વાસ કરું છું. હું માનું છું કે આપણે કંઈ પણ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આપણે લોકો છીએ અને આપણે બધા જીવવા માંગીએ છીએ. Faster and faster, we need to build a better new world. We are alive and nothing can stop us. We come alive and call a new start. A peaceful dawn, we are meeting together. Eyes of our children happily spark. A better world starts with your decision. Who else if not us, and when if not now? We rise up the truth.
people, we want to win. This amazing song was created by the people, humanity. આ અદ્ભુત ગીત લોકો દ્વારા સમગ્ર માનવતા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું કારણ કે આપણે લોકો છીએ અને આપણે જીવવા માંગીએ છીએ. આગળ હું જેફ મોન્સન એડીસીસી રેસલિંગના ચેમ્પિયન 3 વખત જે દુનિયામાં જીયુ જીત્સુ ચેમ્પિયન રહી ચૂક્યા છે અમેરિકન ટોચની ટીમના સભ્યનો પરિચય કરવા માંગુ છું. હેલો, હું જેફ મોન્સન છું. હું આ ફોરમ પર આવવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું કારણ કે મારી પાસે કહેવા માટે ઘણું છે અને હું આ ફોરમના હિમાયતીઓ અને તે શું છે તે વિશે હું ખૂબ જ મજબૂત રીતે અનુભવું છું. તેથી પ્રથમ વસ્તુ જે હું કહેવા માંગુ છું તે એ છે કે હવે આ રાજકીય વાતાવરણમાં જ્યારે આપણે યુદ્ધ કરી રહ્યા છીએ, જ્યારે આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અનુભવી રહ્યા છીએ, આપણી વચ્ચે તકરાર થઈ રહી છે, આપણને ગુલામી તરીકે લોકોનો વેપાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. સમસ્યા છે લૈંગિક ગુલામી અને હજુ પણ ગરીબીમાં જીવતા લોકો અને પ્રતિબંધો. અને ઘણી બધી ભયંકર વસ્તુઓ છે જેના વિશે તમે દરરોજ સમાચારમાં વાંચી શકો છો અથવા ટીવી પર જોઈ શકો છો. જેમ કે દુનિયા ભયંકર છે પરંતુ હું ભારપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે એવા ઘણા લોકો છે જેઓ વધુ સારી દુનિયા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે અને વધુ સારી દુનિયા શક્ય છે. અને આનો મુખ્ય વિચાર એ છે કે તે આપણાથી શરૂ થાય છે અને સમાજ સરકારો પર આધાર રાખી શકતા નથી. અમે કરી શકતા નથી. અમે સમયની શરૂઆતથી રાજાઓ અને સામંતશાહી પ્રણાલીથી મૂડીવાદ સાથે, મુક્ત બજારો સાથે, ચૂંટણીઓ સાથે, લોકશાહી સાથે, કોંગ્રેસ અને ડુમાના સભ્યોમાં પ્રમુખો અને પ્રતિનિધિઓને મતદાન કરવા માટે વસ્તુઓને ઠીક રાખવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. જ્યારે તમે વિશ્વમાં ભાગ લ્યો છો ત્યારે દરેકને સમાનતા હોય છે. જ્યારે તમે શેરીમાં કોઈકને જોઈ શકો છો અને જાણો છો કે તેઓ તમારા જેવી સ્વતંત્રતાનો આનંદ માણે છે અને તેઓને તમારા જેટલી જ તકો છે અને વિશ્વમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, તો મને લાગતું નથી કે માણસને આનાથી વધુ કોઈ મોટો આનંદ છે. એવું લાગે છે કે વિશ્વમાં દરેક વ્યક્તિ આપણી અંદર, માનવ જાતિની અંદર એકતાની સમાન લાગણી અનુભવે છે. અમે બધા લોકો છીએ, આપણે બધા એક છીએ. જેમ મેં કહ્યું, આપણે છીએ તો શા માટે સાથે કામ ન કરીએ? આપણે બુદ્ધિશાળી છીએ અને લોકોને અવકાશમાં મોકલી શકીએ છીએ અને ઉન્મત્ત હથિયારો બનાવી શકીએ છીએ જે વિશ્વનો નાશ કરી શકે છે. અમારી પાસે આ બધું છે. જો આપણે આ કરી શકીએ તો આપણી પાસે એક એવી વ્યવસ્થા હશે જ્યાં આપણી પાસે એકતા અને શાંતિ છે અને જ્યાં આપણે બધા મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ. આ આપણી સાથે આવવાની છેલ્લી તક છે. તેથી અમે સાથે આવવા લઈ જઈ રહ્યા છીએ. અત્યારે અમે એક સાથે આવવાનું પસંદ કરી શકીએ છીએ અથવા અમને એક સાથે આવવાની ફરજ પાડવામાં આવશે કારણ કે અમે એવી સિસ્ટમમાં છીએ જ્યાં કાં તો યુદ્ધ અથવા આબોહવા પરિવર્તને અમને સમજવાની ફરજ પાડી છે કે અમે જઈ નથી રહ્યા જ્યાં સુધી આપણને સાથે ન આવે ત્યાં સુધી એક પ્રજાતિ તરીકે ટકી રહેવા માટે. પરંતુ અત્યારે આ કરવા માટેની અમારી છેલ્લી તક છે. જેમ કે સ્વેચ્છાએ કોઈ પણ પર્યાવરણીય પ્રભાવ જે તમને અસર કરશે અમારા નિકટવર્તી વિનાશ વિના. તેથી મિત્રો, તમારા પડોશીઓને કહો, તમારા મિત્રોને કહો, તેમને કહો તમે ફેરફાર કરવા માંગો છો અને તમે ફેરફાર કરવા ઈચ્છો છો અને તમે ઈચ્છો છો કે તેઓ તમારી સાથે ફેરફાર કરે. It is truly the only way we can survive. Dear viewers, I would like to thank you for being with us. This broadcast was brought to you by volunteers from all around the world. Hello, I'm Jeff I would like Munson. to thank you. I'm very excited to be on this forum Yeah. because Yeah. I have a lot to say, and I feel very Yes, strongly I about think I can hear the something. Aboriginal people, what it stands for,
So the first thing I want to say is that in this political climate. Is it better now? Yes, thank you. And this broadcast is organized by volunteers from all around the world. I would like to thank each person who participated in making this event real. Right now, this event is being translated into more than 100 languages. And dear viewers, please share this broadcast with everyone you know. Please help us to make this event available for everyone in this world. This event is the time for the truth, and we are changing our future right now. We would like to receive your opinions, your feedback. Please record videos, send us emails. Let's be together, because what we are doing right now is so important. We don't yet understand how much the truth is changing the world. And in the next block, we will find out why the issue of ecology will never be solved in the consumer format of the society. Case number 115, Fashion Industry. Crime against humanity. Defendant, the consumerist format. Aren't you gonna anything to say? Then I'll start. Bangladesh, the year 2013. I suddenly felt, am I in a war zone? I was screaming from the rubble, someone saying, chop off my leg and pull me out. Save me, brother. Please, save me. Brother, I want to live. Haven't you remembered? Then I'll continue. Rana Plaza, an 8-story building, and 1,134 dead workers don't mean anything to you? And the managers were warned about the bad conditions of the building. And there were cracks in the walls. And yet, people were forced to work until the tragedy happened. Among the dead were women and underage girls. We didn't want to go up in the factory, but management forced us to go and said there was no problem with the building. We took a pen and wrote our addresses and mobile numbers on our hands. This way, our parents would identify our dead bodies. I know. You'll say these are isolated cases. Then explain why dozens of thousands of people annually die in cotton production. According to the latest report of the Global Slavery Index, the production of clothing is the world's second largest industry in terms of slave labor. Let's move on. To produce one t-shirt and 1 pair of jeans, 1 kilo of cotton is needed. According to the World Wildlife Fund, it takes up to 20,000 liters of water to produce that 1 kilogram. 20,000 liters would be enough for one person for 27 years if they drink the norm,
which is 2 liters a day. And this happens while the supply of fresh water is only 2.5% of the total amount of water on the planet. Do you understand that? At the same time, every third inhabitant on the planet has no access to clean, fresh water. Are genes really more important than human life? Indonesia, the Citarum River. The Citarum River is one of the 3 dirtiest rivers on the planet. But 40 years ago, this river and its surroundings were considered a tropical paradise. This is what the Citarum looks like now at its source, and this is what it looks like when it crosses major cities. Today, there are more than 3,000 factories around the Citarum River, a quarter of which work to export fabric for the world's clothing brands. Each of these factories dumps waste products into the Citarum every day. The Citarum is now a cocktail of chemicals with dead animals floating in it. The content of heavy metals exceeds all permissible norms here. Mercury concentrations are 4 times the safe standard. According to the 2013 report on the downstream impacts of water pollution in the upper Citarum River, West Java, Indonesia, 25 million people depend on the Citarum River. Heavy metals are not degradable. Boiling the water does nothing. People who regularly drink this water are at the risk of getting cancer, mental retardation, very slow growth. The scary thing is, it's this same water that irrigates these paddy fields, and everyone who lives around here eats rice that's grown in fields like this one. The factory usually dumps wastewater into the river at midnight. They'll check first if the coast is clear before dumping the toxic waste. How does that make you feel? You have protection when you're inside the factory, then you put the stuff in the river. It's ironic that I'm sometimes responsible for what's happening. I am conflicted and concerned, but I need to eat, so I have to work there. 3 million people work in the textile factories, manufacturing, dyeing, and sewing clothes for major fashion brands is a $12 billion industry that has kept Indonesia's economy the largest in Southeast Asia. But its price is an ecological disaster and destruction of people's lives. China, 70% of rivers and lakes are polluted in this country. In 2017 alone, the Chinese non-governmental organization, the Institute of Public and Environmental Affairs, IPE, recorded that the textile industry had committed more than 300,000 violations of environmental standards. In China, the degree to which rivers are cleaned plays an important role in the political race. That is why special stations have been set up to record the emissions of various factories. But the problem is that these stations control only those regions that are upstream. So it turns out that the activities of downstream companies are not only unregulated by the relevant laws, but do not even come under control. Aren't you tired of your lies? According to the study, National Prevalence and Effects of Multiple Chemical Sensitivities, from 2008 to 2018, the population's sensitivity to chemicals increased by 300%, including articles of clothing. This is despite the fact that most brands claim their materials and dyes are environmentally friendly and safe for people. Or shall we continue about environmental friendliness? Just like many people on our planet Earth, I was cruelly deceived by the fashion industry. This deception was the following. When I came to a store for another purchase, I paid more attention to those items which were labeled as made from recycled materials, and I certainly gave them preference. But imagine my surprise when on one of the websites I saw goods with similar labeling, yet many times more expensive. And I wondered what the difference was. Why do the prices differ so much? So I started my own research, and what I found really shocked me.
Our clothes are usually made of composite fibers. For instance, if it is polyester, they add cotton and rayon to it, and you understand that it is almost impossible to separate all that. We take an ordinary sweater made of mixed fiber, which includes accessories. All this has to be sorted, detached, checked, and then given to recycling and production processes. Thus, it is really a very expensive product that simply cannot cost little money. What shocked me the most were sneakers manufacturers who claim that their sneakers are made of plastic. Yes, they are made of plastic. But the big question is, what kind of plastic is it? Because as an ordinary consumer, I believe that sneakers have plastic soles. Hence, it is logical that a lot of sneakers are collected and new sneakers are made from them. Or it is that plastic, those plastic bottles, which are recycled. However, everything turns out to be quite otherwise. In fact, sneakers are made of new plastic. So not only do we already have a big problem with plastic, but we also keep producing it, and we say that our sneakers are environmentally friendly and made from plastic. That's how the fashion industry lulls us into complacency, and instead of really taking care of the environment, we only pollute it even more, thinking that when we buy products labeled as made from recycled materials, we thus help our planet. But in reality, we are killing it by producing more and more worthless goods. Therefore, it seems to me we should stop being blockheads who can be easily deceived. We should start thinking about what the consumerist format foists on us, and we ourselves should figure out and understand what is really going on. The reality is that currently only about 1% of clothing is actually recycled in the very literal sense of the word. 1%. 1%. 1% is recycled. If you're talking about recycling in terms of taking fibers and breaking them down and turning them back into new fibers, it's 1%. In order for the fast fashion outlets to recycle what they make, it would take 12 years to recycle what they sell in 48 hours. Okay. Explain me this. Why do you produce 400 billion square meters of textiles a year, and 60 billion is just waste? With this amount of fabric, you can rob our planet 800 times. At the same time, one truckload of clothing is burned every second, and tons of new clothes are thrown into the landfill. Tell me, will you ever get enough? Casualties, slave labor, destruction of rivers, ecology, and overproduction. What is all this for? Your cynicism, greed, your boundless cruelty cannot be hidden behind the bright, colorful label of the fashion industry. You have forced billions of people into the trap of consumption and put them on the brink of survival. Are you going to keep silent? I'm so tired of you. I know what I should do with you. I was truly shocked by the information we saw in the video about fashion industry. How cruel and absurd is the consumer format we live in? Why is it allowed to manufacture products dangerous to the environment and human beings?
Why unsafe technology being introduced? The answer is obvious. Because there is too much money at stake. And after everything we have seen and heard today, it's obvious that the consumerist format is simply killing us and our planet. And how could it be otherwise in the world where money is more precious than human life? And the only thing which can be changed by ourselves. We can be the change. Your life is in danger. You live on a planet that is dying. The ecology that provides the conditions for your survival is almost destroyed and continues to be destroyed at a catastrophic rate. But the truth is that this cannot be stopped in the current consumerist format of society. The format of lies, cruelty, and absurdity. Do you want to change that? Then let's take an honest look at what is happening now. We are massively destroying the forest for timber, cutting down centuries-old tropical forest to plant coffee, cocoa, and soybeans because they are well paid for. We are recklessly clearing land for grazing, gold mining, and destroying the forest for so-called green energy. We have lost as many forests in the last 100 years as we did in the previous 9,000 years. The forest gives us oxygen, mitigates the effects of climate change, protects the soil from erosion, and preserves biodiversity. Where the forest disappears, all life dies. But in the consumerist format, we can't give up logging because the forest industry implies millions of jobs. Countries' budgets depend on it. It turns out that in order to survive, we must destroy what gives us life. The consumer society is a society of absurdity. Today, there is not even a single well-functioning system for environmental monitoring in the world. Its absence allows almost uncontrolled dumping of toxic waste into the environment. For example, 80% of the world's wastewater is returned to the environment untreated. More than 2 billion people are forced to use a source of drinking water contaminated with feces. Even in a highly developed country like the United States, tap water of every state contains impurities of hazardous substances such as arsenic, copper, and lead. The amount of fines for environmental violations is far less than the cost of environmentally friendly technology. The money from the fines goes into the state budget. At best, they are allocated to eliminate the consequences, but the cause still remains. And why eliminate it? We can continue to fine and sell emission quotas and licenses. As long as one can make money on this, the problem will never be solved. They just throw dust in our eyes, creating the illusion of an active fight against environmental pollution. The consumer society
is a society of lies. Only 0.3% of all the water on the planet is available to people as fresh water. It is a single resource that belongs to all people. Now, 1 in 3 people does not have access to clean drinking water. To solve the water shortage problem in the 140 countries where it is particularly needed, $114 billion a year is required. Is it a lot? Just to compare, the global annual military budget for 2020 was $1,930 billion. That is, if we give up spending on the war for just 1 year, we can provide clean drinking water for all of these countries for almost 2 decades to come. In a consumer society, fostering hostility and fear is more important than caring for one's neighbor and future generations. Consumer society is a format of inhumanity. Another serious problem of our time is that there are no accessible and safe technologies for waste disposal. Our planet has become a giant landfill. For example, less than 10% of plastic is recycled. The rest we just throw away. Entire garbage islands have already been formed in the ocean. Microplastics have been found in the ice in Antarctica in 83% of tap water samples, and even in mothers' placentas. But it's a poison that contaminates people and nature. At the same time, the production of plastics is constantly growing. The volume of the global plastics market in 2020 was about $580 billion. Another paradox of the consumerist format. We are destroying nature and ourselves for money. Only in a consumer society can one make billions of dollars selling poisonous substances. The largest pesticide manufacturers in the world derive over 1/3 of their income from the sale of products that are a serious threat to the environment and human health, causing mutations in the body, cancer, and reproductive disorders. Because of the proven harm, most of these harmful substances are banned from use in developed countries. But in order not to lose profits, manufacturers continue to sell them to third world countries, ignoring the fact that we all live on the same planet. And air masses and sea currents do not respect political boundaries. In the consumerist format, financial interests take precedence over human life. Anytime any of us publish a paper saying chemical X is bad, the chemical company comes after us. And they can be quite vicious. So it is a struggle sometimes for scientists to advocate or say something in a public forum out of fear, because the intimidation is real. And most scientists, we don't make a lot of money. We're not getting rich doing this, we're barely hanging on. But these companies have huge amounts of resources. And if they want to come after you, they'll come after you. I mean, the glyphosate story is really illustrative of that. They went after journalists, they went after scientists. So I commend all the scientists who speak at a forum like that, because I'm sure they're all experiencing tremendous challenge. And in some countries, they may even be risking their life, like some journalists are. So I can imagine the emotions are quite high when talking about some of these high stakes things. We're in a moment of I don't even know what we're in the middle of. Misinformation, complete untruth. In a society ruled by money and power, where real scientists
cannot speak honestly about big problems, we will never know the truth. In such a society, it is impossible to implement technology which can solve environmental problems, and that means we are doomed. To save your life and life on the planet, it is necessary to build the creative society, a safe, fair, sensible society in which the main value is the life of every person. Obviously, the creative society is our only chance. By informing about the creative society, you save the planet. Tell everyone about this. Thanks to you, the truth will spread all over the world. And when all people learn about the creative society, by joining together, we will build it very quickly. What is impossible for one is possible for all of us together. Take action to save lives. Greetings. My name is Anna. I'm an ecologist. And everything that is said in this video is a terrible truth. And it's getting worse day by day. Because we are increasing logging and pollution. I got engaged in environmentalism because I wanted to change all that and stop the destruction. But in fact, I now see that this is impossible in our consumerist format of society. And it hurts that those people who genuinely want to save the environment cannot influence anything. Because this is how the system of consumer society works. While in the scientific world, they distribute grants based on personal interests and make decisions at international forums to save the environment, these decisions aren't binding and have vague deadlines. And at this very moment, our planet is dying. And we are on the brink of ecological disaster. It is important to understand that there are 3 stages of ecological destruction. The first stage is when the ecology can recover on its own, and we have already passed this stage irrevocably, even if we stop throwing waste into the environment and destroying everything in our path right now. Even in this case, the ecosystem will no longer be able to recover on its own. The level of destruction is so great that it is only possible to save nature with the direct and active help of people themselves. And this is the second stage. We are now at a stage where resuscitated. We must undo all that we ourselves have done to our Earth. Because if we go to the third stage, this is the point of no return. Our planet is close to not being fit for life. A period of the 6th mass species extinction, as rapid as the period when the dinosaurs went extinct, has begun on Earth. After all, humans are a biological species as well. So why do we think that if everyone around us is dying, we will definitely survive? If most of us don't even realize the danger we are in right now, we still have a chance to change things, but time is running out. Dead zones in the world's oceans are increasing at a catastrophic rate. These are areas in which any form of marine life is dying due to declining oxygen levels.
Just think about it. The first dead zone was discovered in 1970. There were 146 dead zones in 2004. And in 2008, there were already identified 405 of them. And their number is increasing every day. Dead zones tend to be formed near populated shores, as their formation is largely triggered by sewage and the chemicals they contain. This has led to the fact that one of the largest dead zones is now about 70,000 square kilometers in size. The ocean is dying, and therefore we are dying with it. After all, the ocean gives us oxygen and protects the earth from overheating. Currently, dead zones are a reversible process, but no one is paying attention to solving this problem. Because economists claim that reducing pollution to zero is inefficient, as the cost of this reduction will exceed the benefits. So it turns out that in a consumer society, acting to save life is simply not profitable. Shocking facts. Today, there are a lot of technologies for desalination, purification, and production of drinking water. But at least 2 billion people are drinking water contaminated with fecal matter. Let's watch the following video and you will understand who benefits from you drinking fecally contaminated water. The world is already divided into those who are desperately short of water and those who still have it. According to UN data, humanity needs to wake up to the looming water crisis. And this is despite the fact that nowadays we know how to extract water even from the air and even in the most arid region. Water from fog. In one of the world's largest capitals, Lima, located in the desert, fog is collected in huge nets and used to produce drinking water. Morocco has one of the largest plants, which produces up to 6,000 liters of drinking water a day from the fog. Its operation costs practically nothing and does not require external energy. Water from the air. Atmospheric water generators allow you to extract up to 3,000 liters of drinking water per day, and it can be increased up to 1 million liters. Can be mobile and stationary. They can operate from any energy source and in any climate, even in the arid desert, are used for the needs of the military in some countries and well proven in emergency situations. For example, in 2010, after the Haiti earthquake, the generator produced thousands of gallons of clean water for drinking, wound washing, and surgery. Do you agree to die of thirst in the presence of such modern technology? Water desalination units. Worldwide, about 16,000 desalination plants purify ocean water from salt and turn it into fresh water. They can produce millions of gallons of fresh water a day and supply 300 million people. Innovative developments already allow desalination plants to be environmentally friendly, work even on the energy of ocean waves,
and not to harm the ocean. In the water, they can retain the minerals needed for irrigation of fields and extract minerals from the remaining brine. This is ultimate cynicism. When millions of people die of thirst in countries located on the ocean coasts, while such technologies are available. And this is the essence of the consumerist format of the society in which we live. Water retreatment. The technology has passed many tests. The water is safe even for drinking, and its quality exceeds World Health Organization standards. Meanwhile, every 2 minutes, one child dies from a disease related to contaminated water. 2 billion people in the world use drinking water sources that are contaminated with feces. By 2025, half of the world's population will live in areas with water scarcity. In just 3 years, it will be every second person. Actually, we don't have even these 3 years. Due to climate change, the situation on the planet is changing rapidly every day. And trouble comes where no one was expecting it. So, what will you personally choose? To die of thirst? Or to drink fecal water? That's the choice which you have in a consumer society. Nowadays, humanity has all the necessary technologies to provide water to drink for everyone. But in the consumerist format, trillions are spent to kill people, and saving our lives is way too expensive. By our inaction, we support this cruel, dead-end, and absurd format of the consumer society. The format in which these problems will never be solved, because our survival for the consumer society means earnings. Nowadays, profit is more important than our lives, and our deaths are just dry figures. The only way out is to change the format. The most important thing you can do now to save your life, the lives of your loved ones, and all people on the planet, is to join in informing about the creative society, because only by changing the format of society will we be able to prioritize the value of human life. We will introduce advanced technology everywhere and guarantee the protection of every person's life. Act now. Inform about the creative society. This was just one of the examples how the consumerist society works. We have everything we need for the betterment of human lives, but it is not accessible. Let's take a look at another example of how the consumerist society is robbing us of our lives. Let's take a look at the country of Japan. Already today, scientists from different countries are predicting a mega earthquake that will happen in Japan, but they cannot declare this information because there is no solution on what to do in the current consumerist society. People there are not warned. Let's watch a video on this topic. A mega earthquake could destroy all of Japan and nearby regions. Why?
Japan became an archipelago about 12,000 years ago at the end of the Ice Age, and before that, it had been part of a continent. Every 12,000 years, global cataclysms and tectonic shifts occur on Earth and change the face of the planet, flooding some continents and raising others. Now, our civilization is living at the end of the 12,000-year cycle, which means global and catastrophic changes are underway. Japan is one of the countries that get into the thick of climate events. Alexei Lubushin of the Schmidt Institute of Physics of the Earth predicted the 2011 Tohoku earthquake 3 years before the event by analyzing seismic noise. He estimated that this quake was only a foreshock, an earthquake precursor to the Great Japanese Catastrophe. He predicts a magnitude 10 earthquake in the vicinity of Japan in the coming years. The destructive power of such an earthquake is up to 32 times stronger than the one that occurred in Tohoku. Our civilization has never experienced such a mega earthquake yet. German seismologists also predict a new earthquake in Japan in the next few years with a magnitude of 10 or above. Everything points to the Nankai Trough near Japan. Researchers at Kobe University also warn of an impending mega-earthquake in the Nankai Trough area. They have detected accelerated tectonic plate movement there. International research has shown that a magma dome is right on the planet's interior. It intrudes from the mantle, deforms the Earth's crust, and causes earthquakes. An active magma upwelling during a cycle change will cause unprecedented tectonic movements in the area. The consequences will affect all neighboring countries. Such a mega earthquake could cause a devastating volcanic eruptions in Japan. Already now, magmatic activity is being registered in Aira, Aso, and Kikai calderas. An earthquake in any of the supervolcanoes would threaten the entire planet with a volcanic winter and an ice age. Even a nation so prepared for earthquakes cannot withstand such a force of destruction. We simply must warn the people of Japan about this danger so that they can be resettled to safer areas in advance, and that is 126 million human lives. Their country can disappear from the world map at any moment. Is a country as developed as Japan prepared to deal with the coming apocalypse? Would other countries be willing to help it with resettlement? In the present format of consumer society, relocating the people of a particular country is not feasible for economic, political, and other reasons. Would such a mega earthquake be a problem only for Japan? No borders, no walls will stop the climate from attacking. It is merciless, and it takes no money. In the face of planetary danger, all scientific and technical potential must be united for the future of humanity. Only in the creative society format is it possible to have simultaneous peaceful resettlement of 126 million people. The creative society is our only way out. By spreading this information, you're saving the lives of billions of people. We should act today, right now, so that all of us can have a tomorrow. Greetings, everyone. I'm honored to be a part of this awesome forum. Thank you so much to everyone who participated in the preparation of this event. Thanks to our combined efforts, today we can voice the truth to the world. It hurts me very much for the people who suffered from climate, who have faced its cruelty and destructive power. Now, I would like to address the skeptics. You know, I ask myself, what more needs to be shown? What more needs to be said to you to have you understand
that humanity is dying right now in a full-fledged war. Some people say that we are supposedly manipulating the topic of climate. Tell me, how does that benefit either one of us? They say that we are intimidating people. Intimidating? Since when does knowing the truth mean being intimidated? The climate is not a tool for us to manipulate. Climate is our common enemy. We have been staying up nights for months so that you could know the truth, to save your lives too. The lives of those who don't believe us. Tell me, what's the use of us spending lots of resources? What's in it for us? It's time to turn on the brains and think about this. We live on the same planet. This is our only home. And climate disasters will affect everyone, even though they may be occurring thousands of kilometers away from you now. Every disaster is evidence of climate change all over the planet, and therefore also outside your window, even if you don't see it just yet. Truth is, when you face the power of climate, it will be too late to do anything about it. The only benefit I'd like to gain is to save my life and the lives of other people, because I'm a human and I want to live. That's why I speak the truth openly. And now, I would like to address the clergy. Climate is killing us all. Why are you silent? Why aren't you telling the truth that the only way out and salvation for humanity today is the creative society? This is not something to be silent about. You can warn people and save the lives of the people of faith all around the world, those who listen to you. Why aren't you doing that? The Epistle of James says, "So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin." Don't you know that? By our silence we are killing each other. For our silence about climate change is equivalent to killing innocent people who sleep peacefully, not knowing what awaits them. The first sacred precept forbids harming and killing human beings. In Islam, the greatest sin is to kill an innocent person. So why are you silent? I appeal to the few real clergymen of all religions who truly serve God and not Mammon. Remember why you came to your religion. If you truly came to serve God, for the good of people and not to be a freeloader, then don't be silent. Speak up the truth. Speak about the creative society. Thank you. We have heard from the scientists that there is a possibility that a magnitude 10 earthquake will occur in the near future. The energy from such an earthquake will be 32 times greater than the magnitude of number 9 earthquake. That occurred in 2011 in Tohoku. Our civilization has never seen an earthquake of such magnitude. But unfortunately, every time during the cycle of 12,000 years, not only earthquakes occur,
but also supervolcanic eruptions. Next, Joe Blundell will tell us more about it. Joe is a researcher, inventor, and entrepreneur. Joe, the floor is yours. Greetings. My name is Joseph Timothy Blundell, and I would like to thank the Creative Society for allowing me to speak at this historic conference. A lot of people don't know this, but the Greeks and the Hindus all had their stories about the cyclical catastrophe cycle. A lot of people have wondered why these cyclical disasters seem to give rise to civilization and the ultimate destruction of. And it's actually a really simple physics principle. You see, the Milky Way galaxy has a giant northern magnetic field and a giant southern magnetic field. And where those two fields meet, create a waveform oscillation. We spend 12,500 years on the southern waveform and 12,500 years on the northern waveform. No big deal, right? Well, where those two waveforms come together represents a 3% region of space that we will be going through for 200 years. If you follow that 3% region of space back to the galactic central object, that's the place where stars are continually being spun out. So the enormity of energy in this region of space can't be understated. And of course, it's because of that magnetic mixing and the magnetic induction that our planet goes through for that 200 years that gives rise to the cyclical supervolcano cycle. And you can see it like clockwork. Exactly a half a great year ago, 12,500 years, Campi Felgari off the coast of Italy. Supervolcano, boom. Exactly 1 year, one great year ago, 24 to 25,000 years ago, Taupo in New Zealand went off. Exactly a great year and a half ago, Campi Felgari went off again. And exactly 2 great years ago, that region of space has a lot of debris flying around in it, so we're also susceptible to meteor impacts at that time. And that's why you find the Cannon Diablo meteor hit exactly 48,000 years ago. And I would be remiss not to mention the most catastrophic recent super eruption, and that was Toba, 76,000 years ago. Exactly 3 great years. And what you find there is a supervolcanic eruption that went off so big and so powerful, it took humankind down to about 8,000 people. 8,000 of us left. These things end civilizations, end entire species. The reason the Neanderthals are no longer here is because Campi Felgari went off exactly 8 great years ago and wiped them off the planet. So the enormity of power I'm talking about, just to illustrate it for you, a supervolcano going off is like setting off 1,000 Hiroshima-style atomic bombs every second. So if you took all the nuclear weapons we possess in the entire world and set them off, you would have the first 6 minutes of a supervolcanic eruption. That on average lasts 49 days. So with the enormity of disaster that is coming towards us, how do we prepare? Joe, thanks so much for studying the cyclicality of 12,000 years. And dear viewers, stay with us as we will dive deeper into the facts of what is already happening to our planet and what we can expect in the near future. We would like to also thank all the researchers who speak about the real causes of the climate crisis. They are the real scientists who care about the lives of people, even when they are being threatened. We want you also to know that we honor you and all your work. We would like to announce that an independent platform is created by volunteers of the Creative Society Project from 180 countries with the support of scientists, researchers, professionals, and experts in order to unite scientific potential with the single goal of identifying causes of climate change that are not related to human activity and providing the general public with truthful information about the processes taking place on the planet. We invite all the scientists and researchers to join.
And also, dear viewers, please remember to share this broadcast, the one you're watching right now. I'm sure by now you already understand how important this information is for every single person. This is the information that will save lives, your life, the lives of your family, and all the people on this planet. Please share. And also right now, as you're watching this international forum, please record a video feedback of yourself. What are your understandings? Maybe an invitation for your friends or family members, your co-workers, and send it to us also. Send it to info@creativesociety.com. We would love to hear from you. And now let's watch a video about earthquakes and volcanoes, whose intensity and frequency is already increasing abnormally. Earthquakes and volcanoes. The power of the Earth's interior manifests itself unpredictably on the surface, causing colossal damage and destroying all life around. In the recent years, these emissions of planetary energy have been growing exponentially in gigantic leaps. Something inexplicable has started to happen. In 2015, a record-breaking earthquake was registered near Japan at a depth of 751 kilometers. This had never been seen before, and indeed was considered impossible by the scientific community. Earthquakes were thought to occur only in the Earth's crust and upper mantle when blocks of lithospheric plates break and shift. At great depths, matter is more malleable and does not behave like brittle glass, but rather like plasticine. There is nothing breakable there, but earthquakes do happen, and that is a fact. The horrible part is that their number and magnitude are increasing. Earthquakes are not only becoming deeper, but they are also getting closer to the surface, which means they are becoming more destructive. Today, more and more of them are concentrated at a depth of about 10 kilometers. For example, an entire series of 36 seismic events of significant magnitude from 4.5 to 7.0 occurred near New Caledonia in early April 2022. Just one earthquake of similar magnitude and depth in August 2021 in Haiti caused fatal damage and killed more than 2,200 people. The deadly threat is increasingly rising to the surface of the Earth. Right before our eyes, cracks are appearing and faults are being activated. The ground is literally crumbling beneath our feet, swallowing whole houses. Faults have been activated in the USA, Kenya, Iceland, Turkey, China, Lake Baikal, and other regions. Each of them can cause enormous damage. It is an abyss opening underfoot. Yuri Kuzmin, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor at the Institute of Physics of the Earth, has carried out a large-scale study of shifts in the Earth's surface in fault zones. The dominant anomaly turned out to be the subsidence of the Earth's surface. This suggests that the Earth's crust is spreading apart due to planetary expansion. The Earth is literally bursting at the seams. The number of observed earthquake swarms, that is, of clusters of rhythmic shocks, is increasing on the planet.
A swarm is characterized by almost similar magnitudes of seismic events that occur at short intervals in a local area. The number of seismic events in individual earthquake swarms has increased from a few or few dozens to hundreds and sometimes thousands. Their magnitude and duration have increased. This is due to the intrusion of magma and hot gases into the microcracks of rocks. Swarms are now being recorded not only in fault zones and near volcanoes, but also in more quiet regions. The Palghar region of India, located in a quiet continental region, began swarming with earthquakes in September 2018 and continues to this day. In just 2 years, about 5,000 earthquakes of a magnitude up to 3.8 occurred within a small area. And what has been happening since August 2020 in the Bronzefield Strait off of Antarctica has been described by scientists as a huge magma intrusion. Some 85,000 earthquakes have been detected in the first 6 months, with a maximum magnitude of 6. Normally, these processes occur over geologic timescales as opposed to over the course of a human lifespan, said study co-author Simone Chess at the Research Center in Potsdam. Magma is literally devouring the lithospheric plate from the inside, having traveled 2/3 of the way to the surface in 6 months. Only 5 kilometers of rock remain before a catastrophic rupture occurs. And that is just one example. Similar things are happening everywhere. And now we face one big question. What the is going on? While there has been a catastrophic increase in the number of earthquakes in recent years, and researchers and eyewitnesses confirm this, official seismological services are trying to deny it. The world's seismological services have strange discrepancies in their data. Their graphs show the number of earthquakes decreasing sharply. However, different services show it happening in different years. It seems that the world's geophysical agencies conspired to tell lies, but did not agree on what exactly. If we turn to the international portals for collecting official geophysical data from different countries and put all the information together, we get the following picture. As you can see from the graph, in general, there is no decrease in seismic activity whatsoever. Why is no one talking about this? Why are there no plans to evacuate people from dangerous areas? The reality shows that we will not be warned or evacuated when the most critical situation occurs. Just think about it. If they lied to us about the intensity and number of earthquakes, why should they save us? So only one is a whole area to serve as a maternity clinic. It's damaged. 7.6 earthquake was responsible for something like 80,000 deaths, with injuries tens of thousands, and caused extensive damage in northern Pakistan, leaving It is quite discouraging that the number of earthquakes of magnitude from 3 to 4 in the database has decreased by 10 times. And for some countries, such as Indonesia or the Philippines, it has been reduced from several thousands per year to almost 0. How can this be? Where have some 24,000 earthquakes disappeared without a trace? Did the sensors incidentally fail to detect them? What the Are we being taken for fools? Why would someone fake seismic data? They do it to confuse people, to hide the real picture, and to conceal the impending catastrophe, thereby criminally disregarding the lives of billions of people for the sake of power and profit.
The most frustrating thing is that these seismic data are used by scientists to conduct serious research. No one comes across the idea to doubt their reliability because they are from official sources. There is a monopoly on seismic data in the world, and these monopolists reserve the right not to even explain the data manipulations. And while these collaborators are busy faking data, a magmatic apocalypse is brewing in the bowels of the Earth. In recent decades, the Earth has been accelerating its rotation by leaps and bounds, which means the centrifugal force is increasing. As a result, at the equator, the planet is expanding and increasing in volume. This causes the Earth's crust to crack and geological faults to activate. At this time, processes similar to blood cavitation occur in the Earth's interior with magma. Blood cavitation during Caisson disease is a life-threatening phenomenon known to divers during rapid ascent to the surface. Due to the sudden drop of pressure, the dissolved gases in the blood are released instantly, causing the blood to boil. The resulting gas bubbles destroy the walls of the blood vessels. In the Earth's interior, sudden pressure drops are associated with an instantaneous increase in centrifugal forces during a sudden acceleration of the planet's rotation. This causes magma to rush abruptly towards the Earth's surface. Lithospheric plates are destroyed by cavitation, microbursts of active gas-saturated magma. Just as the walls of vessels are fused by the bubbled blood of a diver, this process accelerates itself, affecting deeper and deeper layers of the mantle. That is why we are seeing ever more powerful and deep earthquakes and seismic swarms. The proof that this process is increasing and accelerating can be seen in the massive double-deep earthquake in Peru. Meanwhile, the expansion and intensification of the pressure on the crust due to the cavitation of the magma serves to intensify the erosion process. What does that mean for us? Soon, we will see eruptions and earthquakes of a magnitude that our civilization has never experienced before. The countdown of the clockwork mechanism of the magma bomb inside our planet has already started. Under the onslaught of a massive attack from the Earth's interior, the thinner oceanic crust is already giving up its position. The ocean has so far restrained this power, but eruptions are moving into the terrestrial phase. Tonga is vivid proof of this. It has the highest number of deep focus earthquakes, and the eruption of the Hunga Tonga, Hunga Hapai, volcano on 15 January 2022 alone affected 80% of the population of the surrounding region. If one volcano can do that, what can we expect from a massive eruption of terrestrial volcanoes? After all, already now, we observe their synchronization. The thicker continental crust is holding the line for now, but it won't last long. This threatens to bring on a volcanic winter and a new ice age. The magma's violent power has already awakened volcanoes that have been dormant for hundreds and thousands of years. Our planet is looking more and more like a minefield, where shells are beginning to detonate like a chain reaction. But an even greater threat is fraught with those volcanoes that have not yet woken up. Giants, such as Yellowstone, Campi Flegrei, Elbrus, Flach, Kikai, are called doomsday volcanoes because the eruption of any of them could lead to the extinction of all life on Earth. They have held back the power of the Earth's interior for a millennia, but now they are showing signs of activation. When the magma beneath these volcanoes reaches a critical point, the scale of the catastrophe is hard to imagine. Our planet is splitting apart, yet we are busy
with something else. Endless problems of the consumerist format cover our eyes, not allowing us to see the main thing. We are deceived by data manipulation. Earthquake statistics are manipulated in the same way that temperature data is. Those who do this keep quiet, some for the money, and some, perhaps, not to scare people and spread panic, so that people live out their last days in peace. Because it was so suffocating inside, I couldn't breathe. People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Oh, I'm pretty well fucked. I fell through that hole. So that we go straight to the precipice with our eyes closed while someone knows but deliberately hides or is afraid to voice the truth. But we still have a chance. And so we just have to tell the truth. We will be able to withstand cataclysms if we unite our scientific potential. But in order for it to become our reality, it is important for scientists to unite in the common goal of keeping all of humanity alive. This is only possible in the creative society. Decide. The choice is yours. Your life is at stake. It's a crime against humanity to suppress these facts about climatic disasters. You may ask, why are these facts suppressed? Why are they being hidden? To prolong a peaceful existence while the consumer society continues to consume each other and our planet? And I want to ask, why are we silenced? Do we think we will live more peacefully if we ignore the truth? We will, but not for long. By this attitude, by lying, by silencing the truth about climate crisis, we deprive ourselves of a chance for a future. Because then people see the truth about climate. They know it's our enemy. They know it's the last war of humanity. They will mobilize to confront it. No victory is possible without united and well-organized resistance. Now those people, those scientists who see what is happening to the climate and our planet, they understand how dangerous it is for us people, but they don't know how to solve it. And here is the answer to your question. Why do we need the creative society? To find a way to confront the climate. We need to bring together the efforts and funding of scientists around the world. They should have started working together yesterday to save people and the planet. But this will not happen in a consumer society. In a consumer society, the money which is allocated was disappearing and will continue to disappear in an unknown direction, or rather in the known, in someone's pocket. And seeing all this, it's hard to imagine how these collaborationists we were talking about earlier in the forum, what are they hoping for? Are they planning to pay a volcano or an earthquake with the money they get for falsificating data? Their actions are absurd because in a panic, they are trying to plug all the holes through which the truth leaks out. And their empire of lies is falling apart. In the meantime, millions of people are already losing their homes and are forced to seek shelter in other countries. People are fleeing for a better life. But in the consumer society, they become a commodity.
you will learn more about the hardships of refugee life below. What kind of torture did you face? They used to burn us alive, to beat our mothers, sisters, children ruthlessly. They used to gang rape women and burn them alive after rape. We have come here to save the lives of our mothers and sisters. The 21st century. What's wrong with us? Boundless cruelty, inhumanity have become the basis of our society. Nobody is sure of their safety. Today, military conflicts and climate disasters arise at any time, anywhere in the world. Nowadays, a refugee is a 100% prospect for every inhabitant of our planet. Do you know what it's like to be a refugee? Here, in Katupalang refugee camp, it's like a prison. So we've already lost our beautiful life. So will our children's future be ruined in the same way? Why did we come to Bangladesh? We've faced so brutal tortures. Why did we sue Myanmar authorities in the International Criminal Court? But still we are deprived of our legitimate rights. How long will last our grief as refugees? It's been 30 years since we became refugees. We have no future. What would be our children's future? Yes, and actually now it seems that it has been more than 30 years. For 30 years we weren't able to live like human beings. There is no place in this world where we live safely. Our lives in this refugee camp have become more miserable than that of prisoners. When people become prisoners, they are appointed a lawyer to escape from that. But we've been living here like prisoners for more than 30 years. And in the whole world, there is not a single lawyer for us. We want to escape from this awful prison. If the Bangladesh government wants, they can free us from this prison. We want to inform the whole world, all lawyers of the world. We don't want to lead a life of refugees anymore. We don't want to see our future generation as refugees. We would have committed suicide if we had known beforehand the misery of a refugee life. Today, refugee camps are death camps and concentration camps. And this is the result of the work of the UN and other organizations meant to help refugees. These are the realities of the consumerist format of society in which we all live. It is the format of inhumanity, indifference to one another, extreme cruelty and irresponsibility for what is happening. No change of these or those representatives of power will improve the situation unless the conditions are changed. In order to change this situation, it is necessary to change the format of relations between people and society as a whole. We need the format in which the value of human life, its security and safety will be guaranteed for everyone. And humanity, mutual help
and support will be the basis of interrelations between people. The only solution is to build a creative society. If nothing is changed now, tomorrow each of us will find ourselves in this concentration camp. And that's the best prospect for you as a refugee. Condition there it is terrible and so bad. The people living like each camp maybe 100 tent or more than it or under the 100. Between the one tent it is no space, safety space. Last visit for the camp, I saw a child, some children without shoes under the snowing, and some children didn't care about the cold weather, and some father wake up all the night to go to protect the children from the cold, because not heater there and hard to take heater for all the night because it is just tent and dangerous. So the problem, I think that all the NGO should focus about how improve the situation more than how give him help for 2 weeks and end. A lot of the NGO just provide and give him food kit, clothes, and we need it. But the problem it is why we every years in the winter have this problem. So just the NGO what doing? Keep everything and every winter provide the same help. If the money collect from the 1 years and building home or houses for the people, you will not have this problem again. You can focus about another thing and building the economic there. So why is the existence of these camps around the world beneficial? What prevents this issue from being solved once and for all? The answer is obvious. Refugees are a business, shady business, where the goods are people. You are a commodity. Refugees are easy prey. They will not be sought. No one needs them, neither the state from which they are fleeing, nor the host party. Refugees are a profitable business that makes a steady profit. They can be sold several times with minimal investment, earning a maximum income. A refugee is a commodity that is in constant demand for sex trade, cheap labor, and organ trade. Refugee camps are a source of both official and unofficial income. For those who work in the camps themselves, and to those who work for international organizations. It is impossible to stop this monstrous business in the consumerist format because there is an endless demand. State authorities are involved and there will always be reasons why people are forced to flee. In this business, there are a lot of poachers, there are a lot of stalkers, there are a lot of hunters, and these people grab the thing. So the government is also aware about it. The customs are aware about it. The coastal guards are aware about it, like which boat is moving from where and to where. So from point A to point B, yes, it is a business. And everyone is involved again. Because of war thing, in most of the countries where people need some place to move around, there are who are in the market. Okay, you pay me so much amount, I take your family safe and sound, and well, if the scammer is a butcher, then you know the family is devastated. And you never know if the family is all together, because their intention is just to take the subject. So either the family is dead or something like that. Human trafficking, an epidemic that is global, and it's not just a certain nationality or you come from a different region. We have heard of a young girl as young as 8 years old being pregnant from these refugee camps. We have adults that have been
the missing part of these refugee camps, where people were picking them up by the van load and transferring them to somewhere else. And this is not going to stop anytime soon. As you look at these refugee camps and how people are coming in. Refugee camp, it sounds very absurd, but understand this is how it works. The refugee camp doesn't have all the good-looking girls or all the good-looking boys. I'm emphasizing on boys and girls because the young boys are also in good demand. Understand this. So even the boys are not safe. The more white, the more better. The white skin is in demand in the flesh trade. I'm serious. The refugee camp kids, they are just like peanuts. The reason I compared them to peanuts is they are on the top filling. So it is just filled. If the batch is incomplete, okay, we fill some more. Take them from this refugee camp. Hundreds of thousands of people die in military conflicts and millions become refugees. As long as society is based on the principle of divide and rule, as long as there is a constant struggle for resources, confrontation, and division of spheres of influence, no human will be safe. Most of the organizations are suffering from the shrinkage of funds to support the refugees. Why? Also, the political issues play a role here. The duplicity. Deal with your political issue with each other, but there are refugees and IDPs here. They need shelter, they need food, they need the health care, they need a lot. And no, we are not interested there. The humanitarian work is being politicized now. Literally. Our country is involved in war for the 40 years, maybe 45 years, but no solving, it is not solved in a result. We are also human. We are also have the same dream to get education, to have all the facilities of life. Politicians, they are creating armies so that they can kill people in order to get their own benefit. So when there is political stability and good governance, then people will not flee from the country. Here, there's also some refugees who come because of hunger, because of some economic issues. Not only they come because of war, but even due to economic issues like drought. A refugee is a human, fleeing from mortal danger, but a death awaits him ahead. The border now is like action movie. A lot of people can't cross because the army maybe catch him, maybe the army think him enemy and shoot him. And I saw a woman with the child killed near the border, just 10 meters, just trying to cross. Today, the climate is forcing huge numbers of people to leave their countries. There is no place for these people anywhere in the consumer society, only in refugee camps, which are already overcrowded. But even there, they have no escape from the climate. Due to climate change, we have to expect that in the next years and decades, really serious catastrophes with large movements of refugees can actually occur. You know, we see people put in desperate positions in terms of, through conflict, through climate change, people that are displaced can no longer carry on their lives as they had been, and they find themselves in desperate situations, and as a result of that, there are people ready and willing to prey on those people in desperate situations, and whether we are talking about migrant camps and people being targeted with promises of significant amounts of money for parting with organs, body organs,
or whether actually they're taken from a position where they're put into, offered a job, only to find out, effectively it's almost like a labour camp. These things are absolutely happening. It's going to have this vicious cycle, and we've been seeing it. And I think advocates in the human trafficking, the anti-trafficking field, have started to talk a lot more about the really close intersections of human trafficking and climate change, because you can't. One is going to exacerbate the other. We're doing a story for some project we're having of people that were affected by floods, and they lost their homes. And this mother is a single mother of 12 kids. So she was telling us about Becca with her mother. After, out of nowhere, these floods came and took all her property, destroyed her house, and now she's homeless again. So she was telling us how she has always had suicidal ideations. This tells you how real climate change is negatively impacting not only the well-being, but also the physical and mental well-being of the person, of the people that are affected. And then the second, of course, which is more obvious, is loss and damage. These people had their property, their homes, and then now floods come, landslides come. They're taking away all this property. The situation with refugees clearly reflects the essence of our society today. In the consumer society, no one wants to solve other people's problems. Everyone is focused on themselves. Hypocrisy and hatred are everywhere. We literally devour each other. No problem can ever be solved in the consumerist format. Such a society has no perspective. It's a dead-end society and it's doomed. There are modern concentration camps, refugee camps, in the various parts of the world. Some of them have existed for over 70 years. Generations of people become eternal prisoners in these concentration camps. The solution to this issue has become impossible because refugees are a lucrative billion-dollar tax-free business. For the consumerist format of society, people are commodity. Funds earmarked for refugees are pocketed, and the result is tarpaulin tents in the freezing cold instead of normal living conditions. Electric heaters without electricity, buckets of ice-cold water outside instead of normal showers. Refugees are people trapped between states without rights or protection. They become easy prey for traffickers. Children are in demand at organ market and as sex slaves. This is why no one will do anything to help people. Because a refugee camp is as lucrative as an oil rig, only it's not black gold that it's being pumped, it's human life. The situation with climate and constant military conflicts will lead to the fact that all of us will become refugees. And what will happen? We will end up in concentration camps where we'll gobble each other up for a sip of water and a piece of bread. If we don't change the consumerist format, that will happen. And it won't happen in decades, it will happen in the coming years. Everyone who remains alive will be caught in this meat grinder.
Now you may ask, how does it affect me? Why show such horrors? Why do I need this information? It concerns you directly. Imagine if your child, your little girl or boy suddenly has to displace somewhere without you. It's scary even to think about it, isn't it? In times of global climate disasters, the migration of large numbers of people is inevitable. And if we don't change the format, the market for human trafficking and human organs will be constantly replenished. Violence dominates everywhere because the consumer format itself is the cause of violence. But it shouldn't be like this in a normal society. The fact that we behave worse than beasts is a sign of the deep degradation of society. It's really scary. And it's a consequence of the consumer format. Now imagine that we enter our near future as a society of degenerates. So you ask, what can I do now? Right now, our biggest problem is that people are divided, most are divided. There is no unifying idea, or only hatred. But everybody wants to live. Isn't it a unifying idea? Nobody wants their house blown up or destroyed by an earthquake. Nobody wants to find himself in a war zone. We are people, we are human beings, and we all want to live. Isn't that a unifying idea? And if we really want it, we have a ready model, the creative society. It's a just and safe society. Do you think your child's life is worth the effort to bring people together now? I have decided for myself that my children's lives are worth it for me to take this last chance. And now I want to pass the floor to Vesa Solange. હું અંગોલાનો છું, પણ હાલમાં હું દક્ષિણ આફ્રિકામાં રહું છું. અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં સૌથી મોટી તકલીફ એ છે કે બાળકો, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો કોઈપણ માહિતી વગર દરરોજ ગુમ થવા लाग्યા છે. દિવસે દિવસે માનવ તસ્કરીનું સંકટ વધી રહ્યું છે. આ અંગે પ્રશાસન કંઈ કરતા નથી. તમે અખબાર ખોલો કે ટીવીમાં સમાચાર ચાલુ કરો તો રોજ ગુમ થતા હજારો લોકો વિશે તમને કંઈ સાંભળવા પણ મળતું નથી. આખી દુનિયામાં અત્યારે એવા લોકો છે કે જેમને કાં તો તેમના ઘરેથી કાં તેઓ શાળાએ કે કામ પર જતા હોય ત્યારે પકડી જવામાં આવ્યા હતા. અને એવું લાગે છે કે એવા લોકો પર કોઈ ધ્યાન દેતા નથી. માનવ તસ્કરી ઘરોને વેરવિખેર કરી રહી છે. એ માનવ જીવનનું મૂલ્ય છીનવી લેવાની બીજી ક્રૂર રીત છે. અને આ સમાજને એવી રીતે અસર કરી રહ્યું છે કે લોકો એટલી લાચારી અનુભવી રહ્યા છે કે તે એવો ડોળ કરે છે કે આવું કંઈ નથી થઈ રહ્યું. આપણે ખરેખર ડોળ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ, આંખો ખોલી અને હકીકત જોવી જોઈએ. જો આપણને એવું લાગે છે કે જે લોકો આપણું રક્ષણ કરવા માટે છે તે આપણું રક્ષણ કરતા નથી, તો એકબીજાનું રક્ષણ કરવું ધ્યાન રાખવું એ આપણી જવાબદારી છે. ઘણી વખત દુષ્ટતા આટલી બળવાન હોવાનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે તે જાણે છે કે સારા પક્ષમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ કરવાની કોશિશ કરશે નહીં. તેથી જ એક મહત્વની રીત છે કે એકબીજાનું ધ્યાન રાખવું. ખૂબ જ દુઃખની વાત છે કે સતત ડરમાં જીવવું. જ્યારે તમે કુટુંબના સભ્યને ઘરથી નીકળતા જુઓ છો ત્યારે તે જાણતા નથી કે તેઓ સુરક્ષિત રીતે પાછા આવી શકશે કે કેમ, અને જો તેઓ પાછા નહીં આવે તો તમને કોણ મદદ કરશે? જો આપણે ડરથી ભરેલા સમાજમાં જીવવું ન હોય
તો આપણે સાથે મળીને આ ફેરફારોને અમલમાં મૂકવાની જરૂર છે. આપણે જાણ કરવી જોઈએ, સાથે રેલી કરવી જોઈએ અને એ ખાતરી કરવી જોઈએ કે માનવ તસ્કરી દ્વારા વધુ જીવનનો નાશ ન થાય. સરકારને, મોટી કંપનીઓને દોષ દેવો ખૂબ જ સરળ છે કે જેઓ આ બધામાંથી આર્થિક લાભ મેળવી રહી છે. પરંતુ જો આપણે તેમાં યોગદાન ન આપ્યો હોત, જો આપણે નિર્ણય લઈ અને નહીં કહીએ કે હવે હું આનો ભાગ નહીં બનું, તો તે શક્ય બનશે નહીં. અને તે દરેક માટે મારો સંદેશ છે જે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે કે પરિવર્તન અંદરથી આવવું જોઈએ. આપણે ચામડીના રંગ, આપણી રાષ્ટ્રીયતા, આપણી માન્યતાઓ, આપણા ધર્મોથી પર એકબીજાને ભાઈ બહેન તરીકે જોવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. આપણે એ સમજવું પડશે કે આ દુનિયામાં હજુ પણ પરિવર્તનની તક રહેલી છે જો આપણે સાથે મળી અને એકબીજા તરફ ચાલવાનું શરૂ કરીએ. હું ખરેખર માનું છું કે એક સમાજ હોય કે જે માનવ જીવનનું મૂલ્ય ઉમેરે. મનુષ્યો, માનવ જીવનનું મૂલ્ય દરરોજ ઘટતું જાય છે. આજે માનવ જીવનનું મૂલ્ય 12:06 એના પર આધાર રાખે છે કે તેઓ કોઈ બીજા માટે શું કરી શકે છે, તેઓ કેટલું કમાઈ શકે છે અને તમે તેમાંથી શું મેળવી શકો છો. હું દરેકને એ યાદ અપાવીને પણ વિનંતી કરવા માંગુ છું કે સત્યની શોધ કરવી એ આપણી જવાબદારી છે. અને આ એક એવી બાબતો છે જેની હું પ્રશંસા કરું છું અને હું ક્રિએટિવ સોસાયટીનો સૌથી વધુ આદર કરું છું. મારા મતે, ક્રિએટિવ સોસાયટી એક ઉકેલ તરીકે આવે છે, સૌ પ્રથમ સાચી માહિતી લોકો સુધી લાવીને. વ્યક્તિમાં ત્યાં સુધી પરિવર્તન આવી નથી શકતું જ્યાં સુધી 12:14 તેની પાસે બદલવાના સાધનો ન હોય. પરિવર્તનનું પ્રથમ સાધન માહિતી છે. પરિવર્તનનું બીજું સાધન સંખ્યાઓમાં તાકાત છે. ક્રિએટિવ સોસાયટી જેવી કોઈ એક આદર્શ સંસ્થામાં હું જોડાઈશ તેનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે જો કંઈ કહેવામાં આવે તો તેના પર વિશ્વાસ રાખું. અને ક્રિએટિવ સોસાયટી શરૂઆતથી જ સત્યને વળગી રહે છે. તેથી મારા માટે, તેમાં જોડાવું, તેનો એક ભાગ બનવું, પ્લેટફોર્મ પર સાચી માહિતી લાવવી જેથી સામૂહિક રીતે આ ઉકેલો લાવી શકાય. વિશ્વમાં એવી ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે કે આપણે વ્યક્તિ તરીકે તેમને હલ કરી શકીએ છીએ. હવે તો આપણે બધા તે જાણીએ છીએ. પરંતુ કહીએ કે ક્રિએટિવ સોસાયટી વિશ્વના સૌથી મહાન બુદ્ધિશાળીઓને, તમારા મહાન વૈજ્ઞાનિકોને, મહાન સંશોધકોને એક સાથે ભેગા કરે છે. કહીએ કે તેઓ સાચી માહિતી સાથે એક સમાજ બનાવે છે. વિશ્વભરના લોકોમાં હું છું કારણ કે તમે છો ની ધારણાને પાછી લાવી શકે છે. અચાનક તમારી પાસે એવા લોકો છે કે જેઓ એક એવા તંત્રને બદલવાની શક્તિ ધરાવે છે જેઓ બધા સમાન આદર્શ ધરાવે છે. અને આ આદર્શ એક સ્ત્રોતમાંથી આવે છે, જે છે ક્રિએટિવ સોસાયટી. અને આ રીતે હું ખરેખર માનું છું કે ઉકેલ આવશે. Thank you very much. Thank you very much, Vesa, for sharing. I absolutely agree that today creative society is our only solution. And from this, I have a question for everyone that's watching us right now. Do you believe if we continue to exist in the current consumerist society, do you believe that we have a future? There is no doubt that every single person thinks about where this world is headed and understands that something needs to change. The time has come to stop pretending. It's time to stop lying to ourselves, and it's time to unite and solve all our problems together so that we can look in the mirror and know that we did everything to change this consumerist format of our society into the creative society and win the last war against climate. Plus, we have technologies today that will help save people's lives. Let's take a look at the next video so you can see for yourself. Millions of people around the world die waiting for their turn to get an organ transplant.
In China alone, 1.5 million people are on the waiting list. In the US, about 17 people a day die waiting for a donor. And to get a new kidney, a much in demand organ, one has to wait from 3 to 5 years. In India, only 3% of those in need receive it. Tell me, what will you do if you or your loved ones need an organ transplant? Are you sure you'll live long enough to get your turn? Here are the barbaric methods that are used to solve this problem in today's consumer society. Every hour, a kidney is being sold on the black market. Children are dismantled for spare parts like a construction set in order to earn up to 1 million euros on organs. Are you unworried today when your child is outside? Teenage girls are forced to bear children on human farms in order to sell them. There are kidney villages all over the world where each resident has already sold 1 kidney. Parents are forced to sell some of their children in order to feed the others. Organ theft can occur even during a surgery, and the person does not suspect that he woke up without a healthy organ. This is despite the fact that there is already an effective solution that can save lives of these people. Today, the technology of 3D printing of organs is rapidly developing. The following organs are successfully transplanted: bladder, cartilage tissue, printed cornea, pancreas, blood vessels. In a development stage, kidneys, skin, heart, liver, lungs, stomach. A 3D bioprinter has already become part of the scientific equipment on the ISS. What was once a plot for a science fiction novel is now advancing our scientific research, says Taylor Crouch, Organovo Holdings Incorporated. 3D bioprinting will save millions of lives through timely transplantation, will reduce mortality from chronic and age-related diseases, will end clinical trials of drugs on humans, including children. The black market of human organs and the sale of people for organs will disappear forever as a monstrous phenomenon of the consumerist format of society. These technologies will literally not only save, but also protect the lives of millions of people. The advantages of this technology: printed organs are cheaper than donor organs. They are printed from the patient's own cells and are not rejected by the immune system. A printed bladder was successfully transplanted over 20 years ago. But has this technology come to your hospital? Is it available to everyone in need in your city? In the consumerist format of society, there's always something more important than our lives. There is no way to solve this problem in a consumer society because organ transplantation is a profitable multi-billion-dollar business, a business built on the health and lives of people. In the consumer society, it is much more profitable that you suffer and die. The most monstrous thing is that we have agreed with this. Today, everyone needs to make a decision in which society he wants to live. What kind of society will our children live in? In a society where, instead of saving your life, you'll be a number on a waiting list for those sentenced to death, hoping for your salvation at the cost of the health or life of another person. In a society where you will be dismantled for parts for someone else's benefit. Or you will build the creative society where advanced technologies ensure the protection of your life and the lives of your children. The society where there will be nothing more valuable than human life, your life. The choice is yours.
It just doesn't make sense. People are sold like cattle. Billions of dollars are made from human trafficking in human organs. Children are being dismembered for parts. Trillions of dollars are spent killing people instead of funding breakthrough technologies to save lives. Have we all lost our minds? Have business and money made us also blind, deaf, and inhumane? Made us helpless, consumer-format invalids who tolerate any kind of abuse? Just think about it. There is a market for people in our civilized society today. Are you a commodity? Is your child a commodity? If not, why does such a market exist? Are you sure that you and your loved ones are immune from such a fate in this animal society? The consumer format today will offer you either the role of a butcher or a sheep. Exactly a sheep that will go under the knife itself. But what are you? A trembling creature or a human being? Stop living in a stall and bleating when the perverted consumerist format tears apart all living things. You are a human being. You deserve to live a human life. And what does that mean? It means, first and foremost, a guarantee of the value of your life. Creative society is the only format that guarantees the safety and protection of every person's life. And today, each of us makes a choice of the future for ourselves and our children. The choice between the creative and consumer format. The choice between life and death. Thank you so much, Dusan. Yes, indeed, it's a question of life and death. And to start acting towards life is so simple. Simply write a comment under this video, put thumbs up, take this link and post it on your Facebook page, on your Twitter account. Record a video feedback about it, post it on your Instagram and TikTok. Follow Creative Society. And please go to our website, creativesociety.com, write us a letter, send us your video feedback, and let's take action together. The first step is yours. And now I would like to introduce to you a person who already made a tremendous step towards building the better future by exposing the consumerist format. It's Mr. John Perkins, best-selling author and international speaker. He is an activist who's best known for his unique, amazing book, Confessions of an Economic Hitman, about highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. It shows the consumerist format in which we all live, a system of corporatocracy and greed. Please, Mr. Perkins, the floor is yours. It's great to be with you guys. I feel very privileged to be on your show. Thank you. The military one, enslavement by military, has been pretty prominent throughout a lot of human history, at least the last 2,000 or 3,000 years of human history. But after World War II, and especially for the United States, after our defeat in Vietnam, there came the realization that the military wasn't necessarily our best option. So debt became the real driving force. And this is when I stepped into the scene as an economic hitman. My real title was chief economist. And, you know, my job was really to identify countries that had resources our corporations want, like oil or many other
resources today is a lot around lithium and cobalt and sort of high-tech industry minerals. But anyway, we'd identify such a country and arrange a huge loan for that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money didn't actually go to the country. It went to our own corporations, the infrastructure projects in that country. And these were projects like industrial parks and electrical systems, highways and ports and airports and so on. Big infrastructure projects that made huge profits for our own corporations, first of all, and also helped a few wealthy families in these countries. The families that own the industry, that own the banks, the commercial centers, they benefited from better electrical service and bigger ports and highways. But the majority of the people suffered, actually, because money was diverted from health, education, and other social services to pay off the debt on these loans. And in the end, the country couldn't pay off the loans usually, and so we go back in through the IMF and arrange to refinance, but that always meant that the country had to sell its resources real cheap to our corporations without environmental or social restrictions. Maybe vote with us at the United States to build a military. And so that was the way that we really enslaved these countries with debt. And we're very successful at it. A great example that I cited in my book is Colombia, a country where I've spent a lot of time. I had an office in Colombia, and we've supported a police force in Colombia and military training of Colombian soldiers for years, and with the excuse that what we're doing is training them to fight FARC, the narco traffickers that are sending narcotics, they're sending cocaine primarily into the United States. The fact of the matter, many of these troops are actually being used to protect U.S. corporations, oil companies, and other companies that are threatened by they may be threatened by terrorists, but in a way, some of the threats are truly legitimate from the standpoint of the people, because you build a huge hydroelectric site on a river, and you do an awful lot of damage for the people who live upstream and downstream of the dam, of the local campesinos, the local farmers, and you provide electricity to the very wealthy in the big cities, to their industries. And the local people don't even get electricity. They see these huge transmission lines going over their properties. So we use this excuse of militarization to fight terrorism or to protect ourselves from some perceived enemy. But often the real reason for doing this is to establish ourselves as a power in these countries and protect our own businesses. The debt that these countries take on has to be paid somehow. And it's usually paid by cheating the majority of the people in the country. So money is taken from education and healthcare and other social services to pay off the interest on the debt. And then a second thing that happens is when the debt can't be paid, which is intentional, really, we try to set up these loans. By we, I mean whoever is running the system that I call the economic hitmen. We set up these loans in a way that they almost can't be paid off. And the collateral on the loans is the resource that's still in the ground, oil, lithium, whatever it happens to be. And so at some point, we go in and say, hey, since you can't pay your debts, we want access to your oil and your lithium. And at that point, we could often create tremendous damage to local environments and to local systems. So people in areas that are being drilled for oil or mined or where pipelines run through are terribly damaged by this. And ultimately, the entire country is damaged. And this is a global economic system that's consuming itself into extinction. It's a very destructive system. It's it's based on the goal of maximizing short-term profits, regardless of the social and environmental costs. I did this for many years because I thought I was doing the right thing. I learned in business school, the World Bank and all these institutions promote the idea that when you invest, when you give all these loans to a country and you invest in infrastructure, the economy grows, the country prospers. And we can show statistically that that happens because we measure growth and prosperity by gross domestic product, GDP. In the United States, there's 3 individuals that have as much wealth
as half the country of the United States. So you can just do a back of the envelope calculations, and it shows that if those three individuals made 10% on their assets last year, and half the country lost 3%, and the rest of the country, the other half, just stayed the same, you would show a growth of almost 4% in GDP. It would look as though the whole country prospered. But in fact, only three individuals prospered. Everybody else either remained the same or was worse off. And if that's true in a country where three individuals own as much wealth as half the country, what do you think about many of the countries in Africa and Latin America and elsewhere where three individuals own as much wealth as 90% of the population or 95%? And so it's a system that's skewed. The measurements are skewed in favor of the wealthy. Thank you so much, Mr. Perkins, for an honest look and all the details on how the consumerist format is destroying our well-being, leading to the enrichment of a few at the cost of poverty of millions. This is the way of our enslavement and self-destructions, and we are on this path today. The only way out is to change the format from the consumerist, where money is the highest value, to a creative format where human life is the highest value. Let's hear more details about how exactly we can do it from our next speaker, Dr. Robert Kennedy. આ વક્તવ્ય માટે આમંત્રણ આપવા બદલ હું આયોજકોનો હૃદયપૂર્વક આભારી છું. આટલા પ્રતિષ્ઠિત સમૂહમાં જોડાઈને જાણે મને આગવું સન્માન અને સ્થાન પ્રાપ્ત થયા છે. આજે મારે આપણે સૌ ઘણી સારી રીતે જાણીએ છીએ એવા વિષયે વાત કરવી છે. એટલે કે એવી સમસ્યાઓ જેનો આપણે આ અત્યંત મુશ્કેલ અને માનસિક યાતના આપતા સમયમાં સામનો કરી રહ્યા છીએ. દરરોજ વૃદ્ધિ પામતા પડકારોનો આપણે સામનો કરીએ છીએ. એવા પડકારો જે આપણી સુખાકારીને જોખમમાં મૂકવા ઉપરાંત આ ગ્રહ પરના આપણા અસ્તિત્વને માટે જોખમી બની રહ્યા છે. મારા મતે હમણાં સુધી આ પડકારો સામેના આપણા પ્રતિસાદમાં કમનસીબે આ પડકારોને નકારી કાઢવાની, મૂંઝવણની, અસંમતિની અને તેની સામે પગલામાં વિલંબ કરવાની ભાવનાનું જ પ્રાધાન્ય રહ્યું છે, જેના મૂળમાં અજ્ઞાન ઉપરાંત લાલચ કે પછી કોઈ રાષ્ટ્રીય એજન્ડા દેખાઈ આવે, જેને લીધે આપણા નાગરિકો તેમજ વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયની બહોળી જરૂરિયાતો અવગણી દેવાય. મારી પાસે જે થોડો સમય છે તે દરમિયાન મારે એવા બે પડકારોની વાત કરવી છે જે મારા મતે ઘણા મહત્વના છે અને આ કાર્યક્રમ દરમિયાન અન્ય જે ઘણા મુદ્દા ચર્ચાશે અથવા તો હમણાં સુધી ચર્ચાઈ ગયા છે તેમની સાથે એક હરોળમાં લેવા જેવા છે. સૌથી પહેલા મારે સામૂહિક વિનાશના શસ્ત્રોના થતા સતત પ્રસારની વાત કરવી છે. લગભગ બધા જ રાષ્ટ્રોને આવરી લેતી પરમાણુ શસ્ત્રો અને રાસાયણિક શસ્ત્રોના આ પ્રસાર અંગેની સંધિ જેવી સંધિઓ તેમજ સ્થાપિત જૈવિક પ્રણાલિકાઓ હોવા છતાં આજે કેટલાક રાષ્ટ્રો આ સંધિઓથી દૂર રહે છે અને તેમણે પરમાણુ કે સામૂહિક વિનાશના અન્ય શસ્ત્રો વિકસાવ્યા છે અથવા તો વિકસાવી રહ્યા છે તે સૌ જાણે છે. ઉપરાંત આપણે જાણીએ જ છીએ કે આતંકવાદી જૂથો આ શસ્ત્રોના ઉત્પાદનમાં જરૂરી હોય તેવી સામગ્રીઓ તથા અન્ય ઘટકોની શોધમાં જ રહે છે. વધુમાં પરમાણુ શસ્ત્રોના અપ્રસાર પરની સંધિના મુખ્ય પક્ષોમાંના એકે તાજેતરમાં અન્ય દેશની ઉશ્કેરણી વિના જ તેની સામે કરેલા આક્રમણમાં પરમાણુ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવાની ધમકી આપી છે અને તેણે રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કર્યો છે અથવા તેનો ઉપયોગ કરવાની તૈયારી થઈ રહી હોવાની શંકા છે. આમ સામૂહિક વિનાશના શસ્ત્રોના ઇરાદાપૂર્વકના ઉપયોગ અથવા વધતા તણાવ અને ખોટી ગણતરીઓને કારણે વૃદ્ધિ પામતા ઉપયોગની સંભાવનાઓ મારી દ્રષ્ટિએ ખરેખર વાસ્તવિક છે અને સચોટ ગણતરી ન કરી શકાય એટલી મોટી જાનહાનિ તેમજ આ ગ્રહ પર થનારી લાંબા ગાળાની અસરોનું જોખમ તોડાઈ રહ્યું છે. જોકે માનવીય ક્ષમતાને મર્યાદિત કરતા અને આપણા અસ્તિત્વને જોખમમાં મૂકતા શસ્ત્રોના આ વર્તમાન માર્ગોને બદલવાનું આપણા જ હાથમાં છે. પરમાણુ, રાસાયણિક, જૈવિક અથવા રેડિયોલોજિકલ હથિયારોના કોઈપણ પ્રકારના ઉપયોગને કારણે જે તે રાષ્ટ્રે ભોગવવા પડતા પરિણામો અંગે અપાયેલી સ્પષ્ટ ચેતવણી બાદ કોઈપણ રાષ્ટ્ર આ હથિયારોનો ઉપયોગ કરવાની હિંમત નહીં કરે.
આપણે આવા શસ્ત્રોની સંખ્યા અને પ્રાપ્તતાને હજુ વધુ ઘટાડવા માટેના બમણા પ્રયત્નો કરવા જરૂરી હોવા ઉપરાંત માનવ સમાજને પ્રગતિના પંથે લઈ જતી ટેકનોલોજીમાં આપણી વૈજ્ઞાનિક ક્ષમતાનું પુનઃરોકાણ કરવું પણ જરૂરી છે. મારે બીજી જે વાત કરવી છે તે છે આવકની અસમાનતા, દેશની અંતર્ગત અસમાનતા અને બે દેશ વચ્ચેની આવકની અસમાનતા. વૈશ્વિક વસ્તીના માત્ર 1.1% લોકો વિશ્વની લગભગ અડધી સંપત્તિ ધરાવે છે. વિશ્વની 55%થી વધુ વસ્તી કુલ વૈશ્વિક સંપત્તિના માત્ર 1.3% ધરાવે છે. અને કમનસીબે ભાઈઓ અને બહેનો, શ્રીમંત, અતિશ્રીમંત અને બાકીના માનવ સમાજ વચ્ચેનું અંતર વધી રહ્યું છે. વળી કોવિડને કારણે સમસ્યા વધુ વકરી છે. વર્ષ 2020 દરમિયાન સંપત્તિના હિસ્સામાં વૈશ્વિક સ્તરના અબજપતિઓનો હિસ્સો અનેક ગણો વધવા પામ્યો છે. આવી અસમાનતા માત્ર તિરસ્કાર જ નહીં, પરંતુ અત્યંત ગરીબ પ્રજા અને રાષ્ટ્રોમાં અસંતોષ પણ પેદા કરવાની સાથે રાષ્ટ્રો અંતર્ગત તેમજ રાષ્ટ્રો મધ્યે સંઘર્ષને જન્મ આપે છે. દુર્ભાગ્યે માનવજાતની સુધારણા માટે ખૂબ જ જરૂરી એવા આર્થિક વિકાસ પર પણ નોંધપાત્ર રીતે પ્રતિકૂળ અસર કરે છે. એ હકીકત છે કે છેલ્લા 4 દાયકામાં વિશ્વના કેટલાક ભાગોમાં કારમી ગરીબીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થા વૃદ્ધિ પામી રહી છે. વિશ્વભરના ઘણા લોકો અને દેશો માટે ઉત્પાદકતામાં વધારો થવાથી ગરીબીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, પરંતુ ઘણા હજુ કમનસીબે ગરીબીમાં રહે છે. મેક્સ રોઝર અને એસ્બર્ટન ઓર્ટિઝ ઓસ્પિનાએ ગ્લોબલ એક્સ્ટ્રીમ પોવર્ટી પરના તેમના લેખમાં નોંધ્યું છે તે વાત ટાંકતા હું જણાવું છું. વૈશ્વિક ગરીબી એ વિશ્વની સૌથી ખરાબ સમસ્યાઓમાંની એક છે. અનેક લોકોને સતત ભૂખ્યા રહેવું પડે છે, ખરાબ સ્વાસ્થ્યથી પીડાય છે, મૂળભૂત તબીબી સંભાળથી વંચિત છે, શિક્ષણ અને પાયાની સેવાઓ મેળવવા મથ્યા કરે છે અને રાત્રે નિરંતર વીજળી પણ પામતા નથી. દરરોજ 10,000થી વધુ બાળકો સહિત 25,000 લોકો ભૂખ અને તેને લગતી સમસ્યાઓને કારણે મૃત્યુ પામે છે. વિશ્વભરમાં લગભગ 854 મિલિયન લોકો એવા કુપોષિત હોવાનો અંદાજ છે. તેમજ આબોહવા પરિવર્તન અને બિનજરૂરી યુદ્ધોના પરિણામે ખોરાકની ઊંચી કિંમતો અન્ય 100 મિલિયનને ગરીબી અને ભૂખમરા તરફ દોરી જાય એવી સંભાવના છે. સામૂહિક વિનાશના શસ્ત્રોના પ્રસારની સમસ્યાની સરખામણીએ રાષ્ટ્રોમાં અંતર્ગત અને રાષ્ટ્રો વચ્ચેની આવકની અસમાનતાને સંભાળવી વધુ મુશ્કેલ બની શકે છે, કારણ કે આ સમસ્યાના મૂળમાં મોટે ભાગે લાલચ હોય છે. સંપત્તિ પોતે ખરાબ વસ્તુ નથી. વધારાની મૂડીનું મોટે ભાગે અર્થતંત્રમાં પુનઃરોકાણ કરવામાં આવે છે, જે નોકરીઓ સર્જે છે અને માનવ અસ્તિત્વને બહેતર બનાવતા ટેકનિકલ નાવીન્યના બીજ રોપવામાં સહાય કરે છે. જોકે જરૂરિયાત કરતાં વધુ સંપત્તિનો દેખીતો સંચય ઘણીવાર માનવતા પર નુકસાનકારક અસર કરે છે. જેની પાસે પુષ્કળ પૈસો છે તે આ નાણાં થકી હજુ વધારે નાણાં મેળવે છે. પૈસો પૈસાને ખેંચે. પરિણામે મોટાભાગના નાણાં નાણાકીય પિરામિડની ટોચ તરફ વહે છે અને બહુ જૂજ લોકોમાં કેન્દ્રિત બની રહે છે. આ લોકો સમાજના ગરીબ વર્ગના જીવનને બહેતર બનાવવામાં ખાસ રસ ધરાવતા હોતા નથી. આ વર્ગ માટે તેમને તિરસ્કાર છે. તેઓ તો બસ વધુને વધુ નાણાં એકઠા કરવામાં રત રહે છે. આને જ તો આપણે લાલચ કહીએ ને. કોઈને ખરેખર 4 લાખ ચોરસ ફૂટના ઘરની જરૂર હોય ખરી? હા, 4 લાખ ચોરસ ફૂટ. ભારતના મુંબઈ શહેરમાં એક ઉદ્યોગપતિની માલિકીનું ઘર આટલું વિશાળ છે અને 1 લાખ ચોરસ ફૂટથી વધુ વિસ્તારમાં પથરાયેલા ઘર ધરાવનાર તેઓ કંઈ એકલા જ નથી. 590 મેગા ફૂટની મેગા યોટની કોને જરૂર પડે? તમે આવી યોટ અબુધાબીના અમીર પાસેથી ખરીદી શકો.
અથવા કદાચ તમે રશિયન અબજોપતિ અલીશર ઉસ્માનોવને તેની 500 ફૂટથી મોટી યોટ માટે ઓફર આપી શકો. અને આવી મેગા યોટ ધરાવનારા કંઈ એકલ દોકલ નબીરા નથી. કેટલીક વાર એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે આવા ઘરો અને મેગાયોટ્સના નિર્માણથી હકારાત્મક આર્થિક અસર પડે છે. પરંતુ શું તે પૈસા જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચે છે? વિશ્વભરમાં એક નજર નાખીએ તો જવાબ સ્પષ્ટ છે. આજના સમાજમાં ધનિકો વધુ સમૃદ્ધ થાય છે અને અન્ય લોકો પ્રમાણમાં ગરીબ બનતા જાય છે. અમીર અને ગરીબ વચ્ચેની ખાઈ કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહી છે. આની કિંમત એવા અબજો લોકોના જીવનથી ચૂકવાઈ રહી છે જેમને જો બહેતર આરોગ્ય અને શિક્ષણ આપવામાં આવે તો માનવીની સ્થિતિ સુધારવામાં તેઓ સિંહ ફાળો આપી શકે. ભાઈઓ અને બહેનો, આ અસમાનતાને ટકવા ન દઈ શકાય. પરિસ્થિતિ બદલી શકાય ખરી? સરળતાથી તો નહીં જ. પૈસો બોલે છે. નાણાં માત્ર મેગાયોટ્સ અને મેગા હોમ્સ જ નથી ખરીદતા. આપખુદશાહી અને લોકશાહી એમ બંનેના સૂત્રધારોને ખરીદવા પણ તે સક્ષમ છે. લોકશાહીના માંધાતાઓને ખરીદવા વળી ઝુંબેશોને અપાતા માતબર અનુદાનોનો સહારો લેવાય છે અને આ રીતે આ લોકો હોદ્દો જાળવી રાખે છે. એકવાર ચૂંટાઈ આવ્યા પછી આ લોકો આ વાતને સીધી નકારી દેશે. પરંતુ આ માતબર અનુદાનો તેમના નિર્ણયોને ખૂબ પ્રભાવિત કરે છે અને સામાન્ય પ્રજાજનોને બદલે સમર્થ દાતાઓનો પક્ષ લેવો જાણે સહજ બની જાય છે. બીજી બાજુ આપખુદ શાસકોને ભ્રષ્ટ વ્યવહાર દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ખરીદવામાં આવે છે. નહીતર વ્લાદિમીર પુતિન જેવા અન્ય લોકો અંદાજિત $200 બિલિયન કેવી રીતે મેળવશે? આવા નાણાં આપખુદ શાસકોને સત્તામાં રાખનારાઓને ચૂકવવા માટે ભંડોળ પૂરું પાડે છે. ઓલિગાર્ક, આંતરિક સુરક્ષા દળો, સૈન્ય આવા તેમના દમનકારી માધ્યમોને ભંડોળ પૂરું પાડે છે અને અથવા જનતાને ખરીદે છે. એક આપખુદ શાસક $200 બિલિયન સાથે બીજું શું કરી શકે? આપણી દ્રષ્ટિમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવું જરૂરી છે. દુનિયા પોતાની મેળે બદલાશે નહીં. બેફામ સંપત્તિ પર લગામ મૂકવી અત્યારે સૌથી વધુ જરૂરી બાબત છે. આપણે અન્ય લોકો અને સંસ્કૃતિઓનો આદર કરવાનો છે. આપણાથી ભિન્ન હોય તેવા તેમના વિચારોને માન આપવાનું છે. એ દ્રષ્ટિકોણથી સહમત થવું જરૂરી નથી, પરંતુ આપણો પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરતી વખતે તેમના વિચારોનું માન ચોક્કસ જાળવવાનું છે. આપણે શસ્ત્રો પર મર્યાદા મૂકવાની જરૂર છે અને બિનજરૂરી ઉશ્કેરણી વિનાની આક્રમક ન કરવા ચોક્કસ તૈયાર રહેવાનું છે. અને અંતે બહેનો અને ભાઈઓ, આપણે વ્યક્તિગત સ્વાર્થની સંકુચિત વ્યાખ્યાથી આગળ વધી આપણા ભવિષ્ય અને પૃથ્વીના ભવિષ્યને જોખમમાં મૂકતી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાના માર્ગ વિશે રચનાત્મક રીતે વિચારવાની જરૂર છે. આપણને વધુ રચનાત્મક સમાજની જરૂર છે. અને ફરી મને વક્તવ્ય આપવા માટે આમંત્રિત કરવા બદલ મારો ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you, Dr. Kennedy, for raising these important topics. It is unimaginable that 3/1000 of our world's population hold most of the world's wealth. Well, this has serious repercussions on our society and has to change. Let's watch a video showing the solution. Did you know that almost all of the planet's resources are concentrated in the hands of a small group of people? Today, only 1% of people own more wealth than the rest 99% of the world's population. And the trend is that this world's wealth is flowing into the hands of this 1% at a great speed. Since 2020, the wealth of the world's 10 richest men has more than doubled. Their wealth during the pandemic increased at a rate of $15,000 per second, or $1.3 billion a day.
Meanwhile, the vast majority of the population was only becoming poorer. The number of beggars living on less than $2 a day has increased by 160 million. According to WHO, every day, more than 25,000 people die of hunger and more than 5,000 die of lack of water and unsanitary conditions. At the same time, 1% of people who own the world's corporations, banks, and stock exchanges have a tremendous amount of money on their accounts as a debt load, which would be enough to solve not only the problems of hunger, lack of water and food, but all the material problems of humankind in general. Why did this happen? And why is this situation only getting worse every year? The reason is the consumerist format of our economy based on unlimited accumulation of private wealth or capitals. The world economy is growing due to the growth of huge corporations owned by individuals in our world. These global corporations become like monopolies, killing and taking over national small and medium-sized businesses. And the more capital is in their hands of a few, the faster they get richer and the faster billions of people are becoming poorer. Growing like a huge octopus, world corporations and their owners influence national governments. They lobby their interests, promoting their business, getting cheap labor, buying up natural resources for peanuts, and destroying the environment. We as a society have long had no control over what is going on. Even governments are no longer in control, falling under the power of interests of a few. Poverty, hunger, and inequality are not the worst of what this unlimited enrichment leads to. By getting unlimited wealth in their hands, they gain unlimited power. This becomes the cause of military conflicts. After all, wars are not started by ordinary people. The cause of wars is a competition of big capitals for spheres of influence, resources, and markets. World military expenditures over the last 20 years amounted to $35.5 trillion. While millions of us die in these wars, the few simply earn huge capital on that. In the consumerist format, wars have always been and remain a profitable business. This format is so inhumane that human lives have become just a means to make money. It's just business, nothing personal. And each of us understands that this is not normal. It is monstrous. No one wants to live in a world where their life is worthless, where there is no stability and security, where we have to survive but not live. Today, we're all hostages to the conditions of the consumerist format because we are all divided, silent, and inactive. In order to change this, it is necessary to change the format itself, that is, to build a creative society. A society where the life of every human and the provision of their needs come first rather than the interests of the 1% of people. However, we can only build creative society if we unite. And our key step to change this inhumane economic system is to limit wealth. That is, we will set wealth thresholds. And as the entire society, we will determine that limit. This will make the endless race for enrichment pointless. This will bring the economy back to its normal purpose of providing everyone with decent incomes and all the necessary goods and services anywhere in the world. Limitation of wealth will help us to redirect funds which are now kept in the accounts of a few individuals towards solving real problems of humanity and development of society. This does not mean that if a person has earned a certain amount of money, he no longer has the right to work. He has. But the super profits will be allocated to the needs of society. It will be prestigious to benefit society by developing one's own business, directing super incomes into the development of urban infrastructure, education projects, healthcare, technology, and science. By limiting wealth, we protect ourselves from usurpation of power, from the influence of corporations
cooperation on production, finance, mass media, new technologies, as well as other key spheres of society. And this will benefit everyone, ordinary people, entrepreneurs, and even those who now own large capitals. Businessmen will be able to live without fear that some laws might be passed that will destroy their businesses. They will no longer be afraid of their business being taken away by global corporations, and they will simply stop worrying for their lives and the lives of their families. Limitation of wealth will free up funds to help implement the creative society concept. Dear viewers, our current economic system is a theater of the absurd. It gave birth to a myriad of problems in the world: poverty, hunger, slavery, violence, and war, as nothing can stop the race to maximize profit. In this consumerist format, our life is worthless. It has become merely a means to make money. It seems that the richest 1% in the world that have corporations, wealth, and power live well. But this is just as much an illusion. After all, the more money a person has, the less real freedom and the more problems he has. Why would you need a yacht worth billions of dollars or a huge mansion if you can't even feel secure there? After all, the more wealth you have, the more security you need. And in spite of it, you can't be sure if you're really secure, as you could be betrayed at any moment, and this would cost you your life. So what's the point of such wealth? Just to create a golden cage for yourself in which you suffocate in fear for your own life? To create the pictures for others to envy? Or to be looked at like an exotic animal in a zoo to be. And here is the absurdity of our play of the consumerist format. We are all slaves. Some people who do not have money starve to death. Others, trying to earn it, barely have time to live. And others who already have wealth, sitting in their golden cages, are afraid to get out of them. Now let's look at the numbers. To end world hunger forever, sustainably, we need an additional $33 billion per year for the next 10 years. To provide social protection through child benefits, maternity allowances, disability leaving allowances, and retirement pensions in all developing countries, we need an additional $484 billion per year. To ensure universal health coverage in all developing countries, that is for 6.6 billion people, we need an additional $707 billion per year. So that's a total of $1.2 trillion per year, which we apparently cannot afford. And now the other side. We currently spend $571 billion per year to finance very profitable green businesses under the pretext of reducing CO2 emissions. We have spent on average $1.8 trillion per year in the last 2 decades on wars. So we are spending 2 times more money, $2.3 trillion per year, to increase the wealth of a few and also kill each other, instead of solving our problems. How absurd can this be? And at the same time, there are at least 300,000 people in the world with a wealth exceeding $30 million. They are called ultra high net worth individuals. Their total wealth amounts to at least $35
trillion. So it turns out that we have more than enough money to solve every problem on the planet. But we're not doing this. Because large capitals have long run governments and dictated their terms and conditions. To increase profits, corporations use child labor, slave labor, and destroy the environment. And the worst of all, they are the driving force behind wars. The consumerist format and this economic system have long been deadly for us. But a few wealthy individuals are not able to stop this deadly race. They're hostages of it. Only we, together as a society, can stop it. And the key step to do this is to limit wealth. To what amount? Let society decide. The limit must be determined by us, by the entire society. So how could this work? Excess wealth would be distributed for public projects around the world. Wealth owners would be able to choose and participate in these projects, coordinate and practically implement them. Instead of a golden cage and an endless pursuit for fantastic wealth, they would feel free and comfortable everywhere. Moreover, people would be grateful to them as they would be improving the life of everyone. This is another world, a humane, peaceful, healthy, secure world, a creative society where human life is the highest value. Limiting wealth will help create a healthy economy. This means, above all, price stability, optimal use of resources throughout the planet, a convenient world currency, a stable financial system that supports the real economy, healthy and fair competition leading to improved goods and services. However, the cornerstone of the creative society is the absence of power. All its institutions and mechanisms are completely transparent and controlled directly by the people themselves. So is it possible to build such a creative society from an economic point of view? Yes, it is possible. And money is not a problem. We have more than enough for this. We can clearly see that building such a society is not at all expensive. In fact, it is cheaper than this inhumane and unprofitable system for us. We must stop this nonsense as soon as possible and limit wealth. This is the only real solution to our most pressing problems. And then thrive as human beings, as one humanity in a creative society. Thank you, Christian. Indeed, money is not a problem. The problem is how we spend it. But the even bigger problem is that in a consumer society, people are only willing to donate or invest in something that will benefit them directly. Most people cannot even wrap their heads around the concept that something can be done for the mutual benefit of all people from the like a project creative society. If something is too good to be true, we question the motives and assume that someone is behind and pulling on the strings. Some people even say that the project creative society is sponsored. No, no one is sponsoring us. Please, if you would like to sponsor, we will not turn you down. But so far, we are pulling this off on our own dime, time, and effort. The reality is that today's sponsors are ready to fight grasshoppers, develop protection against cow farts, any nonsense whatsoever. What is dictated to them by the world's most powerful.
They are not helping humanity. Sponsors support charitable and nonprofit events that benefits them. Somebody hosts them, someone donates, and somebody stashes money away. Those are all circus acts to deal with their own problems. All big-name charities have hidden agendas and are very profitable. What if you did something just because, from the heart, without expecting any benefit? Let us be brutally honest here. True humanity and service are deemed strange in a consumer society where profits and personal gain are the only things that matter and make sense. Could a rich person stay rich simply by donating money from the heart? No, of course not. That would mean he would remain poor. Please, the richer a person becomes, the more he is forced to save every penny. Otherwise, someone will overtake him and become richer. When the goal is to be admired, to be envied, it is an endless race that no one wins. Let's return to creative society. Of course, there are good people who help the project, but those are only a few, and those who really understand it deeply and are actively participating. As you can see, we are not elite of the world. We are just regular people with families, kids, jobs, and personal responsibilities. Does everyone want to help? From the soul, of course. When a person sincerely helps, that is cool. That is human. And this is an honor. The real hero is the one who edits a video in the bomb shelter under shilling to explain to people the realities of consumer society and that we have only one way out. The Creative Society project now has no sponsors, but they are participants who seek to protect and save all of the humanity. What they do for all mankind is priceless, heroic, and selfless. Friends, we've reached one of our goals. Mainstream media started talking about the Creative Society. After months of investigation, the BBC published a lengthy article about the project and our two previous global crisis conferences. Although things did not come about exactly as we thought, completely ignoring the fact that we've been talking about the dangers of climate change for many years, which was unsurprisingly the main topic of both conferences mentioned in the article, and the main reason we are all gathered here today, the BBC labeled us as climate deniers. Regardless, we are thankful to the BBC for promoting the Creative Society and bringing people's attention to our events. We understand that the main reason for publishing this article was to fulfill someone's order to discredit the Creative Society for exposing the truth. We would not get any coverage otherwise. And here we are. The reporter who wrote the article, a pleasant and smart man, starts digging up facts all over the internet. He's a pleasant and smart man who understands and knows, but is forced to write nasty things because he was told to do so. Did we step on someone's toes? Well, of course we know it's the CO2, but we don't care about the CO2. You know, since there's already a backlash, if everything they said was true, and the money wasn't embezzled and spent on corrupt reporters, but on solving the problem, and there would have been results, no one would have paid attention to our words. But here they got scared, because we started to tell the truth. We're not doing it to expose someone as a liar or a thief. We started telling the truth because we are human beings and we want to live. Calling things by their proper names to draw attention to the problem that concerns everyone. We're all human beings.
Clearly, the reporters were ordered to write about us, and they did the best they could. But they are also human beings. And what we are saying concerns them, their superiors, those who gave the order, their relatives and friends, everyone. This is the consumerist format in its glory. We raise the most crucial topics, saying that we must unite to overcome the impending global cataclysms. And all they're worried about is not being able to steal money. We have also met such scientists. At first they tell us, oh, you are doing a good thing, I support you. And then backtrack, scared to lose their titles and grants. I was deceived, I didn't say that. That is the problem. But we are not idiots either. 40 years of funding from our pockets, trillions of dollars, we could have built an entire state. Instead, unfortunately, we were and are paying for a house that no one was going to build. We're not saying that the CO2 is not increasing. We're not disputing this fact. But it's ridiculous to assert that 10,000 of man-made CO2 change anything. All while there are stronger greenhouse gases, the CO2 clan says that the CO2 is the only parameter we can affect, so don't get distracted by the insignificant details. Friends, a bit more time lost playing this game, spreading the same propaganda, and our planet will become like Mars, stood at the progression of climatic disasters of the past 10 years. Yet, they still think they'll be able to stop this by winning the info war. We are being ridiculed for believing in aliens. We do not deny their existence. If someone denies this, well, can they prove otherwise and that there's only one planet with life in all the galaxies? Well, isn't that a little presumptuous? Well, writing a couple of disgraceful paragraphs about Igor Mikhailovich Danilov did not help them strengthen their story. It did, however, show everyone else that only money is sacred to them. We understand why they are so worried, as some serious money is at stake. But we are not claiming their money. We are just saying that we are people, and we want to live. Since we are not concerned about our reputation or income, we sincerely thank the BBC for the great PR. Thanks to that, many people of all religions and cultures have joined the Creative Society, because we are telling the truth. Luckily, there are journalists who are not afraid of telling the truth, and are doing so. Next, we have Mark Morano, Executive Director and Chief Correspondent of ClimateDepot.com. For 20 years, he has been investigating the topic of climate. Mark is આજે અહીં આવી આનંદ થયો. હું માર્ક મોરાનો 2000ના દાયકાની શરૂઆતથી આ બાબતે કામ કરી રહ્યો. investigation and found that the CO2 is not the cause of climate change and that it is pure manipulation, a tool in the hands of politicians, and in particular, the notorious Green Deal, which eventually leads to the destruction of the economy and stable energy carriers. Mark, the floor is yours. Happy to be here. આજે અહીં આવી આનંદ થયો. હું માર્ક મોરાનો 2000ના દાયકાની શરૂઆતથી આ બાબતે કામ કરી રહ્યો છું. પર્યાવરણને લગતા મુદ્દાઓને મેં મારું જીવન ધ્યેય બનાવ્યું છે અને આજે હું અહીં ગ્લોબલ વોર્મિંગના માનવસર્જિત ગાંડપણને બાજુએ રાખી વાસ્તવિકતાનું વાસ્તવદર્શી ચિત્ર રજૂ કરવા ઈચ્છું છું. આબોહવામાં આવતું પરિવર્તન અનેક પરિબળો અને તત્વોને કારણે હોય છે. રાજકીય સ્તરે પસંદ કરાયેલા કોઈ એકાદ પરિબળ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને પકડીને તેનો ઉકેલ લાવવાથી આ પરિવર્તન ખાડી શકાય એમ આપણે માનતા હોઈએ તો આ સાવ નકામી કોઈ વૈજ્ઞાનિક આધાર વિનાની વાત છે. ક્લાઇમેટ હસલ નામની પહેલી ફિલ્મમાં ફિલિપ સ્ટોટ કહે છે, CO2 વધી રહ્યો છે અને આપણો અંત નિશ્ચિત છે. એવી કોઈ વાત તેમણે કહી નથી. ના, બીજા ખરેખર સેંકડો પરિબળો સામે CO2ની તો કોઈ વિસાત જ નથી.
આબોહવા વૈજ્ઞાનિકો પણ આ વાત સ્વીકારે છે. એક અભ્યાસ 10,000થી વધુ વૈજ્ઞાનિકોથી શરૂ થયો. અંતે કોઈ પણ જાતની ઓળખ વિનાના 77 વૈજ્ઞાનિકો સુધી પૂરો થયો. તેમને એવા 2 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા જેની સાથે આબોહવા બાબતે સંશય ધરાવનારા અનેક વૈજ્ઞાનિકો સહમત થાય જ, અને જબ્બર 97% પરિણામ મળ્યું. આ 97% પરિણામની ગણતરીમાં 97 વૈજ્ઞાનિકો પણ નહોતા, માત્ર 77 વૈજ્ઞાનિકો હતા. અંદાજે 1 બિલિયન લોકો પાસે પીવાનું પાણી, વીજળી નથી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ ક્લાઇમેટ ફંડ મારફત તેમજ અશ્મિભૂત ઇંધણના પ્રોજેક્ટને ડામી દઈને આ લોકોની ગરીબી જાળવી રાખવા માટે બનતા પ્રયત્ન કરે છે. મેં દક્ષિણ આફ્રિકાના એક વિકાસ કાર્યકર્તાનો ઇન્ટરવ્યૂ લીધો. સાઉથ આફ્રિકાના ડર્બનમાં યુએનની એક હવામાન અંગેની શિખર પરિષદ વખતે આ વાત થઈ હતી. તેમણે જણાવ્યું કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ વિશ્વની સૌથી સક્ષમ સરકારોને ભંડોળ આપશે. આ આબોહવા માટેનું સૌથી વધુ ભંડોળ એવી સરકારોને મળશે જે પોતાના નાગરિકોની ગરીબી જાળવી રાખવા માટે સૌથી સક્ષમ હશે. આંતરરાષ્ટ્રીય આબોહવા નીતિ પરિણામે નીતિ છે એવા ભ્રમમાંથી આપણે સ્વયંને મુક્ત કરવાની જરૂર છે. તેને પર્યાવરણીય નીતિ સાથે લગભગ કંઈ લાગતું વળગતું નથી. દરેકને પોતાનો વ્યક્તિગત કાર્બન કોટા હોય એમ થાય ખરું? ઉત્સર્જન ભથ્થા નક્કી કરવાની હવે વાતો થવા લાગી છે. એક નવા પ્રકારનું ડેબિટ કાર્ડ તમારા વ્યક્તિગત સસ્ટેનેબિલિટી સ્કોર પર નજર રાખશે અને દરેક સ્વાઇપ થકી આબોહવા પરિવર્તન સામે લડત અપાશે. માસ્ટરકાર્ડ અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘે મળીને મોનિટરિંગ કાર્ડ વિકસાવ્યું છે. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ આને પસંદ કરે છે કારણ કે તમે મહત્તમ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાપરશો ત્યારે આ કાર્ડ તમારા ખર્ચ પર નજર રાખશે અને તેના પર કાપ મૂકશે. નેટ ઝીરો રિપોર્ટ આબોહવા સામે લડવા માટે વર્તણૂકમાં ફેરફાર કરવાની વિનંતી કરે છે. ખાનગી કારનો ઉપયોગ કરવાનો બંધ કરો. મહત્તમ સ્પીડ લિમિટ અને થર્મોસ્ટેટ અંગેના નિયંત્રણો. ગરમ પાણી પર કાપ. યુકે ફંડેડ રિપોર્ટ એબ્સોલ્યુટ શૂન્ય એ આબોહવા માટે પ્રતિકૂળ બાબતો તરફ અણગમા અને આબોહવા લોકડાઉનની વિનંતી કરી. ઉડવાનું બંધ કરો. નવા રસ્તા નહીં, એરપોર્ટ નહીં. ઉત્સર્જનનું કારણ બને એવું કંઈ પણ કરવાનું બંધ કરો. બ્રિટિશ મેડિકલ જર્નલ આબોહવા પરિવર્તન સામે લડવા માટે માંસ અને ડેરી ઉત્પાદનોની કિંમત વધારવાનું કહે છે. કાર દ્વારા થતી મુસાફરીમાં ઘટાડો કરવાનું કહે છે. આ તો લોકો પર પ્રહાર કરવા સમાન છે. ઘરમાં પૂરી રાખો. જરૂરી હોય એવી જ મુસાફરી કરે એવા નિયમો બનાવો. માંસ, હેમબર્ગર, સ્ટીક એટલા મોંઘા કરી દો કે લોકોએ નકલી પ્રોસેસ્ડ માંસ ખાધા સિવાય છૂટકો જ નહીં. યુકેના પરિવહન પ્રધાનનું કહેવું છે કારની માલિકી હોવી એ 20મી સદીની વિચારસરણી હવે જૂની થઈ છે અને આપણે કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે શેર્ડ મોબિલિટીનો વિચાર અપનાવવો જોઈએ. ઇલેક્ટ્રિક વાહનો આપણને બચશે નહીં. આપણે કારમાંથી સંપૂર્ણપણે છુટકારો મેળવવાનો છે. ક્રિટિકલ થિંકિંગ ભૂલી જવાનું છે. તે ખોટી માહિતી તરફ લઈ જાય છે. ફોર્બ્સ મેગેઝિન. જ્યારે વિજ્ઞાનની વાત આવે ત્યારે તમારે તમારું પોતાનું સંશોધન ન કરવું જોઈએ. ફક્ત નિષ્ણાતો પર વિશ્વાસ રાખો. અમે ઘણા કહ્યાગ્રા છીએ. અમે સત્તાને પ્રશ્નો નથી કરતા. સ્લેટ મેગેઝિન. તથ્યોને ભૂલી જવાનો સમય છે. જો મેં ઉલ્લેખિત અન્ય બધી બાબતો નિષ્ફળ જાય તો પછી ફક્ત હકીકતોને ભૂલી જાઓ. ઓછામાં ઓછું તે અસ્થાયી રૂપે કરો. હકીકતો છોડી દેવા માટે 2 અઠવાડિયા કેવી રીતે થાય? થોડા સમય માટે તો આમ કરી જ શકાય. તથ્યોને 2 અઠવાડિયા માટે ભૂલી જઈએ તો તેઓ કહે છે આ વાતને થોડા સમય માટે બાજુએ મૂકી અન્ય એક વધુ ઉપયોગી હથિયારને આવો. લાગણી. સમાજને અનિવાર્યપણે નિયંત્રિત કરવા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કરતાં વધુ સારા નિયંત્રણ લીવરની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. હવે હું તમને એક ખુલ્લું સંશોધન કરવાનું આમંત્રણ આપીશ. વૈજ્ઞાનિકો, પ્રાધ્યાપકોનું લેવાનું સૂચવીશ. બિલકુલ વિશ્વાસ ન બેસતો હોય અથવા બધા વારંવાર કહેતા હોય કે આમ ન થઈ શકે અથવા આ માન્ય નથી એવી બાબતો માટેની ચર્ચા પણ આપણે ક્યારેય બંધ કરવી જોઈએ નહીં. કારણ કે ક્લાઇમેટ ગેટ કૌભાંડ અને આ આખા યુએનમાંથી આપણે એટલું ચોક્કસ શીખ્યા કે તેઓ દરવાનનું કામ કરે છે. તેમની વિચારસરણીની વિરુદ્ધ બાબતોને તેઓ દરવાજાની બહાર રાખે છે. આ બધા વૈજ્ઞાનિકોની જોહુકમી વિશેના ક્લાઇમેટ ડેપોને સચ્ચાઈ જણાવવાની હિંમત કરવા બદલ કાં તો દૂર કરી દેવાય, રદ કરી દેવાય. અને અહીં સૌથી મહત્વની વાત એ કે આ બધું ઘડીના 6ઠ્ઠા ભાગમાં થઈ જાય. ફેસબુક, ટ્વિટર, યુટ્યુબમાં ક્યાંય કોઈ એક ઉલ્લેખ પણ ન જાણો. પરંતુ જો તમે ગ્રીન એનર્જી વિરુદ્ધ અશ્મિભૂત ઇંધણ ઉત્પાદિત ઉર્જાનું પ્રમાણ જુઓ તો ગ્રીન એનર્જી એક કલ્પના જ લાગે. સોલર ટેકનોલોજી કે વિન્ડ ટેકનોલોજીમાં ભયંકર પ્રગતિ થાય એ વાતને હું નકારતો નથી, પરંતુ મને લાગે છે
કે જોન લેમ્બુર્ગે હાલમાં જ વિશ્લેષણ કર્યું તેમ એકલા યુરોપમાં સૌર અને પવન ઉર્જા માટે બેટરી બેકઅપ 1.5 મિનિટ જેટલું જ છે. અને તે પછી જ્યારે પવન ન ફૂંકાય અને સૂર્ય ચમકતો ન હોય ત્યારે તમારે અશ્મિભૂત ઈંધણ ધરાવતા સાધનો તરફ જવું પડે. આમ ગ્રીન ઉર્જા એ માત્ર ભ્રમણા છે. અહીં ઘણા ચક્ર છે, લાંબા ગાળાના, ટૂંકા ગાળાના, અને આ એક પ્રકારનું સંશોધન છે જે આબોહવા સમુદાયમાં દબાવી દેવાય છે, કારણ કે કુદરતી આબોહવા ચક્રનો અભ્યાસ કરવા માટે પૈસા ન મળે. આપણને આ બધાની ખૂબ વધારે જરૂર છે. આ અભ્યાસોને વાચાળ બનાવવાની જરૂર છે. આ બાબતોને ગંભીરતાથી લે તેવા વિઘ્નોની જરૂર છે. પરંતુ મેં કહ્યું તેમ આમાં કોઈ પૈસા નથી. કોણ નક્કી કરે કે પૈસા કોને મળે? વોશિંગ્ટનમાં અમલદારો, રાજકારણીઓ, શિક્ષણવિદો, અને તેઓ પૈસા મેળવશે જે તેમને પ્રકાશિત કરશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડની સમસ્યા ગણનારા પૈસા રડે છે. હું એબીસી ન્યૂઝ અને CNN પર નિયમિતપણે હવામાન અને ઉર્જાના મુદ્દાએ ચર્ચામાં ભાગ લેતો. જોકે હવે તો એ મુદ્દો જ નથી. હવે તેમણે સાવ ખુલ્લું જણાવી દીધું છે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘની ગ્લોબલ વોર્મિંગની માનવસર્જિત રૂપરેખાની વિરુદ્ધ જનારી દરેક વ્યક્તિને નકારની ઊંડી ગર્તામાં ધકેલી દેવાશે. Dear viewers, everyone must have thought once or thought till today that renewable energy projects are really great. The sun and the wind provide electricity for free with an untapped resource just in front of our eyes. That should be common sense, right? But common sense is actually that the wind doesn't always blow and the sun doesn't always shine. Even a child knows this. So what happens then? Good question, especially if we pursue a net zero policy according to the plans of the world governments. In developed countries, we're used to having electricity 24/7. That's great, but what is the reason for this? The coal-fired, gas-fired, and nuclear power plants have a guaranteed electricity output. It doesn't matter if it's sunny, cloudy, windy, hot or cold, day or night, these power plants produce a controllable and therefore quite constant amount of electricity matching our demand. But what is happening today as part of the green revolution is that we're taking off the grid power plants with a guaranteed electricity output and consciously replacing them by solar and wind power plants that have a guaranteed output of 0. Yes, renewable power plants have a guaranteed output of 0. Actually, this should not be a surprise. Can anyone guarantee the weather forecast? So what does this mean? If we generate electricity only from renewable energy sources, solar, wind, hydro, we become totally dependent on the weather. If the sun is shining today, we can use the fridge and wash our clothes. Tomorrow is very cloudy, but no wind, no rain. Bad luck. So we cannot cook our meal or heat our home. This sounds ridiculous, but can you imagine living a day or a week without electricity? Especially in the winter? Not being able to charge any of your smart devices or use any of your household appliances? In addition, not knowing when the weather will change? The renewable energy sources are just like the weather, unpredictable. They can produce anywhere between 0 and a very high amount of electricity. Their output can fluctuate immensely. The problem is, as of today, there are no technologies for storing electricity if there is an overproduction on the good days in order to compensate for the blackouts on the bad days. Because of renewable energy, the electricity grid is already becoming unstable. For instance, in January 21, there was a huge electricity gap in Germany as many nuclear power plants have been shut down and replaced by wind and solar power plants. In order to compensate for this gap, coal-fired power plants in Romania and Bulgaria were used, but a very high amount of electricity flowing from Southeast Europe to Northwest Europe
led to a collapse of an electrical substation in Croatia. This resulted in a serious disturbance in the European electricity system, minor blackouts in several European countries, and we were literally on the brink of a major blackout all over Europe. In September 21, the wind stopped blowing in Great Britain. So to compensate for the very wide electricity gap, gas was used, leading to an extreme increase in gas prices affecting several European countries. And due to climate change, the weather will become even more unpredictable and extreme weather phenomena will sharply increase. This will make the renewable power plants useless. Green energy is not only absurd, it's also very expensive. Renewable power plants are very expensive, so they're heavily subsidized from our pocket through green surcharges on our electricity bill, carbon taxes at the gas station, and so on, that we pay, we all. In Germany alone, end consumers pay 22 billion euros per year from their very high electricity bills to guarantee the revenues of green energy companies. So, think of it. We pay extra high electricity prices in order to risk blackouts. And because of the mismatch between the supply and demand of electricity, even higher electricity prices in the future. In addition, we do not make electricity more available in developing countries. On the contrary, we force developing countries to produce expensive electricity. Instead of making electricity more reliable and more available, we restrict it. Instead of conducting scientific research in developing new technologies for the generation of electricity and move forward, we move backward to basically using windmills, an old technology. Moreover, green energy is also named clean energy in contrast to fossil fuels. But, in fact, it is far from being clean. In the manufacturing process of solar panels and wind turbines, fossil fuels are irreplaceable. During operations, they have a negative impact on the environment, the soil, the fauna, the coastal marine life. And when their useful life ends, they cannot be recycled, so they're simply toxic waste. Last but not least, by switching to green energy, the impact on the total CO2, not only anthropogenic CO2 in the atmosphere, is close to zero, as we have seen in the previous videos. So all our very expensive efforts to reduce CO2 are anyway in vain. In spite of these obvious facts, the collaborationists are still pushing for the net zero and multi-billion-dollar investments into green energy. Last year, worldwide, $366 billion for new investments in renewable power plants were spent. In the last decade, worldwide, we spent $3.4 trillion for renewable energy. But it's absurd, but very profitable business, with no guaranteed electricity output, but guaranteed profits, while risking blackouts in the future. How ridiculous can this be? How much longer can we accept to risk our future, our prosperity, pursuing such an absurdity? That's a very good question. Really, Christian, thank you so much for these observations. And I think everyone should ask themselves and answer for themselves. There are so many lies that we are being fed in our consumerist society daily. And nobody but us can stop this. You are the one who can really stop it, and start with a small step. Share this video on your social networks. The more we share this information, the more people become aware and the fewer left uninformed.
Creative society benefits everyone, and the chase after consumerist leadership disappears. There will be no place left for unhealthy competition for personal benefit at the expense of many. So those who only seek to promote themselves or their project or their personal interests should think twice before it's too late, as only united and being together we can survive what's coming up. Everyone says that we should unite, but everyone is calling for unity in some very specific, particular, for their political, personal, or any other benefits, some recognitions and promotions. This time, it's not about consumerism. It's about building a safe, prospering, creative society for everyone. There are people who still don't know about the possibilities of living in a creative society and the dangers of climatic cataclysms. So those who already know have this responsibility to share this information, explain, make videos, create clips from this forum, and share them on your social media. All across, the vast majority of us have this reach out to hundreds of people. Let's do it together. Let's change this world. Thank you. Большое спасибо, коллеги. Thank you so much, colleagues. The topic of so-called green energy sources is very relevant in the view of our next topic. In a moment, you will learn some shocking information from the latest research on ocean heating and the processes taking place in the interior of our planet. It is worth mentioning that the devotee of the anthropogenic theory of climate change insists that it is human emissions of CO2 that hit the ocean, those very four molecules. This absurdity can be illustrated by an example in which a kettle standing on a stove warms the fire in the burner below it. This is absurd. The ocean stores 1,000 times more heat than the atmosphere transfers heat through the atmosphere. And now the oceans is warming catastrophically, which accelerates the circulation of currents in the ocean, with one exception. The yellow press says that if the rate of man-made global warming is accelerated, that can lead to a complete stop of the Gulf Stream. The world-leading oceanologists are concerned that the weakening of the Gulf Stream is accelerating. In their well-paid opinion, this is due to the melting of the Greenland glaciers, which are desalinating the water and stopping the current. You may ask, what's so terrible if the Gulf Stream stops? Well, because it will lead to a new ice age in Europe and North America. The Gulf Stream is the furnace of Western Europe. Its northern part will be covered by glaciers, while the southern part will turn into a tundra. Average annual temperatures will drop from 10 to 12 degrees Celsius. The continent will become uninhabitable and you can forget about agriculture. In geological history, when the Gulf Stream stopped, but the glaciers almost reached the Black Sea. At the same time, the halt of the Gulf Stream will affect not only Europe and North America. The redistribution of heat will intensify hurricanes in the southeastern United States and lead to deadly droughts and famine in Africa. And now let's see what actually stops the Gulf Stream. Greenland meltwaters has nothing to do with stopping the current. According to the calculation of sober-minded scientists, the Gulf Stream is 20 times stronger than the counter-moving Labrador current. It's like spitting at water coming out of the firefighting hose and trying to stop it. It is impossible. But it does stop, and with it, do the other currents of the Atlantic meridional overturning circulation. The mystery of the Gulf Stream stopping has a stunningly beautiful and at the same time terrifying geological explanation. In a moment, you will have a clear picture of it. This observation was made by geologist James Camis. In the spring of the summer and the summer of 2009, researchers recorded several occurrences of earthquake swarms along the mid-ocean ridge in the North Atlantic. Swarms, a series of earthquakes of small magnitude. Starting from the summer of 2009, over 200 earthquakes were registered in the region of Iceland, and by the spring of 2010, the occurrence of more than 1,000 earthquakes.
These quakes were precursors of the well-known Yadagdukvedli volcano eruption, which paralyzed all air traffic in Europe. And 2 months later, in May 2010, a blob of abnormally warm water was registered off the coast of Greenland. This warm blob corresponded exactly to the boundaries of the tectonic feature of mid-ocean ridges and faults, and it emerged directly in the path of the mighty Gulf Stream, just in the area of its overturning. It was the water, heated by magmatic activity, that rose and blocked the well-known current. If you look at the models of changes in the surface temperatures of the Atlantic Ocean, it is in the 1000th part of Greenland that the heating of a tectonic zone manifested itself in the most glaring colors. It is worth noting that in addition to the fact that the emergence of anomalous thermal blob in the path of the Gulf Stream is the result of tectonic activity, the very melting of the Greenland glaciers from the bottom up that has been happening over the past 30 years is also a result of increased magmatic activity under these glaciers, which have been proven by scientific studies more than once. We was talking about it many times in the previous global crisis conferences. Now we realize that seismic and volcanic processes are intensifying in the North Atlantic region, which means that magma is rising intensively from the Earth interior of this region, and we don't know how much time is left until it bursts out. But instead of studying this phenomenon in more detail, the official science actually ignores this, money stuffing solely the research of the impact of the Gulf Stream collapse due to 4 molecules of CO2 per million. And do you know what the most interesting thing is? 12,000 years ago, during the period when our planet was coming out of the Ice Age, the reason for the launch of the Gulf Stream was the hotly disputed warming. That is, the modern global warming should only strengthen it. According to the laws of physics, the circulation of currents should accelerate with heating. In fact, it is accelerating all over the world. Only the Gulf Stream gradually stops magnetic and seismic activity in the Earth interior. Moreover, this already happened before. Just like now, the Gulf Stream stopped due to cyclical cataclysms more than 12,000 years ago. Aren't you tired of listening to these lies about man-made climate change? What else are they going to blame us for? If we are to blame, it is only for allowing fools to impose their opinion on us. Can we start being rational and stop accepting as truth everything that the collaborationists show at us? Due to the Gulf Stream collapse, Europe and North America will continue to cool every year, plunging them into an ice age. And at the same time, we suggested that we move away from reliable energy sources, blaming us for climate change, and that we transition to weather-dependent energy sources. When the Gulf Stream stops, wind turbines will be paralyzed by ice, the solar panels will be covered by snow. This is the kind of solution they are foisting on us in the fight against CO2, while in fact they are doing everything they can to take away people's freedom of choice. Even now, they are restricting people's use of electricity, give up meat, car usage, and suggesting they wear sweaters instead of using heat. Those who impose this will never value human life, because all they need is just obedient slaves. For all our lives to be valued, we ourselves should create a format of society where no one would dare to take someone's life and even endanger the life, safety and freedom of each of us. And it's up to you to decide, freeze to death or unite and change the format so that we can never again allow a bunch of idiots to be able to control the life of billions. And right now, I'm happy to introduce you to Professor V.S. Yim, geologist professor of the University of Hong Kong, who will share how important the contribution of underwater volcanism in the modern climate change. My name is V.S. Yim. I'm a retired professor from the Department of Earth Sciences, the University of Hong Kong. I taught there for 36 years until I retired. Then I took on part-time jobs in local universities to continue my teaching and research in Earth systems science, especially volcanism and climate change. And I led
all these results point to the fact that we are missing something in terms of climate change, and that is the input of heat, geothermal heat from submarine volcanoes in warming the oceans. And this is one of the major interests I have, to try to change the society to start considering. So global warming is not just due to carbon dioxide. In fact, the role of carbon dioxide is much smaller than, for example, regional warming of oceans due to submarine volcanoes. And this is one aspect that I would like to drive home. Thank you very much. What is the order of importance of all these factors? I think we've often forgotten. The first order importance are the astronomical forcing, including the sun. They're responsible for glacial interglacial cycles, solar cycles, monsoons, and also seasons. But some people now are suggesting carbon dioxide will change all that, making it first order instead. I think this is questionable. Second order importance, I think I would say, for volcanoes and volcanism. So the release of geothermal heat, and this is basically what is called plate climatology. Hot magma, basaltic magma, may be up to 1,200 degrees Celsius, and it can cause the seawater, the surface seawater, to be warmed up, forming hot seawater patches. But underneath the ocean, you can see submarine eruption switches on hot seawater. Because of the lower density, they will come up to the surface. So sea surface temperature will rise, and they may well interfere with the normal ocean circulation, which is driven by the sun. Circulation change will be obvious, and this will cause hot seawater patches to stay put for some time at different locations. Continental warming, severe weather events, including hurricanes and cyclones or even typhoons in this part of the world, will become more frequent. Some statistics on submarine volcanoes, total number must approach almost 1 million. The number rising in size to 1 kilometer above seabed is 75,000. The magma output rate approximately 3/4 or 75%. And the number of active volcanoes, about 5,000. So they all release heat, geothermal heat, changing the normal ocean circulation. My conclusions. Volcanism is an underestimated natural cause of ocean heat waves. Right? So it's a regional cause, not a global cause. All 4 cases of regional ocean heat waves were caused mainly by the release of geothermal heat. Man-made carbon dioxide from fossils are not responsible, as far as we can tell, for these ocean heat waves. The occurrence of heat waves may influence sea ice extent in both the Arctic and the Antarctic. The biodiversity changes observed were of a temporary nature, which is inconsistent with global warming. Because sulfur dioxide released into seawater through volcanism is much more acidic than carbon dioxide, it is more likely to be the cause of coral bleaching, something also blamed on global warming by some people. Okay, thank you very much for listening. But I think we should all be interested in the truth. I think so. Have to get things right. Thanks to true scientists like Professor Yim, it is becoming known that the ocean is warming for natural reasons. Many scientists understand this, but are simply afraid to openly speak up, and even less of them to study, because of the climate inquisition.
This insane witch hunt and bullying that goes around. We thank Professor Yim for this, his honesty and courage to voice the truth. And now let's watch a video about the ocean heating, which shows in more details how exactly it happens and what will be the consequence. Welcome to the forum here on May 7th. I'm happy to present the results of my research as it relates to global climate change. My name is Art Tudorito, and I'd like to introduce you to some of the research that I've been doing on climate change. And my most recent paper on the subject has been 1995, an important inflection point in recent geophysical history. And the paper builds upon previous research. I've done looking changes in underwater seismic activity. The ocean is the source of life for the entire planet, and for us, humans. Thanks to the functioning of the ocean, we can live, but it ceases to be the source of life. It is about to become the source of our death. Just think about it. Ocean warming has increased by 450% in just 30 years. According to scientific estimations, for the ocean to heat up at today's rate, it would take as much energy as would be released if 7 atomic bombs dropped on Hiroshima would explode every second for a year. Let's see where this energy comes from if humanity doesn't detonate those bombs in the ocean. The direst fact is that the ocean is heating not only on the surface, but also at depth. A team of US researchers has found that the average depths of the ocean warmed 15 times faster over the past 60 years than they had been warming over the previous 10,000 years. And this progression is accelerating every year. At the moment, science has no explanation where this amount of heat comes from. The only theories being considered are that the oceans are warming from the sun and from human emissions of the greenhouse gas CO2. But they can only explain heating of the upper layers of the ocean to a depth of up to 200 meters, because sun rays do not penetrate deeper. The water can be maximally heated by the sun up to 700 meters as a result of agitation. How can we explain the numerous facts of warming of the deep ocean layers? After all, at a depth of more than 4 kilometers, the water temperature was always the same and close to 0 degrees Celsius. But now, everything has changed. One of the facts indicating the enormous heating of the ocean at great depths was recorded by an international team of scientists off the coast of Uruguay. At a depth of 4.5 kilometers, the waters were found to be warming from 0.02 to 0.04 of a degree Celsius. Only to a layman, this heating may seem insignificant, but for experts, it's a terrifying fact. Christopher Manon, oceanographer, commented as follows: If you think about how large the deep ocean is, it's an enormous amount of heat. Think about it. How much energy does it take to heat such a volume of water as the world's oceans? That would require a colossal heat source. The energy required to heat it equals the energy of all the nuclear reserves on Earth multiplied by 3. What could heat the ocean from below like a pot on a burner so significantly? Let's dive to the ocean floor and see what sources of powerful heat are out there. As we plunge, we discover giant mountains at the bottom. Volcanoes. 75% of all Earth eruptions occur from underwater volcanoes.
Previously, it was considered that underwater eruptions occur with a gradual outpouring of lava, while explosive eruptions are impossible because of the pressure of the water column. And thus, it was assumed that underwater volcanoes could not heat the water column. The outflowing lava would freeze almost immediately. However, recent research is changing our understanding of the mechanism of underwater eruptions. What is the mechanism of such an eruption? The pressure of the magma ranges from 10 to 30,000 bars. But the pressure of the water column in the deepest parts of the ocean is only 1,000 bars. And as soon as there is an abrupt burst of magma, the water boils up and the H2O molecules decompose into hydrogen and oxygen. This creates a gas-water cavity like a bubble with an internal pressure of hundreds or thousands of bars. And this bubble neutralizes the pressure of the water column. This is a complex physical and chemical process that can be compared to the flight of a hypersonic airplane at maximum speeds. The plasma ejected in front of its prow neutralizes the molecular resistance of the air, making the plane fly almost as if it were weightless. The combustion of oxygen and hydrogen creates the same effect in the path of the magma, resulting in explosive eruptions. The existence of such explosive eruptions is confirmed by the discovery of researchers from Leeds. They studied kilometers of fields of tephra, meaning settled volcanic ash, at the bottom of the Pacific Ocean near the Juan de Fuca Plate. A mathematical model showed that such plumes could only be formed by a massive explosive eruption. In addition to the spread of heat, volcanoes during explosions burst out of hydrotherms, hot jets of water. Studies have shown that the volumes of ejected boiling water can be tremendous, about 40 million Olympic swimming pools, and they are quickly formed during eruptions. The contribution of explosive eruptions to ocean heating is confirmed by Bernd Zemanowski from Julius Maximilian University in Bavaria. With submarine lava eruptions, the thermal equilibrium currents in the oceans are disrupted locally or even globally. However, given the size of the ocean, the energy of even such strong underwater eruptions is not enough to heat it up. Since active volcanoes are not located everywhere, and their eruptions are occasional, why then has the ocean heated up so much over the past 30 years? What has happened in recent decades? There are even more powerful energy sources that have activated only recently. To understand what these energy sources are, we need to look at the planet as a whole. For the past few decades, Earth has been entering a phase of cyclical cataclysms with a period of 12,000 years. In 1998, a jump in the Earth's core was registered. The displacement of the center of mass causes a jump-like acceleration of the planet's rotation and an increase in centrifugal forces. As a result, magma rises sharply from the depths, in which a cavitation effect occurs due to pressure release. Because of this, magma boils and expands in volume. Its pressure on the Earth's crust increases. The expansion of magma pushes the Earth's crust apart, causes the number of cracks in it to grow rapidly, and increases volcanic and seismic activity throughout the planet. Due to the fact that the oceanic crust is thinner, it is more vulnerable to the onslaught of rising boiling magma. This uplifts the Earth's crust, causing it to crack and break, and magma rushes into the resulting cavities, rising higher and higher to the surface. This is happening in a broad front all over the ocean floor. The ocean is warming, and this disaster will only intensify. We already see examples of such anomalous heating everywhere, not only on the bottom, but also on the surface. At the end of 2013, a huge area of unusually warm ocean water, about 1/3 the size of the United States,
formed in the Gulf of Alaska and began to spread. The water temperature in many places exceeded the norm by 5 to 6 degrees Celsius. Nick Bond, state climatologist for Washington, named this phenomenon the blob, similar to the sci-fi horror movie of the same name. In 2 years, the blob more than doubled its size and stretched by more than 4 million square kilometers of ocean from Mexico to Alaska. Near the coast of Newport, NOAA experts recorded this blob in September 2014 with a 7 degrees Celsius temperature rise in just 1 hour. Oceanographer Shell Gentleman commented on this event. I know that area really well, and 7 degrees is a huge jump. It wasn't due to normal daily heating, and that warm water was from the blob. Nothing like this has been recorded by climatologists in the entire history of observations. This abnormally warm mass of water, unprecedented in its scale and duration, has existed for several years and led to the death and migration of a huge number of marine life. National Geographic dubbed it the blob that cooked the Pacific. The consequences of this abnormal blob caused a large-scale environment by tradition with influence of anthropogenic CO2 emissions without even figuring out the true causes. In 2019, another blob was detected in a huge area of the Pacific Ocean, east of New Zealand, covering an area of at least 1 million square kilometers. The appearance of such anomalies began to suddenly become more frequent. Thus, the next warm spots appeared off the coast of southwest Africa and in the southern part of the Indian Ocean. There is something common that unites the places of formation of all these blobs. These are geologically active regions with a young, thin crust, with active underwater volcanoes, cracks, and deep crustal fractures. These are places of the most active output of hot and fluid magma. But the factors of magma uplift are not taken into account in the explanation of the causes of ocean heating by the worshippers of carbon dioxide fighting. Those collaborationists show their utmost incompetence. They don't care about the fact that very soon we are all going to die, including themselves. They ignore and do not even look at the factors of underwater volcanism, and they do not want to include them in the models, not to mention the study of ubiquitous magma uplift. After all, the impact of ocean heating on the climate is enormous. The ocean contains 1,000 times more heat than the overlying atmosphere. The ocean is called the kitchen of weather. The warming of its waters already enhances catastrophic typhoons and hurricanes, which annually claim thousands of human lives. According to Professor Alexandra Zhigalin, atmospheric vortices receive additional heat from underwater thermal emissions in the area of the Japanese tectonic zone, as far as Kamchatka. Now, we see the typhoons moving further north, and their ever-increasing destructive power. Let's recall Typhoon Rai in the Philippines in December 2021. It was the most devastating typhoon in the region in the last year. And beyond that, their power will only increase, and their destructive capacity will become more and more significant. The unprecedented heating of the ocean suggests that the ocean is already exhausting its ability to contain the energy trying to escape from the bowels of the earth. And when magma reaches the denser and thicker rocks of the continental crust, which on average is 2 to 3 times thicker than the oceanic crust, then the processes of cascading eruptions of land volcanoes will begin, and it will be too late to stop this process or to seek salvation. Now, the last war of humanity is underway. The danger level is red.
Alarms are sounding all over the world, but most people on the planet are not aware of that. Are we going to continue to waste time and wait for the magma to rise and wipe us off the face of the earth? Or will we act right now? The catastrophe is rapidly unfolding. While the world's science does nothing at all to deal with the problem. Instead, hundreds of billions of dollars are being spent to combat minuscule concentrations of CO2. This does not solve the problem at all, but only enriches the pockets of swindlers. And even more money is spent on studying the surface of Mars than on exploring the ocean floor on which our survival now depends. The ocean is already beginning to boil. Only those incompetent in these matters do not see by what enormous leaps we are approaching the point when the entire world will be on the verge in one big bucha. Not a local one, which is near Kiev, but a global one that spreads across our entire planet and that will not cease. Where there will be no hope for a truce, no green corridors, no humanitarian aid, and where humanity will be buried. It is an inevitability that we fall into by our own inaction. We need to convey the truth about the true causes of climate change to people all over the planet as quickly as possible in order to have time to find a common solution for the survival of humankind. This requires the will of each and every one. We must do everything now so as not to regret later on that we didn't do enough to build the creative society, that we didn't find the right words earlier. But when the bombs fall on our heads, we will not be able to do anything. Only in the creative society, where all people are united by the common goal of saving the lives of all people, is it possible to harness the scientific potential of the entire international community. Only then it is possible to create the conditions for the development of real science, which stands for the interests and lives of all people. We can build the creative society only together. The participation of every person is important. Take action before it's too late. Obviously, we will not cool the ocean, especially by stopping human emissions of carbon dioxide. The heating of the ocean is a consequence of the processes inside of the Earth. Professor Vitorito came to this conclusion. He showed a correlation between earthquakes on the ocean floor and rising atmospheric temperatures. Despite pressure from collaborators, he continues his research. Our team is conducting joint research with Professor Vitorito. We gathered evidence and data to support climate change caused by natural factors. Understanding the common purpose and importance of the creative society has led to collaboration and working together to study the natural factors of climate change. This is not just a science project for our entire team, but a really inspiring collaboration because we all understand the importance of building the creative society and bringing scientists together. Let's hear from Professor Vitorito himself next. Welcome to the forum here on May 7 મીટર મેના રોજ ફોરમમાં આપનું સ્વાગત છે. the results of my research as it relates to મને મારા સંશોધનના પરિણામો રજૂ કરવામાં આનંદ થાય છે કારણ કે તે વૈશ્વિક હવામાન પરિવર્તન સાથે સંબંધિત છે. મારું નામ આર્થર વિટેરિટો છે અને હું તમને હવામાનમાં પરિવર્તન પર કરેલા કેટલાક સંશોધનો સાથે માહિતગાર કરાવવા માંગુ છું.
અને આ વિષય પરનું મારું તાજેતરનું જ પેપર છે 1995 તાજેતરના જીઓફિઝિકલ ઇતિહાસનું એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક બિંદુ. અને આ પેપર પાણીની અંદરની ધરતીકંપની હિલચાલને વૈશ્વિક તાપમાનમાં થતા ફેરફારો સાથે જોડતા મારા પાછલા સંશોધન પર આધારિત છે. 2016ના ધરતીકંપની હિલચાલ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ વચ્ચેના પારસ્પરિક સંબંધો શીર્ષક હેઠળના પેપરમાં મેં મધ્ય મહાસાગરની પર્વતમાળાઓમાં થતી ધરતીકંપની હિલચાલ અને વૈશ્વિક તાપમાન વચ્ચે એક કડી સ્થાપિત કરી છે. તર્ક એ છે કે જેટલા વધુ ધરતીકંપ તેટલી વધુ ભૂષ્મીય ગરમીનું નીકળવું. સંશોધનમાં આ સારી રીતે સાબિત કર્યું છે. અને આનાથી શું થાય છે? સમુદ્રના તળિયેથી ભૂષ્મીય ગરમીનું નીકળવાથી જેને આપણે થર્મોહેલાઇન પરિભ્રમણ તરીકે ઓળખીએ છીએ તેને તીવ્ર બનાવે છે. સરવાળે આર્કટિકમાં વધુને વધુ ગરમી ઠલવાય છે. અને આનાથી શું થાય છે? તેનાથી એવો ઘટનાક્રમ શરૂ થાય છે જે આર્કટિકમાં ઉષ્ણતામાં વધારો કરે છે. આપણે તેને આર્કટિક એમ્પ્લિફિકેશન કહીએ છીએ. અને આ તીવ્રતા એ ગ્લોબલ વોર્મિંગનું એક વિશિષ્ટ લક્ષણ છે જે આપણે તાજેતરમાં જોયું છે. અને આ કડીબદ્ધ અસરો પરથી એ તારણ પર આવી શકાય કે તાજેતરના મોટા ભાગનું વોર્મિંગ આ થર્મોહેલાઇન તીવ્રતાને કારણે થયું છે. આપણે 1997માં વૈશ્વિક તાપમાનમાં અચાનક ઉછાળો જોયો. 2 વર્ષ પછી મધ્ય મહાસાગરમાં ધરતીકંપની હિલચાલમાં અનુરૂપ ઉછાળો આવ્યો. આપણે 1995ના મધ્ય મહાસાગરની ધરતીકંપની હિલચાલમાં આવેલા ઉહાળાને અન્ય ઘણી ભૌગોલિક પ્રક્રિયાઓ સાથે જોડી શકીએ. આપણને અહીં એક સહસંબંધ ગ્રાફ દેખાય છે જે વૈશ્વિક તાપમાનના સંબંધમાં મધ્ય મહાસાગરની ધરતીકંપની હિલચાલને દર્શાવે છે. તેથી મધ્ય મહાસાગરની ધરતીકંપની હિલચાલને મોસ્સા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનું પૂરું નામ મધ્ય મહાસાગર ફેલાવતા ક્ષેત્રની ધરતીકંપની હિલચાલ છે. અને જીટી એટલે વૈશ્વિક તાપમાન. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1979માં પાછા જઈએ તો ગ્રાફના વળાંકો ખૂબ જ સરસ રીતે મેચ થાય છે. તેમનો સહસંબંધ ખૂબ જ સરસ છે. આ સહસંબંધ 0.7 છે અને આંકડાકીય રીતે આ મહત્વનું છે. અને આ આપણને કહી જાય છે કે આ બે ઘટનાઓ વચ્ચે એક કડી છે. આ બધા વિશે એકસાથે વિચારવામાં સિસ્મોલોજી, દરિયાઈ ભૂસ્તરશાસ્ત્ર જેવી વિવિધ ભૂભૌતિક વિશેષતાઓમાંથી સાહિત્યની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. અમે માં ઝડપી પરિવર્તન જોયું, જેને એટલાન્ટિક મલ્ટીડેક્ડેલ ઓસિલેટર કહેવામાં આવે છે. આ ઉત્તર એટલાન્ટિકમાં દરિયાની સપાટીના તાપમાનને ટ્રેક કરે છે. અને અમે જોયું કે નકારાત્મકથી હકારાત્મકમાં લગભગ તાત્કાલિક પરિવર્તન આવ્યું, એટલે કે 1995માં ઉત્તર એટલાન્ટિક તાપમાન અચાનક વધી ગયું હતું. અમે ઉત્તર એટલાન્ટિક હરિકેન પ્રવૃત્તિમાં પણ ઝડપી વધારો જોયો. અને આ ઉત્તર એટલાન્ટિક હરિકેન વાવાઝોડામાંથી સંચિત ઉર્જાને ઉત્તર એટલાન્ટિક એસ કહેવામાં આવે છે. અમે અલ નીનો સધર્ન ઓસિલેશનની ગતિશીલતા અને પરિવર્તનશીલતામાં અને ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં ઉનાળુ ચોમાસામાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોયા. આ પણ ખૂબ જ ઝડપથી બદલાઈ ગયા. અમે વસંત અને પાનખર દરમિયાનના આર્કટિકના તાપમાનમાં અચાનક ફેરફારો જોયા અને ત્યારબાદ શિયાળાના તાપમાનમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો. અમે આર્કટિક અને સબાર્કટિકમાં દરિયાઈ બરફનો તીવ્ર ઘટાડો, ગ્રીનલેન્ડની બરફની ચાદરમાંથી બરફનો ઝડપી ઘટાડો અને ઉનાળાના મહિનાઓમાં ગ્રીનલેન્ડ પરના વાદળોના આવરણમાં અચાનક ઘટાડો જોયો. જેને ડીપ પોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેની હિલચાલના દરમાં પણ અમે અચાનક ફેરફારો જોયા. તે ઉત્તરી ગોળાર્ધનો ચુંબકીય ધ્રુવ છે. અને અંતે અમે પૃથ્વીના ભૌગોલિક અથવા સાચા ઉત્તર ધ્રુવમાં દિશાત્મક પરિવર્તન જોયું. અને આપણે આને ગ્રાફિકલી જોઈ શકીએ છીએ. આર્કટિક તાપમાનો. આપણે અહીં જોઈએ છીએ કે આર્કટિકનું તાપમાન અચાનક વધી ગયું છે. આ ઉનાળા અને શિયાળાના દર બતાવે છે. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1995માં શિયાળાનો દર વધ્યો હતો. માફ કરશો, આ થોડું પહેલાનું હતું. આ 1997માં હતું. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે વાર્ષિક દરો કાળી રેખાને પાર કરી ગયા. આપણે તે વસંત અને પાનખરમાં જોઈએ છીએ. અમે 1995માં શરૂ થતા આ ઝડપી પરિવર્તનને ફરીથી જોઈએ છીએ. અને અમે ઉત્તર ગોળાર્ધના દરિયાઈ બરફના વિસ્તારમાં પણ ઘટાડો જોયો. આ બધું સંયોગ ન હોઈ શકે. મધ્ય મહાસાગરની ધરતીકંપની હિલચાલ વચ્ચે ખૂબ જ મજબૂત ભૌતિક કડીઓ હોવાનું જણાય છે. અને અમે આ મધ્ય મહાસાગરની ધરતીકંપની હિલચાલ અને વૈશ્વિક તાપમાન વચ્ચેના જોડાણોને ચકાસવાનું ચાલુ રાખીશું. આગળ જતાં હું દરરોજ આનું નિરીક્ષણ કરું છું. આપણે સમુદ્રના ઊંડાણના તાપમાન પર વધુ ડેટા એકઠો કરવાની જરૂર છે. આખરે આ બધા કાર્યનો ધ્યેય વૈશ્વિક પરિવર્તન સાથે શું થઈ રહ્યું છે તે સત્ય સુધી પહોંચવાનું છે. હું માનું છું કે આ વિશે ઘણી બધી ખોટી માહિતી અને માહિતીનો અભાવ છે.
આઈપીસીસી ક્લાઇમેટ ચેન્જ પરની આંતરસરકારી પેનલનો તાજેતરનો અહેવાલમાં મને લાગે છે કે આનું ખૂબ નબળું નિરૂપણ કરીને છેવટે સત્યને સમજવામાં ખૂબ જ નબળું કામ કર્યું છે. ભવિષ્યની યોજનાઓ માટે હું ક્રિએટિવ સોસાયટી સાથે મળીને કાર્ય કરી રહ્યો છું. અમે હાલમાં ડેટાબેઝના નિર્માણ પર કામ કરી રહ્યા છીએ. એવા સંખ્યાબંધ ડેટાબેઝ છે જેનું નિર્માણ અને મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે. અમે આખરે વસ્તુઓની સત્યતા સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે કે તે સત્ય છે જે હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે. તેમના શબ્દોમાં કહું તો અણિશુદ્ધ સત્ય, અને આપણે તેને શોધવાની જરૂર છે. આપણે ચાલુ રાખવાનું છે. એક સમાજ તરીકે આપણે આવા ફોરમ કરતા રહેવાની જરૂર છે. આપણે વૈકલ્પિક દૃષ્ટિકોણ ધરાવતા લોકોને ભેગા કરતા રહેવાની જરૂર છે, અને આપણે તે દૃષ્ટિકોણને જાહેર કરવા જરૂરી છે. વધુમાં વધુ આપણે આમ કરી શકીએ. અને હવે આપણને ખરેખર સત્ય જોઈએ છે. Again, we would like to express our sincere gratitude to Dr. Vitorino for his dedication to finding the truth and for providing facts and evidence concerning what is occurring on our planet. And we will be releasing a full interview with Dr. Vitorino after this forum. And now I would like to remind our viewers that an independent platform has been launched by volunteers of the Creative Society Project from 180 countries with the support of scientists, researchers, professionals, and experts in order to unite the scientific potential with a single goal of identifying the true causes of climate change that are not related to human activity and providing these facts to the general public. And we invite all the researchers, scientists, experts to join the scientific community on the Creative Society platform. And now I would like to pass the word to independent researchers who have created their own channel that's called Grand Solar Minimum. And now let's hear from Jake and Mary. આજે અમે લોકો સાથે જે એક પ્રમુખ વિષય પર વાત કરવાના છીએ તે છે કુદરતી આબોહવામાં પરિવર્તન. અને ઘણા લોકોને આ પ્રકારના કોઈ ગ્રાફ અને ચાર્ટ ફેસબુક કે ટ્વિટર પર પોસ્ટ થયેલા દેખાતા હોતા નથી, કારણ કે મુખ્ય પ્રવાહનું મીડિયા આપણે કંટાળો આવે તેવા જ તાપમાન અંગેના ગ્રાફ બતાવ્યા કરે કે પછી ગ્લોબલ વોર્મિંગની વાતો કર્યા કરે છે. હું માનું છું કે આપણે આધુનિક વોર્મિંગ વિશે વિસ્તૃત માહિતી મેળવી. અને મને લાગે છે કે 2016થી આપણે જે રીતે સૌર ઉર્જા સાથે સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી છે તે રીતે આપણે એવું લાગે છે ખરેખર ઠંડક પ્રસરી રહી છે. છેલ્લા 400 વર્ષની સનસ્પોટ પ્રવૃત્તિનો આ ગ્રાફ છે. તમે ડાબી બાજુએ માઉન્ડર ન્યૂનતમ જોઈ શકો છો, જે હાલ સુધીનો સૌથી ઓછી ગરમીનો ગાળો હતો. આથી અમે માનીએ છીએ કે આવતા 3 થી 5 દશકના ગાળામાં આપણે માઉન્ડર ન્યૂનતમ પ્રકારનો ગાળો ફરીથી અનુભવીશું. કારણ કે તમે આ સ્કેલ પર સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો તેમ આગલા સૌર ચક્રમાં આપણું સ્થાન દેખાય છે. તે ઘટાડા તરફ ઝૂકી રહ્યું છે. આ એક આગાહી છે. સાચું, તે આગાહી છે. હવે તેનો અર્થ શું છે? નિમ્ન અને ઉચ્ચ સનસ્પોટ. આપણને નિમ્ન સૌર પ્રવૃત્તિ દેખાય, નિમ્ન સનસ્પોટ દેખાય ત્યારે સામાન્ય રીતે આપણે તેને પ્રયોગમૂલક ડેટા સાથે સાંકળી તમને ઉચ્ચ કોસ્મિક રેડિયેશન માત્રાના દર બતાવી શકે જે ક્લાઉડ ન્યુક્લિએશન તરફ દોરી જાય છે, જે વાતાવરણના અન્ય કણો, પાણીની વરાળ સાથે જોડાય છે. અને અત્યંત ચાર્જ થયેલા કોસ્મિક કિરણોને પાણીની વરાળ માટે સ્ટીરોઇડ સમાન ગણવામાં આવે છે. આ બાબત આટલી મોટી ગણવાનું અને સૌર બળના સંશોધનનો આટલો મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો હોવાનું કારણે કે હેનરિક વેન્ચમાર્ક જેસ્પર કર્કબીની ક્લાઉડ થિયરીમાં કોસ્મિક રેડિયેશન અને ક્લાઉડ ન્યુક્લિએશનની દિશામાં ઘણું કામ થયું છે. તેથી જ આપણે 24 કલાકમાં 1 મહિના જેટલો વરસાદ પડવા જેવી કે જાપાનમાં પડેલા 22 ફૂટ બરફ જેવી ઘટનાઓ જોઈએ છીએ. તે આપણા વાતાવરણમાં રહેલા કોસ્મિક રેડિયેશનના કારણે છે. સૂર્ય નબળો હોવાને કારણે તે આપણા ચુંબકીય ક્ષેત્રને પણ નબળું પાડે છે અને આપણા વાતાવરણમાં વધુ કોસ્મિક રેડિયેશન આવવા દે છે.
તેથી જ્યારે આપણે આ પૂરની ઘટનાઓ અને મોટી હિમવર્ષા વિશેના સમાચાર જોતા હોઈએ છીએ અને દરેક વ્યક્તિ આ માટે માનવસર્જિત હવામાન પરિવર્તનને દોષી ઠેરવે છે, ત્યારે તે મને મારું અપમાન થવા જેવું લાગે છે. મને લાગે છે કે મુખ્ય પ્રવાહનું મીડિયા ઘટી રહેલી એક ઘટના પર ઢાંક પિયહોળો કરી રહ્યું છે. પણ આ ઘટના ઘટી રહી છે સૂર્યને કારણે. અને આ સંશોધનની માન્યતા પ્રમાણે સૂર્યનો ધરતીકંપને લગતી ક્રિયા સાથે સંબંધ છે. ધરતીકંપને લગતી તીવ્ર પ્રવૃત્તિ દેખાય ત્યારે સૌરોર્જાની પ્રવૃત્તિ નિમ્ન હોવાનું જણાય છે. આપણો સૂર્ય હજુ નબળો છે. નબળો સૂર્ય એટલે નબળા ચુંબકીય ક્ષેત્રો જેને કારણે વધુ કણો વાતાવરણમાં દાખલ થાય છે. અને તમે જાણો છો તેમ કોસ્મિક કિરણો પૃથ્વીના હાર્દ સુધી પહોંચે છે અને મારા મતે તેને કારણે જ્વાળામુખી તેમજ ધરતીકંપની ઘટનાઓ ઘટે છે, જે આ ગ્રહ પર સૌથી વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્સર્જન કરે છે. મને લાગે છે કે 2030 અને 2040માં જેમ જેમ આપણે આગળ વધીશું તેમ તેમ મેગ્નેટોસ્ફિયર વધુ નબળું પડવાનું ચાલુ રહેશે, જે ચોક્કસપણે ધરતીકંપની પ્રવૃત્તિ, જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિમાં વધારો કરશે. મેરી, કોસ્મિક કિરણોને કારણે, આપણા નબળા મેગ્નેટોસ્ફિયરને કારણે, અંદર પ્રવેશતા કોસ્મિક કિરણોને કારણે. અને મારી સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય છે કે જ્યારે આપણે 2030ના દાયકામાં ઠંડક અને ગ્રીન ન્યૂ ડીલની આ તમામ નીતિઓ જોઈશું કે જેને આ સરકારો આપણા ગ્રહને બચાવવા માટે અમલમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. જ્યારે આપણે 2030 સુધી પહોંચીશું ત્યારે વૈશ્વિક સ્તરે ઠંડક ફેલાયેલી હશે. આપણે વધુ બરફ જોઈશું, આપણે વધુ બરફ જોઈશું અને વિશ્વની તમામ સરકારો તેની ઉજવણી કરશે. અમે આ કરી બતાવ્યું. અમે ગ્લોબલ વોર્મિંગને સમાપ્ત કર્યું. અમારા કાયદા અને કર અને ભાવમાં વધારો અને તમને શું કરવું તે જણાવવાથી વાતાવરણ બદલાયું અને તે સરકાર આ વિશ્વની વસ્તી માટે જે પણ કરવા માંગે છે તેના માટે દરવાજો ખોલી દેશે. સરકારો છાતી ઠોકીને કહે છે કે અમે તમને બધાને વિનાશ અને આબોહવા પરિવર્તનથી બચાવીશું અને આ સમય છે કે આપણે આ લોકોને જાગૃત કરીએ કારણ કે જ્યારે આપણને જેની સૌથી વધુ જરૂર છે એ સમયે તેઓ આપણી પાસેથી સંસાધનો છીનવી રહ્યા છે. અત્યારે તમને ઘરને ગરમ કરવાની, પોતાના માટે વીજળી મેળવવાની કે કારની સુવિધા મેળવવાની જરૂર છે. મેરી, હું એક માતા છું. મારા બાળકો તેમની શાળામાંથી સૂચના લઈ આવે, આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને કારણે છે, એ તમારી જ ભૂલ છે. બાળકોને તેની વિભાવના કંઈ ખાસ સમજાતી નથી. તેમણે કુદરતી ચક્રો વિશે કંઈ જ જણાવાતું નથી. એ વાત મને અકળાવી મૂકે છે. હવામાનમાં આવતા પરિવર્તન માટે કુદરતી ચક્રોની કોઈ ગણતરી જ નથી. બસ એક જ માનવસર્જિત ખ્યાલને વળગીને બધા ચાલે છે. આ શાળાઓ એક વ્યાપક, વૈશ્વિક દૃષ્ટિકોણ અપનાવે તેમ હું ઈચ્છું છું, જેથી આપણે બાળકોને આમ ગભરાવી દેવા ન પડે. મેં ઓનલાઈન જોયું છે કે બાળકો કેટલા ગભરાયેલા છે. તેમણે લાગે છે કે આપણું ભવિષ્ય શું છે. એવું લાગે છે કે આપણે બાળકો સાથે એક નિરાશાવાદી વાત કરી રહ્યા છીએ અને તેમણે કંઈક નવીન શોધવા માટે પ્રેરતા જ નથી. અને મને લાગે છે કે આપણા શાળાકીય તંત્રો બાળકો થકી આપણને ડરાવી રહ્યા છે. આ બધાનું મૂળ કારણ આપણે હોઈએ તેમ ઠસાવી રહ્યા છે અને આપણે અટકાવવા માટે કંઈક કરવું રહ્યું એમ જણાવી રહ્યા છે. જો કે આપણે આ અટકાવી ન શકીએ. જો કે આપણે બહેતર માર્ગ શોધવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ કરી શકીએ. આપણે આ સંદેશો સૌને પહોંચાડવો રહ્યો. કુદરતી હવામાન વિશેના અમારા સંદેશા બહાર પડે તેવું સત્તાધીશોને નથી ગમતું. અમે કુદરતી હવામાનની વાત કરી તો ગૂગલ કહે છે હાનિકારક અને જોખમી સામગ્રી શેર થઈ રહી છે. અમે જ્વાળામુખી અને ધરતીકંપની પ્રવૃત્તિઓને સૂર્ય સાથે સાંકળી હતી અને અમારી આ વાતને હાનિકારક અને જોખમી કહેવાઈ. મેરી, તેમણે મને પત્ર લખી જણાવ્યું કે અમારી વેબસાઇટ અને વિડિયો વેબસાઇટને ડિમોનેટાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે કેમ કે અમે અધિકૃત સર્વસંમતિની વિરુદ્ધ કામ કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે અમે સૂર્ય અને કુદરતી ચક્રો વિશે વાત કરીએ છીએ. આ ગાંડપણ છે અને માનવ વાસ્તવિકતાથી બિલકુલ અળગી થયેલી વાત છે. ચર્ચામંચોમાં ચર્ચાતા વિષયો થકી આપણી વાત તેઓ સાંભળી શકાશે અને જો તેઓ આને સાંભળતા રહેશે તો લોકોને આ વાત ગળે પણ ઉતરશે. આમ તમે ઉચિત જ કહો છો કે સંદેશો પહોંચાડવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ તમે યોજ્યા તેવા ચર્ચામંચો યોજવાનો છે અને આ રીતે વિવિધ પ્રકારના મંચો પર શક્ય તેટલી વાતો રજૂ કરતા રહેવાનું છે. તમે તથા અમે સૌ સ્વયંસેવકો છીએ. અને તેમાં કીર્તિ કે અપકીર્તિ કે પછી આવકની વાત નથી. આમાં આપણા બાળકોની વાત છે. મેરી, અમે એક ભાવિ ઈચ્છીએ છીએ જેથી અમારા બાળકો આવાહિયાત નવા કાયદાઓ અને નિયમો વિના જીવનમાં આગળ વધી શકે.
કારણ કે દરેકનું બ્રેઇન વોશ કરવામાં આવ્યું છે અને અમારા જેવા લોકોનો આવાજ દબાવી દેવામાં આવ્યો છે અને અમે અમારી વાત જણાવી શકતા નથી. અમારે આ પરિસ્થિતિ બદલવી છે અથવા અમે તેનો કોઈપણ રીતે હિસ્સો બનવા માંગીએ છીએ. અમારે આ ચળવળનો હિસ્સો બનવું છે. Thank you, Jake. Thank you, Mary. Thank you for coming on this forum. We really appreciate having you here with us. And so the sun is at its minimum, which means that the planets of the solar system are not protected and are much more exposed to cosmic radiation. It is at this time that a flow of energy causing cataclysms is directed right at our planet. So our planet is pretty much a bullseye of the energy flow. Do you see the danger here? To understand the mechanism of cyclicity, you need to understand the astronomical aspects and the position of our galaxy in the universe. And right now, it is great honor for me to present a fragment from the program Climate Threats, Variants for Survival with the respected Igor Mikhailovich Danilov, who will tell us the essence of the astronomical processes that affect our planet. Igor Mikhailovich, you said that we're entering the 24,000-year cycle, and the consequences of entering this phase are much more complicated than in the case if humanity would enter a 12,000-year cycle. They're certainly worse. In what way? What explains this? Well, we actually explained it more than once, but let's explain one more time. Let's try to explain in a simple and understandable way. Well, let's try to explain in an abstract way. Just imagine, let's say, a clock dial. This clock dial is our galaxy. Above it, there is the entire universe, a major part of it. Well, below, there are already galaxies. Well, they're towards the edge of the universe, so to say. And there is 12 o'clock and 6 o'clock on the dial. 12 o'clock is located towards the universe, whereas 6 o'clock is located towards the edge of the universe. What is a cycle? And here there should be an understanding. A cycle is when our galaxy, during its rotation, while it constantly rotates, so the cycle of its rotation is exactly 24,000 years. Thus, it is exposed to radiation twice, in other words, from outer space, from the universe, from galaxies. There is, let's say, such a ray of light, like a laser, just to make it clear, which simply shines. It shines not just on our galaxy, but on other galaxies as well. Aggregation and addition take place. And it's a very harsh interaction. It's not the light, it is something a little bit different. Energy. Right, it's a flow of energy that is formed by means of two lenses. Never mind, let's not delve into this. It's not an astrophysics class now. Yet, this hard radiation, when we get into a gravitational interaction, into a strongly pronounced interaction with the universe, with masses of galaxies along one line, let's say, we get onto this line twice during the period of rotation. When we get to the point of 6 o'clock, it's a 12,000-year cycle. Then, our entire galaxy is above us. And numerous planets take this hit. But when we get into this radiation, and at that time we are at 12 o'clock, it turns out that we are on the front line. After all, our planet is in the Sophora arm, well, in the arm of our galaxy. The planet is situated nearly at the edge of the arm. So it turns out that nothing protects us. And just like many other solar systems, we are actually a shield for our galaxy, for all planets and systems located below. Therefore, a much stronger impact takes place than when we are at the point of 6 o'clock, meaning when we rotate. Let's say, these interactions that take place, many people will come up with the question, how is that? It is clear that the galaxy rotates. Does it constantly occur or what? Well, the galaxy doesn't just rotate on its own, but there is also spiral movement.
of the galaxy itself in space, not only on its axis, but additionally. And so, getting into this cycle, when all this is combined, here we are exposed to this kind of process of interaction, so to say. Why is it not so dangerous at the other time? Because at other moments during 12,000 years, this impact occurs along a tangent line, meaning along a slanting line. There is no direct radiation. Here I can explain using the sun as an example. This will be very clear and illustrative. Why in the middle of summer, when it is hot and the sun is at its zenith, do our days become the hottest? Why? There is a straight ray. Or the sun begins to set, or autumn comes, for instance, or it is winter. The sun, let's say, is aside, and it turns out that the ray goes along the tangent line. There is no direct impact. For this reason, it is sort of warm, but not very warm. That's the kind of impact. Or even better, you know, this is for a totally simplified understanding. Imagine a bullet that flies out of a gun is flying strictly horizontally, and there is a target that is located strictly vertically, so the bullet hits it precisely. And here naturally, if the material is not quite solid, the speed is sufficient and the hardness of the bullet is sufficient, then it breaks through this material. But it's enough to only change the angle of our target for the bullet to deflect upon contact. In other words, the target is no longer placed strictly vertically, but at an angle. So when hitting the target, the bullet will be deflected. The same is here. At 12,000 years, there is a reflection of these rays, and it doesn't cause us major harm. But when there is a direct impact, that's when the trouble begins. The influence of galaxy ray flux in past cycles has left imprints on our planet that have not been erased by time, even after hundreds of thousands of years. A team of Creative Society researchers has pieced them together and provided evidence of climate change triggered by the cyclical process. Next, let's watch the continuation of film on cyclicity. If we accept your arguments, then what caused all this? The climate has always been changing, but the planet's geodynamics has suddenly changed only in the last 30 years. These global changes are caused by processes inside the Earth. These facts are well known and recorded in satellite data. In 1998, scientists detected a sharp leap-like shift in the core by observing the center of Earth's mass via satellites. As a result of the leap, the core shifted sharply northward towards the Temir Peninsula. At the same time, scientists at the Medicina station in Italy recorded a gravity leap. Simultaneously with it, there happened a sharp change in the Earth's shape, measured by means of a laser ranging system from US satellites. The planet began to abnormally expand in the area of the equator, although earlier the trend was the opposite. Now, asymmetric crystallization of the core and unexplained phenomena in its very center are observed. Due to displacement of the core, the planet's rotation accelerates and its centrifugal force is growing. For this reason, magma sources in the mantle began to sharply rise to the surface, undermining and heating the lithosphere from the inside. Consequently, magma rising in the area of lower pressure expands in volume and boils up. Its pressure on the Earth's crust increases. The expansion of magma pushes apart the tectonic plates, increases volcanic and seismic activity across the planet, and causes the number of cracks in the crust to grow rapidly. Through these cracks, water from the surface escapes deep into the crust. The thin oceanic crust is ruptured by magma, causing the ocean to heat up at the bottom. Rising magma leads to an increase in geothermal flow from the Earth's bowels beneath the glaciers of West Antarctica and central Greenland, which melts glaciers from the bottom up.
Numerous facts of increasing geothermal anomalies, cases of water boiling in wells, permafrost melting at great depths, and methane explosions have been recorded. Further prediction of the trends of rapid geodynamic and climatic changes indicates that in the coming decades, due to the rise of magma, a massive melting of glaciers will begin along with a rise in sea level, increasing the number and the power of disastrous earthquakes, typhoons, and hurricane winds. Stratovolcanoes will erupt, which will lead to a long volcanic winter and disappearance of most life forms, including humans. Based on objective forecasts, we have only 5 or 10 years, at most. There you go again, scaremongering us. Why do you say it will be catastrophe? And why in such a short time? Changes similar to what we now see occurred before the peak of the crushing disaster just about 12,000 years ago. Those events are called the Alared Oscillation and the Younger Dryas glaciation that followed. 12,800 years ago, global temperatures rose as much as 15 degrees Celsius within just a few years. Most of the ice sheet suddenly melted, and the Earth emerged from a full ice age. At that time, there were extreme floods and other natural disasters, along with an intense sea level rise. The Gulf Stream stopped at that time, just as it is happening nowadays. Scientists from the University of Kansas have proven that about 12,800 years ago, there was a giant fire on Earth that covered a tenth of the entire planet's surface. Other researchers have also found that large fires raged in Siberia 12,000 years ago. Similarly, nowadays there are more and more large-scale fires that cannot be extinguished. Based on an analysis of satellite images, scientists have discovered that 10 to 13,000 years ago, the largest known dunes formed in the Sahara Desert and other regions, indicating the enormous strength of winds during the Younger Dryas. A short-term intensification of winds during that period has also been documented from Greenland ice cores data and research in Alaska. Nowadays, the same phenomena are happening on Earth as during the Younger Dryas. We see winds, hurricanes, typhoons, and tornadoes intensifying and destroying entire cities, raising them to the ground. The cycle changed 12,000 years ago. There was a very intensive seismic activity. This is indicated by radiocarbon data, as well as paleographic reconstructions of the Younger Dryas. During the same time period, more than 12,000 years ago, as well as now, there was a drastic weakening of the magnetic field and a pole shift, which was called the Gothenburg excursion. The reason for all these abrupt changes was an abnormal magmatic activity caused by changes in the core. This was expressed in large-scale volcanic eruptions that scientists recorded in the Younger Dryas by dust and traces of acid rains in glacial cores. Analysis of sediments found in Hall's Cave points to volcanic eruptions that caused a volcanic winter about 13,000 years ago and glaciation across the globe. After the sudden warming in the Younger Dryas, an equally abrupt cooling occurred. This event caused a mass extinction of megafauna. Thousands of frozen mammoths and other mammals were found in the ice on the northern slopes of Siberia. There happened a drastic decline in the human population, including extinction of the Cro-Magnon. All of those catastrophic events occurred within just a few decades. But why do you say that what happened 12,000 years ago should happen again now? Maybe it was an accidental event, and it was caused by other reasons. The same catastrophic events occurred on the planet not only 12,000 years ago, but also earlier. Taking into account errors in dating, this cycle is very well traced in the geological data. Catastrophists among scientists wrote about it independently of each other in their books and works. Vladimir Bubnenkov, Vitaly Bushyev, Alexander Baturin, Igor Kopolov, Nikolai Petrov, Maynard White, Douglas Vogt,
and many other scientists have come to understand the cyclicity of global cataclysms on Earth with a period of approximately 12,000 years. In geology, paleontology, and archaeology, there is numerous evidence of past disasters of this cycle. Each of these catastrophic events was characterized not only by abrupt changes in the climate situation, but also by complete geodynamic restructuring, weakening and excursion of the magnetic field, widespread disastrous volcanic eruptions, tectonic restructuring, atmospheric temperature variations by 10 to 15 degrees, and changes in the world's ocean levels by 20 to 50 meters, followed by large-scale glaciations. Since every cycle is accompanied by a change in the magnetic field and powerful volcanic eruptions, it clearly indicates that the cycle is associated with changes in the planet's core, just as it is happening now. We are entering the active phase of the cataclysmic cycle. But what causes this cycle? What makes the core shift? Researchers believe that this cyclicity is galactic in nature. That is, it is related to the rotation cycle of the galaxy. Every 12,000 years, radiation from the center of the universe affects the solar system and even influences the sun. In 1998, not only was the Earth's core recorded jumping, but also those of the moon, the sun, and other planets. In recent decades, scientists began to record drastic climate changes on all planets and satellites of the solar system. An increase in the number of giant storms and hurricanes, abnormal temperatures, an increase in volcanic and seismic activity. Now, an increased flux of cosmic radiation due to the low activity of the sun is detected on Earth. Scientists have found evidence that a similar bombardment by cosmic rays occurred 12,500 years ago. In addition, every 12,000 years, an unknown flow of violent cosmic energy from the center of the universe comes to our planet. This high-energy impact occurs at the micro level and has enormous potential to trigger a shift of the planet's core. Galactic radiation disrupts the life cycles of the biosphere. Trees begin to massively emit more carbon dioxide, whereas swamps emit compounds of deadly gases. This time, Earth may become another dead planet, just like Mars. The planet's immune system is now destroyed by the toxins that our technogenic civilization has excreted. The planet's diseased organism might not survive the enormous stresses which cyclicity creates every 12,000 years. Every 24,000 years, disasters are even more devastating, since the solar system gets closer to the radiation from the center of the universe. We are now getting into this point of the near interaction. The planet is living its last years, and so are we, if we remain idle. Why are you telling such things? It can only spread panic. People would give up in despair, for there is nothing we can do. Right. There is nothing we can do about it. You can't go against nature. What can we do if it's cosmic radiation? Do you have a specific solution? We can find this solution because there is always a counteraction to any action. A high-energy flow is approaching our planet, and we can put up a defense if we understand what kind of force and in what capacity we should counteract it with. It is necessary to unite all honest, conscientious researchers from various fields of science, technical experts, engineers, practitioners, and theorists who are ready for new discoveries because the task is multi-dimensional and multi-level. It is a common goal at the level of all countries to provide scientists with funding, access to advanced technologies, and truthful statistics of climatic and geophysical services. Even with our current technology, it is quite possible to counteract cosmic radiation. If the goal is one and society prioritizes preservation of civilization in every human life, then humanity will be able to find a solution on how to manage this high-energy flow. But we have very little time to find the solution.
It is possible to unite the scientific potential of conscientious researchers only with the absolute support of the entire society in all countries. There can be no place for competition, private interest, and lust for profit. Openness of information for research may be available only in the creative society format, where there is no reason for wars and conflicts. In order to establish such a format of society, unification of all 8 billion people is indispensable. Creative society? What is creative society? Sounds like some utopian idea. Is this communism? Creative society is a format of society where, not on paper, but in practice, the highest values are every person's life, freedom, safety, and well-being. It's a society where there is no power of one person over another, where people themselves make decisions on key issues without shifting responsibility to a few individuals. All conditions are created for the development of one's personal potential for the benefit of all people, and the whole society takes care of every person. It's a world without wars, poverty, violence, or power. Such a society is beneficial to everyone. Unlike communism, the creative format cannot be built by force or via a revolution. Creative society is an opportunity to peacefully bring our civilization to a new stage of evolution within the shortest time possible. All legal, economic, and social mechanisms are available for that. But this requires true unification of people. This doesn't mean uniting our wallets or refrigerators, but uniting based on the values of humaneness, kindness, mutual help, and respect. We are 99% of the planet's population. We want to live as human beings. People all over the world are already uniting and acting to build the creative society. What can we do right now? What can I do? Where do I start? You can join the Creative Society platform that already exists. Invite your friends, scientists, and all thinking people. You can tell the truth about climate change and the way out honestly and without smoothing over the rough spots through mass media. You can spread information about what is really going on, not to sow panic or fear, but to share the solution. People do not want to hear the truth because they are simply scared until they know there is a way out. Now, everything depends on each person, on you, my friend. Right now, you can tell all your friends, acquaintances, and relatives about what you learned and understood at the forum. Global crisis. We are people. We want to live. We should act now, while we still have time, so that we don't painfully regret later for not finding the right words and not being able to warn about the trouble. Creative Society is not a political or commercial organization. It's an association of ordinary people from all over the world who, despite any circumstance, act to save all of humanity. These are true heroes, just like you. Join us. We can do anything together with you. Look here. Now, look here. We can do this. It's realistic. Yes, of course. I'm calling the director of the Institute of Volcanology. Good idea. If even these people have understood, why don't you understand, my friend? Isn't it so, friends, if even these two scientists could get along, then why cannot we? Why cannot we start taking action today to make sure that we can live safely tomorrow? And the action starts from very simple steps.
sharing the information, because only notified people who know what is happening can make decisions, can influence our future in the positive way. So share these links on your social media. Make sure everyone knows. Make your own video with understandings and send it to us on our website, creativesociety.com, on our email, and also post it on your Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. That's the best thing you can do. And of course, join the Creative Society. Join volunteers who make this research, getting to know scientists from so many different fields and bringing together all the pieces of the puzzle of this picture of what is going on our Earth. Who have been doing this already understand, and hopefully you too, that there are some very serious cataclysms ahead of us. And there is very little time left to prepare. Even now, it is necessary to understand in detail the cosmic impact, to know what are we dealing with and how can we counteract it. Jan Cora will tell us about the effects of intergalactic rays on our planet and what fundamental changes we are already seeing today. Jan will tell us about the danger of cosmic rays and the effect that they have on our planet. Please go ahead, Jan. Climate change and the increasing number of natural disasters on our planet are the reality that people have to face almost every day now. The rising frequency and strength of these disasters poses a big threat to our civilization. And now, I want to provide the facts pointing to an influence that comes from outside of our solar system and triggers cyclical cataclysms every 12,000 years. The first fact is that in 1998, the satellite observations show that there was a sudden change of movement of the Earth's center of mass towards the Taimyr Peninsula, resulting in observed significant changes in the Earth's rotational axis movement. This appears to be the consequence of the movement of the Earth's core. On the screen, you can see the speed of movement of the center of mass and its sudden change in 1998. On the right, you can see a corresponding change in the Earth axis precession. These significant changes in Earth's rotation lead to changes in centrifugal force, increase in volcanic activity, and earthquakes. It is noteworthy that since 1994, the movement of the Earth's magnetic pole has speeded up and is also moving towards Taimyr Peninsula. On the screen, you can see the movement of the Earth's magnetic North Pole. Since the Earth's magnetic field is expected to be generated by electric currents in the Earth's core, these two facts are related. That is, some invisible force caused the displacement of the planet's core and magnetic field. Something triggered this process. So far, we were speaking only about Earth. However, at the same time, there are observations of a sudden change in the position of the Moon. On the screen, you can see the lunar distance after removing known influences as measured by laser ranging. You can see that in 1997, there was a sudden jump. Climate changes have also been observed on other objects in the solar system. All this suggests that the influence is coming from outside the solar system. This influence must have enormous energy to cause such dramatic changes. This effect is taking place at the micro level through elementary particles. The changes happen here as well. The proton charge radius is a well-known physical constant. In 2010, another measurement of this constant was made. This measurement resulted in a value that is 4% lower than the original value, far beyond the measurement error of the previous measurements. Most subsequent measurements confirmed the new value of the constant, although there were also measurements confirming the old value. This discrepancy in the measured radius of charge of the proton is a mystery to scientists, and they have no good explanation for it yet. We want to point out that the underlying cause of this change and the changes in the Earth core are the same. As insignificant as a 4% change in the radius of a charge of a proton may seem, imagine if the Sun shrunk by 4%.
the consequences for life on Earth would be catastrophic. The same goes for the proton charge radius. This constant affects the fundamental properties of atoms, such as the energy levels of electron orbitals, and as a result, the chemical properties of atoms. Thus, even a small change in this constant would affect the properties of hydrogen, which is one of the building blocks of life, and thus disrupt fine-tuned chemical processes within organisms. In the last 2 decades, various observatories have detected a variety of high-energy particles whose origin is not entirely clear. We believe that this is also a sign that the solar system has entered a cosmic ray jet of some kind. This radiation affects elementary particles and thus triggers destructive processes at the macro level, such as changes in the Earth's core. The response of plants to these changed conditions may be that CO2 production in the Brazilian rainforest is steadily increasing, while CO2 absorption is decreasing. That's why since 2013, these forests have become net producers of CO2. On the screen, in pictures C and D, you can see consumption and production of CO2 of rainforests. Picture B shows a resulting net CO2 consumption. We have presented the facts that point to an outside influence that is triggering the processes that threaten our survival on this planet. But we still need to fill in a lot of gaps to fully understand the nature of this influence. We need to bring together the potential scientists from many fields to research these processes so that we can counter them. We ask all scientists, especially quantum physicists, geophysicists, and astrophysicists, to join efforts in helping understand these external influences. Many lives are at stake, our entire civilization. Thank you so much, Jan. Indeed, galactic radiation is a serious and yet unexplored problem for humankind. We have a lot of smart, inventive people, and we are quite capable of solving this problem. We suggest that you watch a fragment of a program with the esteemed Igor Mikhailovich Danilov about what opportunities do we have as a civilization. અને જો આપણે બધા બુદ્ધિમાન લોકોને એકઠા કરીએ, તેના પ્રત્યે યોગ્ય અભિગમ કેળવીએ અને આપણી ચેતનાના સંસાધનોનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરીએ, તો તે ચેતના આપણને નિયંત્રિત નહીં કરે, પરંતુ આપણે તેને નિયંત્રિત કરીશું. શું આપણે આપણા પૃથ્વી ગ્રહને બચાવવા માટે કોઈ ઉપાય નહીં શોધીએ? છતાં મને માફ કરજો, માત્ર એક ચક્ર છે, તે માત્ર ઉર્જા છે. હા, ચક્ર વિનાશક છે, પરંતુ મિત્રો તે ઉર્જા છે. આપણે તેને સંચિત અને પુનઃ દિશામાન કરી શકીએ. જે આપણને નષ્ટ કરે છે તેને આપણે સર્જન તરફ દિશામાન કરી શકીએ. બરાબર છે ને? છેવટે તે એક શક્તિ છે. તે કેવા પ્રકારની શક્તિ છે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તે બેકાબુ છે, તેથી તે અસ્તવ્યસ્ત છે. અસ્તવ્યસ્ત અનિયંત્રિત ઉર્જા નાશ કરી શકે છે, પરંતુ જો આપણે આ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે વિનાશને બદલે સર્જન કરી શકીએ. કરી શકીએ ને? કરી જ શકીએ. જો આપણે આ કણો વચ્ચે ઉર્જા પુનઃ વિતરણની મૂળભૂત બાબતો અથવા તેમના પારિમાણિક જોડાણના આંતર સંબંધોને સમજીએ, તો બે કણોની ક્રિયા પ્રતિક્રિયા નહીં, પરંતુ જ્યારે આ કણો આ જ ઉર્જાને, આ ચોક્કસ બળને નિયંત્રિત કરે છે, ત્યારે તેમના પર શું દબાણ કરે છે અને તેઓ શું નિયંત્રિત કરે છે? તેઓ સંકેતને ગ્રહણ કરે છે અને પ્રસારિત કરે છે. જો આપણે સંકેતને સમજવા અને પ્રસારિત કરવામાં સક્ષમ છીએ, તો કંઈ નહીં તો સંદેશા વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં તો આપણા માટે જબરદસ્ત તકો ખુલશે. પરંતુ જો આપણે આ પદ્ધતિને સમજીએ, તો આપણે અન્ય કણોને પણ નિયંત્રિત કરી શકીશું. અને જો આપણે તેનાથી પણ આગળ વધીશું, તો આપણે વિવિધ પ્રકારના રેડિયેશનને નિયંત્રિત કરી શકીશું અને તેમાંથી ઉર્જા મેળવી શકીશું. તાતિયાના કહે છે, અને હવામાનનો સામનો કરવા માટેના સાધનો શોધવા તરફનું પણ આ એક ગંભીર પગલું છે. ઇગોર મિખાઇલોવિચ કહે છે, સારું, હવામાનનો સામનો કરવો જરૂરી છે. Спасибо огромное, уважаемому Игорю Михайловичу Данилову, за озвученную бесценную информацию.
Huge thanks to esteemed Igor Mikhailovich Danilov for this precious information. Dear friends, you have many times heard today that the salvation against imminent catastrophe during 12,000-year cycle is unification of scientific potential. But this is possible only in a creative society. You might have a thought, how would this help at all? Is this solution? Why is it only possible to unite scientists in a creative society? You could just give a grant to solve this issue, but leave the consumeristic format. I will now explain in the clear terms why we can only find a solution in the creative society and why in the consumeristic format only death awaits us. Look at our world today. Countries are disunited, fighting and trying to hurt each other as much as possible. The most advanced laboratories and research are owned by military. The smartest people in the world are busy creating bombs and supersonic missiles to destroy us. Us, humanity, on the other side of the planet, more qualitatively. Satellites, instead of monitoring the climate, control the bomb flights. All countries hide from each other. What are the real situation of climate change on their territories? And this happens at the time when in every country the earth is cracking under people's feet and magma is erupting, trying now to resolve the information about where there are supposedly stable, safe territories and where a supervolcano is about to burst. For the pseudo-safe territories, there will immediately be a war with we are managing to kill each other several times better than the climate. And soon there will be no safe territories on Earth at all. And what are doing those whom we used to call scientists? At this time, we have shifted the responsibility to them to think instead of us. Some people create bombs, others shout the crap about anthropogenic factor into us, while others judge their megalomania, sticking to the narrow territories. Science is now killed by the consumeristic format. It is maximally fragmented to a multitude of unrelated areas, flooded by bureaucracy and smoothed by false dogmas. A multitude of the smartest people do piffing jobs, hiding confidential data from each other and competing with each other. And now imagine that in this format we need to conduct in the shortest possible time research on a global scale with unlimited funding and access to any necessary equipment, because the task which stands before mankind is global. Do you know what will happen in the consumerist format? The same thing that is happening now in the fight against climate change. All countries will promise to allocate funds and take measures, but in fact they will do nothing, because those who control the capital will only care about their own wallets, while cyclicity devours the planet. In the consumerist format of society, no one needs our lives, not even ourselves. So why is the creative society format is the only solution? Creative society is a united humanity. It is not complicated at all. It is like union of several states, only there are not 28 of them, but 197. And it is not just a unit, but all of society that makes a decision. Will such a union of countries be able to provide unlimited funds for honest scientists to study the cycle? Yes, it will. Can it provide access to laboratories, advanced technology, satellite data, and equipment? It can. Why? Because we are people and we want to live. We are interested in life on Earth because it is our life and love of our children, each and every one of us. We need to set our one common goal. For honest scientists from different countries, this goal is to understand the processes and influence that from cyclical planetary cataclysms to find adaptation mechanisms and to prevent a global disaster, to save billions of human lives. It should be as interdisciplinary research as possible. An international team of conscientious scientists from different fields of science, engineers, practitioners, and theorists, united by a single potential, amplified many times by each participant. Those who doubt will only get in the way, so we need only conscientious, honest, and responsible specialists, within climatologists and meteorologists, to study the real processes that are now rapidly changing the atmosphere beyond the range of negligible concentrations of CO2. We need oceanologists, volcanologists, and
seismologists to assess the realities of magma rates, volcano activation, and earthquakes. We need geophysicists, geologists, earth physicists who study the subsurface, the magnetic field, the core, the rotation of the planet, who can model all the processes. We need astrophysicists, paleontologists, solar physicists to understand where the radiation comes from, how it works. We need quantum physicists, elementary particle physicists who study changes in the micro world to assess the strength of the impact of high energy radiation, its properties, its nature, to understand what force must be countered, and a lot of other directions and specialists should be united into one potential. Then we will be able to stop cyclic cataclysms occurring on our planet every 12,000 years. After all, there will be always counteraction to any action. With our level of even today's technology, it is possible to resist cosmic radiation. We need collective brainstorming. If we understand what this cycle is and what impact this radiation has, then we can understand how to counteract it. The first thing that will happen during the transition to a creative society is support for science, support for real scientists, not those who spend billions of obscure things. We need to act, and we can't waste time because these are human lives. That's why scientists will be on the front lines in the creative society. This will be the main front. If we bring together true scientists who are willing to face challenges and make new discoveries, we can take our science into skies and beyond. We will be able to make high precision advanced forecasts to all kinds of cataclysms even during transition phase. We will be capable of terraforming the elements so that no human lives are lost or left homeless. We will not only be able to study the cyclicity, but to get out of it forever for future generations of humankind, to learn to control those high energy radiation and direct them for peaceful purposes, providing mankind with free energy anywhere in the world. We will be able to explore outer space, fly to other gather new planets. Combined scientific potential can bring the level of human development of such heights which we can only now dream of. It is more than real, and all we have to do is to act. We need a united humanity. What does it mean to unite? It means to act towards one common goal. So, is there a more noble and unifying goal than building the creative society? What you see now on your screens is the creative society in action. It would take a long time to list all the things that have been done by the participants and the ones which will be done by the participants of the project for its implementation. Let me just remind you once again that what matters in creative society is each person and their participation in the common cause. Today, we will see what people are capable of when they are united by one goal, the goal to live. Ardiendo en llamas, no quieren decirte esta verdad tan cruda, ahogándote en vacías proclamas, que nunca muestra sus crueles espinas, la batalla ya ha comenzado, el enemigo no espera pero asesina, en una guerra que no se ha declarado.
sociedad creativa lo podemos lograr. Ya esto está claro y no se puede esperar. Darle ventaja al que nos pueda matar. Lo que vale es tu opinión, no seas carne de cañón. Nuestra fuerza es la amistad, nuestra fuerza es la unión. El clima está matando a nuestro único enemigo. Eso podemos superarlo y lo haremos contigo. Con la fuerza de tu mano, muestra al mundo tu actitud. Vamos por esa victoria. El héroe eres tú. Y no podemos salvar esto. No es el final, tenemos la oportunidad de unir a nuestro potencial. Es hora de ser parte de una nueva sociedad. Todos unidos venceremos por toda la humanidad. Si yo te entregas, nunca me lloran tus días. No es nuestro enemigo, ni nos quiere destruir. Y yo unido por lo mismo tuyo, sabe lo que te digo. Si formamos el destino tuyo del mismo camino. Es hora de la verdad, ya no se puede esperar. Es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos vivir. Somos dignos de vivir en un mundo ideal. Es lo que nos mueve a seguir y nos motivará. Somos breves en actuar para poder luchar en sociedad creativa. Búsqueda de la verdad, ya no se puede esperar. Es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos vivir. Somos dignos de vivir en un mundo ideal. Es lo que nos mueve a seguir y nos motivará. Ser breves en actuar para poder luchar. Sociedad creativa. Sociedad creativa. Queremos vivir en sociedad creativa. No podemos lograr. We express our gratitude to our partners around the world for their invaluable contribution to the future of humanity, for building the creative society. And let me remind you once again that all participants of the Creative Society projects are volunteers, people of goodwill, irrespective of their status, profession, personal and professional interests. They are first of all people who are ready to act for the sake of saving our civilization. The Creative Society project is open for sponsorship and informational support. Who share the project can help and become its active participant. Do you see now how much people all around the world want to live? They know that 99% of people want to live in the Creative Society. And in order to share this information with you, volunteers are doing everything possible and impossible, including their talents, to create songs, such as the one we listened to. The basis of the Creative Society are the 8 foundations, 8 pillars. They should be implemented in every state. Our next speaker, Almira Nailova, an attorney from Kazakhstan, will go deeper into this topic. Hello.
The facts presented at this forum confirm that the consumerist format of society is a threat to a human's life. But any normal person wants to live in a safe society without war and violence, with confidence in the future. The way people live in society depends on who makes the decisions. There are two variants. The first one is when only a few make decisions. And this is the existing consumerist format. But this is the format of inhumanity. This is the way to everybody's death. We have already seen this. The second option is when the decision about how people should live is made by all people. This is creative society. The creative society is a society which protects everyone's life, where power really belongs to the people. According to legal science, an integral part of any state is people. Without people, respectively, there is no state. So, the state is we, people. Society is we, people. If we look at the laws of any country, we see that in one form or another, power belongs to the people. We just need to start exercising our right to decide for ourselves what kind of society do we want to live in, a consumer society or a creative one. We, as people, now exercise our power through public opinion. What does public opinion mean? It is when all or most of us declare what we want or don't want. For example, when in 1999 in Bolivia, a few people in power decided that people should pay not only for water, but even for rain, the majority of people disagreed, and the decision was overturned. Another example, in 2009, a referendum was held in Iceland under the pressure of public opinion, where the people of Iceland refused to pay the debts of bankrupt banks. As we can see, the will of the people is a huge force in determining what kind of life you and I will have, and we all want a creative society. If we want something, we need to start actively expressing our opinion, thereby shaping public opinion. We need to form an electoral demand for building the creative society. That is why it is very important that you tell each and everyone, your families, friends, colleagues, and even strangers. In Kazakhstan, we actively wrote to politicians, civil servants, and deputies about the Creative Society project. And we received answers that our initiative to introduce the principles of the creative society in all aspects of society is supported. Already today, changes are taking place in the political, economic and social life of the country aimed at increasing the role of people in the governance of the state, including through electoral processes. As the President of Kazakhstan said, electoral processes are necessary because people have simply stopped believing that their vote matters and is capable of changing life in the country for the better. Pay attention how important people's opinion on what kind of society they would like to live in is. Today in Kazakhstan, a platform for manifestation of the power of people has been restored, the referendum, so that people could really realize that their voice matters. Already today we have declared a decisive position to the culture of consumption and corruption, and we have chosen a creative vector of Kazakhstan development. The principle, not a man for the state, but the state for the man, became a key factor in the development of the country. So when you have the question in your head, who is going to let us? It is us who make it impossible by our doubts, fears, inaction and indifference to the way we live our lives. Once again, I repeat that the current law of any country allows us to build the creative society
today. It is legal because under the law of any country, power belongs to people. Therefore, people can introduce the 8 foundations of the creative society into the constitution by means of a referendum. When the creative society is supported by more than 50% of the population, our representatives, presidents, deputies, and even monarchs cannot ignore the will of the people, because without support of people, there is no politics. Thus, anything is possible if we just take action. The reason why we have not yet built the creative society is because of us. This means that we are not working enough, not communicating the information, or doing it very slowly. It is necessary to take the initiative of people who already support the creative society and to keep informing in every country. As we can see, the creative society is more than real, but only if we all get involved in informing right now. And when we participate in this forum now, we are expressing our will, expressing our demand for the realization of the creative society and our disagreement with the fact that there are slavery, wars, violence. So this forum is also an active form of public expression. Thank you for your attention. Thank you, Almira. Next, to continue this topic, I would like to give the floor to Mr. Qasim Rashid, who will share his views on the 8 foundations of a creative society. Mr. Rashid is a civil rights attorney, author, human rights activist, and politician. હું માનવ અધિકારનો વકીલ છું. હું અહીં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું અને મારું કાર્ય નાગરિક અધિકારો પર કેન્દ્રિત છે. તમે માનવ જીવન, માનવ સ્વતંત્રતા, માનવ સુરક્ષાની વાત કરો છો. કોઈપણ સરકારની જવાબદારીના હાર્દમાં આ બાબત રહેલી છે. તમે જાણો છો તેમ માહિતીની પારદર્શિતા અને નિખાલસતા, સર્જનાત્મક વિચારધારણા, નવીનતા એ માનવ પ્રગતિ માટે નવી ટેકનોલોજી અને નવી દવાઓના નિર્માણ માટે જીવનરેખા સમાન છે. અને દેખીતી રીતે જ પછી આવે વ્યક્તિત્વ વિકાસ, ન્યાય અને સમાનતા તેમજ સ્વશાસિત સમાજ. આ તત્વો થકી એક ખાતરી રહે કે આપણી સરકારોનું સંચાલન લોકોના હસ્તક છે. આપખુદ શાસકો, સરમુખ હત્યારો, ફાંસીવાદીઓ કે તેમના જેવા અન્ય કોઈના હસ્તક નથી. તેથી મને લાગે છે કે પાયાના આ 8 સિદ્ધાંતો કાનૂની આધાર અને કાયદાકીય આવશ્યકતાઓ સાથે સારી રીતે સંકલન સાધે. હવે સરકારો અને સત્તા સ્થાને રહેલા લોકોને પ્રજાજનો પર તેમના લોખંડી પંજા વડે શાસન કરતા અટકાવી તેમના લોકો પરત્વે જવાબદાર બનાવવાનો ખ્યાલ રાખવા પૂરતી જ વાત છે. તેના નિર્માણ માટે લોકોએ તેમાં સામેલ થવું રહ્યું, સંકળાવું રહ્યું અને અંતે લોકો દ્વારા લોકો માટેની સરકાર જોઈતી હોય તો આપણે તે દિશામાં કાર્ય કરવું રહ્યું. નહીતર આ વાત માત્ર શબ્દો બનીને રહી જશે. અને અમેરિકી ઇતિહાસમાં, સમગ્ર વિશ્વના ઇતિહાસમાં આપણે જોયેલા દરેક ફેરફારની શરૂઆત આવા શબ્દોથી થઈ છે. આ ખોટું છે, અમને હજુ બહેતરની આશા છે. તો પછી માનવ જીવનનું સર્વોચ્ચ મૂલ્ય આંકતા રચનાત્મક સમુદાયનું નિર્માણ કરવું તમને શક્ય લાગે છે? એ શક્ય હોવા ઉપરાંત જરૂરી પણ છે. મારો કહેવાનો અર્થ એ કે માત્ર શક્યતાની વાત નથી, આ જરૂરિયાતની વાત છે. જો આપણે માનવ જીવનને પ્રાથમિકતા નહીં આપીએ તો આપણા અસ્તિત્વ પર જ જોખમ તોળાઈ રહેશે. કોઈપણ સમયે વિશ્વયુદ્ધના મંડાણ થવાની સંભાવનાથી આપણે સૌ અવગત છીએ. આ મહામારીને નિયંત્રણમાં નહીં લાવીએ તો બીજી મહામારી ઊભી જ છે. આબોહવાને લગતી આપત્તિ તો નજર સામે આવતી જ દેખાઈ રહી છે. અત્યારે સ્થળાંતર કરનારાઓની સંખ્યા આપણને વ્યગ્ર કરી દેતી હોય તો મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડશે કે વિશ્વભરમાં લગભગ 80 મિલિયન શરણાર્થીઓ છે. હવામાનની કટોકટી ગંભીર બનતા આ આંકડો કરોડોએ પહોંચશે. આમ શક્ય છે કે અહીં એવો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ઊભો થતો. આ તો જરૂરિયાત છે. આ બાબતો વિશેની આપણી વિચારસરણી બદલવાની છે. આ ઈચ્છાની વાત નથી, આવશ્યકતાની વાત છે.
અને આપણે તરત જ વ્યક્તિગત સ્તરે તેમજ સક્રિય પગલાં નહીં લઈએ તો પરિસ્થિતિ વણસશે. આમ મારા મતે રાજકારણીઓના રાજકારણ કરતાં કંઈક વિશેષ કરવું જરૂરી છે. હવે વ્યક્તિગત સ્તરે જંગી ચળવળ જરૂરી છે, જેથી કહી શકાય કે અમે ન્યાયના વાસ્તવિક આધારે રચાયેલા સમાજનું નિર્માણ કરવાના છીએ, જ્યાં લોકો પાસે ભક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય હોય, અભિવ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય હોય. આમ આપણે આગળ ધપવાની વાત કરીએ ત્યારે આમ થવાની ખાતરી કેવી રીતે આપી શકાય એ વિશે વાત કરવી પણ જરૂરી છે. કારણ કે લોકોને પૂરતું ભોજન, વસ્ત્રો, શિક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળ મળશે ત્યારે જ દેખાશે. વાસ્તવિક અર્થતંત્રનો વિકાસ પણ ત્યારે જ દેખાશે. તે પછી લોકો બીજું કોઈ મહાન ઉપકરણ શોધી શકશે કે પછી તેઓ કોઈ મહાન નવા વિચારને જન્મ આપશે અને તેમાં સફળ થશે. મારા મતે આ જ આગળ ધપવાનો ખરો માર્ગ છે, જ્યાં આપણે લોકોને માનવતાની બાંયધરી આપી શકીએ અને તેમને તેમનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખી વિકસવાની તક આપીએ. Much, Mr. Rashid. Thank you. And creative society is absolutely necessary. I would like to next introduce Mr. Seren Akminyan, President of Armenian Creation Council, NGO member of the Prosperous Armenia Party, who will share more about the creative society. Սրտանց ողջունում եմ գլոբալ ճգնաժամ, մենք մարդիկ ենք, մենք ուզում ենք ապրել խորագրով ֆորումի բոլոր մասնակիցներին։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք շատ կարևոր I warmly welcome all participants of the forum Global Crisis Where People We Want to Live. Dear friends, today we are participants in a very important event. Today's forum is the volition of people of different nationalities, religious views, and social statuses. It is expressed will of united humanity. It is an honor for me to be a participant in this forum, to witness that you and I are making a strategic step towards the salvation of our civilization. Dear friends, today, together, we have seized against you. The most important thing for us is to understand this is, as long as we live in the consumer society, the war in Armenia, and what is now happening in Ukraine, and in hotspots around the world, will all continue. Some individual terrorists will be succeeded by the others. They will continue to divide us via different principles and to force us into fighting one another. People all around the world will continue to die. Things can't be in any other way in the present format of society. It's our duty to stop and forever prevent this lawlessness. We are fed up with wars, deaths, and suffering. The only way out of this darkness is to start building peace among people. The only way out is a society in which the first priority is to improve the quality of each person's life. It is a society in which there will be a peaceful labor and continuous development. It is a society in which the value of human life is the highest value for everyone in the world. All this is possible for every person only in the creative society. Creative society is the salvation for the entire civilization and even for Armenia. My dear friends, it is a great honor for me to represent the Armenian people at this forum. It is a great pleasure and honor to announce to the world that the Armenian nation is now engaged exactly in the building of the creative society, and there are results in this matter already. I truly appreciate the tremendous work which has been done thanks to the fortitude, patience, and heroism of my compatriots. This path is full of difficulties, but it's our choice. What gives me strength is knowledge. The knowledge that the only option for the survival of all humankind is the creative society. This knowledge is based on the experience of the people of Armenia, who are taking specific steps to build the creative society. We are constantly looking for new ways to achieve this vital goal for humanity. What gives me strength is sincerity, because only sincerity gives the
selflessness due to which we have made immense progress. I see this sincerity in the eyes of every participant of the Creative Society project, and I have seen it in the eyes of every speaker today. This sincerity in my heart gives me confidence in every step we take. Dear friends, the enormous responsibility for the future of all humanity rests on our shoulders. If any of you is still unaware of the importance of your choices, the moment of truth has come. Everyone has a role to play in building the creative society. We should unite and accelerate our progress as we are faced with daunting challenges. Yes, we are busy all on sides, but we are resolute in our pursuit of light and life. President of the Nevada Semipalatinsk International Anti-Nuclear Movement. Please, the floor is yours. ઇન્ટરનેશનલ ફોરમ ગ્લોબલ ક્રાઇસિસમાં મારા સાથીદારો અને સમાન વિચારધારા ધરાવતા લોકો સાથે આ મીટિંગ કરીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો છે. હવે વપરાશ કે સર્જનના આ વિષયો કેન્દ્રીય પ્રશ્ન છે. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે આ પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા છો અને આપણું આ સપનું સર્જી રહ્યા છો કે સમગ્ર વિશ્વ સર્જનનો સમાજ બનશે. ખરેખર લોકો માટે ભવિષ્ય બનાવવું અને તેના વિશે વિચારવું જરૂરી છે. અને તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે રાજકારણીઓ આ વિચારધારાથી પ્રભાવિત થાય. તમામ દેશોના રાજકારણીઓ હકીકતમાં જેથી તેઓ સર્જનની આ કંઈક અંશે ભૂલી ગયેલી વિભાવના વિશે વધુ વિચારે. ઇકોલોજી માટે સંઘર્ષ કરતી વખતે ઉદ્યોગ સંસ્કૃતિ વગેરેનું આયોજન કરતી વખતે તેઓએ વ્યવહારમાં તે જ લક્ષ્યોને અનુસરવા જોઈએ જેની તમે વાત કરી રહ્યા છો. તેથી હું આ પહેલને આવકારું છું અને આશા રાખું છું કે તે માત્ર અલમાટીમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાઈ જશે. સમાનતા અને ભાઈચારાનો વિચાર આ જ પાયામાં સમાયેલો છે, ખરું ને? આપણે તેમને સમર્થન આપવું જોઈએ. તમે દરેકને યાદ અપાવવા માટે યોગ્ય છો. ચાલો આપણે બનાવીએ. સર્જન એ આ જ પાયાનો એક ભાગ છે જેનો તમે પણ પરિચય કરાવો છો. ખરેખર માનવ સલામતી પણ તેના પર નિર્ભર છે. તેથી જ માહિતી અને માનવજાતની સંસ્કૃતિ વધુ ખુલ્લી હોવી જોઈએ. જેથી તે કોઈ વિસ્પર નથી, પરંતુ તે ખુલ્લેઆમ અવાજ કરે છે. જો આપણે ફક્ત અસ્તિત્વ વિશે જ નહીં, પરંતુ આવા વ્યાપક અને બહુપક્ષીય અર્થમાં જીવન વિશે વિચારીએ. કારણ કે એક વ્યક્તિનું જીવન એક વસ્તુ છે, પરંતુ જ્યારે આપણે દરેક વ્યક્તિના જીવનની વાત કરીએ છીએ, કારણ કે કમનસીબે આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ, ખાસ કરીને આપણા રાજકારણમાં, જ્યારે એક વ્યક્તિનું જીવન બહુમતીના જીવન કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે, જેની સામે અમે લડી રહ્યા છીએ. હું આ ચળવળના વાસ્તવિક વિકાસને ટેકો આપું છું, ખાસ કરીને આપણા દેશમાં. તેથી હું તમને સલામ કરું છું. જાણે માર્ગ. ચાલો સાથે મળીને કામ કરીએ. Thank you, Mr. Suleimanov.
The next speaker is Jamal Aspanova, Director of the National Library of the Republic of Kazakhstan and President of the Library Association of Cultural Workers. In 2021, she was awarded a special medal, the Best Woman of Kazakhstan. હું ક્રિએટિવ સોસાયટીના 8 ફાઉન્ડેશનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપું છું. તેઓ ખરેખર માનવતાના મૂલ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, દરેક વ્યક્તિના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા પર. અને ખરેખર આપણે સાથે મળીને ક્રિએટિવ સોસાયટી બનાવી શકીએ છીએ. આવો સમાજ બનાવવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી એવું મને લાગે છે. આપણે એક થવાની જરૂર છે. ફક્ત આપણા સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા જ આપણે આ બધી સમસ્યાઓને નાબૂદ કરી શકીશું અને તમામ મુદ્દાઓને એકસાથે હલ કરી શકીશું, માત્ર એકતામાં. અમે ભાગ્યે જ તે અન્યથા કરી શકીશું અલગથી. કોઈ પણ તેમને તેમના પોતાના પર હલ કરી શકશે નહીં. ઇકોલોજી, આબોહવા અને અન્ય ઘણા મુદ્દાઓ હંમેશા બધા લોકોએ સાથે મળીને ઉકેલવા જોઈએ. કઝાકિસ્તાનમાં સર્જનાત્મક પ્રક્રિયાઓ પહેલેથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે અને સારી રીતે ચાલી રહી છે. અમે એક નવું કઝાકિસ્તાન બનાવી રહ્યા છીએ અને પ્રમુખે પોતે ક્રિએટિવ સોસાયટીને ટેકો આપતા વક્તવ્ય આપ્યું હતું. તેથી અમે તે બધા વિના પહેલેથી જ એક નવું કઝાકિસ્તાન બનાવીશું, જેમ મેં કહ્યું, ગુસ્સો વિના, ભ્રષ્ટાચાર વિના, કંઈ પણ નકારાત્મક વિના. મને લાગે છે કે આપણે ટૂંક સમયમાં આવી રીતે જીવીશું. હું એવી આશા રાખું છું. પરંતુ આ બધું આપણે જાતે જ બનાવવું પડશે અને સક્રિય ભાગ પણ લેવો પડશે. તો જ આપણે આવી ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં નવું કઝાકિસ્તાન બનાવીશું. જો આપણે બધા સાથે મળીને આ વિચારમાં આપણા પ્રયત્નોનું રોકાણ કરીએ અને એકબીજાને ટેકો આપીએ, તો નવી ક્રિએટિવ સોસાયટીમાં એક નવું કઝાકિસ્તાન હશે. Я благодарю всех. I would like to thank everyone who supports the project Creative Society, everyone who understood that Creative Society is our only chance. Ask yourself the question, if there is no more of the project Creative Society, if there are no more people of goodwill who do not stop building the creative society, even being in extremely difficult conditions, what does the future have in store for humanity? Let's take an honest look into this future. We can do it, because our present determines our future. And we saw that today, that without the Creative Society project, we will quietly and uncomplainingly wait until we are destroyed by tyrants, maniacs, famine, disease, and whipped off the face of the earth by climate. Until then, we will all slave away in the slavery of an inhumane consumerist format. We will understand how it will end, but we will continue to lie to ourselves and brace ourselves. We will remain constrained by fear. We will betray our children over and over and loved ones again and again with our silence until the X hour comes. But is that why we give birth to children, care of them, educate them, build homes in cities, so that they can die with us like stray dogs? Is this
our future? This is our future without the creative society. And for many people, this is their present. And I want to tell you that without the participants of the Creative Society project all over the world, we wouldn't have a single chance to change it. Because only people can make a difference. And every little action of the participants of the Creative Society project is a heroic contribution to our common victory. They are the real heroes who overcame the fears in their heads and became an example themselves that one person can do a lot if he is a human being. Who are the real heroes of our wartime? In times like these, when everything is silenced and the truth is hidden, the heroes are those who step over the prescribed rules of the game and tell the truth. By denouncing consumer society, they care about the future of humanity. They are the first to support the Creative Society. Today's hero is every one of you, friends. Every one of you who now supports this broadcast, who broadcasts it in their social networks in 100 languages, who has sent it out to his friends and family. Building a creative society means fighting for every life. It is not easy, because often our calls to unite are not even understood even by our own dear and beloved ones. After all, they are also people living in a consumer society, and they are too afraid to look in the truth in their eyes. That is why your example is so important. Knowing what awaits us all for the sake of people you love and for the sake of all people, you are not silent. Every day you devote your free time to bring in the truth to people. You simply act no matter what. In the most adverse circumstances, you don't give up. You live as a creative society. Your faith in victory, your faith in unity, your faith in the creative society and people is our only chance. Without all of you, we would have no future. There would be no future for my children, our children. Thank you for everything. You know, we have no time to sit and hesitate. We only have time to act. What you are doing is priceless for humanity. The real heroes of today are not the ones we see in the movies. It is not the one who destroys, but the one who builds. A real hero does not act in the name of fame or fortune, not on someone's orders, but on the call of the heart. True patriotism is to fight not against someone, but to fight for the life of every person. Among us today are those who continue to act under the blast of bombs, those who believe in the human and in us, humanity, even seeing with their own eyes what atrocities human beings are capable of in a consumerist format. But they did not give up. They did not stop building the creative society. This film is about real heroes. Hello, I'm Anya from Irpin. We are now taking a walk in Irpin with my beloved husband. And this is
the second war I'm facing in my life, from which I'm running away along with my entire family. Tell me, who needs all this? What is it all for? In this world, everything is arranged in such a way that nobody cares about human life at all, and it is far from being a priority. As long as we live in consumer society, we don't have a single safe place on the planet. People, answer this question. Do you want to live in such a society? As for me, I don't. The only thing that kept my spirit up all this time was not to give up under any circumstances. As long as I have life, I should do my best, firstly, to remain a human being inside, and secondly, to actually do everything possible and impossible so that we could move from this murderous format, the consumerist format, to a creative format of society and do my best for the project. Explosions were getting closer and closer. We evacuated the girls because only women and children could be evacuated. They were shooting and bombing from all sides, while we, women and children, were standing like cannon fodder in the middle of the train station. We passed through the area that was under fire at our own risk. I felt that I was on the verge of a breakdown. At some point, I wanted to scream. The fact that right at this moment, my parents are under bombs, air bombs, gunfire, whatever, all the modern weaponry. The only thing left is to use nuclear weapons. My brother was killed by a shell that landed on the house where he lived. He was on air until the last minute, as long as they had electricity and the internet. He participated in live broadcasts. He spoke about the creative society. He participated as much as he could. We will build the creative society, and we will have peace, order, wealth, and prosperity. As long as we have even the slightest, even 0.001%, even a tiny, even a small chance to change everything, we should take this chance. We simply must. Corpses can no longer do anything. Only people that are alive can change something. And we are people. We just want to live. I'm not a cannon fodder. I'm a human being. And if I'm a human being, I must do everything I can to change the current situation. People, I want to live in the creative society. I want to appeal to you, people from all over the world. I believe in us. As long as we have each other, as long as we are people, we can change everything. We're now driving along the road that my family and I were taking when we were evacuating. There are so many cars on both sides of the road that were shot, burned, or ran over by tanks. Those pieces of human bodies or what's left, all this is terrifying. It mustn't be like that. Please hear me, it mustn't be like this. We're a human society. We must build a society where your life, my life, the life of our friends, relatives, and any other individual should be valued as one's own. Otherwise, we are not a society, truly. Believe me. Human life is the most important. All this can be rebuilt and repaired. Human life cannot be restored. When it was announced that there was an opportunity to evacuate, the first thing we said was yes. When we were driving, everywhere around there were shelled cars. A woman and a man whose children were sitting in another car fell on their knees, folded their hands and said, "Please take us." We had 2 vacant seats left in our car. We quickly opened the doors and they jumped into the car. We were not only saving our lives,
But at that moment, we clearly understood that another person's life is just as important as yours. I think if there had been the Creative Society, nothing like this would ever have happened. I mean, there wouldn't be anything like that in any corner of the world. I lived in the city of Kharkiv until recently. It was impossible to imagine anything like that, even in our worst nightmares. But this is the price we pay for our inaction and silence in building the creative society. Are we really so indifferent to other people's trouble? Have we lost our empathy? Are we so bogged down in this consumerism that some pieces of paper motivate us to kill people? I'm taking part in the preparations for the International Forum on May 7th, 2022, because I understand that building the creative society is the only chance for us, and it's the only chance for us to experience what it means to live in a prosperous society. Let's preserve the life of every person on the planet. I'm originally from Russia, but it's already been 10 years since I've been living in Ukraine, in the city of Irpin. I was unaware that everything I knew, my entire habitual way of life would vanish. And I don't know if I will ever be able to return to this city. I cannot go back to Russia either, because I have ties with Ukraine. Why did I, as a volunteer of the Creative Society project, continue to act despite the fact that explosions were rumbling outside my window and shells were exploding? To be honest, I had no idea whether I would survive or not, because explosions were very close by. I mean, Grad missiles were blasting in groups of 5, rocking the house violently. The sound hitting my eardrums, my head hurt terribly from all that noise. And when the internet was still on, I joined in translations. Even in such conditions, even just a little, but I would do something more. I still had a chance to do more. Why are we doing this? I will say right away that I'm not a hero. I'm an ordinary person, a participant of the Creative Society project. And together with all people of goodwill, we will do everything to preserve this world, even at risk of our own lives. We carry on. My workplace looks like this right now. Unfortunately, it's temporary. I think we'll have to go back to the hallway again soon, because it's really scary when you see a missile being shot down over your house, and when 2 neighboring houses on that street were hit by Grad missiles. My parents and relatives were at the epicenter of tragedy in Mariupol. It was really scary when we lost contact with them, when we had to search for some news, watch videos to see a familiar face among the living, and to find out that they were alive. It was difficult to live and eat here, realizing that my parents were sitting in the basement of their destroyed house and could lose their lives at any moment. My uncle was shot at by a sniper just because he went to pick up humanitarian aid. He could not get up because the sniper was mocking him. For every move he made, he was shot. It wasn't easy to find the strength under such pressure to continue preparations for the forum. But at some point, when the entire situation had already reached its apogee, the forum and the preparation for it became for me such an inspiring event. Like a guidance, a vector that gives at least some hope for the best. I found time to communicate with friends to continue the development of the Creative Society website. I do not know yet whether I will have the internet
or whether I will have an opportunity to participate in the forum. So we are building our collaboration in such a way that people from other countries would be able to pick up the task, and our common cause will not be affected. I am a volunteer of the International Project Creative Society from Ukraine. Unfortunately, 2 weeks ago, I had to leave my home because of the war in my country. What helped me to cope with this storm of emotions, with fear and panic that overwhelmed me at those difficult moments, what helped me to overcome everything was my participation in the preparations for the forum. I realized that the actions of each of us, of every person who now participates in the Creative Society project, save not only us personally, but they help all of humanity. I woke up to the sound of a missile flying over me. My girlfriend and I stayed in the bathroom for the next 10 days. When you're sitting in the bathroom, you don't know if you're going to have enough food and water tomorrow. The Creative Society is needed so that all this does not happen, so that there is safety, so that people live with love for each other. That's why I'm actively participating together with other guys, preparing for the forum, recording interviews with eyewitnesses and scientists, and everyone is saying that we need the Creative Society. Why do I keep preparing for the forum? Because I'm not alone. I'm not the only one who wants to live. I'm not the only one who wants to bring good, creative, positive things into the world. I'm not the only one who wants to bring the value of life into the world. I wanted to spread this information and truth to the whole world. I looked out the window and saw a huge missile free-falling 500 meters from us. To be honest, I really said goodbye to my life. I realized that I'm the luckiest person in the world because I remained alive. The horrible, ugly face of the consumerist format that we now see in the world is what motivates us to build a creative society. It motivates me even if there is a war outside, to sit down and edit a video for the conference, to help with whatever I can right now. To help with whatever I can. War didn't become... It was a huge shock for me. But it didn't become something that would stop me. Because war is the concentration of all the violence that exists every day on this planet. So for me, the best thing was to devote every second I still have, because I didn't know if there would be a next one, to preparing for the forum. Because the forum is the only way to stop this madness. Looking at the situation that is now happening in my country, looking at how people are suffering, I understand that there is no time for inaction, and I don't want to be idle. That's why I continue to take part in the preparation for the forum. As long as we have even a single opportunity, even a few percent, we have to do everything we can to make the Creative Society come true. Because it's our future. I want to tell you absolutely sincerely and honestly that being in the city of Bucha, with my family, under constant gunfire, under constant explosions of bombs and shells, where every second, every moment could be my last one, and every next explosion could take away my life and the lives of my family and friends. Every day, I pray to God to have a second chance. And I'm truly grateful that He gave me that second chance, that He enabled me today to be involved in the preparation and organization of this forum, that He gave me a second chance to be involved in building the Creative Society. Dear friends, please hear me, listen to all those people who will tell their stories during the forum, that the Creative Society is our only and last chance.
let's not waste it. Today, the whole world is afraid of a nuclear bomb, a nuclear holocaust. But the worst bomb is a callous heart that doesn't care about other people's lives. How many more human destinies are left behind? How many we have already lost on the fronts of consumer society? It is so painful and difficult to realize how many beautiful people we will never get back. It's not just wars that do this. It's all the ugliness of the consumerist format of society. For these people, our loved ones, our friends, we are too late. We have had no time to build the creative society. This feeling that we didn't have time to save them will stay with us. But for sake of those who are alive, we have an obligation to act. Our heroes all over the world, participants of the Creative Society project, today are doing the impossible to start the hearts of the heartless, to start the beating of the human heart, even in those who have it dead, morally dead, carrying out the reanimation of humanity. And people are standing up all over the world because truth and the will to live drive these heroes. These are the ones who are on the front lines right now. These are all of you. And for those who are still hiding and hoping that humanity's last war will not touch them, I would like to say, previously, like you, we didn't know much, we didn't see much. Just like you, we thought more about our stomach and our selfishness. But let's be honest, you see everything, you just don't see a way out. And we wanted to know the truth and find a way out. And when you know the bottom line, you open your eyes and you start to see other things, things that you didn't see before. You begin to see life. You begin to appreciate life, every life. And then you make your choice. You make it right now. You either turn off this broadcast and continue to live in consumerism, as if nothing is happening and you haven't heard anything today, or you make a choice right now and stand with those heroes who are giving themselves the word that they will do everything in their power to build a creative society, a society where you are a human with the capital letter H, not a cannon folder. Tell me, what have you done for life, for the human future, for our children? What have you done today that disaster will house tomorrow? And you can do a lot. Because when we are together, when we are for life, we understand that not a single chance must be missed. We act, and every action brings us closer to the creative society. When life is at stake, the most pressing question is, what have I done for us to survive? I remember a quote by Martin Luther King Jr. Everybody can be great, because anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. You don't have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. I bow down to all the heroes, thanks to whom we will live in the creative society.
I bow down to all the participants of the Creative Society project in the АЛЛАТРА international public movement from all over the world. Thank you. Without you, we don't have a chance to live. આજે આપણે સમાજના ઉપભોક્તાવાદી સ્વરૂપમાં માનવતા સામેના ક્રૂર ગુનાઓ અને અસંખ્ય માનવીય વેદનાઓના તથ્યો અને પુરાવાઓ આપણી પોતાની આંખે જોયા છે. No justification for violence. There is no justification for murders. It's a shame that all of us, the majority, allow that. Until now, with our own hands and our own choices. We support the animal conditions of existence by the consumerist format. We do not express our inner vital need as a clear position and ultimatum. We are people, and we want to live. We are for the creative society. I want to address each of you. I want to address you, my friend. I want us all to remember that every day of our inaction is a loss of someone's life. Every day when we are inactive in building the creative society, people die. If we all together do not take action right now, tomorrow the consumerist format will take the lives of you and me and our loved ones. Some are dying of hunger and thirst right now. At this very moment, some are suffering from brutality and violence, while others are caught in the middle of a war and have lost everything overnight. Their jobs, homes, and families. Yet, even yesterday, these people had no idea that today they would find themselves in such inhumane conditions of existence that today they would be killed. Are you sure this won't happen to you and your family tomorrow? Look, this is Ukraine. This is the city of Bucha, where masses of people died back on February 23rd this year. They were making life plans and building prospects. But on February 24th, early in the morning, a war came to them. Are you sure that tomorrow a war will not come to you, to your home, and take the lives of your family and friends? Are you sure a war won't take your life too? Are you sure of that in our consumer society where human life is not worth anything? The idiocy and absurdity is that the cause of these horrors and the ruined destinies of millions of people is the result of the ambitions of a few psychopaths who have gained power over us in the consumerist format. Let's take 1 million people. They are all wonderful people, except for just a handful of individuals
But these few individuals, because of their extreme greed and tyranny, use the rest of people for their own selfish, despicable interest. With our own hands, they force us to maintain the conditions of the consumerist format, which turns people into non-humans. And later, they claim that this is the way it should be, that it is our nature, it is natural. But this is not normal. Let's tell the truth. Yes, there are psychopaths in our society, and there will always be. But will they be able to seize power over people in the creative society? No, because power in the creative society belongs solely to the people. In the creative society, psychopaths will not be able to wage wars and destroy millions of us. They will not be able to brainwash us through their corrupt media. They will not be able to be the rightful owners of all human and resource potential. But most importantly, they will not be able to satisfy their own ambitions with our blood at the cost of our lives. Today, in the consumerist format, psychopaths are not locked in asylums. They are at the top of power over us. That is why the genocide of mankind continues every day. And our world is overflowing with the human grief and suffering. We have no right to leave such a world to our children. We need to change the conditions and build the creative society with our own hands. We are constantly divided because it is easier for them to control us. That way, the pit us against each other like dogs, forced to quarrel and hate one another. Are you familiar with a situation when people ask you, whom do you support? These people or the others? Do you support the left or the right? Who do you belong to? That party or the other? That religion or the other? Are we cattle or things that belong to someone? Even when such questions are asked, with no chance of being united, of being one peace-loving humanity. But today, even when attempts are made to artificially set us at odds and separate us from one another, our position in life is clear and unambiguous. We answer all the questions from the corrupt media and collaborationists. We are people. We want to live. We are for the creative society. And only this position is our future. A person with a consumerist worldview cannot understand the sincerity of people, their selfless motive to live and act for the sake of the future of all mankind, not just for themselves. All the more so in our time.
when humanity is under the threat of destruction, when we are attacked by the most ruthless enemy, the climate. The consumerist format is cruel, but it is nothing compared to the global climate change that brings devastating cataclysms. There are heroes who see the global threat and the entire absurdity of the consumerist format. And they are not silent, they are active. After all, we all understand the world is a big place. And although it is difficult to inform everyone, it is possible. We understand that the world mass media are now working for the collaborationist. Everything is in private hands. The corrupt media will do nothing to alert people to the global threat of an undeclared climate war and the need to save people through unification and building the creative society. It can only be done by us, people themselves, who realize the importance of this moment and the importance of informing everyone right now, while we still have some time. You see, no one but us. These heroes are ordinary people. True heroes are those who, despite the fact that their own lives are in real danger of death, despite all fears and risks, they continue to act, to take care of others, to knock on other people's doors, even to those who are heartless, because they are also people. The heroes act for the sake of all humanity, knowing that every second may be their last. Participants of the Creative Society Project, the people of Alatra, are the true heroes. They, like all of us, are scared. They are scared to sit under bombardments in basements. But they act. They inform. They are scared for their lives, of their near and dear ones. But they act. They are afraid of what will happen to them in a minute. War, famine, crisis. But they inform, because they have the meaning of life, to save people's lives, to save the future of humanity, because they have a higher goal that prevails over their own fear. These are the true heroes, and we are proud that we have such people in the world. People who are worthy of the title of a real human. A human with the capital letter H. A human of peace. A hero is the one who is able to overcome his own fear and act for the sake of the future of all humankind. You may ask, what motivates them? I'll tell you, life. Here in the Creative Society Project, people value every human life. They are driven by the love for humanity and true altruism.
Alatra is what is saving the lives of millions of people today instead of taking them. Alatra creates conditions for becoming a true free human, not a slave of the consumerist format or a soulless creature, a puppet in someone's hands. To be able to preserve one's humanness and love for people, being on the verge of life and death, and at the same time to light the fire of faith and hope in others. Isn't it heroism? Many of our participants, having escaped the horrors of war, came out grateful for everything they had endured because they didn't give up. They helped everyone around them and continued participating in the Creative Society project as best as they could. While others were falling into despair and panic, participants of the Creative Society project clearly understood and realized the purpose and meaning of life, the value of time and attention. And most importantly, they became particularly convinced of the great power of unity and solidarity when people help each other selflessly, honestly, and with their own hearts open. Isn't this the dream of each of us? To live in a world of love and friendship? The hardest part of building the Creative Society is to explain so that people understand that it benefits everyone, for each and everyone. It's the only salvation, the only chance to survive and gain real life. After all, the Creative Society opens up tremendous prospects and frontiers for all of humanity. Now, our weapon is the word. There's nothing stronger than words. Wars begin and wars end with words. Words can destroy, divide, and kill, or they can create, unite, and save. We have been brainwashed into thinking that we are stupid, worthless, and incapable of anything. But this is not true. We are the ones on whom the entire consumerist format is based. But we are also the ones who can change it. We are the ones who can get together, build the Creative Society, and create a better future for humanity. We must realize that if the climate catches us in this consumerist, selfish format, all of us will perish. Those who have already faced the hits of climate, to them, this understanding is absolute truth. But soon everyone will be personally convinced of that. We are already suffering casualties in the global climate war because we are divided, because we now listen to the corrupt media and collaborationists and do everything we can to lose this war. Think about it. Is there any idea in this consumerist format worth your life? Is there anything more valuable than human life? If we continue existing
in the darkness of hatred and hostility, we will not survive. If we do not meet each other halfway and do not unite, we will not survive. If we do not build the creative society, we will not survive. We must make sure that we will never be in another world again. We must keep our children safe and build a different world, a world of justice, equality, and freedom. The most valuable thing every person has in this world is life. Your life and the life of others. We can only survive together. And it is life that we must learn to value and cherish above all. Do you want to live? I'm sure you do. Then it is time to do whatever it takes to survive. We have a choice. Either all of us will die, remaining scattered egoists, or we will learn to live one peace and mutual respect as one humanity. We can only survive if we unite and win. I wish all of us to live under peaceful skies, in freedom and prosperity, in accordance with the true values of a healthy human society. I believe we can do that. I look forward to the day when we walk together out of the darkness into the sun and become one true civilization. I dream of looking into the eyes of my children and grandchildren with pride and no longer being afraid for their future. I know we can only do this together because we are people and we want to live.